Hi students, my name is Pawan Kumar, Statistics faculty, Masterminds Institutions, Pioneer in CA and CMA, right? So in this video, I am going to give a quick revision about the subject Statistics in paper 3 for CA Foundation. So we know that paper 3 consists of 3 subjects, Mathematics, Statistics and Reasoning. Statistics weightage is 40 marks. So for this statistics subject, in this video, I am going to give a quick revision which is called as a marathon class. Okay, so marathon class for statistics subject. So all the chapters, whatever the syllabus is given by ICAI, according to the syllabus, all the chapters I will explain briefly each and every point, and the main points I will focus very important points and important properties and important problems also. Okay, so this video definitely will help you for a quick revision of the subject of statistics for paper 3 in CA Foundation. So I will start with the first chapter, that is statistical description of data. That is part 1. Okay. Now in this chapter we should know the basic and fundamentals. I mean fundamental terminology and what are the important points should be remembered in case of statistics subject. Everything we will discuss in this chapter. Okay, so statistical description of data ni ane chapter ni memu part 1 and part 2 kinda divide cheyadam jarigindi. So in this part 1 we will discuss the fundamentals of statistics. So fundamentals of statistics means basics. What are the basic terminology we are using? So what are the different classes? What are the different class intervals and everything? Whatever the main points and main basic points we required for the studying of statistics. So all the points we covered in this chapter. Okay, so even this chapter for examination point of view also very important. So we will discuss the most important points one by one. First of all, you see the what is the statistics here. So what is the statistics means simply I can say that the brief definition of statistics is nothing but analysis of numerical data. That is just statistical analysis. So any data, your interpretation, you are interpreting the data and you are analyzing the data. Finally, you are giving a conclusion. So this is science is nothing but a statistics. Okay, so of course, statistics is both arts and science. We can treat as a arts and we can treat as a science also. So statistics can be pronounced in both the singular and the plural sense also. Okay, when you treat statistics as a subject, statistics is a singular word. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ లా కనుక మీరు ట్రీట్ చేస్తే కనుక స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్. స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ సిఏ ఫౌండేషన్. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక మెథడ్ లా కనుక ట్రీట్ చేస్తే కనుక స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మనం సింగులర్ వర్డ్ కింద చెప్పొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ఎ ప్లూరల్ సెన్స్? ప్లూరల్ సెన్స్ మీన్స్ ఎ డేటా రిలేటెడ్. సో స్టాటిస్టిక్స్ ని ఒక డేటాలా కనుక మీరు ట్రీట్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ ట్రీట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ యాజ్ ఎ న్యూమరికల్ డేటా, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ కెన్ బి ప్రొనౌన్స్డ్ ఇన్ ఎ ప్లూరల్ సెన్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఒక డేటాలా ట్రీట్ చేస్తారు. స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ there is no impact of COVID-19 third wave on India, in India. సో ఈ విధంగా స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ అని చెప్తున్నాం. అంటే వాట్ ఈస్ ద వెర్బ్ we are using here? ఆర్ means it is a plural. So there are so many definitions of statistics are there. So many statisticians and economists, they have given the different definitions. Of course, ideal definition of statistics is given by R.A. Fisher. So what are the statistics definition? So statistics is రియల్ గా చెప్పాలంటే మన లైఫ్ తో పాటు ఇంక్లూడ్ అయిన సబ్జెక్ట్ అని చెప్పాలి. అంటే రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువగా మనం రియల్ లైఫ్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ కి రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ కి మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే సబ్జెక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైన్స్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ అండ్ సైన్స్ ఆఫ్ యావరేజ్. దిస్ డెఫినేషన్ వాస్ గివెన్ బై A.L. Bowley. And Croxton and Crowden has given what is statistics means. Statistics is a science which having the different phases. What are the phases? The first stage is collection of the data. That is, we are collecting the information first. After that, we present the collected information. That is, we call it as a presentation. And after that, we are going to analyze the data with the help of different statistical tools. Okay, so statistics tools ఉపయోగించి మనం అనలైజ్ చేస్తాం. So after that, we interpret the data. So we interpret the result. So result మనకి ఏం చెప్తుంది? For example, statistics tools ఉపయోగించి mean find out చేస్తాం. What is that average we are saying? Average that saying. What is the standard deviation is saying? What is the correlation coefficient value it is saying? Everything we will interpret. Finally, we come to one conclusion. So these 5 stages, including one method, one scientific method, that is nothing but a statistics.
according to Croxton and Crowder. Similarly, R.A. Fisher has given the definition: statistics is a branch of mathematics which is applied to the numerical facts. Okay, that is the ideal definition of the statistics. So, in this chapter, first we have to discuss the various terminology we are using in statistics subject. So, first we see the what is a population. Population is nothing but it is denoted the totality of the set of the objects under consideration. That is the whole data. ఒక డేటా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ క్లాస్ లో 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 100 స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించిన డేటాను కనుక నేను గ్యాదర్ చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ద పాపులేషన్ డేటా. ఇండియా మొత్తం కనుక మనం సర్వే చేస్తున్నాము అంటే కనుక దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పాపులేషన్. ఇండియా మొత్తం డేటా మొత్తాన్ని నేను తీసుకునేది పాపులేషన్ అని చెప్తాం. సో పాపులేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. పాపులేషన్ ఈజ్ అ హోల్ పార్ట్. The part of the population we call it as a sample. Sample is the part of the population. For example, మనం శాంప్లింగ్ అనేది రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రైస్ బ్యాగ్ మనం తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఒక శాంపుల్ గా ఒక 1 kg ఆర్ 2 kg ఫస్ట్ తీసుకుని దాని యొక్క క్వాలిటీ చెక్ చేసుకుని దాని తర్వాత మనం ఆ రైస్ బ్యాగ్ పర్చేస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ ఒక కెమిస్ట్రీ టెస్టులు కానీ ఇలాంటివన్నీ మన బ్లడ్ టెస్టులు కానీ ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు బ్లడ్ శాంపుల్స్ మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. So these are all we call it as samples. So sample analyze chesi, by analyzing the sample we can estimate the population. Population estimate cheyadam anadi. This is the basic principle in statistics. Okay, that's why we are giving it the terminology. What is a population? What is a sample? Suppose you are collecting the information in the population. That is we call it as a census. That is nothing but a complete enumeration. Complete enumeration is also called as a census. That means the whole information, the information collected in the whole data. Okay, I mean whole area. So you are connecting the survey in the only sample. That is we call it as a survey simply. Okay, otherwise sample survey. అంటే ఒక శాంపుల్ లో మాత్రమే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో లొకేషన్ లో మనం డేటాను కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ సర్వే. నౌ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ ద డేటా ఈస్ డివైడెడ్ మెయిన్లీ ఇంటూ. So what is the basic definition of the statistics? That is the basic definition is analysis of numerical data. So what the data is again divided into two types. First, basically, that is qualitative data and quantitative data. So what are the qualitative characteristics? What is meant by characteristics? Characteristic అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే దేని గురించి అయితే మన ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కింద క్లాసిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఆర్ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? దోస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అట్రిబ్యూట్స్, నాన్ మెజరబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దట్ మీన్స్ వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ న్యూమరికల్ ఫార్మ్. న్యూమరికల్ గా మనం మెజర్ చేయలేని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లైక్ జెండర్, కలర్, నేషనాలిటీ, బ్యూటీ, ఇంటెలిజెన్స్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అట్రిబ్యూట్స్, for an attributes. Those are called as a non-measurable characteristics. So come to measurable characteristics. Those are called as a quantitative characteristics. Those are also called as a variable. Variate from 1 to 1. Variate from one location to another location. Variate from one time period to another time period. That's why those are called as a variables. Those are called as a quantitative characteristics. We can express in numerical form. మనం న్యూమరికల్ గా మెజర్ చేయగలుగుతాం variables. So these variables again divided into discrete and continuous variable. So what is meant by discrete variable? Is nothing but discrete variable is nothing but it is taking only finite values. It is called as a discrete variable. If a variable is taking only finite values or a countable numbers, then it is called as a discrete variable. Yes, here we can see that this is the countable infinite number of isolated values we can consider as a discrete variable. So what are the examples? Number of petals in the flower, number of mistakes in a book, number of road accidents, number of students, number of workers, number of students in a class, number of workers in a factory, number of benches in a classroom, number of fans in the room. These are all we can count. So whenever it is possible to count the number, that variable will come under discrete variable. It is nothing but a countable number. Okay, so and it takes only finite and countable infinite. Countable infinite means it is very very large but it is possible to count. Okay, so that is we call it as a discrete variable. Simply we can say that whenever it is possible to express only in integer form, that variable will come under discrete variable.
ఓన్లీ ఇంటీజర్ ఫామ్ లోనే మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే కనుక అది డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ లోకి వస్తుంది. Now come to the what is a continuous variable. It takes a uncountable infinite values and it is always defined between the interval. It is always defined on an interval. Interval means it has the lower limit and upper limit. I mean lower limit means it let it be x is a variable. It is belongings to interval a comma b, a and b. So what are the limits of this interval? A and b. So between that a and b, it takes uncountable infinite values, all possible values, both integers and decimal values it can take. So what are the examples? We can measurable characteristics, we can measure. So height we can measure, it is not a countable, it can measure. Temperature, yes, we can measure. Size of agriculture holding, yes, we can measure. Weight, age, profit, all these things come under continuous variable. That means simply మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీరు ఎలా చూస్తారంటే we can express in both integer and decimal. ఇంటీజర్ ఫామ్ లోను డెసిమల్ ఫామ్ లోను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే కనుక కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ కింద చెప్పుకుంటాం. అదే కనుక ఓన్లీ ఇంటీజర్ ఫామ్ లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ కమ్ అండర్ డిస్క్రీట్ వేరియబుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ లో ట్రెండ్స్ లో ఎగ్జామినేషన్ ట్రెండ్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో పర్టికులర్ గా ఈ క్లాసిఫికేషన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు. Sweetness of the sweet dish అని ఇచ్చారు. Sweetness of the sweet dish is a example of attribute or a qualitative characteristics, non measurable. Honesty of a person అని ఇచ్చారు, that is come under attribute. Temperature of the day, temperature of a particular area, that is come under continuous variable. Definite గా ఈ క్లాసిఫికేషన్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మీరు ఇచ్చిన వేరియబుల్ అంటే ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ని అది డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ లోకి వస్తుందా, కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ లోకి వస్తుందా, లేకపోతే అది అట్రిబ్యూట్ లోకి వస్తుందా అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద డేటా బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద డేటా, దట్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద డేటా బై బేస్డ్ ఆన్ ద అరేంజ్మెంట్. అరేంజ్మెంట్ మీద బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా. అగైన్ data is classified into various types. The first one is the raw data. That is whatever we collected, the first data is we call it as a raw data without any order, without any process, without any interpretation. It is not directly used for interpretation of the data. అంటే డైరెక్ట్ గా ఏదైతే మనం కలెక్ట్ చేస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్ ని దాన్ని ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయకుండా దాని అనాలిసిస్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్ప్రిటేషన్ కానీ యూజ్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as a raw data. That is we simply call it as whatever the first stage of the data is nothing but raw data. సో మన డేటాని అరేంజ్మెంట్ మీద బేస్ చేసుకుని వీఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ ఇండివిజువల్ సిరీస్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. హౌ వే ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇండివిజువల్ సిరీస్? సెపరేట్లీ వీ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒక క్లాస్ లో, వాళ్ళకి ఒక ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తాం. సో ప్రతి స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ నేను గ్యాదర్ చేస్తున్నాను ఇండివిజువల్ గా గ్యాదర్ చేసి దాన్ని ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేశాను. నౌ ద డేటా వీ కాల్ ఇట్ as a series or a distribution. So whenever the data is arranged in a systematic form, that is called as a series or a distribution. Okay, now individual గా నేను డేటాను కలెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇండివిజువల్ గా ప్రతి స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను డేటాను కలెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి that is called as a individual series. Now what is meant by frequency distribution? Again, frequency distribution is divided into discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. Suppose the x values are taking only integers and the corresponding frequencies we are taking. I mean, what is meant by frequency? How many observations are belonging to that particular value? That is we call it as a frequency. That means how many times that observation is repeated. 5 marks వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 marks వచ్చిన వాళ్ళు 4 members ఉన్నారు. The 4 is the frequency of that 5. 10 marks వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 10 marks వచ్చిన వాళ్ళు 20 members ఉన్నారు. So 20 is the frequency of the 10. Like that, I will take the x values and the corresponding frequencies. That is we call it as a frequency distribution of a discrete random variable, discrete variable. It is called as a discrete frequency distribution. Okay, that is nothing but discrete series. See here, one example is given, number of workers and number of factories. 100 workers ఉన్న factories ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంది. 90 workers ఉన్న factories 2 ఉంది. 70 workers ఉన్న factories 9 ఉన్నారు. 9 members ఉన్నారు. 9 factories ఉన్నాయి. 60 workers ఉన్న factories 20 ఉన్నాయి. 30 workers ఉన్న factories 1 ఉన్నాయి. Here you can see the number of workers in a countable number. So it is a discrete variable. Here x is a discrete variable
and how many times that observation is repeated, that is we call it as a frequency. Here 1, 2, 9, 20, 1 are the frequencies here. Now it is a good example of discrete series. The series dealing with a discrete variable is nothing but a discrete frequency distribution, or simply we call it as a discrete series. Okay. Now you can see here one problem is there, CRD problem number 1. Here some data is given, B is denoting the boys and G denotes the girls. Now I want to divide how many boys are there, how many girls are there. Totally how many students are given? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 into 3, 30 students are given. సో ఈ 30 స్టూడెంట్స్ లో బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎక్స్ అనేది నేను ఎలా తీసుకుంటానంటే జెండర్ తీసుకుంటాను, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటాను. సో ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు? ఎస్ 16 బాయ్స్ ఉన్నారు, లేదా 14 గర్ల్స్ ఉన్నారు, లెట్ ఇట్ బి. సో నేను యాక్చువల్గా కౌంట్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్? ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా కొన్ని మార్క్స్ ఇచ్చారు, 30 pages ఆఫ్ మార్క్స్ కాదు, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ ఇచ్చారు. సో 30 pages ఆఫ్ ఏ స్టాటిస్టిక్స్ బుక్, ఒక స్టాటిస్టిక్ బుక్ లో 30 pages లో ఎన్ని మిస్టేక్స్ వచ్చాయి? సో 0 మిస్టేక్స్ ఉన్న పేజెస్ ఎన్ని, 1 మిస్టేక్ ఉన్న పేజెస్ అన్ని, అలా ఎన్ని వరకు ఉన్నాయి? 6 వరకు ఉన్నాయి. అంటే నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏం తీసుకుంటానంటే, ఎక్స్ వాల్యూ ఐ విల్ టేక్ యాజ్ the number of mistakes, like 0 mistakes, 1 mistake, 2 mistake, 3 mistake, 4, 5, 6, like that. So I will count how many 0 mistakes are there. 0 mistakes ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది నేను కౌంట్ చేసుకుంటాను. కౌంట్ చేసుకుని ఎస్ 0 mistakes ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mistakes ఉన్నాయి. So 5 అనేది frequency of that 0. Similarly, I will write all the frequencies of all the x values. That is, we call it as a discrete frequency. Now, what is meant by continuous frequency distribution? The series dealing with the continuous variable, and it is always defined on an interval. Here you can see the x value daily income is given. That is defined on an interval 0 to 100. Similarly, 100 to 200. Like that I am giving. So the corresponding number of persons, the corresponding frequencies are given. Now, what is కంటిన్యూస్ సిరీస్ అంటే ఏంటంటే కనుక మనకు గ్రూప్స్ కింద కనుక ఎప్పుడైతే డివైడ్ చేస్తామో ఈచ్ గ్రూప్ ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే క్లాస్ ఇంటర్వల్ అంటాం. సో ఈ క్లాస్ ఇంటర్వల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఏ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఏ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఇక్కడ 15 persons 0 to 100 ఇన్కమ్ మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి 15 అనేది 0 to 100 అనే క్లాస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇలా ఎప్పుడైతే క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ కింద డిఫైన్ చేసి మనం వేరియబుల్ ని కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకుంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని మనం కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. Okay, so that is meant by class frequency. Now you add all the frequencies, all the classes, frequencies of all the classes. Now you will get the total value, that is, let it be capital N. Let it be capital N. That capital N we call it as a total frequency. This is very important. Okay. Now see what are the different types of class intervals are there. ఎప్పుడైతే మనం ఇలా క్లాసెస్ కింద తీసుకున్నామో క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ లో ఏమేమి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఉన్నాయనేది చూడాలి. సో ఫస్ట్ మనం బేసిక్ గా చెప్పుకోవాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్. ఫస్ట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్. సో ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్ అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. This is an example of exclusive classes. Why it is called as an exclusive classes means, for example, నాకున్న డేటాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 అనే అబ్జర్వేషన్ ఉంది. ఈ 10 అనే అబ్జర్వేషన్ నేను ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాను అంటే కనుక ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ లో ఇంక్లూడ్ చేయను. ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ లో 0 to 10 అంటే 0.9.999 వరకు మాత్రమే తీసుకోవాలి. 10 అనేది ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ లో తీసుకోము, ఇంక్లూడ్ చేయము, అది ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తాం. అంటే అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తున్నాం. ఎక్కడి నుంచి? ఆ క్లాస్ ఇంటర్వల్ నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేసి దాన్ని లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ కింద ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ 20 అనే అబ్జర్వేషన్ ఆ డేటాలో ఉంది. ఈ 20 అనే అబ్జర్వేషన్ ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది? సెకండ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఇంక్లూడ్ అవ్వదు, థర్డ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో థర్డ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ లో యాజ్ ఏ లోయర్ లిమిట్ కింద ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో ప్రతి గ్రూప్ ని క్లాసెస్ అన్నాం, ప్రతి క్లాస్ కి 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ని క్లాస్ లిమిట్స్ అంటారు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవి లోయర్ క్లాస్ లిమిట్స్, రైట్ సైడ్ ఉన్నవి అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సిమిలర్లీ 30 అనే అబ్జర్వేషన్ ఉంది, అది కూడా అంతే ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి? అప్పర్ లిమిట్స్ అనేవి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతున్నాయి,
తర్వాత ఇమీడియట్ క్లాసులో లోయర్ లిమిట్ కింద ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయి. సో అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఓవర్లాపింగ్ సిరీస్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఓవర్లాపింగ్ సిరీస్. ఓవర్లాపింగ్ సిరీస్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో మరి ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ లో మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లోనే చేస్తారు. అంటే మనం నెక్స్ట్ నేర్చుకునేది ఏంటంటే సెకండ్ టైప్, దట్ ఈస్ ఇంక్లూజివ్ క్లాసెస్. ఇంక్లూజివ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ అంటే ఏంటి? ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ అగైన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. This is an example of inclusive series. Now నాకున్న డేటాలో 1 అనే అబ్జర్వేషన్ ఉంది, 10 అనే అబ్జర్వేషన్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఈ 1 అనే అబ్జర్వేషన్ ఈ క్లాస్ ఇంటర్వల్లోనే ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, 10 అనే అబ్జర్వేషన్ కూడా ఈ క్లాస్ ఇంటర్వల్లోనే ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఇంకొక డేటా ఉంది 21 and 30 ఉంది, 21 ఇక్కడే ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, 30 కూడా అక్కడే ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. అంటే బోత్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ రెండూ కూడా ఒకే క్లాస్లో కనుక ఇంక్లూడ్ అవుతుంటే దాన్ని ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ అంటారు. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ కి పైన ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ కి డిఫరెన్స్ ఏమి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మనం అంటే కనుక క్లియర్లీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇక్కడ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ చూడండి ఓవర్లాపింగ్ అవుతున్నాయి, కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి. లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ఈస్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ ఈస్ కోయిన్సైడ్ విత్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. బట్ ఇక్కడ ఓవర్లాపింగ్ నాన్ ఓవర్లాపింగ్ ఉంది, అంటే కోయిన్సైడ్ అవ్వట్లేదు, డస్ నాట్ కోయిన్సైడ్. అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ డస్ నాట్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద లోయర్ క్లాస్ లిమిట్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 10 and 11 డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే నాన్ ఓవర్లాపింగ్ సిరీస్ అంటాం. సో మనకి ఒక డేటా ఇచ్చినప్పుడు అది ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే ఈ ఓవర్లాపింగ్ బట్టి ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు. అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ యొక్క లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్. ఒకవేళ రెండు కనుక డిఫరెంట్ గా ఉంటే కనుక అది ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ లోకి వచ్చేస్తుంది. మరి నేను ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ ని తీసుకోవాలా ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లో తీసుకోవాలా అంటే కనుక ఆల్వేస్ వి యూజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్. ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ ని మనం ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లోకి మార్చుకోవాలి. ఎందుకు మార్చుకోవాలి ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లోకి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఉన్న డేటాలో 10.7 అనే అబ్జర్వేషన్ ఉంది అనుకుందాం. ఈ 10.7 అనే అబ్జర్వేషన్ నేను డేటా కనుక ఈ విధంగా క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ తీసుకుంటే ఈ 10.7 అనే అబ్జర్వేషన్ నేను ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయగలుగుతాను? సో ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్లో ఇంక్లూడ్ చేద్దామంటే 10 తో ఎండ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్లో ఇంక్లూడ్ చేద్దామంటే 11 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ 10.7 అనే అబ్జర్వేషన్ నేను ఎక్కడ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయలేను. ఓకే, సో దట్ నేను డేటాలో ఉండే ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి అంటే కనుక అంటే డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. అదే నీ దాంట్లో ఓన్లీ ఇంటీజర్సే ఉన్నాయి, ఇంటీజర్స్ అంటే కౌంటబుల్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, దెన్ యూ గో ఫర్ ఇంక్లూజివ్ సిరీస్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అని చెప్తారు అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఎందుకు కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలంటే బోత్ ఇంటిజర్ అండ్ డెసిమల్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఓల్డ్ డేటా మొత్తం అంతా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి బెటర్ యూ గో ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్. ఒకవేళ నీకు కౌంటబుల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి డెసిమల్ వాల్యూస్ లేవు దెన్ యూ గో ఫర్ ఇంక్లూజివ్. బట్ జనరల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ లో మనం ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? వీ టేక్ ద కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ డి వాల్యూ అండ్ వీ టేక్ ద d/2 ఆల్సో. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డి? డి ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. సో 1/2 అదంతా 0.5. జనరల్ గా ఈ డిఫరెన్స్ అనేది 1 ఉంటుంది కాబట్టి మనం 0.5 అనేది కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ కింద తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిఫరెన్స్ 2 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ 2/2 అంటే 1 అవుతుంది. ఈ డిఫరెన్స్ కనుక 10 ఉంది అనుకోండి, కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ 10/2 5 అవుతుంది. జనరల్ గా అది 0.5 ఉంటుంది. ఎందుకంటే జనరల్ గా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే 1 ఉంటుంది. Okay, now I will subtract 0.5 from the lower class limit and I will add the 0.5 from the to the upper class limit. Similarly here also. So I am converting inclusive series into exclusive series now. Right? It is converted. Yes. Now this 10.7 the value you can include in the second class interval because second class interval starting with the 10.5. We can include 10.7 observation in the second class interval. It is not possible include in inclusive type of data. Now the inclusive series is converted into the exclusive series. Here very important concept is you should remember in case of inclusive series these two endpoints of each class are called as class limits.
ఇక్కడ ఉన్న ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో వీటిని క్లాస్ లిమిట్స్ అంటారు. అంటే 1 and 10 అనేవి అప్పర్ లిమిట్, లోయర్ క్లాస్ లిమిట్, అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్. 11 and 20 అనేవి లోయర్ క్లాస్ లిమిట్, అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్. ఓకేనా, వీటన్నిటిని క్లాస్ లిమిట్స్ అంటారు. ఇవి ఎప్పుడైతే ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయిందో, నౌ ద క్లాస్ లిమిట్స్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ క్లాస్ బౌండరీస్. Class limits are converted into class boundaries. Now I am taking one class 110 first class interval. దీనికి బౌండరీస్ ఏమవుతున్నాయి ఇంకో చెప్తున్నాం, 0.5 10.5 అవుతున్నాయి. ఓకేనా. సో క్లాస్ బౌండరీస్ అంటే మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, దోస్ ఆర్ ద రియల్ క్లాస్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్. రియల్ క్లాస్ లిమిట్, యాక్చువల్ క్లాస్ లిమిట్స్ అంటారు, మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ అంటారు. ఈ మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ అంటే 1 కి మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఏమవుతుంది 0.5, 10 కి మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఏమవుతుంది 10.5 అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం లోయర్ క్లాస్ బౌండరీ అంటున్నాం, దీన్ని లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ అంటున్నాం, దీన్ని అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ అంటున్నాం, దీన్ని అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీ అంటున్నాం. ఇప్పుడు మరి లోయర్ క్లాస్ బౌండరీని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఇట్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్ టు ద లోయర్ క్లాస్ లిమిట్. ఈ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ కి లోయర్ లిమిటే కదా. మరి అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఇట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్ టు ద అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్. అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ కి అప్పర్ లిమిట్ అంటే 10 కి అప్పర్ లిమిట్ ఎంత 10.5 వరకు వెళ్తుంది. 1 కి లోయర్ లిమిట్ ఎంత 0.5 వరకు వెళ్తుంది. అంటే లోయర్ లిమిట్ టు ద లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ అనేది లోయర్ క్లాస్ బౌండరీ అవుతుంది. అప్పర్ లిమిట్ టు ద అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ అనేది అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీ అవుతుంది. సో లోయర్ క్లాస్, దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ద క్లాస్ బౌండరీస్ అండ్ క్లాస్ లిమిట్స్. అంటే మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే కనుక, ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు దాని ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లోకి కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అప్లై చేసి మార్చినప్పుడు, ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు అవి క్లాస్ లిమిట్స్ అవుతాయి. వన్స్ అవి కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అప్లై చేసి బౌండరీస్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాము అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లో కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాము. అలా కన్వర్ట్ చేయగా వచ్చిన ఎండ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి బౌండరీస్ అవుతాయి. అర్థమైందా? సో బిఫోర్ కన్వర్షన్ లిమిట్స్, ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్ బౌండరీస్. సింపుల్. మరి ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు సార్, అందులో లిమిట్స్ ఏంటి, అందులో బౌండరీస్ ఏంటి అంటే కనుక, దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిమిట్స్ అండ్ బౌండరీస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసిఫికేషన్. ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్ లో లిమిట్స్ బౌండరీస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉండవు. లిమిట్స్ ఆర్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద బౌండరీస్. అంటే 0 and 10, 10, 20 ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, సారీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 0, 10 అనేవి లిమిట్స్, బౌండరీస్ కూడా అవే. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 0 ఉంది. అంటే d/2 0 అయిపోతుంది, అంతే కదా. సో కరెక్షన్ ఫ్యాక్టరే లేదు, కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ 0 అయిపోయింది. కాబట్టి ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్ టైంలో మనం లిమిట్స్ అన్నా అనుకోవచ్చు, బౌండరీస్ అన్నా అనుకోవచ్చు. కానీ ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ అనేసరికి కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అప్లై చేయకముందు క్లాస్ లిమిట్స్ అనాలి, కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అప్లై చేసిన తర్వాత క్లాస్ బౌండరీస్ అనాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్. ఈ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా పార్ట్ 1 చాప్టర్ లో మెయిన్ ఫోకస్ ఎక్కడ చేయాలంటే, మీరు ఇలాంటి టెర్మినాలజీ మీద ఫోకస్ చేయాలి. అంటే లిమిట్స్ కి బౌండరీస్ కి టెర్మినాలజీ డిఫరెన్స్ ఏంటి, పాపులేషన్ కి శాంపుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇంక్లూజివ్ కి ఎక్స్క్లూజివ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, అట్రిబ్యూట్ కి వేరియబుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, డిస్క్రీట్ కి కంటిన్యూస్ కి వేరియబుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. ఈ టెర్మినాలజీ మీద మీకు కరెక్ట్ యాక్యురేట్ కమాండ్ కనుక ఉంటే డెఫినెట్ గా మీకు నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ. దట్స్ వై స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా పార్ట్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. సో స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్ లో మనం ఉపయోగించే ఫండమెంటల్ టెర్మినాలజీ అంతా ఇప్పుడు మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈ మార్దాన్ క్లాసెస్ లో. రైట్ నౌ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్. ఈక్వల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్. ఈక్వల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ మనం క్లాస్ లెంత్ అంటే ఏంటో చెప్పుకోవాలి. సో ప్రతి క్లాస్ ఇంటర్వల్ కి క్లాస్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది. దీన్నే మనం సైజ్ అని కూడా అంటాము, లేదా విడ్త్ అని కూడా అంటాము, లేదా హైట్ అంటాము, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటాము. ఇవన్నీ కూడా ఒకటే. వీటన్నిటిలో కూడా మనం హెచ్ఆర్ హై ఇలా డినోట్ చేస్తాం, లేదా సి కూడా డినోట్ చేస్తారు. సో క్లాస్ లెంత్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక, క్లాస్ విడ్త్ అంటే అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీకి లోయర్ క్లాస్ బౌండరీకి ఉన్న డిఫరెన్సే క్లాస్ లెంత్. హైట్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీ అండ్ లోయర్ క్లాస్ బౌండరీ. అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ అని అనకూడదు. అనాలంటే కనుక అది ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లో మనం లిమిట్స్ అయినా అప్లై యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బౌండరీస్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీ మైనస్ లోయర్ క్లాస్ బౌండరీ. బౌండరీస్ యొక్క డిఫరెన్స్ మాత్రమే, లిమిట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ కాదు. ఓకే, సో మరి మన ఈక్వల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు చెప్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకున్న డేటాలో కనుక అన్ని క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ సేమ్ క్లాస్ లెంత్ ఉంటే కనుక,
అన్ని క్లాసెస్ సేమ్ క్లాస్ లెంత్ ఉంటే కనుక, అంటే విడ్త్ అనేది సేమ్ ఉంటే కనుక దాన్ని ఈక్వల్ క్లాసెస్ అంటాం. ఒకవేళ విడ్త్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటే కనుక దాన్ని అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైప్ ఈజ్ ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్. ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్ అంటే ఏంటి? ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్ అంటే ఏంటంటే ఎయిదర్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ అండ్ దట్ ఈస్ లీస్ట్ క్లాస్ అంటాం. ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే లీస్ట్ క్లాస్. అలాగే లాస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ అంటే ఏంటి? హైయెస్ట్ క్లాస్. ఈ లీస్ట్ క్లాస్ లో కానీ హైయెస్ట్ క్లాస్ లో కానీ ఒక ఎండ్ కనుక డిఫైన్ చేయకపోతే దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్. సమ్ టైమ్స్ రెండు క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ లో కూడా ఎండ్ అనేది డిఫైన్ చేయరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డేటా ఇస్తున్నాను, ఇలా <10 అని ఇస్తున్నా. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ మాత్రం రెండు లిమిట్స్ డిఫైన్ చేశాను. నెక్స్ట్ 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. నెక్స్ట్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే అబౌవ్ 50 అని చెప్తున్నా. వీటికి ఏదో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ. లెట్ ఇట్ బి, ఏదో సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో నౌ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఇక్కడ లిమిట్ డిఫైన్ కాలేదు. <10 అంటే 10 కి బిలో నేను ఎంతైనా తీసుకోవచ్చుగా. 5 to 10 తీసుకోవచ్చు, 8 to 10 తీసుకోవచ్చు, లేదా 1 to 10 తీసుకోవచ్చు, 0 to 10 తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మాక్సిమం లిమిట్ 10, మినిమం లిమిట్ అనేది తెలియదు. అంటే ఒక ఎండ్ అనేది డిఫైన్ అయింది, ఇంకో ఎండ్ అనేది డిఫైన్ కాలేదు. ఆ ఎండ్ ప్లేస్ మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఐ మీన్ 5 to 10 తీసుకోవచ్చు, 8 to 10 తీసుకోవచ్చు, 1 to 10 తీసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ దట్ ఎండ్ ఈస్ ఓపెన్ నౌ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్. ఓకే, సో అబౌవ్ 80, 50 అని ఉంది లాస్ట్ క్లాస్. 50 అబౌవ్ అంటే ఏంటి? 50 to 60 తీసుకోవచ్చు, 50 to 70 తీసుకోవచ్చు, 50 to 100 తీసుకోవచ్చు, 50 to 5000 కూడా తీసుకోవచ్చు. మరి ఒక ఎండ్ ఫిక్స్ అయిపోయింది అంటే లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ఫిక్స్ అయింది, అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది. అంటే ఒక ఎండ్ ఫిక్స్ అయింది, ఇంకో ఎండ్ ఓపెన్ అయింది, కాబట్టి దీన్ని ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్ అంట. ఇక్కడ రెండు క్లాసెస్ డిఫైన్ అవ్వక్కర్లేదు. ఒక్కొక్కసారి ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు, 50 to 60 అని ఇచ్చారు. అంటే ఏంటి? ఓన్లీ లీస్ట్ క్లాస్ లో మాత్రమే లిమిట్ ఇవ్వలేదు, దీన్ని కూడా ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసే అంటారు. అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఇది 0 to 10 ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అబౌవ్ 50 అని ఇస్తారు, ఇది కూడా ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్. అంటే అందుకే డెఫినేషన్ లో ఏముంటుంది? ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్ అంటే ఎయిదర్ లీస్ట్ క్లాస్ ఆర్ హైయెస్ట్ క్లాస్, వన్ ఎండ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసిఫికేషన్ కి సూటబుల్ అయ్యే మెజర్స్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. మరి అలాంటి క్లాసెస్, అలాంటి పాయింట్స్ అన్ని మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ అసలు ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్ అంటే ఏంటో అర్థం కావాలి కదా. Now next we are going to discuss about the mid value or midpoint. దీన్నే మనం క్లాస్ మార్క్ అని కూడా అంటాం. మరి మిడ్ వాల్యూ ఆర్ మిడ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి అంటే గనక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 అనే కంటిన్యూస్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఉంది. ఇప్పుడు 0 to 10 కి యొక్క మిడ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 0 + 10/2. అంటే ఏంటి? లోయర్ క్లాస్ బౌండరీ ప్లస్ అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీ బై 2. సో అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ద బౌండరీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్లాస్ మార్క్ ఆర్ మిడ్ వాల్యూ ఆర్ మిడ్ పాయింట్. నాట్ ఓన్లీ బౌండరీస్, యూ కెన్ టేక్ ద లిమిట్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఏ తీసుకున్నా పర్వాలేదు. అంటే బౌండరీస్ యొక్క యావరేజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, మరి క్లాస్ లిమిట్స్ యొక్క యావరేజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అసలు మిడ్ వాల్యూ అనేది ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కనుక 0 to 10 అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేది ఒక కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అయితే 0 to 10 అనేది అన్కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి బిట్వీన్ 0 and 10. అలాగే 10 and 20 మధ్యలో కూడా అన్కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అసలు మెజర్ చేయలేం ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయో. మరి ఇన్ని వాల్యూస్ అన్నింటిలోని ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి రిప్రజెంటేటివ్ కింద అంటే కనుక ఈ 10 కి 20 కి రిప్రజెంటేటివ్ కింద మిడిల్ వాల్యూ కరెక్ట్ వాల్యూ అవుతుంది, కాబట్టి మిడ్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లేదంటే 10 to 20 మధ్యలో అన్కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్ లో ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలనేది తెలియదు. ఓకే, కాబట్టి మిడ్ వాల్యూ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది కూడా మనకు తెలుసుకోవాలి. లోయర్ క్లాస్ బౌండరీ ప్లస్ అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీ బై 2 అంటాం, లేదా లిమిట్స్ యొక్క యావరేజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. బట్ క్లాస్ లెంత్ కేసులో మాత్రం మీరు బౌండరీస్ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ మిడ్ వాల్యూ కేసులో మాత్రం బౌండరీస్ యొక్క యావరేజ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా క్లాస్ లిమిట్స్ యొక్క యావరేజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సార్ మరి ఈ కేసులో మనం మిడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్న కేసులో లిమిట్స్ ని బౌండరీస్ లోకి మార్చాల్సిన అవసరం లేదా? అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లిమిట్స్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి, ఇవి లిమిట్స్ అవుతాయి, బౌండరీస్ అవ్వగా, ఎందుకంటే ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ కదా ఇది. సో దీని యొక్క యావరేజ్ ఆఫ్ లిమిట్స్ ఎంత? 1 + 10/2. సో 11/2. 11/2 అంటే ఎంత? 5.5. ఓకే, సో అలాగే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ చూసుకుంటే 11 + 20/2, 21/2 అంటే దట్ ఈస్ 15.5.
సో ఇది కాదు మనకి. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం ఎక్స్క్లూజివ్ లోకి మార్చుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఎలా మారుతుంది? 0.5 to 10.5 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ బౌండరీస్ యొక్క యావరేజ్ కూడా 5.5 అవుతుంది కదా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రైట్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 31/2 ఉంది. 31/2 సెకండ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్. 31/2 అంటే 15.5. మరి దీన్ని లిమిట్ లోకి మార్చిన తర్వాత 10.5 కి 20.5 కి కూడా యావరేజ్ కూడా అదే అవుతుంది కదా. అంటే మిడ్ వాల్యూ కేసులో బౌండరీస్ యొక్క యావరేజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా లిమిట్స్ యొక్క యావరేజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అంటే మిడ్ వాల్యూ కేసులో మన యొక్క మెజర్ కనుక మిడ్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం అంటే కనుక ఇంక్లూజివ్ నుంచి ఎక్స్క్లూజివ్ లోకి మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ చాప్టర్ లో మనం మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లోకి మార్చకుండానే చేసేస్తాం. ఎందుకు అంటే కనుక మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మిడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మిడ్ వాల్యూ కేసులో ఇంక్లూజివ్ అయినా పర్వాలేదు, ఎక్స్క్లూజివ్ అయినా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే మిడ్ వాల్యూ అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ బౌండరీస్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా యావరేజ్ ఆఫ్ లిమిట్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బట్ మనం మీడియన్ కానీ మోడ్ కానీ ఇలాంటివి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ అందరికీ నేను ఆల్రెడీ తర్వాత రివైజ్ చేస్తాను, బట్ మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. L+n/2 - CF/F × H అని రాస్తాం. అలాగే మోడ్ తీసుకున్నప్పుడు L+F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H అని తీసుకుంటాం. మరి ఇక్కడ L అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్, ఇట్ ఈస్ ఏ లోయర్ క్లాస్ బౌండరీ. అంటే ఏంటి? ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ ఇస్తే ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లోకి మార్చి చెప్పుకోవాలి. మరి హెచ్ అంటే ఏంటి? బౌండరీస్ యొక్క డిఫరెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా క్లాస్ విడ్త్ అంటే. సో అంటే ఏంటి? మీడియన్ కేసులో అలాగే మోడ్ కేసులో M అండ్ Z అంటాం. మీడియన్ M తో అంటాము, మోడ్ Z తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ రెండు కేసెస్ లో మనము ఖచ్చితంగా ఇంక్లూజివ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ లోకి మార్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీడియన్ మనం మిడిల్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, బౌండరీస్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం. కానీ మీన్ కేసులో మనం సమ్మేషన్ ఆఫ్ FI అని వేస్తాము. ఈ XI అంటే ఏంటి? మిడ్ వాల్యూ. మిడ్ వాల్యూ అంటే లిమిట్స్ యొక్క యావరేజ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా బౌండరీస్ యొక్క యావరేజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం, ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం, ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్ నేర్చుకున్నాం, ఈక్వల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ నేర్చుకున్నాం, మిడ్ వాల్యూ క్లాసెస్ నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడ్ వాల్యూస్ కనుక నాకు ఇచ్చేసారు, మిడ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్రెడీ గివెన్. నౌ హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద క్లాస్ ఇంటర్వల్స్. క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. సో మెటీరియల్లో ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా సెపరేట్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. నా దగ్గర డేటా ఎలా ఉంది? దీస్ ఆర్ ద మిడ్ పాయింట్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద క్లాస్ లిమిట్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ క్లాస్, లేదా క్లాస్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్, లేదా క్లాస్ లిమిట్స్ ఆఫ్ థర్డ్ క్లాస్, ఏదో ఒకటి. ఫస్ట్ నేను లాస్ట్ క్లాస్ యొక్క లిమిట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మీరు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు, మిడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి, 6 ఉంది కదా. అంటే దాన్ని D అనుకుంటే తర్వాత దీన్ని D/2 చేయండి. 6/2 ఎంత? 3. ఇప్పుడు మనకి లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ఎలా వస్తుందంటే, ఆ క్లాస్ యొక్క మిడ్ వాల్యూ, ఏ క్లాస్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ క్లాస్ యొక్క మిడ్ వాల్యూలోంచి ఈ D/2 తీసేయండి. అలాగే అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఆ క్లాస్ యొక్క మిడ్ వాల్యూ దానికి D/2 యాడ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ యొక్క క్లాస్ ఇంటర్వల్ యొక్క లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మరి లాస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ యొక్క మిడ్ వాల్యూ ఎంత? 35 కదా. D/2 నాకు ఎంత వచ్చింది? 3 కదా. 35 లోంచి 3 తీసేయండి, ఎంత? 32. మరి ఇదే 35 కి 3 యాడ్ చేస్తే 38. అంటే లాస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ యొక్క మిడ్ వాల్యూ ఎంత అంటే, లాస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ యొక్క లిమిట్స్ ఏంటంటే 32 to 38 అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ తీసుకుందాం అనుకున్నారు అనుకోండి, 5 - 3 ఎంత? 2. 5 + 3 8. 2 and 8 ఆర్ ద లిమిట్స్. ఇలా మీరు మిడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మిడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీగానే చేసేస్తారు. బట్ మిడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అక్కడ ఎలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీరు ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి, దాన్ని by2 చేయండి. ఆ మిడ్ వాల్యూలోంచి ఆ D/2 తీసేస్తే లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ వస్తుంది, D/2 యాడ్ చేస్తే అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ types of class intervals. Now we are going to one more important types of class interval, that is we call it as cumulative frequency distribution. Okay, so cumulative frequency distributions అంటే ఏంటి, అసలు cumulative frequencies అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను ఒక క్లాస్ ఇంటర్వల్, ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకుంటున్నాను 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, so 30 to 40. Okay, so let it be 40 marks ki statistics examination lo 40 marks ki various students ki vachina marks nenu data collect chesanu anukundam. So frequencies ఎలా ఉన్నాయంటే 3, 7, 10 and 8 ఇలా వచ్చారు. సో టోటల్ గా ఇక్కడ ఎంత మంది ఉన్నారంటే 28 మెంబర్స్ ఉన్నారు, రైట్. సో ఈ 28 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి చూస్తే కనుక నేను ఇప్పుడు లెస్ దెన్ 10 మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అని కనుక చూసుకుంటే అగైన్ ఐ విల్ గెట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. లెస్ దెన్ 10 మార్క్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ని కౌంట్ చేస్తున్నానంటే అగైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బిలాంగింగ్ టు దట్ గ్రూప్. ఏంటి ఆ గ్రూప్? లెస్ దెన్ 10 అనే గ్రూప్. సో లెస్ దెన్ 10 అనే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఇది కూడా ఫ్రీక్వెన్సీనే. ఓకే, ఎంతమంది ఉన్నారంటే 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అలాగే లెస్ దాన్ 20 మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఈ 3 + 7 ఇద్దరు వస్తారుగా. సో 3 + 7 దట్ ఈస్ 10. సిమిలర్లీ లెస్ దాన్ 30 మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారంటే 0 to 10 వాళ్ళు వస్తారు, 10 to 20 వాళ్ళు వస్తారు, 20 to 30 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వస్తారు. అంటే టోటల్ గా 3 + 7 10, 10 + 10 20. లెస్ దాన్ 40 ఉన్న వాళ్ళు మాక్సిమం మార్క్స్ 40 మార్క్స్. సో లెస్ దాన్ 40 అంటే మాక్సిమం మార్క్స్ కంటే బిలో అంటే ఎవరు ఉంటారు? స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉంటారు. ఆ క్లాస్ లో ఉండే స్టూడెంట్స్ అందరూ వస్తారు కదా. సో టోటల్ గా 28. ఓకే, దీన్నే మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఈ 10, 20, 30, 40 మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏంటివి 10, 20, 30, 40 అనేవి అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీస్. అంటే లెస్ దాన్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ కాబట్టి లిమిట్స్ అని అనుకోవచ్చు, బౌండరీస్ అని అనుకోవచ్చు. సో లెస్ దాన్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్స్ నాకు ఎంతమంది ఉన్నాయి చూసుకుంటే కనుక అగైన్ ఐ గాట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ నే నేను లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటాను. అంటే లెస్ దాన్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ తీసుకోవడం ద్వారా వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీసే లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇదే డేటాకి నేను ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ తీసుకుంటాను. అంటే మోర్ దాన్ 0, అలాగే మోర్ దాన్ 10, అలాగే మోర్ దాన్ 20, అలాగే మోర్ దాన్ 30. మోర్ దాన్ 0 అంటే ఎవరు వస్తారు? అందరూ వస్తారు కదా. 0 మార్క్స్ కంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు అనుకుందాం, మినిమం 0 మార్క్సే అనుకుందాం. 0 కంటే అబోవ్ అంటే అందరూ వస్తారు, అంటే 28. సో ఇవి కూడా ఫ్రీక్వెన్సీసే కదా. అలాగే మోర్ దాన్ 10 అంటే ఈ 0 to 10 ఉన్న 3 స్టూడెంట్స్ రారు. ఈ 0 to 10 ఉన్న 3 స్టూడెంట్స్ రారు కాబట్టి 28 లోంచి 3 తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ ద 25 స్టూడెంట్స్. అలాగే మోర్ దాన్ 20 ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే 18 స్టూడెంట్స్. మోర్ దాన్ 30 ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే 8 స్టూడెంట్స్. దీన్నే మనం ఎలా రాస్తున్నాం అంటే గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని రాస్తున్నాం. ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాన్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ తీసుకోవడం ద్వారా వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీసే గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కేసులో అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ డిఫైన్ అవుతుంది. గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కేసులో లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ డిఫైన్ అవుతుంది. అందుకే మనం ఓజీ కర్వ్ డ్రా చేసేటప్పుడు అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ కి లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కి డ్రా చేస్తాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ ఓజీ కర్వ్. అలాగే మోర్ దాన్ ఓజీ కర్వ్ డ్రా చేసేటప్పుడు లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ కి జీసీఎఫ్స్ కి డ్రా చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఒక లిమిట్ లెస్ దాన్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ ద్వారా కానీ లేదా గ్రేటర్ దాన్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ద్వారా కానీ మనం డిఫైన్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని cumulative frequencies అంటారు. ఈ cumulative frequency distribution, it is a statistical table. It is also a statistical table. Remember, always any distribution is nothing but a statistical table only. Okay, so this is about the less than cumulative frequency distribution and greater than cumulative frequency distribution. సో ఇక్కడ టోటల్ గా మళ్ళీ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అంటే కనుక లెస్ దాన్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్స్ తీసుకోవడం ద్వారా లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. గ్రేటర్ దాన్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్స్ తీసుకోవడం ద్వారా గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. So this is about one more type of series, that is greater than cumulative frequency distribution. So we have seen already exclusive series, what is the inclusive series, what is the open-end series, and what is the equal and unequal classes, and cumulative frequency distribution and mid-value series. So these are the various types of class intervals. Okay, so in this any type of class intervals we can arrange the data. ఈ type of class intervals లో మనం data ని arrange చేసుకుని we are going for analyze. Okay, so that is the science of statistics, right? Now we see the few problems, very important problems we will discuss which are given in our material. So based on the important models that is given in CRD problems. Okay, so now first we see we have to very important is how to convert inclusive into the exclusive series. How we convert inclusive into exclusive series? Here you can see these are the inclusive series or exclusive series, means these are inclusive series. How we are saying అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ ఏంటి 10, నెక్స్ట్ క్లాస్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ఏంటి 11. ఎప్పుడైతే ఓవర్లాపింగ్ లేదో అంటే ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ గా లేవో దట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఓవర్లాపింగ్ సిరీస్, దాన్ని మనం ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ అని చెప్తున్నాం. సో దీన్ని మనం ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము 0.5 to 10.5, అగైన్ 10.5 to
20.5, 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5, 40.5 to 50.5, 50.5 to 60.5. In that way we converting into inclusive into exclusive. That is very important. ఏ కేసెస్ లో మనం ఇంక్లూజివ్ నుంచి ఎక్స్క్లూజివ్ కన్వర్ట్ చేయాలి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. పర్టికులర్ గా మీడియన్ అండ్ మోడ్ కేసులో డెఫినెట్ గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. అదే కనుక మనం మిడ్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయితే కనుక నో నీడ్ టు కన్వర్ట్. ఇక్కడ చూడండి మిడ్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాం, లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ బై 2 ఇచ్చాం, లేదా లోయర్ క్లాస్ బౌండరీ ప్లస్ అప్పర్ క్లాస్ బౌండరీ బై 2 ఇచ్చాం, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ 5 and 15 అని ఉంది. దీని యొక్క మిడ్ వాల్యూ ఎంత 10, 15 and 25 యావరేజ్ ఎంత 20, 25 and 35 యావరేజ్ ఎంత 30, 35 and 45 యావరేజ్ 40, 45 and 55 యావరేజ్ 50. ఓకే, సో అంటే మిడ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ. బట్ మిడ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పాం, ఐ మీన్ మిడ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే కనుక యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా ఈజ్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ఎలా వస్తుంది, మిడ్ వాల్యూ మైనస్ d/2. అలాగే అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ ఎలా వస్తుంది, మిడ్ వాల్యూ ప్లస్ d/2 వస్తుంది. మరి d అంటే ఏంటి, ఇది ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గివెన్ మిడ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. సో సీ ద 7, 21, 35, 49, 63 and the last one is not 42, it is 77. That is a typing mistake. So now you see the mid values are given. How to construct the class intervals? First you identify the difference between the mid values. What is the difference between the mid values? That is 14. So d value is 14. Now you take the d/2. That is 14/2. What is that? 7. Now you subtract 7 from a mid value, you will get the lower class limit. You add 7 to the mid value, you will get the upper class limit. Suppose if you want to find out the class intervals, I mean the class interval of the last class, what is the mid value of the last class? 77. From that 77, you subtract 7, you will get the 70. For that 77, you add 7, you will get the 84. So 70 to 84 is the mid value, right? So that is the class interval. Now you see the equal series here. The marks are given. You can see the what is the class length of each and every class. Class width is given as 10 only. Now you can see the unequal series. What is the class length for first class interval? 10. For the next class interval, 20 is the class width. For the next class interval, 30 again 20, again 10. So different classes having the different class width. Okokka class interval, okokka class length undi kabatti, it is, we'll call it as a unequal series. And you see the open-end series. Here the first least class, one limit is not defined. In highest class also, one limit is not given. So it is an example of open-end classes. Okay. Now see here, what are the different types of cumulative frequency distribution. You can see the less than cumulative frequency distribution. Here I am taking less than upper class limit, and the corresponding frequencies, those are called as lower class, less than cumulative frequencies. Less than cumulative frequencies మనకి డైరెక్ట్ గా మనం ఎలా చెప్తామంటే టాప్ టు బాటమ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. టాప్ టు బాటమ్ మనం ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లెస్ దెన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటాం. బట్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాం, యూ మస్ట్ నో. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ గెట్ ద కాన్సెప్ట్. సో లెస్ దాన్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ తీసుకుంటే వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీస్ లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అలాగే గ్రేటర్ దాన్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ తీసుకుంటే వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీస్ గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అవుతాయి. Right now here it is given more than 0, more than 20, more than 40, more than 60, more than 80, more than 100. How to convert into the ordinary distribution? First of all, here what is the difference between the limits here? 20 is the difference. So the first class interval you can write as a 0 to 20, and the next one is 20 to 40, and the next one is 40 to 60, and next one is 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120. Now how we will get the values, frequency values? Just very simple, from the bottom to top, just you subtract, you will get the frequencies. First you write down 8 as it is. 25 minus 8, that is 17. 48 minus 25, that is 23. So 73 minus 48, that is 25. 93 minus 73, that is 20. 100 minus 93, that is 7. These are the frequencies now. So this is the class intervals, these are the class intervals, these are the frequencies. Now you get the frequency distribution, ordinary frequency distribution. Okay, similarly for a given cumulative frequency distribution, for a given ordinary frequency distribution, how to connect LCFs and GCFs, less than cumulative frequency and GCFs, we can find out, right? And these are the important models, very very important. And whatever we given in our material, CRT problems particularly, e particular chapter lo. So in case of 5th edition, statistical description at part 1 chapter lo,
థియరీతో పాటు ప్యారలల్ గా సిఆర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది. సో డెఫినెట్ గా ఇది స్టూడెంట్స్ అందరికీ బేసిక్స్ లెవెల్లో బేసిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఫండమెంటల్స్ బేసిక్స్ నేర్చుకోవడానికి 100% ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో, so for all the subjects, not only statistics, for all the subjects, particularly I am saying about the statistics, definitely you will get the maximum marks in our examination if you follow the master minds material, right? So why it is covered all the concepts, that is total study material cover చేస్తున్నాము, MTPs కవర్ చేస్తున్నాము, ప్రీవియస్ పేపర్స్ కవర్ చేస్తున్నాము, అదర్ సోర్సెస్ కవర్ చేస్తున్నాము. మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఇల్లిస్ట్రేషన్స్ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని, ఐ మీన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రాబ్లమ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని వాటిని కూడా MCQs కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ MCQ we covered in our material. సో డెఫినెట్గా మీకు 90% ఆఫ్ ద మార్క్స్, 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మన ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్లో కోయిన్సైడ్ అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ద మెయిన్, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్, ప్రౌడ్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సీక్రెట్ ఆఫ్ మాస్టర్ మైండ్స్ సక్సెస్ ఈస్ మెటీరియల్ ఓన్లీ. This is the very important point. Now we go to next concept is how to construct a frequency distribution. This is very important. Suppose one raw data is given, ungrouped data is given. So you have to convert into frequency distribution, either discrete or a continuous. How we construct? By using the tally marks, you have to construct the frequency distribution. But here I am not going to explain how to convert the ungrouped data into frequency distribution. That means I am not going to explain the problems related to frequency distribution. Suppose this is the data is given, right? So here 50 students data is given. Of course one observation is missed here. You can write, you can take 144 as the one of the observation, another observation, because only 49 observations are here. But here what is the question? The weight of 50 students is given. So out of 50 students only 49 observations given, you take the 144 as the additional observation. Here what we have to find out, we have to frequencies of the given class intervals. So for this we have to use the tally marks. ప్రతి ఒక్కరికి tally marks యూజ్ చేసి ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనేది అందరికీ అర్థమవుతుంది. బట్ ఈ మ్యారథాన్ క్లాసెస్ లో నేను దీన్ని తీసుకోవట్లేదు. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ టైమ్ కన్స్యూమింగ్ మెథడ్, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్, దట్ ఈస్ హౌ టు find out the number of classes while constructing the frequency distribution. That is very important. So the number of classes is equal to range of the data by class width. So based on this formula, very important problems are there. Very important problems. Number of classes is equal to range by class width. So first you have to identify what is the maximum value, what is the minimum value in the given ungrouped data. First you find the range of the data, then you divide with the class width, then you will get the number of class intervals. So అంటే ఎన్ని క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ తీసుకోవాలి అనేది మీకు తెలియాలి ఫస్ట్. సో క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో మన దగ్గర ఉన్న డేటాలో ఆ అబ్జర్వేషన్స్ ఏ గ్రూప్ లో వస్తాయి అనేది మనం టాలీ మార్క్స్ ద్వారా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఈచ్ వన్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ స్ట్రోక్. ఒక స్ట్రోక్, ఒక్కొక్క అబ్జర్వేషన్ కి ఒక్కొక్క స్ట్రోక్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 strokes కనుక కంప్లీట్ అయితే కనుక 5th stroke వి క్రాస్ ద all the 4 strokes. That is a one set of 5 observations. Similarly, suppose you are getting one more set, so totally 10 observations are there. Suppose you are getting 2 more strokes, finally what is the frequency here? 12. In that way we collect the data. So tally marks will give us the frequencies of the data. Tally marks యూస్ చేసి మనం ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దానికంటే ముందు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఏంటనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే రేంజ్ బై క్లాస్. Okay, so based on this formula, how the problems will be given, I will explain. Here you can see the 9th problem. For the data of a frequency distribution, the weights are given. If we assume the class length as 5, what is the number of class intervals? What is the class length here? 5 is given, and we have to find out the number of classes. Now you just to find out that what is the range of this data. Range ఎలా find out చేయాలి? ఈ observations లో what is the maximum value you find out. So what is the maximum value here? I think it is 71. 71 is the maximum value. And what is the least value here? 44. Yes, 44 is the least value. So 71 minus 44. Right? So 71 minus 44, that is 6 plus 20, 27. 27 by 5. So 71 is the maximum value.
44 is the minimum value, class width is 5. So 6 plus 27 by 5, that is 5.20 means 4 something, right? So it is nearly equal to 6 class intervals are there. Now I will explain the one problem, ninth problem. You see the for a data on a frequency distribution of weights, some weights are given. So if we assume the class length as 5, class length ఎంత ఇచ్చారంటే 5 ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాం, రేంజ్ బై క్లాస్ విడ్త్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో వీటిలో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఇన్ ద గివెన్ డేటా, వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఇన్ ద గివెన్ డేటా, దట్ ఈస్ 73. వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ, దట్ ఈస్ 44. So 73 minus 44, that is the 29. So 29 is the class range of the data. So 29 divided by class width is given as 5. 29 by 5 is 5.8. So 6 class intervals will be given. So in that way we can determine the class intervals. Okay. So one by one we see the problems, very important problems here. So the midpoints is given, how to determine the class limits, already we discussed. So here the 10, 14, 15, 19 are given. What is the first class boundaries are given. So very important, most of the students ekkada mistake chestunarante class length find out chesedapudu width anedi boundaries ekka difference ane vishayam marchipotunnaru. Ippudu for example ide data ki what is the class length ani adiginappudu 10 to 14 class length anagane 4 anukuntaru. 4 is not correct because 10 to 14 next ఏంటి 15 to 19. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ కాబట్టి మీరు ఎక్స్క్లూజివ్ సిరీస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇది 9.5 to 14.5 అవుతుంది కదా. సో అప్పుడు బౌండరీస్ ఏమవుతాయి 9.5 to 14.5. ఇప్పుడు క్లాస్ లెంత్ ఎంత అవుతుందంటే 5 అవుతుంది. సో క్లాస్ లెంత్ 5 is correct, 4 is not correct, right? So this is very important. Similarly here it is given 1,5, 6,10. What is the class interval? You thought that class interval is 4. 4 is not correct because the given class intervals are inclusive type. So you have to convert into exclusive series. Then you find the class length. So 1 to 5 means that you can convert into 0.5 to 5.5. Now the what is the class interval? That is 5. So this is very important. Similarly, what is the class mark? Class mark is nothing but midpoint. So what is the midpoint of 0 and 19? 0 plus 19 by 2. That is nothing but 9.5. Right, so midpoints are given, how to determine the class limits, that is also we discussed, right? So these are the important models. Now you can see the what are the different cumulative frequency, how to determine the cumulative frequencies here. I want to find out the cumulative frequency of a class 20 to 30. So now you find out the less than cumulative frequency. Cumulative frequency refers to less than cumulative frequency only. మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి. లెస్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, గ్రేటర్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. బట్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మాత్రం లెస్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే చెప్పాలి. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Now you can write the cumulative frequencies. 4 as it is, write down 4. 4 plus 6 10, 10 plus 20 30, 30 plus 8 38, 38 plus 3 41. So what is the frequency, cumulative frequency of 20 and 30 class? 30 is the answer now. Now you can see that this 14th question now. Some data is given 0, 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40, 0 to 50 means the lower class limit is 0 only. That means it is less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50. And the cumulative frequencies, you can see that they are in ascending order. ఎప్పుడైతే cumulative frequencies ascending order లో ఉన్నాయో those are called as a less than cumulative frequencies. So మన దీని నుంచి మనకి ఫ్రీక్వెన్సీస్ కావాలి. ఏ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి? అగైన్ 20 and 30 యొక్క క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే 5 యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకుని 13 minus 5 చేయాలి. 8, 28 minus 13 15, 34 minus 28 6, 38 minus 24 4. నౌ ఇప్పుడు 0 to 20 to 30, 0 to 10 వస్తుంది. ఇది 10 to 20 అవుతుంది. ఇది 20 to 30 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 30 to 40 అవుతుంది. 40 to 50 అవుతుంది. ఇప్పుడు 20 to 30 యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది? 15 ఉంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు చూడండి. సో బిలో 10, బిలో 20, బిలో 30, బిలో 40, బిలో 50 మార్క్స్ ఇచ్చారు, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారు కానీ ఇవి ఫ్రీక్వెన్సీస్ కాదు. ఎప్పుడైతే బిలో ఆర్ లెస్ దాన్ ఇచ్చారంటే డేటాలో కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి లెస్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ అని కానీ గ్రేటర్ దాన్ కానీ ఇస్తే కనుక దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అండ్ డెఫినెట్ గా బిలో అని ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. అదే కనుక మోర్ దాన్ కానీ గ్రేటర్ దాన్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి.
సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ గాట్ మార్క్స్ మోర్ దాన్ 30 మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కేసులో లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కేసులో లాస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ n కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అలాగే గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది కూడా టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ n కి ఈక్వల్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత n 100 అంటే n ఈక్వల్ టు 100 అనమాట. అంటే ఇక్కడ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ క్లాస్లో అంటే 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఈ 100 స్టూడెంట్స్ కి బిలో 30 వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు 65 ఉన్నారు. మరి 100 కి 65 కి డిఫరెన్స్ ఎంత 35. ఆ 35 ఎవరు అబోవ్ 30 ఉన్న వాళ్ళేగా. సింపుల్. సో వాట్ ఈస్ ద మోర్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ మార్క్స్ మోర్ దెన్ 30 అంటే 35. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ మార్క్స్ మోర్ దెన్ 40 అన్నారు అనుకోండి. బిలో 40 ఎంతమంది ఉన్నారు 84 ఉన్నారు. సో అబోవ్ 40 అంటే 100 మైనస్ 84 దట్ ఈస్ 60. ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మోర్ దాన్ 200, మోర్ దాన్ 250, మోర్ దాన్ 300, మోర్ దాన్ 350. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే గ్రేటర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే కనుక ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా ఉన్నాయి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి సేమ్ యాజ్ రైట్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి జనరల్ గా ఎక్కువగా అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది రైట్. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన ఏంటంటే రిలేటెడ్ టు సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్సెప్ట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ. Frequency is nothing but number of observations falling in a particular class is nothing but a class frequency. అలాంటి క్లాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4 or 5 ఉన్నాయి. దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Sum of the frequencies of all the classes, that is n is equal to summation of f. Sum of the frequencies of all the classes is nothing but total frequency. Now we have to find out the relative frequency. Now relative frequency is equal to class frequency by total frequency. So how we can define the relative frequency is it is the ratio of class frequency to total frequency. You remember that class frequency is always less than of total frequency. Here the numerator value is always less than of denominator, so that the relative frequency always lies between 0 to 1 only. Suppose if the class frequency is equal to total frequency, it may not be equal to total frequency. Class frequency అనేది total frequency కి ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవ్వదు కదా. క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువైతే ఉండదు కదా. సో కాబట్టి దీని వాల్యూ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఎప్పుడు 0 to 1 వస్తుంది. ఇదే రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూని అంటే ఇదే ఫార్ములాని క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఈ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం పర్సంటేజెస్ లో కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. So percentage frequency is equal to class frequency by total frequency into 100. Okay. Now one more important concept, that is frequency density. So very important concept. We use the frequency density in case of histogram. While constructing the histogram for unequal classes, we use the frequency densities. So what is the formula for frequency density? That is class frequency by class length or class width. That is the formula for frequency density. Okay, so ఒక డేటా మనకి కంటిన్యూస్ డేటా ఇచ్చి మనకి ఫ్రీక్వెన్సీస్ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కానీ లేకపోతే ఫ్రీక్వెన్సీ డెన్సిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారు. యూ కెన్ సీ ద రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ 0 to a. Now you see the here one ordinary frequency distribution is given. We have to find out the relative frequencies for all these classes. Now what is the sum of the frequencies here? 5 plus 12, 17, 17 plus 23, 40, 40 plus 12, 52, 60 is the here total frequency. Suppose if you want to find out the relative frequency of first class, you have to take the 5 by 60. So what is the value of the 5 by 60? 5 divided by 60. So that is nothing but 0.083. Like that. Like that we can determine the relative frequencies. Similarly, if you multiply with the 100, that means the relative frequency is multiplied with the 100, you will get the percentage frequency. Here one data is given
and it is asking for percentage frequencies for each and every class. So first you find out the class frequency 4 and you add all the frequencies, you will get the total frequency, and class frequency divided by total frequency into 100, you will get the percentage frequency. What about frequency density? Class frequency by class width or class length. So here what is the class frequency 3? What is the class length? 3 by 10. So what is that? That is 0.3. So 0.3 is the frequency density of the first class. Similarly, you want to find out the frequency density of the last class. So 15 is the frequency. What is the last class? Of course, here equal series is given. So suppose unequal series is given, width అనేది different గా ఉంటుంది కదా unequal series లో. So ఏ width ఉంటే ఆ width తో మనం divide చేస్తాం. So 15 by 10 అంటే that is equal to 1.5. In that way, we can determine the frequency density. Okay, so you can see the even in our material what type of questions given in MCQs theory. So maximum ఏదైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి, రైట్, వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, కంటిన్యూస్ వేరియబుల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ 1 by 1 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ లెంత్, వాట్ ఈస్ ద inclusive series, what is exclusive series, what is meant by lower class boundary, what is upper class boundary, everything. Okay, here I will explain very interesting MCQ, that is 26 now. So what is that 26 question now? Excepting the first and the last, all other class boundaries lie midway between the upper limit of a class and the lower limit of the next higher class. Is it a correct statement or not? It is the correct statement only. It is the true statement. So I will explain what is the reason for this. So what is that 26th question? Why it is statement is true? I am taking here one inclusive series now, like 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. Now I am converting this inclusive series into exclusive by adding and subtracting the correction factor. So 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5, and 40.5 to 50.5. Now what is that question? A question ఏంటంటే except the first and last. What is the first one here? 0.5. What is the last one? 50.5. ఈ రెండు తప్ప రిమైనింగ్ బౌండరీస్ అన్ని కూడా ఈ 10.5 అనేది ఈ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ కి లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ కి మధ్యలోనే ఉంటుంది కదా, 10 and 11 మధ్యలోనే ఉంటుంది ఇంకా 10.5. మరి 20.5 20 and 21 మధ్యలోనే ఉంటుంది. 30.5 30 and 31 మధ్యలోనే ఉంటుంది. 30 ఏంటి అప్పర్ లిమిట్, 31 ఏంటి నెక్స్ట్ క్లాస్ యొక్క లోయర్ లిమిట్. మరి 40.5 40 కి 41 కి మధ్యలోనే ఉంటుంది. 40 అనేది ఏంటి అప్పర్ లిమిట్, 41 అనేది ఏంటి నెక్స్ట్ క్లాస్ యొక్క లోయర్ లిమిట్. అంటే ఈ ఎక్సెప్ట్ ఈ ఫస్ట్ వన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ రిమైనింగ్ బౌండరీస్ అన్నీ కూడా ఈ క్లాస్ ఇంటర్వల్లో ఇంక్లూజివ్ సిరీస్ లో ఉన్న క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ లో లోయర్ అప్పర్ లిమిట్ దాని నెక్స్ట్ క్లాస్ యొక్క లోయర్ లిమిట్ కి మధ్యలోనే ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ గివెన్ in our material, and you can see the self practice also questions here. Okay, so our masterminds material will cover all the type of questions, all other sources lo questions kuda cover chestunnam. Alage masterminds material lo manaki study material edaithe unnayo questions manaki ila symbol tho ivvadam jarugutundi, euro symbol tho. Alage previously questions kuda manam cover cheyagaltunnam. అలాగే ఎంటీపీస్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ కూడా మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో థియరీ అండ్ సెపరేట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ సెపరేట్ గా, సో అలాగే సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ ఏఎంఎస్పి అడిషనల్ సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో టోటల్ గా మాస్టర్మైండ్స్ మెటీరియల్ కనుక మీరు ఫాలో అయ్యి వెళ్ళగలితే కనుక డెఫినెట్ గా స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్ లో, నాట్ ఓన్లీ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్, ఫర్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్, ఫర్ ఆల్ సిఏ అండ్ సిఎంఏ మెటీరియల్ కనుక మన మాస్టర్మైండ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న మెటీరియల్ కనుక ఫాలో అయితే డెఫినెట్ గా మీకు మంచి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అయితే డెఫినెట్ గా రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వి స్టార్ట్ విత్ చాప్టర్ నేమ్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ పార్ట్ 1. Okay, so after learning all these concepts, I mean fundamentals of statistics, so we are going to discuss about the most important chapter, that is measures of central tendency. In our masterminds material, we divided this chapter into 2 parts. Okay, part 1 and part 2. So measures of central tendency అనే చాప్టర్ మోస్ట్ వెయిటేజ్ చాప్టర్ కాబట్టి మాస్టర్మైండ్స్ మెటీరియల్ లో ఈ చాప్టర్ ని మనం 2 parts కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రతి చాప్టర్ కి మాస్టర్మైండ్స్ లో మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చాప్టర్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి. సో మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అనేది వెరీ బిగ్ చాప్టర్.
సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ వెయిటేజ్ అండ్ వెరీ లెంతీ చాప్టర్. సో కాబట్టి ఈ చాప్టర్ ని 2 parts కింద డివైడ్ చేసుకుంటే దెన్ వి కండక్ట్ ద ఎగ్జామినేషన్ వెరీ కన్వీనియంట్లీ. సో వి డిసైడెడ్ టు డివైడ్ ద చాప్టర్ ఇంటూ 2 parts. సో పార్ట్ 1 వచ్చేసరికి మీకు మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో ఏ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవుతాయంటే మీన్, మీడియన్ అండ్ పొజిషనల్ మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్ వరకు కవర్ అవుతాయి. పార్ట్ 2 వచ్చేసరికి మనకి మోడ్, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీన్, మీడియన్, మోడ్ and geometric mean and harmonic mean and relationship between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean and what are the important features of good average. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని పార్ట్ 2 లో కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో what is meant by central tendency? First of all, so a single observation, suppose we are collected information, it is having set of observations. So we are having the set of observations, let it be these are the set of observations. So the single observation which represents the entire data and it is always located at a central part of the observation, that is we call it as a central tendency value. అంటే ప్రతి అబ్జర్వేషన్ వాల్యూ ప్రతి వాల్యూ చెప్పకుండా ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే మనం రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే, అంటే సింగిల్ వాల్యూతో ఎంటైర్ డేటాను మొత్తం రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే దట్ ఈస్ ద సింగిల్ వాల్యూ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెంట్రల్ టెండెన్సీ వాల్యూ. That means all the observations are surrounded by that value and they are tendency to that particular single value. Okay, so they are all concentrated on a particular value, that is we call it as a central tendency value. For example, you see the your percentage of the marks. Suppose మీ మార్క్స్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయని ప్రతి ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క మార్క్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా. Instead of saying each and every subject marks, just you say your percentage of the marks. సో ఆ percentage of the marks బట్టి నేను ఈజీగా చెప్పగలుగుతాను. సో ఆ సింగిల్ వాల్యూ చెప్తే చాలు, సబ్జెక్ట్ వైజ్ మార్క్స్ అవసరం లేదు. సో ఒక కంట్రీ అనేది ఎకనామికల్ గా ఎలా డెవలప్ అయింది అనేది చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఉండే వాల్యూస్ అన్ని అవసరం లేకుండా జస్ట్ సింపుల్ గా ఒక సింగిల్ జీడిపి వాల్యూతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో COVID-19 ద్వారా రికవరీ రేట్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక, అండ్ ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ COVID-19 అనే పర్టికులర్ కంట్రీ, లెట్ ఇట్ బి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో COVID-19 ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది అంటే కనుక ప్రతి డిస్టిక్, ప్రతి మండల్ లేదా ప్రతి స్టేట్ యొక్క కోవిడ్ కేసెస్ అండ్ ఎవ్రీ డే కేసెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ ద రికవరీ రేట్, యావరేజ్ రికవరీ రేట్, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ డెత్ రేట్, లేదా ఇలాంటి స్ప్రెడ్డింగ్ ఎలా ఉంది, ఈ స్టాటిస్టికల్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ స్టాటిస్టికల్ డేటా అన్నింటిలోనూ కూడా మనం సింగిల్ వాల్యూస్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెంట్రల్ టెండెన్సీ వాల్యూ. సో మనం కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నింటిలోనూ ఒక సింగిల్ వాల్యూ ఆ అబ్జర్వేషన్ అన్నిటిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. మరి ఆ సింగిల్ వాల్యూ నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆ సింగిల్ వాల్యూ ఆ డేటాలో ఎక్కడుంది? సో దట్ ఈస్ వి రిక్వైర్డ్ మెజర్స్. So those measures are called as measures of central tendency. So measures of central tendency are the statistical tools to identify that single value which represents the entire data when we collected the information about a particular characteristic. Okay, so what are the main measures of central tendency? Those are, first one is arithmetic mean, and the second one is median. It is denoted with M. Third one is mode. It is denoted with Z. And fourth one is geometric mean. And fifth one is harmonic mean. So ఈ చాప్టర్స్ లో మనం ఈ 5 measures of central tendency గురించి నేర్చుకోవాలి. సో మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ చాప్టర్ లో మెయిన్ వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ అంటే కనుక ఈ 5 మెజర్స్ మన డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా? వీ హ్యావ్ ఏ ఇండివిజువల్ డేటా, దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండివిజువల్ సిరీస్ అండ్ డిస్క్రీట్ సిరీస్ అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్. ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటాకి ఈ మెజర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెజర్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఓవర్ వన్ మెజర్ టు అనదర్ మెజర్. ఏ సిచ్యువేషన్స్ లో ఏ మెజర్ అప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద గుడ్ యావరేజెస్. జనరల్ గా వీ కెన్ సే దట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద గుడ్ యావరేజ్. ఇవన్నీ కూడా మంచి యావరేజెస్. సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఈజ్ ఆల్సో సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యావరేజ్ ఓన్లీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెజర్స్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఓన్లీ. ఓకే, but what is the ideal measure of central tendency? What is the ideal measure of central tendency is nothing but arithmetic mean. What is the ideal measure of central tendency? It is also called as not only ideal measure, it is also called as a stable measure of central tendency and also called as a reliable measure of central tendency. So why it is called as an ideal measure of central tendency? We have a separate concept, that is what is the criteria for identifying the ideal measure of central tendency. That is we call it as a features of a good average.
So there are some conditions are there. So which measure is satisfying at most the conditions, that measure we can take it as the ideal measure of central tendency. Obviously, arithmetic mean is satisfying most of the conditions given by that Professor Yule. That is the criteria is given. So we discuss this criteria in the next chapter. I mean next part 2 chapter, measures of central tendency part 2. ఆ చాప్టర్ లో ఇది డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? ఓకే, సో స్టేబుల్, వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ a stable measure? Because arithmetic mean having more sampling stability, because it is least affected by sampling fluctuations. So I will explain what is meant by sampling fluctuations and everything, and it is based on 100% of observation. That means each and every observation it is based on. That's why it is called as a reliable measure of central tendency. Okay, so now we in this chapter, I mean in this part 1 measures of central tendency part 1 chapter, we discuss arithmetic mean and median. Along with median, some other positional measures are there. They are called as simply, I mean most important other positional measures, quartiles, deciles and percentiles. So we discuss each and every point and what are the important points covered in each and every measure. Now first one, we start with the arithmetic mean. So what is meant by arithmetic mean and everything, everyone know that what is meant by arithmetic mean, how to calculate arithmetic mean for a given simple data. So simply we can denote it with x bar. So we know that x bar is nothing but sum of observations divided by number of observations. That is, we denote it with summation of x by n or summation of xi by n. So that is the nothing but arithmetic mean. So arithmetic mean, how we can define it, is the sum of, for a given set of observations, the sum of observations is divided by number of observations. We can get the arithmetic mean. You know that how to calculate arithmetic mean for a given data. దీని నుంచి మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అంటే ఒక సింపుల్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు arithmetic mean అందరూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, పర్టికులర్ గా CA ఫౌండేషన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, స్టాటిస్టిక్స్ లో ఈ arithmetic mean అనే కాన్సెప్ట్స్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే కనుక, యూ షుడ్ ఫోకస్ సమ్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద స్టాటిస్టిక్స్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ arithmetic mean. That is, from this we can say that what is the sum of the observations? That is n into x bar. Sum of observations is number of observations into their mean. That is summation of x equal to n x bar. Suppose the given observations are in arithmetic progression, right? Then what is the formula for arithmetic for mean? That is a plus l by 2. First term plus last term by 2. The average of first term and last term by 2 will give the arithmetic mean when the given observations are in arithmetic progression. For example, I have a data like this: 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. What is the mean of this data? No need to add each and every observation. No need to divide with the number of observations. That given observations are in arithmetic progression with the common difference d is equal to 3 now. Right? So we can directly calculate the arithmetic mean by using this formula: x bar equal to a plus l by 2. What is the first term here? 5. What is the last term? 23. So 5 plus 23 by 2. So nothing but 28. 28 by 2 is nothing but 14. Yes. Suppose you want to find out the arithmetic mean of first 20 multiples of 5. First 20 multiples of 5. What are the first 20 multiples? 5. Second multiple is 10. Third multiple is 15. And 20th multiple is 100. In this case also, no need to add each and every observation. Observations అన్ని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఇక్కడ కూడా మనం ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ విల్ ఫాలోస్ ద అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ విత్ కామన్ డిఫరెన్స్ విత్ ద సేమ్ నెంబర్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 5 ఉంది, అంటే 5 అనేది ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అగైన్ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ బై 2 తీసుకుంటాను. అంటే 5 ప్లస్ 100 by 2, దట్ ఈస్ 105 by 2, రైట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 52.5. That is the mean of the data. So this is very important formula. And one more important formula you should remember in case of arithmetic mean is assumed mean method. Assumed mean method. So by this method, this is an alternative method to the direct method. అంటే ఏదైతే మనం సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ తీసుకుంటున్నామో ఆ ఫార్ములాకి ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్ అనుకుంటే, ఆ ఫార్ములా ఇది ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ అనమాట. ఎప్పుడు జనరల్ గా ఈ మెథడ్ అప్లై చేస్తామంటే కనుక అబ్జర్వేషన్స్ లార్జ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ మెథడ్ అనేది మనం అప్లై చేస్తాం. సో బై దిస్ మెథడ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి బై ఎన్, వేర్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ assumed mean. A is nothing but assumed mean and
D is nothing but the deviation from the assumed mean. Deviation of the observations from their assumed mean. అంటే ఇచ్చిన అబ్జర్వేషన్స్ లో ఏదో ఒక దాన్ని నేను అస్యూమ్ చేసుకుంటాను మీన్ అనుకుని. సో ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని ఆ అస్యూమ్డ్ మీన్ వాల్యూలో సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తాను. అలా వచ్చిన డీవియేషన్స్ అన్నింటికి మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. దట్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్. దానికి ఫైనల్ గా ఐ విల్ యాడ్ ద అస్యూమ్డ్ మీన్ వాల్యూ. సో ఏ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి బై ఎన్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అస్యూమ్డ్ మీన్ వాల్యూ తీసుకున్నాను డేటాలో, ఇంకొక స్టూడెంట్ ఇంకొక అస్యూమ్డ్ మీన్ వాల్యూ తీసుకున్నారు. So I am taking the assumed mean value is a1. I got sum of deviations is summation of d1 and the number of observation is n. So my mean is a1 plus summation of d1 by n. And another student has taken the second assumed mean, that is a2. He got summation of d2 and observations are same, but both will get the same arithmetic mean value. సో a1 ప్లస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ d1 బై n. నేను ఒక అస్యూమ్డ్ మీన్ తీసుకుని మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ఇంకొక అస్యూమ్డ్ మీన్ తీసుకుని మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు, బట్ ఫైనల్ గా ఇద్దరికి మీన్ సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాపర్టీ? ఈజ్ ద చాయిస్ ఆఫ్ అస్యూమ్డ్ మీన్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద ఒరిజినల్ మీన్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రాపర్టీ వీ హ్యావ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్, that is it is recently given. You can see the June 21 it is given. So there are n number of observations. When 50 is subtracted from each of these numbers, the sum of numbers obtained is -10, and 46 is subtracted from each of the original numbers, sum of the numbers obtained is 70. What is the mean of the data? So ఇక్కడ 50 అనేది ప్రతి అబ్జర్వేషన్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారని చెప్తున్నప్పుడు సమ్ ఎంత వచ్చింది? -10 వచ్చింది. I am taking a1 as 50 now, and sum is I am taking as summation of d1, that is -10. And you can see the problem, 46 is subtracted, then I got the summation is 70, that is 82, sorry 8a2 is I am taking as a 46 and the summation of d2 I am taking as a 70 now. So what I can use formula here, a1 plus summation of d1 by n, because number of observations same e kada. So kabatti ikkada 50 plus -10 by n తీసుకుంటున్నాను, and here I am taking 46 plus 70 by n తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు -10 by n 70 by n అంటే టోటల్ గా 80 by n వస్తుంది. ఇది 50 minus 46 అంటే 4 వస్తుంది, అంటే n వాల్యూ 20 వస్తుంది. సో ఈ n వాల్యూ 20 కనుక నేను ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే x బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 ప్లస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ d1 by n ఫార్ములాలో a1 అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ 50 ప్లస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ d1 -10. I got n is 20. So 50 minus 0.5, that is 49.5 I got. So based on this concept, the problems will be given like this. So this is very important model and very important point also. The choice of a assumed mean does not affect the original mean. Now we see what are the important properties of arithmetic mean. The first property is, suppose the observations are having the constant value. Like let it be, I am taking the one data, let it be x is having the values like this. What is the mean of this data? Mean of this data is again 10 only. ఒక క్లాస్ లో ప్రతి స్టూడెంట్ కి కూడా 60 మార్క్స్ వచ్చాయి. What is the average marks of that class? 60 marks only. So no need to calculate sum of observations by number of observations. So అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ హోమోజీనియస్ గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఆ వాల్యూనే కదా యావరేజ్. సో మీన్ లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే ద సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఆర్ మెజర్స్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆర్ రెలెవెన్స్ ఫర్ not relevant for homogeneous population. They are relevant for heterogeneous population. Heterogeneous population అంటే ఏంటి? అన్ఈవెన్ గా ఉన్న పాపులేషన్. డిఫరెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఇంకోటి స్టూడెంట్స్ కి, అప్పుడు నాకు యావరేజ్ మార్క్స్ అనేది కావాలి. అందరికీ 75 మార్క్స్ వచ్చే క్లాస్ లో యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? యావరేజ్ 75 ఓన్లీ. సో ప్రతి అబ్జర్వేషన్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సేమ్ వాల్యూ కనుక రిపీటెడ్ గా ఉంటే కనుక, సేమ్ వాల్యూని ఉంటే కనుక ఆ వాల్యూనే ఆ డేటా యొక్క మీన్ అవుతుంది. This is the important property. And the second property, that is already we discussed, the choice of assumed mean does not affect the original mean. And one more important property is the sum of the deviations taken from arithmetic mean is 0. These are all the mathematical properties, because we can express mathematically, we can prove mathematically, it is suitable for any type of data. ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా కైనా సరే ఇది ప్రూవ్ అవుతుంది. మ్యాథమెటికల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతాం, మ్యాథమెటికల్ గా కూడా ప్రూవ్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మ్యాథమెటికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సమ్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. ఒకవేళ 0 రాలేదంటే మీరు అర్థమెటిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద ఫోర్త్ వన్? ద సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మినిమం.
మనం సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ మీడియన్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, మీన్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, మోడ్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కానీ మీన్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ యొక్క టోటల్ ఉందో అది ఎప్పుడు మినిమం ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ సింప్లీ వీ కాల్ ఇట్ as a principle of least square. So square of the deviations will be least. That's why it is called as the least squares. Okay, and the fifth property is very important property, that is origin and scale property. Statistics మొత్తంలో ఒక 4 చాప్టర్స్ లో ఒక 7 మెజర్స్ కి ఈ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ అనే ప్రాపర్టీ అప్లై అవుతుంది. సో ఈ ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ప్రాపర్టీ మీద క్వశ్చన్స్ చూసుకోవాలి. అవుట్ ఆఫ్ 40 క్వశ్చన్స్ నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతాను, అట్లీస్ట్ మినిమం 3 to 4 క్వశ్చన్స్ ఈ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ మీద ఎంటైర్ స్టాటిస్టిక్స్ లో అప్ టు రెగ్రెషన్ చాప్టర్, మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ, మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్, కొరిలేషన్ అండ్ రెగ్రెషన్ లో 7 మెజర్స్ ఉంటాయి టోటల్ గా, డిఫరెంట్ మెజర్స్. ఆ 7 మెజర్స్ కి మీరు ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ చూసుకోవాలి. ఓకే, సో నేను ఫైనల్ గా ఈ మార్థాన్ క్లాసెస్ లోనే నేను ఆ 7 మెజర్స్ ఏంటి, ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటాయని చెప్తాను. సో మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో చూస్తే కనుక ఆరిజిన్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆరిజిన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, if you add a constant or subtract a constant from the given set of observations, that is nothing but changing of origin. Suppose you are multiplying with a constant and dividing with a constant, that is nothing but changing of scale. So ఒక సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, దానికి మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిటికీ ఒక కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేశాను. వాట్ అబౌట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మీన్? మీన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? సో మీన్ ఏమవుతుంది అంటే ఎంతైతే కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేసామో అంతే కాన్స్టెంట్ తో మీన్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. అంటే మీరు ప్రతి అబ్జర్వేషన్ కి 10 యాడ్ చేశారనుకోండి, మీన్ కూడా 10 యాడ్ అవుతుంది. ప్రతి అబ్జర్వేషన్ నుంచి 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేశారనుకోండి, మీన్ కూడా 2 సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే మీన్ కూడా 5 తో మల్టిప్లై అవుతుంది. ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని 5 తో డివైడ్ చేస్తే ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని, సో మీన్ కూడా 5 తో డివైడ్ అవుతుంది. అంటే ఫైనలీ వాట్ వీ కన్క్లూడెడ్ హియర్ ఈస్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బై బోత్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ బోత్ ది ఆరిజిన్ and scale. Not only arithmetic mean, all measures of central tendency are affected by origin and scale. Remember, this is very important. Not only arithmetic mean, median, mode, all are affected by origin and scale. For example, I am having a 2 variables x and y. These are related by y is equal to a plus bx. Now x is multiplied with b is a constant. So definitely it is a scale because it is multiplying. Now what is a? It is adding, that is origin. So a is origin, b is a scale, and x and y are 2 variables and they are related by y equal to a plus bx. It is a straight line form. Now what about the mean of y? That is a plus bx bar. ఎందుకంటే x ని b తో మల్టిప్లై చేస్తే x బార్ కూడా b తో మల్టిప్లై అవుతుంది, a యాడ్ చేస్తే a యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y is equal to x minus a by b అని తీసుకుంటే y bar equal to x bar minus a by b అవుతుంది. This is, we call it as equation model problems. This is very important. Very important. So we see the few problems based on this equation model. Now you can see the what is the mean of first natural numbers. Here you can see that is n plus 1 by 2. How you get the mean of first n natural numbers? 1, 2, 3, so on n. So there are n natural numbers. What is the first term? n natural numbers means natural numbers arithmetic progression లో ఉంటాయి కదా. మరి arithmetic progression లో ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? a plus l by 2 అనుకున్నాం కదా. So 1 plus n by 2, that is nothing but n plus 1 by 2. Okay, similarly you can see the what is the average of first 25 multiples of 5. You can find out. Now you see the properties. If you each item is reduced by 15, what will be the am? Am is also reduced by 15. If you multiply it with a 3, so am is also multiplied with a 3. So 5 into 3, 15 you will get. So this is very important. Now you see the some equation model. So here I am taking one problem. Y is equal to 5x minus 20 and x bar is given as 30. What is the value of y bar? Okay, but y equal to 5x minus 20 means what is y bar? Y bar is 5x bar minus 20. Now x bar value is given as 30 now. So 5 into 30 minus 20, that is 150 minus 20, that is 130. So 130 is the answer now. So this is equation model problems matra chala important. Okay, prati measures lo, particularly measures of central tendency and measures of dispersion chapters lo, prati measure lo unde equation models chudali, ఖచ్చితంగా 1 or 2 questions మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు examination లో. So that is the property of origin and scale. Now one more property, that is last property, that is combined mean. Suppose నాకు ఒక 2 groups ఉన్నాయి. Let it be I am having a first group with observations n1. Second group I am having observations, అంటే 2 set of observations ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫస్ట్ గ్రూప్ లో నాకు n1 observations ఉన్నాయి, సెకండ్ గ్రూప్ లో n2 observations ఉన్నాయి. ఈ n1 observations యొక్క మీన్ x1 బారు, n2 observations యొక్క మీన్ x2 బార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్కూల్స్ లో కానీ కాలేజెస్ లో కానీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి.
నాకు లెట్ ఇట్ బి 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏ బి సి అనే సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏ సెక్షన్ లో 50 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, బి సెక్షన్ లో 60 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, సి సెక్షన్ లో 70 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఒక మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేశాను. సో నాకు డిఫరెంట్ యావరేజెస్ వచ్చాయి. ఐ వాంట్ టు యావరేజ్ ఆఫ్ కంబైన్డ్ కాలేజ్, ఎంటైర్ కాలేజ్. ఆ కాలేజ్ లో ఉండే 3 సెక్షన్స్ యొక్క కంబైన్డ్ యావరేజ్ కావాలి. అలాగే నాకు ఇప్పుడు 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, లెట్ ఇట్ బి ఏ అండ్ బి 2 గ్రూప్స్. ఏ గ్రూప్ లో N1 అబ్జర్వేషన్స్, బి గ్రూప్ లో N2 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో X1 బార్ మీన్, దాంట్లో X2 బార్ మీన్. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి కలిపి మీన్ ఎంత, దట్ ఈస్ బి కాల్ ఇట్ as a combined arithmetic mean. Okay, so what is the formula for combined arithmetic mean? It is denoted with X12 bar is equal to N1 X1 bar plus N2 X2 bar by N1 plus N2. ఇప్పుడు ఒక సెక్షన్ లో 50 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ 70 అనుకోండి. ఇంకో సెక్షన్ లో 60 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ 50 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఆ కాలేజ్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అంటే తెలియాలంటే ఈ సెక్షన్ యొక్క టోటల్ తెలియాలి, దట్ ఈస్ 3500. ఈ సెక్షన్ యొక్క టోటల్ దట్ ఈస్ 3000. సో టోటల్ గా 3500 ప్లస్ 3000 బై ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం 110 స్టూడెంట్స్. ఇది మనకు కావాల్సిన కంబైన్డ్ యావరేజ్. సో ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ N1 ఈక్వల్ టు N2 అయిపోయింది అనుకోండి, అంటే రెండు గ్రూపులను సేమ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా వీ కెన్ టేక్ ద యావరేజ్ X1 బార్ ప్లస్ X2 బార్ బై 2, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. మరి ఇది ఓన్లీ 2 గ్రూప్స్ కే మనకు అప్లికేబుల్ అవుతుందా ఈ ఫార్ములా అంటే? నాట్ ఓన్లీ 2 గ్రూప్స్, యూ కెన్ టేక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్. 3 గ్రూప్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద N1 X1 బార్ ప్లస్ N2 X2 బార్ ప్లస్ N3 X3 బార్ బై N1 ప్లస్ N2 ప్లస్ N3, దట్ ఈస్ బి డినోటెడ్ విత్ X1 2 3 bar. Similarly, you can generalize this formula for n number of groups. Okay, these are the important mathematical properties of arithmetic mean. Now we can see the most important concept, that is what is the correction of arithmetic mean. Correction of arithmetic mean ante enti? First of all, so manaki edaina calculation of arithmetic mean calculate chesedappudu oka observation place lo inkoka observation mana wrong teeskochu, లేదా ఒక అబ్జర్వేషన్ మనం కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేసే సిచ్యువేషన్ రావచ్చు, లేదా ఒక న్యూ అబ్జర్వేషన్ యాడ్ చేయడం అనేది జరగచ్చు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉండేదాన్ని మనం కరెక్షన్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్ అంటాం. సో దిస్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ మోడల్ ఈజ్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ 24th ప్రాబ్లం చూడండి, ఇక్కడ మీన్ ఆఫ్ 20 వాల్యూస్ ఈజ్ 45 అని ఇచ్చారు. వన్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ వాజ్ టేకెన్ 64 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 46. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్టెడ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద మీన్ ఆఫ్ 20 వాల్యూస్ 45. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ 64 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 46 అంటే 64 తీసుకోవాల్సింది 46 తీసుకోవాల్సింది బై మిస్టేక్ 64 తీసుకున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన మీన్ అయితే కరెక్ట్ కాదు కదా, అది 45 అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఆ కరెక్ట్ మీన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో 20 వాల్యూస్ యొక్క మీన్ 45, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, మీన్ ఈజ్ 45, కరెక్ట్ వాల్యూ 46 తీసుకోవాలి, బట్ 64 తీసుకున్నారు. మీరు ఇలాంటి మోడల్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఫార్ములా NX బార్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, సమ్మేషన్ ఆఫ్ X ఈక్వల్ టు NX బార్ అనేది. సో n ఇంటూ మీన్స్ 20 ఇంటూ X బార్ ఈజ్ 45, దట్ ఈజ్ 900. సో ఈ సమ్మని ముందు కరెక్షన్ చేయండి, కరెక్ట్ సమ్మేషన్ కావాలి అంటే ఈ 900 లో రాంగ్ వాల్యూ 64 ఉంది కదా, అది సబ్ట్రాక్ట్ చేసి కరెక్ట్ వాల్యూ 46 చేయండి. సో 900 మైనస్ 64 ప్లస్ 46, యూ గాట్ ద 882. ఇది కరెక్ట్ సమ్. ఇప్పుడు 882ని మనం ఇక్కడ ఎక్కడ అబ్జర్వేషన్ డిలీట్ చేయట్లేదు, అబ్జర్వేషన్ యాడ్ చేయట్లేదు, రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి కరెక్ట్ మీన్ కావాలంటే కరెక్ట్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 882 బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని 20. సో డివైడెడ్ బై 20 వేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద 44.1. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ మీన్. అంటే 45 అనేది కరెక్ట్ మీన్ కాదు, ఎందుకంటే 64 తీసుకోవాల్సింది 46 తీసుకోవాల్సింది 64 తీసుకున్నారు కాబట్టి. సో ఈ వేలో మనం కరెక్షన్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్. ఇప్పుడు ఒక అబ్జర్వేషన్ రాంగ్ తీసుకోవాలని రూల్ లేదు, 2 అబ్జర్వేషన్స్ కూడా రాంగ్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఈ 2 అబ్జర్వేషన్స్ రాంగ్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి కరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ కూడా క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సమ్మేషన్ కి రాంగ్ అబ్జర్వేషన్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి కరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ యాడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం, రైట్? నౌ యు సీ ద నెక్స్ట్ వన్. హియర్ వన్ very important model, it is see the average age of group of 10 students is 20 years. If average age increased by 2 years when 2 new students are joined, then the average of 2 new students. So you see that how many students are there? 10 students ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఏజ్ ఎంతంటే 20 years అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా 2 స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు, దానివల్ల వాళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ 2 years పెరిగింది, అంటే 2022 అయింది. అంతేగా, ప్రీవియస్లీ 20 years, ఇప్పుడు 2 years పెరిగిందంటే అర్థం ఏంటి, 22 అయినట్టు.
ఇప్పుడు ఈ 22 ఇప్పుడు వాడికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ 2 న్యూ స్టూడెంట్స్ యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 10 స్టూడెంట్స్ యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అంటే 20 ఇయర్స్ అన్నారుగా. సో 10 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత అంటే 20 ఇయర్స్. మరి వాళ్ళ యొక్క సమ్ ఎంత? సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఈస్ 20 n into x bar, that is 10 into 20, that equal to 200 years. Let x1 and x2 be the ages of 2 new students. Now ఈ 200 కి x1 plus x2 కొత్తగా యాడ్ అయితే టోటల్ గా అబ్జర్వేషన్స్ ఇప్పుడు 12 అయ్యాయి. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏమైందంటే 2 ఇంక్రీజ్ అయింది. సో నౌ ఇట్ బికమ్స్ 22. Now 200 plus x1 plus x2 is equal to cross multiply చేస్తే 22 into 12, that is equal to 264. Now what is x1 plus x2? x1 plus x2 is equal to 64. I want the average of these two. Final ga average of age of two new students అని అన్నాడు కదా. సో వాళ్ళ యావరేజ్ అంటే ఏంటి? x1 plus x2 by 2 ఏ కదా. ఆల్రెడీ x1 plus x2 నాకు 64 వస్తుంది. 64 by 2 అంటే 32 years. Okay, so ఈ type of models చాలా important. Similarly, you can see the combined arithmetic mean problems also. 29th one. If there are two groups containing 30 and 20 observations, 50 and 60 as arithmetic means, then the combined arithmetic mean is. Now, let it be these number of observations are n1 and n2. These means are x1 bar and x2 bar. Now, what is the combined arithmetic mean formula? That is n1 x1 bar, that means 30 into 50 plus n2 x2 bar, that is 20 into 60 by n1 plus n2, that is 30 plus 20. Directly we can take. So 1500 plus 1200, that is 2700 divided by 50, that is going to 54. So 54 is the combined mean. Direct ka 50 ki 60 ki meer average find out cheste enta vastundi? That is 50 plus 60 by 2 ante 55 vastundi. 55 is not a correct arithmetic, I mean correct combined mean not. Okay, ఎందుకంటే n1 n2 ఇక్కడ ఈక్వల్ గా లేవు. ఒకవేళ n1 n2 ఈక్వల్ గా ఇచ్చారంటే కనుక డైరెక్ట్ గా మీరు 50 కి 60 కి యావరేజ్ తీసేసుకోవచ్చు. సో కంబైన్డ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కంబైన్డ్ అర్థమెటిక్ మీన్ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్ మీద మన మెటీరియల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఈ మోడల్స్ మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ఏరియా మీద ఫోకస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్. And now, how to calculate arithmetic mean for discrete and continuous data for a frequency distribution? That is arithmetic mean x bar is equal to summation of fi into xi by summation of fi. So for both discrete and continuous, the formula is same. What is the difference is, in case of continuous series, we take xi as a mid value of the data. Mid value of each class interval we have taken as the representative of that class. So xi is the mid value in case of continuous series, but except that the remaining process is same. We multiply frequency and x value and divided with the total frequency, we will get the arithmetic mean, summation of fi xi by summation of fi. Okay, now we see the weighted arithmetic mean. So what is meant by weighted arithmetic mean? That is also very important. Suppose you are calculating the mean of the data for a set of marks. Let it be ఒక 6 subjects marks మీరు mean find out చేస్తున్నారు, average marks. మీరు ఎలా find out చేస్తారంటే sum of observations, I mean sum of the marks divided by number of subjects చేస్తారు. That is we call it as a simple arithmetic mean. సో సింపుల్ అర్థమెటిక్ మీన్ కి వెయిటెడ్ అర్థమెటిక్ మీన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే సబ్జెక్ట్స్ యొక్క యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారో, మార్క్స్ యొక్క యావరేజ్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అనుకుని మీరు యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. అందుకనే ఇక్కడ వెయిటేజ్ అనేది ఇవ్వట్లేదు. వెయిటెడ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఇక్కడ వెయిటేజ్ అంటే నాట్ ఏ వెయిట్. వెయిటేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రిలేటివ్ ఇంపార్టెన్స్. So if the relative importance is same for all the observations, we use the simple arithmetic mean. If the relative importance is different for different observations, we use weighted arithmetic mean. అంటే మీరు యావరేజ్ మార్క్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి సబ్జెక్టు ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అని కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద సింపుల్ అర్థమెటిక్ మీన్. అలా కాకుండా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో చూడండి, మనకి లాంగ్వేజెస్ సెకండ్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది, గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకోండి. ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ సెకండ్ ప్రయారిటీ, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ తక్కువ మార్క్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఎక్కువ మార్క్స్ ఉంటాయి. సో మనం ప్రిపరేషన్ అంతా ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతుంటాం. ఇంటర్నల్ మార్క్స్ మన యొక్క బిహేవియర్, మనకి యొక్క రికార్డ్స్, ఇలాంటి వాటిని బట్టి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తుంటాయి ఆటోమేటిక్గా.
అవునా? కాబట్టి ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటే కనుక దెన్ వి యూజ్ ద వెయిటెడ్ అర్థమెటిక్ మీన్. సో ఇఫ్ x is taking the observations x1 x2 so on xn and let it be the corresponding weightage or w1 w2 so on wn, then the formula for weighted arithmetic mean is equal to summation of wx by summation of w. Like the same, what are the formula for we discussed for discrete and continuous data, that is for our frequency distribution. The same formula we can apply for weighted arithmetic mean. What is the difference? In case of frequencies we have to use is the w, weights. So the weights are frequencies only. అక్కడ ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో ఇక్కడ వెయిటేజ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో వెయిటెడ్ అర్థమెటిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ am having the n natural numbers 1 2 3 so on n. Let it be the corresponding numbers are weights only. Weights means 1 కి weight 1, 2 కి weight వచ్చేసి 2, 3 కి weight వచ్చేసి 3 ఇలా ఇచ్చారు. Then what is the weighted arithmetic mean? You have to find out wx, because weighted arithmetic mean formula is summation of wx by summation of w. So you will get the 1 2 square 1 square 2 square 3 square so on n square you will get. Now weighted arithmetic mean xw bar equal to summation of wx by summation of w, that is 1 square plus 2 square plus 3 square so on n square divided by 1 plus 2 plus 3 so on n. Now what is the 1 square plus 2 square plus 3 square so on n square? Sum of the square of n natural numbers, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 by sum of the n natural numbers, that is n into n plus 1 by 2. Now you can cancel n into n plus 1 and 2 6 3 times, so finally you got the 2n plus 1 by 3. So what is the weighted arithmetic mean of first n natural numbers whose weights are the corresponding numbers only, whose weights being corresponding numbers, then the weighted arithmetic mean is 2n plus 1 by 3. Okay, so in this way you have to practice the concept of arithmetic mean. So how to calculate weighted arithmetic mean and how to calculate arithmetic mean for discrete and continuous series. So sometimes direct గా కంటిన్యూస్ సిరీస్ కానీ డిస్క్రీట్ సిరీస్ కానీ ఇచ్చి మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతుంటారు ఎగ్జామినేషన్స్ లో. సో ఆ మోడల్ కూడా మనం చూసుకుని వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అర్థమెటిక్ మీన్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ మెరిట్స్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్ is it is rigidly defined. First of all, it is rigidly defined means everyone should interpret in the same manner, in the same procedure. Then it is called as a rigidly defined. ప్రతి ఒక్కరు ఒకే విధంగా చేయాలి అండ్ ఏ మెథడ్ లో చేసినా ఎవరు చేసినా సరే ఒకేలా ఆన్సర్ రావాలి. దాన్ని మనం ది రిజిడ్లీ డిఫైన్డ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ లో చేసినా లేదా స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ లో చేసినా లేదా డైరెక్ట్ మెథడ్ లో చేసినా ఒక డేటాకి మీన్ అనేది అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి మీన్ ఈజ్ రిజిడ్లీ డిఫైన్డ్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ మీన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్, 100% ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అలాగే మీన్ ఈజ్ లీస్ట్ అఫెక్టెడ్ బై శాంప్లింగ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ and mean is highly useful for further mathematical treatment. It has so many mathematical properties like combined arithmetic mean, and based on mean standard deviation concept is developed. Based on mean so many concepts are developed in statistics. So mean is, we can say that it is suitable for further mathematical treatment or algebraic treatment. Okay, so these are the some advantages of mean. Even it is an ideal measure, even though it is a stable measure, even though it is a reliable measure, it is having some disadvantages also. What are the main disadvantages with arithmetic mean? It is highly affected by extreme observations. So first of least observation and highest maximum observation and minimum observation, these two are called as extreme observations. Arithmetic mean is highly affected by extreme observations, and arithmetic mean is not suitable for graphical representation. We cannot locate graphically arithmetic mean. So these are the important disadvantages. And one more disadvantage is it is not suitable for qualitative characteristics. It is not suitable for qualitative data. So it cannot be located graphically, it is not suitable for qualitative data, and it is highly affected by extreme observations. These are the disadvantages with arithmetic. సో ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ అన్ని రెక్టిఫై ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకున్న సెకండ్ మెజర్, దట్ ఈజ్ మీడియన్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే స్టాటిస్టిక్స్ లో ఒక మెజర్ దాటి ఇంకొక మెజర్కి వెళ్తున్నాము అంటే కనుక రిమెంబర్, ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ మెజర్ లో ఏవో సమ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉండుంటాయి. ఆ డిసడ్వాంటేజెస్ సెకండ్ మెజర్ తో ఓవర్కమ్ అవుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ తీసుకోండి, డిస్పర్షన్ తీసుకోండి, కొరిలేషన్ మెజర్స్ తీసుకోండి, ఖచ్చితంగా ఏవైతే ఫస్ట్ మెజర్ లో ఉండే డిసడ్వాంటేజెస్ సెకండ్ మెజర్ లో ఓవర్కమ్ అవుతుంటాయి. అందుకని మనకి అంటే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో డిఫరెంట్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ మనం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే,
Now we see what is the second measure of central tendency, that is nothing but a median. So what is meant by median is the middlemost observations in the data when we are arranging the data in ascending order or descending order. So ichina data ni manam ascending order lo gaani descending order lo arrange chestin tarvata middlemost observation edaithe undo, that is we call it as a median. Okay, median is also called as a positional average. Median is also called as a positional average, and median is suitable for qualitative characteristics, because whenever we are giving the positions, ranks or grades or points to the values, then it is suitable for a qualitative. So positional average అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ అరేంజ్ చేస్తున్నాం అంటే వాటికి ఒక పొజిషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో పొజిషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ పొజిషనల్ యావరేజ్. దట్స్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇది మిడిల్ మోస్ట్ అబ్జర్వేషన్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్స్. నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్స్. Okay, it is not affected by extreme observations. That is the one more advantage, and it is suitable for graphical representation also. By using OZ curve we can locate the graphically median. The point of intersection of two OZ curve will give us the median value. Okay, so these are the advantages. చూడండి, మనం యావరేజ్ బ్యూటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీన్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం, మీడియన్ ద్వారా మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం, బికాస్ బ్యూటీ అనేది ఒక క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో మీడియన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు n అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, n అనేది ఆడ్ అయితే కనుక వాట్ ఈజ్ మీడియన్? మీడియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n+1/2 టర్మ్. సో n అనేది కనుక ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అయితే కనుక మీడియన్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ n/2 and n/2+1 టర్మ్స్. ఓకే, సో n/2 and n/2+1 టర్మ్స్. మరి ర్యాంక్ ఆఫ్ మీడియన్ అంటే ఏంటి? ర్యాంక్ ఆఫ్ మీడియన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆడ్, వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ మీడియన్? ర్యాంక్ ఆఫ్ మీడియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n+1/2. Similarly, in case of even number of observations, the rank of median is average of n/2 and n/2+1. n/2 and n/2+1 average. అంటే ఏంటి ర్యాంక్ అండ్ యావరేజ్, ర్యాంక్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మీడియన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కనుక, సో మీడియన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ am having 20 observations, let it be I am having the 20 observations or 21 observations, let it be. For example, n is equal to 21, that is odd number of observation. What is the value of the median? That is n+1/2, that is 21 + 1/2, that is 22/2. So 11th term is the average, 11th term is the median of the data. So let it be, ఈ 21 అబ్జర్వేషన్స్ ని నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఈ 11th అబ్జర్వేషన్ నాకు కనుక 15 అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద మీడియన్ ఆఫ్ ద డేటా? 15. Now 15 is the median, that 11 is the rank. So the rank of median is n+1/2 value, and n+1/2 value term is the value of the median. Okay, so మనకి మీడియన్ లో ఉన్న మెయిన్ గా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే చూసుకుంటే కనుక, ఎస్ మీడియన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ బై బోత్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. మీడియన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై బోత్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీడియన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మినిమం. So there are three important properties. మూడు కూడా ఒకలాగే కనిపిస్తుంటాయి. So the first one is sum of the deviations taken from mean is 0, and the sum of the square of the deviations taken from mean is minimum. ఈ రెండు అర్థమెటిక్ మీన్ లో ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ మీడియన్ లో ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్, అంటే నెగిటివ్ డీవియేషన్స్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ పాజిటివ్ డీవియేషన్స్ తీసుకుంటాం, అంటే మాడ్యులస్ తీసుకుంటాం డీవియేషన్స్ కి, వాటిని మనం అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ అంటాం. ద సమ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీడియన్ ఈజ్ మినిమం. ఈ త్రీ ప్రాపర్టీస్ కూడా కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఇవి. ఓకే, ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే మనం మీడియన్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రాపర్టీస్. సేమ్ యాజ్ ఎక్స్ అండ్ వై అనేవి టూ వేరియబుల్స్ కింద తీసుకుంటే కనుక ఇవి y = a + bx ఫామ్ లో రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయి. దాని మీడియన్ ఆఫ్ y ఏమవుతుంది? a + b * మీడియన్ ఆఫ్ x అవుతుంది. అగైన్ b is స్కేల్, a is ఆరిజిన్. సిమిలర్లీ y = x - a/b ఫామ్ లో ఉంటే మీడియన్ ఆఫ్ y ఏమవుతుంది? మీడియన్ ఆఫ్ x - a/b అవుతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as ఈక్వేషన్ మోడల్. సో మీన్, మీడియన్, మోడ్ ఈ త్రీ మెజర్స్ లో కూడా ఈక్వేషన్ మోడల్ రిలవెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా చూసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మెటీరియల్లో మీడియన్ మీద మనకు ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుంటే కనుక, సీ ద హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మీడియన్ ఫర్ ఎ గివెన్ ఇండివిజువల్ డేటా.
సో ఫస్ట్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫస్ట్ బేసిక్ స్టెప్ ఏంటి మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందంటే యూ షుడ్ అరేంజ్ ద గివెన్ డేటా గివెన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్లీ వీ విల్ అరేంజ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనం పొజిషనల్ మెజర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్లోనే అరేంజ్ చేస్తాం కాబట్టి మీడియన్ కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్లోనే అరేంజ్ చేస్తామని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తాం. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఎన్ వాల్యూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆడ్ అయితే n+1/2 టర్మ్ తీసుకుంటాం. అదే కనుక ఈవెన్ అయితే యావరేజ్ ఆఫ్ n/2 అండ్ n/2+1 టర్మ్స్ తీసుకుంటాం. సో అలాగే ర్యాంక్ ఆఫ్ మీడియన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో ర్యాంక్ ఆఫ్ మీడియన్ కనుక అడిగితే కనుక మీరు డేటాని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారనేది మాత్రమే మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు, ఎన్ వాల్యూ ఎంత, ఈవెన్ ఆర్డర్. ఆర్డ్ అయితే కనుక n+1/2 వాల్యూ తీసుకుంటారు ర్యాంక్ ఆఫ్ మీడియన్ కింద. అదే కనుక ఈవెన్ అయితే కనుక యావరేజ్ ఆఫ్ n/2 అండ్ n/2+1 వాల్యూ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్? ఎస్, మీడియన్ కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు మీడియన్ కూడా అదే కాన్స్టెంట్ యాడ్ అవుతుంది. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తారు, మల్టిప్లై అవుతుంది సేమ్ కాన్స్టెంట్ తో. డివైడ్ చేస్తే సేమ్ కాన్స్టెంట్ తో డివైడ్ అవుతుంది. అంటే సేమ్ ప్రపోర్షన్ తో మీడియన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బోత్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్. సో ఈక్వేషన్ మోడల్ చూడండి. 2 వేరియబుల్స్ x అండ్ y ఈక్వల్ టు 2x - 3 ఇచ్చారు. మీడియన్ ఆఫ్ x ఈస్ 20 అని ఇచ్చారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీడియన్ ఆఫ్ y? సో మీడియన్ ఆఫ్ x 20 అని ఇచ్చారు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఈస్ గివెన్ బిట్వీన్ x and y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x - 3 and median of x is given as 20. Okay, y equal to 2x - 3, median of x is 20 now. Yes, then what is the median of y? So here 2 is the scale and 3 is the origin. So median of y is equal to 2 into median of x minus 3. So 2 into 20 minus 3, that is 40 minus 3, that is nothing but 37. So what is the median of y? Median of y is 37 now. So ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ మోడల్లో కూడా మనం మీడియన్ యొక్క ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ మనం చేయొచ్చు. సో ఇండివిజువల్ సిరీస్ కి మీడియన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ర్యాంక్ ఆఫ్ మీడియన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ ఎలా ఉంటుంది మీడియన్ మీద, అంటే ఈక్వేషన్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది చూస్తాం. నౌ వి డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ద procedure to calculate the median for a discrete and continuous series. That means median for frequency distribution. Okay, so median for discrete and continuous series. Okay, frequency distribution ki manam oka discrete series kaani continuous series kaani ichchinappudu manam median ela calculate cheyali. Okay, so first of all discrete and continuous series lo first of course median calculate chestunappudu the best basic step is we have to arrange the data in a order, ascending order. General ga prefer chesedi ascending order chestam. So the first step is you have to find out the cumulative frequency. So ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నిటికీ మనం క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఇయర్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ రిఫర్స్ టు less than cumulative frequencies because we arranged the data in ascending order. Okay, so less than cumulative frequencies find out చేసిన తర్వాత you have to find out n plus n value, that is the total frequency value. Okay, of course the last value of the less than cumulative frequency value will be equal to total frequency n value. After that if n is odd, just you find out the n+1/2 term. If n is even, you find out the average of n/2 and n/2+1 terms. Okay, then you take the corresponding xa value to these located values, then you will get the median value. Okay, this is the case of discrete data. Now we see one problem is here, one problem. So here I am finding the problem for a discrete series, how to calculate median for a discrete series. I am taking this one, 60th one. Okay, now what is the values? X values are 1 2 3 4 5 6. So let me copy the data. So x values are 1 2 3 4 5 6 and the corresponding frequencies are 6 9 10 14 12 8. 6 9 10 14 12 8. So these are the frequencies. Now what is the first basic step? You have to find out the cumulative frequencies. As it is, write down 6 plus 9 15, 15 plus 10 25, 25 plus 14 39, 39 plus 12 51, 51 plus 8 59. So n equal to 59. That is a odd number. So in case of odd number, you find out the n+1/2 value. That is 59 plus 1/2, that is 60/2. You will get the 30. So you have to locate this 30 in the cumulative frequencies. Cumulative frequencies lo ee 13 locate cheyali. Ela locate chestamu ante we have to take
the immediate greater value of that n plus 1 by 2 value. Immediate greater value, not a nearest value. Nearest value అనుకుంటారు చాలా మంది, that is wrong. Nearest value కాదు, immediate greater value తీసుకోవాలి. So immediate greater value ఏది ఉంది? 39 ఉంది. So you have to round up this one. This is the located value. For this, you have to find out the corresponding XA value 4. That is the value of the median. So median is equal to 4 now. Now we can see the answer now. What is the answer? Yes, that is option given C. That is the 4. This is the way of calculating median for discrete type of data. Now come to continuous series. How to calculate the median for continuous series? Here also the first basic step is we have to find out the cumulative frequencies for the given frequencies, and you have to find out the total frequency. Total frequency is n. So after getting the value of n, you have to find out n by 2. This is the key factor. Even though if n is even or odd, you have to find out n by 2 value only. Okay, so after finding the n by 2 value, you have to locate the n by 2 value in cumulative frequencies. Same ఎలా లొకేట్ చేస్తాం, డిస్క్రీట్ సిరీస్ లో ఎలా లొకేట్ చేస్తామని చెప్పాను నేను. ఇమీడియట్ గ్రేటర్ దెన్ వాల్యూ, ఈక్వల్ వాల్యూ అయినా పర్వాలేదు, లేకపోతే ఇమీడియట్ గ్రేటర్ దెన్ వాల్యూ అయినా సరే పర్వాలేదు. సో ఇమీడియట్ గ్రేటర్ దెన్ వాల్యూ దగ్గర లొకేట్ చేస్తాం. దెన్ ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ, ఇందాక డిస్క్రీట్ సిరీస్ లో అయితే కరస్పాండింగ్ గా మనకి ఇంటీజర్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడైతే కరస్పాండింగ్ గా క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఉంటుంది. దట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ మీడియన్ క్లాస్. సో వీ హావ్ టు ఐడెంటిఫై ద మీడియన్ క్లాస్ బై లొకేటింగ్ n by 2 value in the cumulative frequencies. Okay, so what is meant by median class? అంటే ఆ median value ఏ క్లాస్ ఇంటర్వల్ లో ఉంటుందో that class is called as a median class. అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీడియన్ క్లాస్ 40 to 60 అనుకోండి, the median value will be lies between 40 and 60. That is the meaning. Okay, so median class find out చేసిన తర్వాత you have to find out the lower class boundary of the median class, that is L. You do not with L, and you have to find out the frequency of that median class. You have to find out the cumulative frequency of that located value, preceding class. I mean preceding median class ki preceding class ki edaithe undo aa class yokka cumulative frequencies find out cheyali, and already you have to find out the n by 2 value, and you take the height of the class. Here h means, remember, h means height of median class, not a height of a class. Why I am saying this is height of median class అని ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నానంటే, even we can calculate median and mode for unequal classes also. Unequal classes ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మరి అలా అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ నేను ఇప్పుడు హైట్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? హైట్ అంటే మీడియన్ క్లాస్, ఇక్కడ ఇందులో నువ్వు మీడియన్ క్లాస్ ఏదైతే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నావో ఆ క్లాస్ యొక్క హైటే హెచ్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకే, కాబట్టి అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ ఇచ్చిన డిఫరెంట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ డిఫరెంట్ క్లాస్ విడ్త్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఇక్కడ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో మన హెచ్ అంటే ఎప్పుడు తీసుకునేది హైట్ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. సో ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దెన్ వి యూజ్ ద ఫార్ములా మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, what is the formula for median in case of continuous series? L plus n by 2 minus CF by F into H. That is the formula for median. Okay, so here I am taking one continuous series example. So here the marks and number of students is given 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90. Unequal classes are given and the corresponding frequencies are given. So let me copy the first the data. Okay, so I am taking the data now, the marks and number of students. So 0 to 10, 10 to 30, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80 and 80 to 90. Now the corresponding frequencies are 5, 15, 30, 8, 2. 5, 15, 30, 8, 2. Now you find out the cumulative frequencies now. 5, 15 plus 5, 20, 20 plus 30, 50, 50 plus 8, 58, 58 plus 2, 60. So what is the n value? N value is the 60. Now what is the key factor? N by 2 is the key factor. So 60 by 2, that is 30. Now you have to locate this 30 in the cumulative frequencies. Just locate here. Because immediate greater than value of 30 is 50. What is the corresponding class? Corresponding class is 30 to 60. So the median class is 30 to 60. So what is the L? L is 30 now. L is 30 now. And what is the frequency? Frequency also 30.
And what is the cumulative frequency? Preceding class cumulative frequency, that is 20. What is the height of this class? That is 13 again. ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ డిఫరెంట్ క్లాస్ హైట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 10 ఉంది, ఇక్కడ 20 ఉంది, ఇక్కడ 30 ఉంది, ఇక్కడ మళ్ళీ 20, ఇక్కడ 10 ఉంది. అయినా సరే మనం మీడియన్ క్లాస్ యొక్క హైటే తీసుకుంటాం 30. Now what you substitute in the formula, median m is equal to L plus n by 2 minus CF by F into H, that equal to 30 plus n by 2 is nothing but we got n by 2 is 30 again, CF is 20 by 30 into height is 30. 30 will be cancelled. 30 minus 20 is 10. So 30 plus 10, 40. So what is the median of the class data? 40. Okay. You can see what is the median class here, 30 to 60. Yes, 40 lies between 30 and 60. That's why 30 and 60 is the median class. మనకు వచ్చే మీడియన్ వాల్యూ కానీ లేదా మోడ్ కేసులో కూడా అంతే, మోడల్ క్లాస్ అంటాం. అక్కడ మోడల్ క్లాస్ కానీ మీడియన్ క్లాస్ కానీ మీనింగ్ ఏంటంటే మన యొక్క మీడియన్ వాల్యూ ఆ క్లాస్ ఇంటర్వల్ లో ఉంటుంది, అలాగే మోడ్ వాల్యూ ఆ క్లాస్ ఇంటర్వల్ లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ మీడియన్ ఫర్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. Okay, now we see the next, what are the important points you should remember in case of median. Median is a positional average. Median is suitable for open-end classes. Median is the most suitable average in case of open-end classes. And median is not at all affected by extreme observations. And median is located graphically. We can with the help of OZ curve. These points you should remember in case of median. ఇవన్నీ మీడియన్లో అడ్వాంటేజెస్, ఇవి ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ మీన్లో డిసడ్వాంటేజెస్. ఓకే, మరి వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ విత్ మీడియన్? అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్, మీడియన్ is suitable for qualitative characteristics. That is also important point you should remember. Now what are the disadvantages of the median? ఏంటి disadvantages median లో అంటే, median is highly affected by sampling fluctuation. That is the first disadvantage. And the second disadvantage is median is not capable for further algebraic treatment or further mathematical treatment. These are the important disadvantages with median. And median is not based on all the observations. Median is based on only single observation, that to middlemost observation. That is, these are the important disadvantages you should remember in case of median. Okay, now one more important point you should remember, median and mode. These two topics you should give the priority to median only in case of advantages. You should give the priority to the mode in case of disadvantages. This is very important point. For example, median is highly affected by sampling fluctuations. Mode is also highly affected by sampling fluctuations. For example, the question is given like this: which of the following measure of central tendency is highly affected by sampling fluctuations? Mode is the answer, not a median. Because affecting by sampling fluctuations is the disadvantage. In case of disadvantage, we have to give the priority to mode only. Similarly, I am taking one more advantage case. Median is suitable for open-end classes. Not only median, mode is also suitable for open-end classes. But which measure of central tendency is suitable for open-end classification? Question is asked like that. Median is our priority answer because it is the advantage. Suitability for open-end classification is the advantage. In case of advantages, we give the priority to median because sometimes mode does not exist. Sometimes mode exists more than one time. Mode is not an isolated value. Mode is not a good representative of the data. So compared to median, mode is having the least priority. Highest priority is the arithmetic mean. The second priority is the median. Third priority is the mode. You should remember this order. Okay. Now after median, median is also called as a positional average. Okay, now I am taking one data. Let it be, this is the one line representing the data having the frequency capital N. Now this value is the middlemost observation. That this value will divide, that is, let it be middlemost observation means the median avutundi kada. I am denoting with m now. This median m value total data ni two parts kinda divide chestundi kada. So each having the frequency n by 2 and n by 2. So whenever a point one value is dividing the data into two equal parts, then that value is called as a median. Median is the middlemost observation. Similarly, suppose this is the data now. Again, I am taking the data. Let it be this line representing the data. This line anedi oka data represent chestundi anukondi. I want to divide this line into two equal parts. How many values I required? Two values I required. So these 2 points divides the data into
3 equal parts. Similarly, I want to divide the line. This line represents the data only, let it be. Again, the frequency is capital N. I want to divide this line into 4 equal parts. So I required 3 values. These 3 values divides the data into 4 equal parts. So the values which divides the data into number of equal parts are called as a partition values. These are all called as partition values. Here 3 values divides the data into 4 equal parts. 2 values divides the data into 3 equal parts. 1 value divides the data into 2 equal parts. Suppose if you want to divide the data into 10 equal parts, how many values are required? 9 values are required. Similarly, if you want to divide the data into 100 equal parts, how many values are required? 99 values are required. If you want to divide the data into 8 equal parts, how many values are required? 7 required. 7 values are required. If you want to divide the data into 4 equal parts, how many values are required? 3 points are required. These 3 values are called as quartiles. These 3 values are called as quartiles. And these 9 values which divides the data into 10 equal parts are called as deciles. And these 99 values divides the data into 100 equal parts, those are called as percentiles. And these 7 values divides the data into 8 equal parts, those are called as octiles. These are all called as, including with median, these are all called as partition values or other positional measures. These are all the depending measures of dispersion. Quartiles, deciles and percentiles, very, very important concept. Okay, now we see in detail what are the quartiles, what are the deciles, what are the percentiles, what are their formulae, how to construct the formula and how to determine the quartiles, deciles, percentiles or a particular partition value for a given data. Okay, now we can see one by one now. So first I am taking the quartiles. Of course, you have the idea about the quartile now. The data dividing into 4 equal parts. This is Q2 and it is Q1 and it is Q3. Q1 represents first quartile or lower quartile. Q2 represents second quartile or third quartile. 1 minute. I want to draw the line again. Yes, this is Q2 now. This is Q1. Yes, this is Q3. Yes. And third quartile is also called as upper quartile. Okay. Now, the total frequency is divided as n by 4, n by 4, n by 4. Now, what is the frequency below Q1? 25% of the observations are covered. Here also 25%, here also 25%, here also 25%. So this Q2 will be equal to median. Now the Q1 divides the data into 1:3 ratio because one part is here, 3 parts in the right side. 1:3 ratio. Q2 divides the data 1:1 ratio. Q3 divides the data 3:1 ratio. These are also very important. And between Q1 and Q2, what is the frequency? N by 4. Between Q2 and Q3, what is the frequency? N by 4. Above Q3, what is the frequency? N by 4. These points you should remember in case of quartiles. Okay, now we see the what are the formula for quartiles in case of individual series and discrete series. In case of individual series, Q1 is nothing but n plus 1 by 4th term. Sorry, small n. In case of individual, you have to take the small n. And Q2 is nothing but 2 into n plus 1 by 4th term. Again, you will get the n plus 1 by 2 term, that is nothing but median. Q2 is always median. And Q3 is nothing but 3 into n plus 1 by 4th term. You should remember coefficient ఏమో ఎన్నో క్వార్టైల్ చెప్తుంది, కింద ఉన్న డినామినేటర్ క్వార్టైల్స్ డిసైల్స్ పర్సెంటైల్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ కింద చేస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది. ఇక్కడ 4 ఎందుకు వేస్తున్నాం అంటే 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్, ఇక్కడ 3 ఎందుకు వేస్తున్నాం క్వార్టైల్ 3 కాబట్టి. సిమిలర్లీ డిస్క్రీట్ డేటాకి మీరు ఏం చేయాలంటే స్మాల్ అండ్ ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ అండ్ 1 రీప్లేస్ చేసేయండి. That's it. Similarly for continuous data, what is the formula for continuous data? L plus here we are taking the key factor n by 4, not n by 2. N by 2 is in case of median. In case of quartiles, first quartile we take the n by 4 minus CF by F into H. Q1 class వస్తుంది, Q1 class యొక్క L తీసుకుంటాము, Q1 class frequency తీసుకుంటాము, Q1 class యొక్క cumulative frequency తీసుకుంటాం, preceded class, Q1 class యొక్క height తీసుకుంటాం. సేమ్ మీడియన్ లాగే చేస్తాం. అలాగే Q2 L plus 2n by 4 minus CF by F into H. Similarly, Q3 L plus 3n by 4 minus CF by F into H. Similarly, now come to the deciles data. Deciles 10 equal parts.
each frequency having the n by 10 and 10% of observations. This is D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, similarly D9. 9 decels will be there. So you can write the formula Di in case of individual series I into n plus 1 by 10th term, where I is 1, 2, so on 9. If you want to formula for D2, 2 into n plus 1 by 10th term. If you want to formula for D3, 3 into n plus 1 by 10. Similarly, for in case of discrete series, we take the I into capital N plus 1 by 10th term. In case of continuous series, what is the formula? L plus In by 10 minus Cf by H into H by F into H. This is the in case of decels. And here D5 will be equal to median because D5 is the middlemost observation. And D5 will be equal to Q2 also. Okay. Similarly, percentiles. Each percentile divides the data. I mean, each percentile divides covers the data 1%. Okay. So n by 100 అనేది ఒక్కొక్క దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. సో ఎన్ని percentiles ఉంటాయి? 99 percentiles ఉంటాయి. 99 percentiles. Now in case of quartiles, what is the range of the quartiles? Q3 minus Q1. In case of decels, what is the range? D9 minus D1. But in case of percentiles, the range is P90 minus P10. Don't take P99 and P1 because generally above 90 and below 10 percentiles define kavu. Kabatti P90 minus P10 తీసుకుంటాం. Okay, similarly here also we can find out the formula I into capital N small n plus 1 by 100 term తీసుకుంటాం in case of individual data. Suppose P23 కావాలనుకోండి 23 into n plus 1 by 100 తీసుకుంటాం. Similarly in case of discrete data we take I into capital N plus 1 by 100 term తీసుకుంటాం. In case of continuous we take L plus In by 100 minus Cf by F into H. This is the percentiles. So ఇక్కడ P50 అనేది median అవుతుంది. అంటే ఫైనల్ గా one important relation Q2 second quartile, D5 fifth decile, 50th percentile will be equal to median. This is most important. Now we see how to find out the quartiles for an individual series. I want to explain one problem how to determine the quartiles for individual data only. Okay, not for all the data. So here one data is given. Following are the wages of the laborers. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 laborers, 10 laborers యొక్క salaries, wages ఇచ్చారు. You have to find out Q1 and Q3 now. First quartile and third quartile. First of all, what is the basic step in case of quartiles is you should arrange the data in ascending order. Okay. In case of median, you can arrange the data in ascending or descending. That is the choice is there. But in case of other positional values like quartiles, decels and percentile, you should arrange the data in ascending order only, not a descending order. Median case lo meer ascending order aina sare descending order aina తీసుకోవచ్చు. But quartiles, decels, percentiles case lo matram ఖచ్చితంగా ascending order లోనే arrange చేయాలి. So ఇక్కడ ఇచ్చిన data నేను ascending order లో arrange చేస్తాను. So for the first least value is 56, 50 and the next one is 56. After that 65. First I want to write values 50, 56, 65. I think 70 will be there. No 70. So next to 75 or 275. 275. Yes. And after that 80, 82, 90. 80, 82, 90. And finally there are two observations, that is 120 and 130. 120 and 130. Yes, I was arranged in ascending order. Now, how to find out Q1? How many values are given here? 10. So Q1 is nothing but n plus 1 by 4th term. So 10 plus 1 by 4th term. 11 by 4th term. That is 2.75 term. We can determine 2.5 term and second term and third term. But how to determine 2.75 term? Second term plus 0.75 into third term minus second term. We have to take the difference of third and second terms because 2.75 term lies between second and third terms. What is the second term here? 56 plus 0.75 into third term is 65 minus 56.
So what is the value of 65 minus 56? That is 9. So 9 into 0.75, that is going to 6.75. So finally you get the 62.75. It is the first quartile. So 62.75 is given in option B. In this way we can determine quartiles, deciles and percentiles also. Okay, so in the first part, measures of central tendency, first part, it is completed. I mean, we have seen what are the main measures of central tendency, what is meant by central tendency, and what is the arithmetic mean, what are the properties of arithmetic mean, and how to calculate arithmetic mean, and what is correction of arithmetic mean, combined arithmetic mean, and how to calculate median, right? Median for an individual, discrete and continuous. What is the rank of median, what is the properties of median, origin and scale effect on the median and mean also, and other positional measures. These are the important points you should remember in case of measures of central tendency part 1. So this will be helpful for quick revision about the chapter measures of central tendency part 1. Now we start the measures of central tendency part 2. So measures of central tendency part 1 complete అయిన తర్వాత మనం measures of central tendency లో part 2 డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం అసలు part 1 లో ఏం డిస్కస్ చేసాం అంటే కనుక part 1 లో అసలు మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ అంటే ఏంటి, మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఏమున్నాయి, అర్థమెటిక్ మీన్, మీడియన్ అండ్ అదర్ పొజిషనల్ మెజర్స్, ఈ పార్ట్స్ మనం part 1 లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. నౌ కమ్ టు part 2. ఈ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ part 2 చాప్టర్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాము అంటే కనుక, సో ద థర్డ్ మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ దట్ ఈస్ మోడ్, అలాగే జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్, అలాగే మీన్ మీడియన్ మోడ్ మధ్యన ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, అలాగే అర్థమెటిక్ మీన్, జామెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్ కి మధ్యన ఉన్న రిలేషన్షిప్. సో టోటల్ గా మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీన్ మీడియన్ మోడ్. డెఫినెట్ గా ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏఎం, జిఎం, హెచ్ఎం ఆల్సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో దీస్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్డ్ ఇన్ part 2. Now come to first one, mode. We start with the mode. So the mode of the data is generally denoted with Z. So what is the definition of mode? Of course, mode is one of the measure of central tendency, but it is not a good representative of the data because so many disadvantages are there. But for some situations we can use the mode. అంటే దీనికి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నా సరే మోడ్ యూజ్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. దాని గురించి మనం ఈ మోడ్ ని కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలా కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వాట్ ఈస్ మోడ్? మోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోస్ట్ రిపీటెడ్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ ద డేటా. That is the highest frequency value or most frequency value or most often value. So these are all most often, maximum frequency value, most concentrated value, maximum densest value, highest frequency value. These are all tends to mode only. ఓకే, అంటే మనకి ఇచ్చిన అబ్జర్వేషన్స్ లో ఏ అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ రిపీటెడ్ అవుతుంది. సపోజ్ యు ఆర్ కండక్టింగ్ వన్ సర్వే, మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేశారు, ఆ ప్రోడక్ట్ మీద ఒక సర్వే కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఆ సర్వేలో సపోజ్ మీరు ఒక 5 లైకార్ట్ స్కేల్ లాగా ఒక 5 కేటగిరీస్ ఇచ్చారు. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ వెరీ మచ్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ మోడరేట్లీ లైకింగ్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ లైకింగ్, ఇలా. సో మోస్ట్ లైకింగ్ ఆర్ మోస్ట్ మోడరేట్లీ లైకింగ్, మోస్ట్ అన్లైక్, ఇలాంటి కేటగిరీస్ కనుక మనం డివైడ్ చేయాలంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది మోడ్ ఓన్లీ. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో డెఫినెట్ గా మనం మోడ్ అనేది అప్లై చేస్తాం. సిమిలర్లీ యూ వాంట్ ఇన్ టెక్స్టైల్స్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫుట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ అప్లికేషన్స్. మోడ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, లైక్ ఫుట్వేర్ సైజ్ తీసుకోండి, దట్ ఈస్ ద గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫుట్వేర్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఒక డీలర్షిప్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. సో మార్కెట్ లో ఏ సైజ్ కి అయితే మోస్ట్ గా రిపీటెడ్ సైజ్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుందో ఆ సైజ్ అనేది మీ షూ మార్ట్ లో అనేది కంపల్సరీగా స్టాక్ అనేది ఎక్కువగా ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే మార్కెట్ యొక్క ట్రెండ్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే కదా బిజినెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఖచ్చితంగా మోడ్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అప్లికేషన్స్ ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ డిసడ్వాంటేజ్. దట్స్ వై దేర్ ఈస్ ద నీడ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద మోడ్. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో. So now, what are the main disadvantages and what are the advantages? What are the merits and demerits of the mode? The first I will discuss the disadvantages only. So mode is not an isolated value. It is not an isolated value.
What is meant by isolated? Isolated means single value. ఒక డేటాకి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటా తీసుకుంటే ఆ డేటాకి ఒకటే మీన్ ఉంటుంది, ఒకటే మీడియన్ వాల్యూ ఉంటుంది, కానీ మోడ్ అనేది మోర్ దాన్ వన్ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ. Suppose a distribution having only one mode, that is we call it as a unimodal distribution. If a distribution having more than one mode, it is called as a multimodal distribution. Right? Unimodal and multimodal. Particularly there are two modes, that is called as a bimodal distribution. One mode unte unimodal, more than one unte multimodal. Particular ga two modes kanaka exist ayi unte aa data ni multimodal distribution, sorry, bimodal distribution ani antam. Bimodal data or bimodal distribution. So ఇది నాట్ అన్ ఐసోలేటెడ్ వాల్యూ, అంటే ఒక్కొక్కసారి మోర్ దాన్ వన్ మోడ్ కూడా డేటాకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. కానీ మీడియన్ అండ్ మీన్ కేసులో చూడండి, మోర్ దాన్ వన్ మీన్ ఉండదుగా, మోర్ దాన్ వన్ మీడియన్ ఉండదుగా, కానీ మోర్ దాన్ వన్ మోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మోడ్ ఈజ్ ఇల్ డిఫైన్డ్, indeterminate, indefined. So it is not possible to determine in case sometimes, not for all times, sometimes for some existing data, so it is not possible to find out the mode. For example, if you want to, in which case we are not possible to determine the mode means, suppose the observations are having equal frequency, we cannot determine mode. Equal frequency means, for example, the observations are like this. So what is the mode of this data? Don't think that 2 3 times repeat అయింది, 3 times repeat అయింది, 4 3 times repeat అయింది కాబట్టి 2 3 4 మోడ్స్ అనుకుని ఇది మల్టీమోడల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకోవద్దు. It is not correct. It is, what is the correct answer is mode does not exist for this data. We cannot determine mode for this data because all the observations are repeated equally. That means equal frequency. 2 ki anta frequency 3, 3 ki anta frequency 3, 4 ki anta 3. If the observations are having equal frequency, then we cannot determine mode. There is no highest repeated observation. For example, the data is like this. I am adding 1 4. Now the mode is 4 because 2 repeated 3 times, 3 repeated 3 times, but 4 repeated 4 times. So 4 is the highest repeated observation. Okay. Similarly, for example, the data is like this. 2 is repeated 3 times, 3 is repeated 3 times, but 4 is repeated only 2 times. Then 2 and 3 are the modes of the data. Now it is a bimodal distribution. Okay, this is very important. So may not be, we cannot determine sometimes the mode, and mode is not an isolated value, and mode is also not based on all the observations, and it is highly affected by sampling fluctuations. That is the points you should remember. And mode also we can use for qualitative characteristics, and mode also we can determine for open-end classes, and mode is also least affected by extreme observations. You remember, if mean is highly affected by extreme observations, median is not at all affected by extreme observation, mode is least affected by extreme observations. This is very important. Okay, and you should remember like this. So these are the points you should remember. Then what are the properties? Of course, mode, one more disadvantage with mode is not capable for any mathematical treatment. That means it does not possess any mathematical properties like mean. At least median లో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, సమ్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీడియన్ ఈజ్ మినిమం అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. అలాంటి ప్రాపర్టీ కూడా మోడ్ లో లేదు. కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీడియన్ అండ్ మోడ్ ఇలాంటి 2 కేసెస్ వచ్చినప్పుడు మీరు అడ్వాంటేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీడియన్ కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, డిసడ్వాంటేజెస్ కేసులో మోడ్ కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ బోత్ అనే ఆప్షన్ ఉంటే బోత్ ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. నౌ what are the properties? Only origin and scale. Yes, already we discussed all the measures of central tendency are affected by both origin and scale. Mode is also affected by both origin and scale. If x and y are related by y is equal to a plus bx, where b is the scale, a is the origin, then mode of y we denote with zy is equal to a plus b into zx. Similarly, y is equal to x minus a by b, then mode of y is equal to mode of x minus a by b. We can write like this. Okay, so mode is also affected dependent on origin and scale. It is affected by both origin and scale. These are the important property in case of mode. Okay, now we see our material. So what are the problems given in mode? Yes, see the first problem. Which one is the highest repeated observation here? 10 is repeated 2 times. So 10 is the mode of this data. And you see the next one, 7 is repeated 3 times. And 11 is also repeated 3 times. So 7 and 11 are the modes of the data. So it is a bimodal distribution.
And you see the third one, all the observations are having with equal frequency. Prati observation 2 times repeat ayindi because mode does not exist. Similarly, if you add a constant or an observation is increased by 8, what will be the effect of mode? Mode is also increased by 8. If you multiplied each and every observation by 10, then what is the mode? It is also multiplied by 10. That means it becomes 10 times of the original value. So this is the meaning effect of origin and scale. You can see the equation model. This is also very important. Of course, in case of mean, median, mode, in all the three measures of central tendency, you should focus on this model, equation model. Now you see, I will solve one problem. Y is equal to 3 plus 1.9x, mode of x is 15, and what is the mode of y? It is asking. Y is equal to 3 plus 1.9x and mode of x is given as 15. Now mode of y, zy it is asking. So y is equal to 3 plus 1.9x అయితే zy ఏమవుతుంది? 3 plus 1.9 zx అవుతుంది. So 3 plus 1.9 into 15. So what is the value of 1.9 into 15? 1.9 into 15. So that is equal to 28.5. So 28.5 plus 3, 31.5. So what is the mode of y? 31.5. So that is given in the option D. Okay. Similarly, second model also. Now come to discrete series. How to determine mode for frequency distribution. You know that frequency distribution are two types. Discrete frequency distribution, simply we call it as discrete series. Continuous frequency distribution, simply we call it as a continuous series. Now what is how to determine, what is the procedure to determine the mode for a discrete type of data? Okay, simple, very simple. Just you identify the highest frequency. What is the highest frequency? 13. What is the corresponding value? 5. 5 is the mode. Mode is 5. Simple. So in case of discrete series, what is the meaning of frequency? How many times it is repeated? So here 13 times 5 is repeated 13 times. That means 13 5 అనేది 13 times repeat అవుతుందంటే 5 అనేది ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అవుతున్నట్టే కదా. 7 అనేది ఓన్లీ 4 times రిపీట్ అయింది. అలాగే 2 అనేది ఓన్లీ 5 times రిపీట్ అయింది. బట్ 5 అనేది 13 times రిపీట్ అయింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మోస్ట్ రిపీటెడ్ అబ్జర్వేషన్ 5 కదా. అంటే డిస్క్రీట్ సిరీస్ కి ప్రొసీజర్ ఏమీ లేదు. Just simply we identify the maximum frequency value and the corresponding xi value will be the mode of the data. But now what is the procedure for calculating mode for continuous frequency distribution? This is very important. First you identify the maximum frequency value. Let it be denoted with f1. Now the corresponding class will be the model class. So you have to identify the model class. Next you have to identify the values L, F0, F1, F2 and H. What are the values? L is the lower class boundary of the model class. H is the height of the model class. What about F1? F1 is the maximum frequency. Already we identified the corresponding class only model class. Now what about F0 and F2? F0 and F2 and enti? F0 is the preceding class frequency of the model class. And what is up to succeeding class frequency of the model class. So once you identify these 5 values, the mode formula Z is equal to, in case of continuous, L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H. This is the formula for calculating, formula for mode for calculating continuous frequency distribution, mode for continuous. We can write this formula L plus F1 minus F0. The denominator value 2 F1s are there. So we can write F1 minus F0 plus F1 minus F2 also. Now let it be F1 minus F0 is D1. So again D1 you will get. Let it be F1 minus F2 is D2 into H. Where D1 is difference between F1 minus F0. D2 is difference between F1 minus F2. So we can write, we can say in words, what is D1? Difference between model class frequency and preceding class frequency. What is D2? The difference between model class frequency and succeeding class frequency. So this is also formula for mode. Z is equal to L plus D1 plus D2. Sometimes delta 1 to kuda represent chestar. Delta 1 and delta 2 to kuda. So this is the way of calculating mode for continuous data. Now we see one problem here. You remember, in case of mode and median, if inclusive series is given, you have to convert into exclusive series. Why? Because in both the formula we are using lower class boundary and also we are taking the height. So height is nothing but the difference between the boundaries. Okay, you should remember this one.
So you have to, in case of arithmetic mean, no need to convert into inclusive into exclusive, because we are taking only mid values. For mid values, the average of the average of limits and the average of boundaries are same. But in case of median and mode, you should convert inclusive series into the exclusive series. Okay. So here I am taking one exclusive type of data. So what is the highest frequency here? 23. So what is the corresponding class? 12 and 15. That is the model class. What is the preceding class frequency? That is F0, and highest frequency F1, and succeeding class frequency F2. Just you substitute these values in the formula, you will get the answer. The lower class boundary is 12, and the height is the difference between 12 and 15 is nothing but 3. Now you can substitute the formula, these values. Yes, L is nothing but 12, H is nothing but 3, F1, F0 is nothing but 1 minute, 10, 23, F1 is 23, and F2 is 21, 21, yes, F2. Now what is the formula? Z is equal to L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. So that is equal to L12 plus F1 minus F0 means 23 minus 10 by 2 into 23 minus 10 minus 21 into H is nothing but 3. So that is equal to 12 plus 23 minus 10 is 13, 13 into 3 is 39, and 46 minus 31, that is going to 15. So 39 divided by 15, 39 divided by 15 is nothing but 2.6. So finally you will get the 14.6 is the mode of the data. Yes, we got the mode for the given continuous series. So in our material, so many models are given. Suppose for each and every model, for example, you take this model only, continuous series. We have given directly one problem for exclusive series and one more problem for inclusive series. And inclusive series ఇచ్చినప్పుడు ఎలా కన్వర్ట్ చేసి చేయాలి అనేది కూడా మోడల్ కవర్ చేస్తాం. సో మెటీరియల్లో నాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్, ప్రతి స్టడీ మెటీరియల్ అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ ని మనం యూరో సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇస్తున్నాం. అలాగే స్టడీ మెటీరియల్లో లేని క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఐ మీన్ అదర్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదర్ సోర్సెస్ వాటిలోంచి క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్, ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అనేవి కూడా కవర్ చేస్తున్నాము. అలాగే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ చేస్తున్నాం, ఎంటీపీస్ రీసెంట్ ఎంటీపీస్ కూడా కవర్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ మెటీరియల్ ఫర్ CA ఫౌండేషన్ ఎగ్జామినేషన్, పర్టికులర్ ఫర్ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, అంటే నేను స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాను కాబట్టి స్టాటిస్టిక్స్ మెటీరియల్ గురించి చెప్తున్నాను, నాట్ ఫర్ రిమైనింగ్ మెటీరియల్స్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ లోనే జరుగుతాయి. So this is very important point. That means if you follow this material with attention, then definitely you will get the good marks. Maximum marks you can get in statistics subject. Okay. Now this is the calculation of mode. So we have seen what is the mode. We have seen what are the disadvantages and advantages of the mode, and how to calculate mode for individual, discrete and continuous. What is the properties of mode and everything. Now we see the relationship between mean, median, mode. This is very, very important. The relationship between mean, median and mode. Suppose నేను ఒక డేటా తీసుకున్నాను, నా దగ్గర ఒక డేటా ఉంది, either it is individual series or a discrete or a continuous, ఏదో ఒక డేటా నా దగ్గర ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండివిజువల్ సిరీస్ తీసుకున్నాను. ఇండివిజువల్ సిరీస్ తీసుకుని దానికి మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. మూడు ఈక్వల్ గా వచ్చాయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దెన్ నేను తీసుకున్న డేటా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Symmetrical or normal distribution. If mean is not equal to median, not equal to mode, it is called as a skew distribution. Skew distribution, or also called as asymmetrical distribution, non-normal distribution అని కూడా అంటారు. ఎప్పుడది mean, median, mode are not coincide. Not coincide means they are not equal. అంటే వాటి మధ్యలో కొంత డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. ఒకవేళ సేమ్ ఉంటే కనుక మూడు, సపోజ్ ద 3 measures of central tendency are coincide,
then the distribution is called as a symmetrical distribution or normal distribution. If they are not coincide, it is called as a skewed distribution or asymmetrical distribution. So symmetrical and asymmetrical distribution. So ఎప్పుడైతే చూడండి, for example, A is not equal to B అన్నాను అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? either A is greater than B అవ్వాలి లేకపోతే A is less than B అవ్వాలిగా. So x bar is not equal to median is not equal to mode అంటే whether x bar is greater than median is greater than mode అని అవ్వాలి, లేదా x bar is less than median is less than mode అని అవ్వాలిగా. If x bar is greater than median is greater than mode, it is called as a positively skewed distribution. Okay, it is called as a positively skewed distribution. If x bar is less than median is less than z, it is called as a negatively skewed distribution. This is very important. Suppose three values are given. Suppose I am giving you the data x bar is equal to 24, median is equal to 24.7, z is equal to 29. What is the type of data? Mean is less than, median is less than mode. Mode is the highest value here. So it is a negatively skewed distribution. If x bar is equal to 29.5, median is equal to 29.2 and mode is equal to 23, then which type of data it is? It is a positively skewed distribution. If x bar is equal to 30, median is equal to 30 and mode is also 30, what type of data it is? Symmetrical distribution, nothing but normal distribution. This is very important concept. So whenever the three measures of central tendency are not coincide, there exists a relationship. That relationship we call it as a empirical relationship. ఎప్పుడైతే మూడు ఈక్వల్ గా లేవో వాటి మధ్యన ఒక రిలేషన్షిప్ ఉన్నట్టేగా, ఆ రిలేషన్షిప్ నే మనం ఎంపీరికల్ ఫార్ములా అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ గివెన్ బై కార్ల్ పియర్సన్. The Carl Pearson's empirical relationship between mean, median, mode will be given by mode is equal to 3 median minus 2 mean. This is the formula, empirical relationship between mean, median, mode. This is very important. Okay, so mode z is equal to 3 median minus 2 mean. This is the formula, notation wise. Okay, so based on this relationship, we will get the questions now. So you can see this one. In recent November 18 and December 21 also it is given. Even in December 21, one more question is given. So definitely we can expect one question on this model. Okay. Now we see here in a moderately skewed distribution. Nothing but skewed means mean, median, mode are not coincide. They are not equal and different ga unnai. So the mode and mean value is given 32.1 and 35.4 and it is asking median value. Okay, so mode value is given as 32.1 and mean value is given 35.4 and it is asking median. Yes, we can use this formula. We have to find out that we have to determine median value. We can use the formula mode is equal to 3 median minus 2 mean. Yes, now what is mode? 32.1. 3 median, we don't know the median value, minus 2 mean is nothing but 35.4. So what is 35.4? That is 70.8. So 3 median is equal to 32.1 plus 70.8. Nothing but 3 median is equal to 102.9. So median is equal to 102.9 divided by 3. That is 34.3. 34.3 is the median value. Yes, 34.3 is given in option A. Here you should one very important point. You see this one. What are the values of mode? 32.1 and mean is 35.4 and median is 34.3. నేను వీటిని ఒక ఆర్డర్లో రాస్తున్నాను. X bar ఎంత అంటే 35.4, మీడియన్ ఎంత వచ్చింది మనకి 34.3, మోడ్ ఎంత వచ్చింది 32.1. Yes, you can see this is a positively skewed distribution. But you should remember here very important point, median is always lies between mean and mode only. This is the important point. So in case of asymmetrical distribution, what is the good representative value? Median only, because median always lies between the mean and mode. Mean and mode exchange అవుతుంటాయి. పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మోడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ మీడియన్ మాత్రం ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ asymmetrical distribution, నథింగ్ బట్ skewed distribution, what is the good representative of the data is nothing but median only. This is very important point. Okay.
Now, one more important point you should remember here is, you see the values 35.4 is the mean, 34.3 is the median, and 32.1 is the mode. And you can observe that median always closest to mean only. Median is always closest to mean. Okay, so this is also very important. Median ఎప్పుడు mean కి దగ్గరగా ఉంటుంది, mode కి దూరంగా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మీన్ అండ్ మీడియన్ ఎప్పుడు దగ్గరగా ఉంటాయి, మోడ్ కొంచెం దూరంగా ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ మనం రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్, రైట్. నౌ we discuss next concept is types of means. Okay, after the concept relationship between mean median mode, we have to discuss about the types of means. Already we discussed that the mean is divided into three types. One is arithmetic mean. Already concept మనం discuss చేసాం. The next one is geometric mean. Simply we call it a GM or G. And third one is harmonic mean. It is HM or H. Okay, so mean is again divided into arithmetic mean, geometric mean and harmonic. అసలు ఎందుకు డివైడ్ చేశారు ఇట్లా క్లాసిఫికేషన్? మళ్ళీ జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్ ఎందుకు? అర్థమెటిక్ మీన్ ఆల్రెడీ ఉందిగా, అందులోను అది ఐడియల్ మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అన్నాం, రిలయబుల్ మెజర్ అన్నాం, స్టేబుల్ మెజర్ అన్నాం. మళ్ళీ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ స్టడీయింగ్ ద జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్? అగైన్ వై మీన్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ అంటే, సో అర్థమెటిక్ మీన్ మనం ప్రతి సిచ్యువేషన్ లోనే అప్లై చేస్తాం. ఆఫ్ కోర్స్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో కానీ ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్ లో కానీ అప్లై చేయలేము. కానీ ఇక్కడ అర్థమెటిక్ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ కనుక రేషియోలో కానీ లేదా పర్సంటేజెస్ లో కానీ, రైట్, లేదా రేట్ ఆఫ్ చేంజెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు, యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ అర్థమెటిక్ మీన్ అనేది అంత యాక్యురేట్ యావరేజ్ కాదు. ఓకే, సో రేషియోస్ లో ఉన్నప్పుడు, పర్సంటేజెస్ లో ఉన్నప్పుడు, రేట్ ఆఫ్ యావరేజ్ రేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు మోస్ట్ సూటబుల్ యావరేజెస్ ఏంటంటే జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్. అంటే ఇక్కడ అర్థమెటిక్ మీన్ చేయకూడదని కాదు, మోస్ట్ యాక్యురేట్ గా మీకు కనుక యావరేజ్ రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మోస్ట్ యాక్యురేట్ గా యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కనుక బెటర్ యూ గో ఫర్ జామెట్రిక్ మీన్ ఆర్ హార్మోనిక్ మీన్ in case of if the observations are given in ratios or percentages, or if you want to find out the average rate of changes. Okay, so arithmetic mean కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్ అనేవి అర్థమెటిక్ మీన్ కి ఆల్టర్నేటివ్స్ కాదు. అర్థమెటిక్ మీన్ కూడా అప్లై చేస్తాం, కానీ యాక్యురేట్ గా కావాలంటే జిఎం అండ్ హెచ్ఎం కావాలి. సో జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హెచ్ఎం, దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రేషియో యావరేజెస్. Okay, so these two are called as ratio averages. So now we start with the geometric mean. So GM. So what is the definition of geometric mean? Suppose there are observations x1, x2, x3, so on xn. N observations are there. Now, how to determine the geometric mean is, the geometric mean is equal to nth root of the product of the observations. That is x1 into x2 into x3 into so on xn. This is the formula for geometric mean. Suppose there are two observations A and B. What is the geometric mean? Geometric mean is square root of, because two observations are, product is AB. Simply we can write root AB. In case of three observations A, B, C, what is the geometric mean? That is cube root of A into B into C. So how we can define for a given set of observations? Geometric mean can be defined as nth root of product of the observations. Nth root of product of the observations is nothing but geometric. Okay, so the alternative formula, because suppose the observations are 5 observations or 4 observations, up to 4 or 5 observations we can determine, cube root we can determine, even fourth root also we can try to determine. Suppose the observations are having a large number of values, I mean large number of observations, more number of observations are given, like 10 observations or 20 observations are given, then it is not possible to find out 10th root and 20th root. So we required alternative formula. That alternative formula is equal to, geometric mean is equal to anti-log of summation of log x by n. That is the formula in case of large values are given, large number of observations are given. Okay, అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ కనుక ఇస్తే మనం ఈ ఫార్ములా ద్వారా చేస్తాం, ఎందుకంటే స్క్వేర్ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు.
So we can write this one as log gm is equal to summation of log x by n. So what is this for meaning? What is the summation of n means? Summation of n means mean. So logarithm of geometric mean is the mean of logarithm of observation. We can write like, we can read like this. Logarithm of geometric mean is mean of logarithm of observation. So this is one alternative formula. So in case of continuous or discrete data, so that means frequency distribution, geometric mean we can write as summation of frequencies x1 power f1, because x1 is repeated f1 times, and x2 power f2 into x3 power f3, so on xn power fn. In case of continuous, x1, x2, x3 are the midpoints of the class intervals. So xi is the mid value in case of continuous. The same formula we can apply. So the logarithm formula is equal to Jm is equal to anti-log of alternative formula summation of f into log x by summation of f. This is the geometric mean formula. Okay, and we have a weighted geometric mean also. The weighted geometric mean formula is equal to, just you replace frequencies with weights. So geometric mean is equal to weighted geometric mean is equal to summation of w square root of x1 power w1, x2 power w2, so on xn power wn. Now what is the formula now? Another formula, that is the geometric mean, weighted geometric mean is equal to anti-logarithm of summation of w log x by summation of w. That is the formula. That is weighted geometric mean formula. Now we see what are the important properties of geometric mean. You should remember the important property. The first property is, if all the observations are having equal value, suppose all the observations are 10s only, let it be 6 observations I am giving. So what is the geometric mean? Geometric mean is the 6th root of product of observations, 10 into 10 into 10 into 10 into 10. So that is, we can write as 6th root of 10 power 6. So nothing but 10 only. So what we conclude here is, if all the observations are having equal values, then the same value will be the geometric mean. ఇదే ప్రాపర్టీ మన అర్థమెటిక్ మీన్ లో కూడా చెప్పాం కదా, అంటే హార్మోనిక్ మీన్ లో కూడా అంతే. అంటే ఈ డేటాకి అర్థమెటిక్ మీన్ అంతా 10, జామెట్రిక్ మీన్ అంతా 10 వచ్చింది, హార్మోనిక్ మీన్ చేసినా 10 వస్తుంది. అందుకే ఈక్వల్ అబ్జర్వేషన్స్ కేసులో మనం ఏఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎం అని చెప్తాం. అండ్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ, ఇఫ్ ఎనీ వన్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ 0, one observation is going to 0, then geometric mean will be going to 0, because we are taking the product here. And the third one is most important, geometric mean of x into y is equal to geometric mean of x into geometric mean of y, because we know that nth root of xy is nothing but nth root of x into nth root of y. Here geometric mean is also nth root only. So nth root of xy is equal to nth root of x into nth root of y ఎలా అయితే అయిందో, geometric mean of xy is equal to geometric mean of x into geometric mean of y. And the fourth one is geometric mean of x by y. Same as nth root of x by y is nth root of x by nth root of y. So geometric mean of x by geometric mean of y. And you should remember also combined geometric mean formula also. If two groups are there, n1 and n2 observations are there with the geometric means g1 and g2, let it be, then what is the combined geometric mean formula? That is n1 log g1 plus n2 log g2 by n1 plus n2. This is the formula for combined geometric formula. So these are the properties you should remember, okay, in case of geometric mean. Now we see one problem, how to determine geometric mean for a individual's data. Here one observation, I am taking one data here. So I am going to explain 18th one. What is the geometric mean of 3, 6, 24 and 48? So 3, 6, 24 and 48. Right, so 4 observations are given. So geometric mean is equal to 4th root of product of observations, that is 3 into 6 into 24 into 48. So how to determine? Don't try to multiply these values. Product మొత్తం తీసుకోవడానికి ట్రై చేయకండి. సో మనం ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ 4th లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఎలా అంటే 6 ని 3 into 2 రాయండి, 24 ని 3 into 8 రాయండి, 48 ని 3 into 16 రాయండి. టోటల్ గా ఎన్ని 3s ఉన్నాయి? ఇక్కడ 4 3s ఉన్నాయి, అంటే 3 power 4 ఇక్కడ ఎన్ని 2s ఉన్నాయి? ఒక 2 ఉంది. 8 ని 2 cube రాద్దాం, 16 ని 2 power 4 రాద్దాం. అంటే ఫైనల్ గా 4th root of ఫైనల్ గా 3 power 4 into 2 power 8 ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం 4 ని పవర్ లో తీసుకుంటే 3 power 4 into 2 power 8 హోల్ పవర్ 1/4 అవ్వేది.
సో ఇప్పుడు 3 పవర్ 4 4 లో క్యాన్సిల్ అయిపోతే 3 మిగులుతుంది. 2 పవర్ 8 లో 4 క్యాన్సిల్ అయితే 2 స్క్వేర్ మిగులుతుంది. అంటే 3 into 4 12. సో వాట్ ఈస్ ద జామెట్రిక్ మీన్? జామెట్రిక్ మీన్ ఇస్ ద 12. ఇలా ఇండివిజువల్ సిరీస్ వచ్చినప్పుడు జామెట్రిక్ మీన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో అలాగే ఈక్వల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ 30 అయ్యాయి. వాట్ ఈస్ ద జామెట్రిక్ మీన్? 31. See, the geometric mean of x is 10, geometric mean of y is 15. What is the geometric mean of x into y? That is nothing but log. Geometric mean of x into y is geometric mean of x into geometric mean of y. So 10 into 15, that is 150. And recently, one examination, it is given c is equal to ab, and it is asking what is the geometric mean of c. Geometric mean of c is equal to geometric mean of c is equal to geometric mean of ab. Nothing but geometric mean of a into geometric mean of b. So property again. Okay, so ఈ పర్టికులర్ జామెట్రిక్ మీన్ వరకు మీరు ఇండివిజువల్ సిరీస్ కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ ప్రాపర్టీస్ వరకు చూసుకుంటే చాలు. డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ అవన్నీ మీరు ఆప్షన్ లో తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ కి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలంటే కనుక పర్టికులర్ గా కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలంటే మనకి లాగరిథం వాల్యూస్ కూడా కావాలి. సో జామెట్రిక్ మీన్ మీద మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్ గా ఇండివిజువల్ సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కానీ లేదా ప్రాపర్టీస్ మీద కానీ వస్తాయి. కానీ ఇలా కంటిన్యూస్ సిరీస్ డిస్క్రీట్ సిరీస్ వాటి మీద ఇచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి అడగడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకంటే లాగరిథం వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, మళ్ళీ యాంటీ లాగరిథం వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మాక్సిమం మనకి జామెట్రిక్ మీన్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడమే క్వశ్చన్స్ జరుగుతుంటది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద జామెట్రిక్ మీన్. సో జామెట్రిక్ మీన్ ఈజ్ మనం జనరల్ గా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎలా అయితే మీడియన్ అండ్ మోడ్ కేసులో మనకి మీడియన్ కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నామో జిఎం అండ్ హెచ్ఎం కేసులో మనకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ జిఎంకి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే జిఎంకి చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. జిఎం అనేది వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్, బికాజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఎ రేషియోస్. ఎక్కడైతే రేషియోలు ఉన్నాయో అక్కడ జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో జామెట్రిక్ మీన్ ఇస్ ద బెస్ట్ యావరేజ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. Okay, so you should remember this point. Not only in index numbers, so many applications are there, like average rate of increase find out cheyalana, for example population rate find out cheyalana, letha oka production rate find out cheyalana, npr find out cheyalana, ilanti average rates find out chese chota geometric mean anedi ekkuva apply chestuntaru. Okay, that's why we give the priority GV, but harmonic mean has very limited use. సో జనరల్ గా ఓన్లీ ఫ్యూ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అప్లికేషన్స్ ఏంటనేది కూడా మనం హార్మోనిక్ మీన్ చెప్పినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ పాయింట్స్ మీరు జామెట్రిక్ మీన్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, జామెట్రిక్ మీన్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నెగిటివ్ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, ఈవెన్ 2 నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. 2 నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ప్రొడక్ట్ పాజిటివ్ అవుతుంది కదా సార్, ఎలాగో ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటాం కదా, కాబట్టి జామెట్రిక్ మీన్ లో నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు కదా అని అనుకోవద్దు. సో జామెట్రిక్ మీన్ అనేది నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ డేటా అనేది ఇచ్చారు మీకు, ఇక్కడ మీరు జామెట్రిక్ మీన్ అప్లై చేయకూడదు, ఎందుకంటే లాసెస్ మన నెగిటివ్ లో ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ మీన్, నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ మీన్, దట్ ఈస్ హార్మోనిక్ మీన్. It is denoted with HM or H simply. So what is the mean definition of harmonic mean? Suppose I am having observations like x1, x2, x3, so on, xn observations, n observations I am having. Okay, now I am taking the reciprocals of these observations. What are the reciprocals? 1 by x1, 1 by x2, 1 by x3, so on, 1 by xn. Now I am calculating the mean of these reciprocals. That is, mean of reciprocals means we have to add all the reciprocals and you have to divide with the number of observations n. Simply we can write this one as summation of 1 by x by n. So what is this? That is the arithmetic mean of reciprocal of the observations. Now again I am taking the reciprocal of this arithmetic mean. What is that? N by summation of 1 by x. That is equal to harmonic mean. So చాలా మంది స్టూడెంట్స్ హార్మోనిక్ మీన్ అంటే ఏంటి అని అడగగానే రెసిప్రోకల్ టు అర్థమెటిక్ మీన్ అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. It is not reciprocal to arithmetic mean. What is the correct definition of harmonic mean? Is the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of the observations. Nothing but harmonic mean is equal to n by number of observations by sum of reciprocals. Okay, so in case of 2 observations, harmonic mean we can write as 2 by 1 by a plus 1 by b. Simply we can write 2ab by a plus b. That is in case of 2 observations. Okay, so harmonic mean for frequency distribution.
So what is the frequency distribution? Discrete or continuous? So that is summation of f by summation of f by x. Xi is the mid value in case of continuous data. And what is the weighted harmonic mean? In case of frequencies, just we replace frequencies with weights. That is summation of w by x. Weighted harmonic mean is have so many applications. Very important formula. సో హార్మోనిక్ మీన్ జనరల్ గా మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఎక్కడంటే యావరేజ్ స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే చోట మనం ఎక్కువగా అప్లై చేస్తాం. ద మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఈజ్ యావరేజ్ ప్రైస్ స్పీడ్ ఆర్ యావరేజ్ ప్రైస్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హార్మోనిక్ మీన్. ఓకే, సో హార్మోనిక్ మీన్ యూజ్ చేసి మనం యావరేజ్ స్పీడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. Now what are the important points you should remember in case of harmonic mean? The main property, the first property is same. If x is having the same value, constant value, then what is the harmonic mean of this data? 30 only. All the observations are having equal value, then the value is the 30 only. Now the second property is, you should remember, if any one observation is 0, HM cannot be determined. This is very important point. బికాస్ రెసిప్రోకల్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏదైనా అబ్జర్వేషన్ 0 అయిందంటే జీరోని కూడా రెసిప్రోకల్ తీసుకోవాలి కదా 1/0. సో 1/0 కెనాట్ బి డిటర్మిన్ కాబట్టి ఏదైనా అబ్జర్వేషన్ 0 అయితే హార్మోనిక్ మీన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ కంబైన్డ్ హార్మోనిక్ మీన్. ద కంబైన్డ్ హార్మోనిక్ మీన్ ఫార్ములా ఈజ్ n1 plus n2 by n1 by h1 plus n2 by h2. What is combined harmonic mean? n1 and n2 అనే గ్రూప్స్, n1 and n2 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్న గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. బట్ యొక్క హార్మోనిక్ మీన్స్ h1 and h2 అనుకుంటే కనుక ఈ రెండు గ్రూప్స్ ని మనం కంబైన్ చేస్తే వచ్చే హార్మోనిక్ మీనే n1 plus n2 by n1 by h1 plus n2 by h2. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తూ ఒకసారి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే h1 h2 ఎల్సిఎం తీశారు. సో n1 h2 plus n2 h1 వచ్చింది. సో h1 h2 ని న్యూమరేటర్ పంపించేశారు. అప్పుడు ఏమైందంటే, సో 1 minute, n1 plus n2 into h1 h2 అయింది బై n1 h2 plus n2 h1 అనేది హార్మోనిక్ మీన్, కంబైన్డ్ హార్మోనిక్ మీన్. We denote with hm12. This is also formula. Okay, so combined harmonic mean is also you should remember. So you should remember the definition of harmonic mean. And in case of two observations, what is the harmonic mean? 2ab by a plus b. What is the harmonic mean for frequency distribution? What is the weighted harmonic mean? And what are the important properties? Now we see how to determine harmonic mean for an individual data. Okay, here observations are there 2, 3, 5. How to determine harmonic mean for this data? X values are given as 2, 3, 5 only. Now what are the reciprocals? 1/2, 1/3, 1/5. Now harmonic mean is equal to n by summation of 1 by x. Nothing but 3 by summation of 1 by x means 1/2 plus 1/3 plus 1/5. So what is the LCM here? Here the LCM is 30. Okay, so 32 lo 15 times, 33 lo 10 times, 35 lo 6 times. So 3 into 30, 90 by, so 31. So 90 by 31 is nothing but 3.9. So I will check 90 divided by 31. Yes, that is nothing but 2.9. So 2.90. 2.90 is the harmonic mean of 235. 2.90 is given in option C. Similarly, you can see the 26th one. What is the harmonic mean of 1, 1/2, 1/3, so on, 1 by n? 1, 1/2, 1/3, so on, 1 by n. What is the harmonic mean of this data? Now you take the reciprocals. 1 reciprocal is 1 only. For 1/2 reciprocal 2, 3, so on, n. Okay. Now summation of what is the formula? Harmonic mean is equal to n by summation of 1 by x. N is number of observations. Summation of 1 by x means you have to add all these values, 1 plus 2 plus 3, so on, n. That is equal to n by sum of n natural numbers, n into n plus 1/2. n will be cancelled, 2 by n plus 1. So what is the harmonic mean of 1, 1/2, 1/3, so on, 1 by n? That is 2 by n plus 1. Okay, that is given in option C. Now if 3 observations are there, all observations are 20 only. What is the harmonic mean? 20 only. Okay. Similarly, what is the combined harmonic mean? How to determine the combined harmonic mean? Here you can see 2 observations with the groups with harmonic means 75 and 65 is given, and observations are 15 and 13 is given. What is the combined harmonic mean? It is asking.
So I will solve this problem. So harmonic mean values are given. H1 is 75, H2 is 65, and the observations are 15 and 13. So N1 is 15, N2 is 13. So combined harmonic mean formula HM12 is equal to N1 plus N2 by N1 by H1 plus N2 by H2. So what is N1 plus N2? 15 plus 13 by N1 by H1 is 15 by 75 plus 13 by 65. So 15 plus 13, 28, and it is 1 by 5 plus 1 by 5. Finally, it is 2 by 5. So 228, 14 times 14 into 5, 70. So what is the harmonic mean of this combined harmonic mean is 70. Okay, so 70 is given in the option. So in this way, we can determine harmonic mean, combined harmonic mean, and the properties, important properties. Okay. Now we see what are the main applications of harmonic mean. So the main applications of harmonic mean is to determine the average speed. How to determine average speed? Then why the harmonic mean is the best average in the finding of average speed? I will explain. Suppose I am moving from A to B now, right? I am moving from A to B with let it be the distance is x kilometer between A and B. Again I am moving back from B to A, return journey. B నుంచి A కి వచ్చేస్తున్నా. A నుంచి B కి వెళ్ళేటప్పుడు నేను 10 km/h స్పీడ్ తో వెళ్ళాను. B నుంచి A కి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు, అంటే ఇది వెళ్ళేటప్పుడు, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు నేను 30 km/h స్పీడ్ తో వచ్చాను అనుకో. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్? సపోజ్ మీరు అర్థమెటిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, డైరెక్ట్ గా 10 + 30/2 చేసేస్తే సరిపోతుంది. 40/2 అంటే 20 km/h స్పీడ్ యావరేజ్ గా నేను వెళ్ళింది. బట్ ఇది యాక్యురేట్ కాదు. ఇది యాక్యురేట్ గా కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మస్ట్ నో దట్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్పీడ్. స్పీడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్. యు నో దిస్. This is the formula already we studied in physics or in science. So what is the distance here? Distance is nothing but speed into time. What is the time here? Time is nothing but distance by speed. These are the basic formula. We know that. Similarly, we have a formula for average speed also. That is total distance traveled by total time taken. That is the formula. Now what is the total distance traveled? A నుంచి B కి వెళ్ళాను x, మళ్ళీ B నుంచి A కి వచ్చాను ఇంకో x. టోటల్ గా నేను x + x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాను. మరి నాకు A నుంచి B కి వెళ్ళడానికి టైం ఎంత పట్టింది? వాట్ ఈస్ ద టైం ఫార్ములా? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఈజ్ x, వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ ఎంత వెళ్ళాను? 10 km అంటే x/10. సో B నుంచి A కి వచ్చేటప్పుడు ఎంత టైం పట్టింది? అగైన్ టైం ఈజ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఈజ్ x, వచ్చేటప్పుడు నేను 30 km స్పీడ్ తో వచ్చాను. సో ఇక్కడ x కామన్ తీస్తే యూ విల్ గెట్ ద 2/1/10 + 1/30. ఇప్పుడు 10 and 30 అనేవి 2 అబ్జర్వేషన్స్ అనుకుంటే ఇది ఎలా ఉంది? దీని యొక్క హార్మోనిక్ మీన్ ఏమవుతుంది? అప్పుడు 2/1/10 + 1/30 అవుతుందిగా. అంటే నాకు ఒక సైన్స్ లో ఉండే, ఫిజిక్స్ లో ఉండే ఫార్ములా తీసుకుంటే యావరేజ్ స్పీడ్ అనే ఫార్ములా, అది నాకు హార్మోనిక్ మీన్ లా కనిపిస్తుంది. అది కూడా సింపుల్ హార్మోనిక్ మీన్ లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. ఏ నుంచి బీకి మూవ్ అయ్యాను. లెట్ ఇట్ బి x కిలోమీటర్ అనుకుందాం, లేదంటే 10 km అనుకోండి. సో ఏ నుంచి బీకి నేను 50 km/h స్పీడ్ తో వెళ్తున్నా. తర్వాత బి నుంచి సికి 5 km ఉంది. ఇక్కడ నేను 60 km/h స్పీడ్ తో వెళ్ళా. సి నుంచి డి 15 km ఉంది. ఇక్కడ నేను 45 km/h స్పీడ్ తో వెళ్ళా. సో వాట్ ఈస్ మై యావరేజ్ స్పీడ్? అగైన్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, దట్ ఈస్ 10 + 5 + 15 బై టోటల్ టైం టేకెన్. ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి టైం ఎంత పట్టింది? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అంటే 10/50. ఓకేనా? సో 5/60 బి నుంచి సికి, సి నుంచి డికి 15/45. ఇది నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను? యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే నాకు ఫార్ములా ఉంది కదా, టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టోటల్ టైం టేకింగ్, దాని ప్రకారం చేశాను. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏవైతే డిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయో స్పీడ్ని x అనుకుని, స్పీడ్ ఏమో 50, 60, 45, ఈ డిస్టెన్సెస్ ని నేను వెయిట్స్ అనుకుంటున్నాను. వెయిట్స్ అనుకుని 10, 5, 15 అనుకుంటే అప్పుడు వెయిటెడ్ హార్మోనిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వెయిటెడ్ హార్మోనిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది? సమ్మేషన్ ఆఫ్ W/x కదా. సమ్మేషన్ ఆఫ్ W అంటే వెయిట్స్ యొక్క సమ్, 10 + 5 + 15. W/x అంటే 10/50 + 5/60 + 15/45. ఇది నాకు ఎలా కనిపిస్తుంది? సేమ్ లాగే ఉన్నాయి కదా. అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే డిస్టెన్సెస్ సేమ్ ఉంటే కనుక దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మీన్. డిస్టెన్సెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వెయిటెడ్ హార్మోనిక్ మీన్. దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్.
So in case of finding the average speed, you have to use the harmonic mean is the best average. Okay, but you should remember very important point: if the same distances are given, we have to use simple harmonic mean. If the different distances are given, we have to use weighted harmonic mean. Okay, so this is the concepts. Now we take one example how to determine the average speed. Okay, so what are the main applications of harmonic mean? Now we see. Okay, so next applications of harmonic. So the main application of harmonic mean is we can determine average speed. So already మీకు చెప్పాను నేను average speed ఎలా find out చేయాలి harmonic mean యూస్ చేసి అంటే so we use simple harmonic mean. We use simple harmonic mean when it is if the distances are same, the given distances are same. Okay, so if the distances are different, the distances are different, I mean unequal distances are given, we use weighted harmonic mean to determine average speed. Okay, so this is very important. Now we see few problems based on the applications of harmonic mean. Now it is see 33 problem. An aeroplane flies from A to B at the rate of 500 km per hour and comes back B to A at the rate of 700 km per hour. What is the average speed of the aeroplane? Okay, now we see what is the towards A నుంచి B కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత అంటే 500 km, B నుంచి A కి వచ్చేటప్పుడు that is 700 km. So from A to B 500 km per hour speed, return it is 700 km per hour speed. సో ఇక్కడ మీరు అర్థమెటిక్ మీన్ యూస్ చేశారు అనుకోండి, యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత వస్తుంది 500 ప్లస్ 700 అంటే సో దట్ ఈస్ 600, బికాస్ 700 ప్లస్ 500 1200 బై 2 600. ఈ 600 కూడా యావరేజ్ స్పీడ్ కింద తీసుకోవచ్చు మనం, కానీ ఇది యాక్యురేట్ కాదు. ఇది ఎందుకు యాక్యురేట్ కాదు అంటే ఇక్కడ అర్థమెటిక్ మీన్ ద్వారా మనం యావరేజ్ స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో మరి హార్మోనిక్ మీన్ ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కనుక సో ఇక్కడ డిస్టెన్సెస్ అయితే సేమ్ కదా, ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళింది, పి నుంచి ఏకి వచ్చింది. సో డిస్టెన్స్ ఇస్ సేమ్, సో వి యూస్ సింపుల్ హార్మోనిక్. So the average speed is equal to the simple harmonic mean here. Okay, so let it be these two observations 500 comma 700. These two speeds will be the observations. Let it be A and B. Okay, simple harmonic mean in case of two observations 2ab by a plus b. So 2 into 500 into 700 by 500 plus 700. So by simplification you will get the 583.33 km per hour speed. That is the accurate average speed. So why we got accurate average speed 583.33? Because we are using harmonic mean to calculate average speed. Suppose you are using arithmetic mean, you will get the 600 km per hour. That is not accurate. Now we see one more problem. Suppose the distances are different, then how to determine average speed? Here you can see the 35. A person covers 12 kilometers at 3 km per hour, 18 at 9 km per hour, 24 kilometers at 4 km per hour. So what are the speeds here? 3, 9, 4. So I am taking speeds as x values. Speeds as x values. 9, 4, 3. Am I right? 9, 4, 3. 3, 9, 4. Sorry, 3, 9, 4. Speeds are 3, 9, 4 km per hour. Now what are the distances? 3 km per hour, 12, 18, 24. Yes, these are the distances are given. Now let it be these distances are weights now. Now the different distances are given. First distance is 12 kilometers, second is 18, next is 24. Different distances are given. So in case of distances are unequal, we use average speed is equal to weighted harmonic mean here. So what is the formula for weighted harmonic mean? Summation of W by summation of W by X. So what is summation of W here? Sum of the weights, that means sum of the distances, that is 12 plus 18 plus 24 by W by X, 12 by 3 plus 19 by 9 plus 24 by 4. So 12 plus 18, 30, 30 plus 24, 54 by 12 by 3 is 3, sorry 4, 4 plus 2 plus 6,
that is nothing but 54 by 12. So what is the value of 54 by 12? 54 divided by 12 is going to 4.5. So what is the average speed? 4.5 is the average speed. Okay, so this is the way of calculating average speed by using simple harmonic mean. So this is the simple harmonic mean and weighted harmonic mean. So these are the important points you should remember. So what is the harmonic mean? What are the properties of harmonic mean? What are the main applications of harmonic mean? Everything you should revise. Now come to weighted harmonic mean. So weighted harmonic mean మీద ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. Find the weighted arithmetic mean, weighted harmonic mean of first n natural numbers, the weights being equal to square of the corresponding numbers. So we have to find out weighted arithmetic mean and weighted harmonic mean. So what are the x values here? First n natural numbers. Weights ఎలా తీసుకోమన్నారు? Square of corresponding numbers అన్నారు. అంటే మనం ఎలా తీసుకోవాలి weights? Let us see. So x is nothing but natural numbers. 1, 2, 3, so on n. What are the weights? Weights are corresponding square of corresponding numbers. అంటే 1 కి 1 square తీసుకోవాలి, 2 కి 2 square తీసుకోవాలి, 3 కి 3 square తీసుకోవాలి, n కి n square తీసుకోవాలి. Okay. Now what is the weighted? We have to determine weighted arithmetic mean. We have to determine weighted arithmetic mean. You know that weighted arithmetic mean formula, summation of wx by summation of w. And we have to determine weighted harmonic mean also. That is summation of w by x. So here we require w into x and w by x also. So what is w into x here? You multiply both x and w. 1 into 1 square, 1 cube, 2 cube, 3 cube, so on, n cube we will get. What about w by x? W by x is nothing but 1 square by 1, 1, 2 square by 2, 3, again you will get the natural numbers. Now you find out the weighted arithmetic mean. So that is, what is the summation of wx? That is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube, so on, n cube. By summation of w is 1 square plus 2 square plus 3 square, so on, n square. What is the sum of the cubes of n natural numbers? That is n square into n plus 1 whole square by 4. And sum of the square of the numbers, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Now you take the fraction like this, n square into n plus 1 whole square by 4. I am taking as 6 by n into n plus 1 into 2n plus 1. If fraction numerator like reverse avutundi kada. Now you can cancel 1 n into n plus 1 and 6 here 3 times, 2 times, 2 will be cancelled. So finally you remains 3n into n plus 1 by 2 into 2n plus 1. This is the weighted arithmetic mean of n natural numbers whose weights being the square of the corresponding numbers. Similarly, what is weighted harmonic mean? Summation of w. What is the w value? That is 1 square, 2 square plus 3 square, so on, n square. So you have to add 1 square plus 2 square plus 3 square, so on, n square. Summation of w by x, that is 1 plus 2 plus 3, so on, n. Now what is the sum of the square of the natural numbers? N into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 by sum of the natural numbers is n into n plus 1 by 2. Now you can cancel n into n plus 1 and n into n plus 1. So what is the remaining one? 2n plus 1 is denominator. Here 2, 6 cancel 3 times. So 2n plus 1 by 3. So in this way we can determine weighted arithmetic mean and weighted harmonic mean for a given natural numbers and corresponding weights also given. ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ వెయిట్స్ కరస్పాండింగ్ నెంబర్స్ అనొచ్చు, లేదా కరస్పాండింగ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఎలా ఇచ్చినా సరే ఆల్రెడీ కరస్పాండింగ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం వెయిటెడ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది అర్థమెటిక్ మీన్ పార్ట్ 1 లో చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం. సో ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు, అప్పుడు కూడా మనం వెయిటెడ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వెయిటెడ్ హార్మోనిక్ మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది చూస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్. Now see what is the main relationship between AM, GM and HM. ఈ మూడు ఆర్ ద మీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టైప్స్ ఆఫ్ మీన్స్ వీటి మధ్యలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను నేను. సో ఏంటంటే AM, GM, HM యొక్క రిలేషన్, మీన్ మీడియన్ మోడ్ యొక్క రిలేషన్ కంపల్సరీగా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ చాప్టర్లో మీరు ఫస్ట్ రివైజ్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఈ రెండే. ఈ రెండింటి మీద ఏదో ఒక క్వశ్చన్ లేదా 2 క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ AM, GM అండ్ HM.
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టేక్ ఎనీ డేటా, వెదర్ 2 అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ 3 అబ్జర్వేషన్స్, లేదా ఇండివిజువల్ సిరీస్ తీసుకోండి, డిస్క్రీట్ తీసుకోండి, కంటిన్యూస్ సిరీస్ తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి. సో వాటి యొక్క ఏఎం జిఎం హెచ్ఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కనుక అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే కనుక, ఫర్ ఏ సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఎందుకు పాజిటివ్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నానంటే నేను జిఎం కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. జిఎంలో మనకి నెగిటివ్ వాల్యూస్ మనం కన్సిడర్ చేయం. సో ఫర్ ఏ సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అబ్జర్వేషన్స్, the first relation is AM is always greater than or equal to GM is greater than or equal to HM. That is the first relation. అంటే మీరు ఒక డేటా తీసుకుని AM GM HM కడితే AM ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత GM ఉంటుంది, తర్వాత వాల్యూ HM ఉంటుంది, లేదా ఒకసారి ఈక్వల్ కూడా ఉండొచ్చు. మరి ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి? ఫర్ ఈక్వల్ అబ్జర్వేషన్స్, ఇలా పర్టికులర్ గా కనుక ఈక్వల్ అబ్జర్వేషన్స్ అని అంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? AM ఈజ్ ఈక్వల్ టు GM ఈజ్ ఈక్వల్ టు HM అని చెప్పి. ఓకే, అలా కాకుండా ఫర్ డిస్టింక్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ గివెన్. ఫర్ డిస్టింక్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే పర్టికులర్ గా స్పెసిఫిక్ గా డిస్టింక్ట్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ పర్టికులర్ గా డిస్టింక్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ అని మెన్షన్ చేశారో, సో యూ షుడ్ ద రిలేషన్ ఈస్ AM ఈజ్ ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ GM ఈజ్ ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ HM. అంటే ఇక్కడ మీరు గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఒకటే ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన అవసరం. AM is greater than, GM is greater than HM. ఒకటే సింబల్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ you should remember the relations also, this one and this one and this one. Now one more important relation, that is in case of two observations, for two observations case A and B, two observations A and B తీసుకున్నా. టూ అబ్జర్వేషన్స్ కేసులో మనకి ఏఎం ఏం తెలుసు? A ప్లస్ B బై 2 అని తెలుసు కదా. మరి జిఎం ఏం తెలుసు? రూట్ ఆఫ్ AB అని తెలుసు కదా. మరి హెచ్ఎం ఏం తెలుసు? 2AB బై A ప్లస్ B అని తెలుసు కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏఎం ఇంటూ హెచ్ఎం కనుక తీసుకుంటే మల్టిప్లికేషన్ అంటే A ప్లస్ B బై 2 ఇంటూ 2AB బై A ప్లస్ B తీసుకుంటే A ప్లస్ B 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు AB. సో ఏబీ నేను ఇక్కడ ఎలా రాస్తానంటే రూట్ AB హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాను. రూట్ AB హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? GM హోల్ స్క్వేరే కదా. రూట్ AB అంటే GM కదా. అంటే ఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టూ అబ్జర్వేషన్స్ వీ కెన్ ప్రూవ్ దట్ GM స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AM ఇంటూ HM. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే కనుక రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ AM GM HM మీద, ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఈ రిలేషన్ మీద మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మెటీరియల్లో సో ఎక్కువ ఎక్కడైతే మన మెటీరియల్లో ఎక్కడైతే వెయిటేజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, డెఫినెట్గా ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ మన స్టడీ మెటీరియల్లో బోర్డు మెటీరియల్ ఇచ్చిన మోడల్సే కాదు. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రాగా మనకి అదర్ సోర్సెస్లో మోడల్స్ కూడా మేము కవర్ చేస్తూ ఉంటాం మాస్టర్మైండ్స్ మెటీరియల్. నౌ వి సీ here you see that 37 probably two values yield arithmetic mean of 24 and harmonic mean 6. What is the geometric mean? So geometric mean means GM square is equal to AM into HM kada. Directly I am doing here. What is the AM? 24. HM is 6. 6 into 24, 144. So GM square is 144. GM and 10 root 144 kada. GM is equal to. So root 144 means 12. So 12 is the geometric mean of the observation. ఓకే, ఇలా ఏఎం జిఎం ఇచ్చి హెచ్ఎం కనుక్కోవడం, లేదా ఏఎం హెచ్ఎం ఇచ్చి జిఎం కనుక్కోవడం, లేదా ఏఎం జిఎం ఇచ్చి హెచ్ఎం కనుక్కోవడం, హెచ్ఎం జిఎం ఇచ్చి ఏఎం కనుక్కోవడం. అలాగే మీన్ మీడియన్ మోడ్లో కూడా ఎంపిరికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ చెప్పుకున్నాం. మోడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 మీడియన్ మైనస్ 2 మీన్. సో సేమ్ అక్కడ కూడా అంతే, 2 మెజర్స్ ఇస్తారు, థర్డ్ మెజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఇక్కడ కూడా ఏఎం జిఎం హెచ్ఎంలో ఒక మెజర్ ఇస్తారు, 2 మెజర్స్ ఇస్తారు, థర్డ్ మెజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సో ఇది మనం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ ఇలాంటి మోడల్స్ కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ 30, జామెట్రిక్ మీన్ ఈజ్ 24, వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్? ఇలా కూడా అడుగుతారు. నెంబర్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సో బెటర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఈజ్ బెటర్. అఫ్ కోర్స్ ఒకవేళ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ కాకుండా డైరెక్ట్ మెథడ్ కూడా కావాలన్నా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేలా ఉండాలి. ఈజ్ ద వాట్ ఈస్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ 30. సో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఎలా చేయాలి? ఇక్కడ ఏ రెండు అబ్జర్వేషన్స్ ని యాడ్ చేసి బై 2 చేస్తే 30 వస్తుంది, అదే కదా. సో ఇక్కడ అన్నింటిలో కూడా చూడండి, అన్ని 60 ఉన్నాయి, అన్నిటిని యాడ్ చేసి బై 2 చేస్తే 30 వస్తుంది, అంటే అన్ని ఆప్షన్స్ ఇక్కడ వెరిఫై అవుతున్నాయి. మరి జామెట్రిక్ మీన్ అంటే ఏంటి? 24.
ఇప్పుడు ఏబిలు అనేవి 2 అబ్జర్వేషన్స్ అనుకున్నాం, 2 నెంబర్స్ అనుకుంటే వీటి జామెట్రిక్ మీన్ రూట్ ఏబి కదా. ఇప్పుడు రూట్ ఏబి ఎంత 24, మరి ఏబి ఎంత 24 స్క్వేర్ అంటే 576. అంటే ఏ రెండిటిని మల్టిప్లై చేస్తే 576 వస్తుంది. 48 ఇంటూ 12 చేశాను అనుకోండి, 48 ఇంటూ 12 చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది, 576 వస్తుంది. కాబట్టి 48 ఇంటూ 12 అనేవి ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ అవుతాయని చెప్పి డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు. ఇది ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. బట్ డైరెక్ట్ ఎలా చేయాలి సార్? అర్థమెటిక్ మీన్ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 30 now. What is the geometric mean? Geometric mean is given as 24. Now let it be two observations are A and B. So A plus B by 2 is given as 30. Now what is A plus B? A plus B is 60 now. GM is equal to 24, root AB is equal to 24. So AB is equal to 24 square, that is 576. Now you have A plus B value. Suppose A minus B value kuda mee daggara undanukondi. Then you can solve A plus B and A minus B equations. You will get the A value and B value. Mari A minus B equation ela vastundi? A minus B whole square vastundi kada. A minus B whole square ela vastundi ante A plus B whole square minus 4AB ani rastam. So that is equal to 60 square minus 4 into 576. 60 square ante 3600. 576 into 4 ante that is 2304. Okay, minus 3600 తీసుకుంటే ఇది 1296 వస్తుంది. ఈ 1296 యొక్క రూట్ చూసుకుంటే 36 వస్తుంది. అంటే A మైనస్ B ఎంత 36 వచ్చింది. మరి A ప్లస్ B ఎంత 60. A ప్లస్ B ఏమో 60. A మైనస్ B నాకెంత వచ్చింది 36 వచ్చింది. రెండింటిని సాల్వ్ చేయండి. 2A is equal to 96 అంటే A is equal to 48. A 48 అయితే ఈ ఈక్వేషన్స్ లో ఎక్కడో కూడా A వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే B వాల్యూ విల్ గెట్ ద 12. So the two numbers are 48 and 12. Okay, so this is the way of solving this problem. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, సో ఏఎం జిఎం హెచ్ఎం మధ్యన ఉన్న రిలేషన్స్ మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి. అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ చూడండి. 41 డిసెంబర్ 21 అటెంప్ట్ లో అడిగారు. ఇఫ్ ఏఎం జిఎం ఆఫ్ 10 అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ 15, వాట్ అబౌట్ ద హార్మోనిక్ మీన్? సో రెండు ఏఎం జిఎం రెండు 15 అయ్యాయంటే ఆటోమేటిక్గా ఏఎం ఈక్వల్ టు జిఎం అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా హెచ్ఎం కూడా వాటికి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఏఎం అండ్ జిఎం ఈక్వల్ అయ్యాయంటే హెచ్ఎం కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 15 ఓన్లీ. సో 15 కింద తీసుకో. ఇలాంటి మోడల్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం ఒక్కొక్క మోడల్లో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటూ, సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం చూడండి ఇక్కడ. సో ఏ మోడల్ అయినా సరే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినా సరే డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ అటెంప్ట్ చేసేలాగా క్వశ్చన్స్ అన్ని సో మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరిగింది. సిమిలర్లీ సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో ప్రతి మోడల్కి సిఆర్డి ప్రాబ్లమ్స్లో ఏదైతే మోడల్స్ ఇస్తామో ఆ మోడల్స్కి ప్యారలల్గా స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇక్కడ సెల్ఫ్ ప్రాక్టీసెస్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై నేను ప్రతిసారి చెప్తున్నాను మాస్టర్ మైండ్ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ ద వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ అనమాట. మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్ is the one stop solution for CA foundation and entire CA and CMA for all materials, all subject materials, not only statistics. Okay, so this point is you should remember. Now we go to discuss about very important concept is what are the important features of good average. This is very important. ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నానంటే ఫీచర్స్ ఆఫ్ గుడ్ యావరేజ్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా వరకు థియరిటికల్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఏంటో పాయింట్స్, వాట్ ఈస్ ద important conditions and everything we discuss now. So first of all, what is central tendency? Central tendency is a maybe defined as the tendency of the given set of observations a cluster around a single value. ఒక సింగిల్ వాల్యూ చుట్టూ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతాయి. ఆ సింగిల్ వాల్యూ ఆ ఎంటైర్ డేటా మొత్తాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కండెన్స్ ఏ వాస్ట్ మాస్ ఆఫ్ డేటా విత్ ఏ సింగిల్ రిప్రజెంటేటివ్ వాల్యూ. వాస్ట్ మాస్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఒక హ్యూజ్ డేటాని మనం ఒక సింగిల్ వాల్యూ కింద రిప్రజెంట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెంట్రల్ టెండెన్సీ వాల్యూ నౌ, రైట్? నౌ వి సీ what are the different measures of central tendency we have: mean, median, mode, and geometric mean and harmonic. So among all these measures of central tendency, arithmetic mean is the ideal measure of central. So ఎలా చెప్తున్నాం, దానికి ఒక క్రైటీరియా కావాలి. సో there is a criteria for identifying ideal measure of central tendency. What is the criteria? What are the conditions? You see the first condition, it should be properly and unambiguously defined. Unambiguously defined అంటే ఏంటి? ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా, వితౌట్ డౌట్ఫుల్ అన్నమాట. ఓకే, అన్డౌట్ఫుల్ అని చెప్పచ్చు.
అన్అంబిజియస్లీ నిస్సందేహంగా అని చెప్పొచ్చు తెలుగులో కావాలంటే. సో ప్రాపర్లీ డిఫైన్డ్, రిజిడ్లీ డిఫైన్డ్, ప్రాపర్లీ డిఫైన్డ్ అంటే ఆ ఖచ్చితత్వం అనేది ఉండాలి. యాక్యురేట్ డెఫినేషన్ అనేది ఆ మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీకి ఉండాలి. సో అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే చూడండి, ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఇంటర్ప్రిట్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్, even in median and mode also. Okay, so these are the first point. It should be rigidly defined and so that different persons may not interpret it differently. That is, we call it as rigidly defined. సో ఎవరు చేసినా సరే లేదా ఏ మెథడ్లో చేసినా సరే ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే సిసి ద మీన్, మనం మీన్ డైరెక్ట్ మెథడ్లో చేసినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది, సబ్ డివియేషన్ మెథడ్లో చేసినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది, ఎస్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్లో చేసినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఏ మెథడ్లో చేసినా ఒకే ఆన్సర్ వస్తే కనుక దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as rigidly defined. It should be easy to understand and easy to compute. Yes, ఈజీగా అర్థం కావాలి, ఈజీగా మనకి క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చాలా ఈజీగా ఉండాలి. మీరు చూడండి, మీడియన్ కానీ మోడ్ కానీ మనం కంటిన్యూస్ సిరీస్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో అక్కడ మీడియన్ క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, మోడల్ క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, రిమైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వస్తున్న అవసరం ఉంటుంది. బట్ మీన్ అలా కాదుగా. సో మీన్ జస్ట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ. సో యావరేజ్ అనేది ఈవెన్ ఏ లేమాన్, అంటే ఒక అర్థమెటిక్ మీన్ అనేది లేమాన్ అంటే కామన్ మ్యాన్ కూడా, ఐ మీన్ వితౌట్ ఎనీ మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్, వితౌట్ ఎనీ స్టాటిస్టికల్ నాలెడ్జ్, సో ఈజీగా అర్థమెటిక్ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతారు. ఎవ్రీవన్ నో దట్, ఎవ్రీవన్ ఆర్ యూజింగ్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా ఉంటుంది. ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా నా బైక్ మైలేజ్ ఇస్తుంది 60 km/h అని చెప్తారు. కానీ ఆ యావరేజ్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియదు. బట్ ఈ నో దట్ యావరేజ్ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏముంది, సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్, అన్ని యాడ్ చేసి బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వేయడమే కదా. సో ఎవ్రీవన్ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ ద మీన్ కంపేర్డ్ టు మీడియన్ అండ్ మోడ్. జామెట్రిక్ మీన్ ఈస్ హైలీ కాంప్లికేటెడ్ బికాస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లాగరిథమ్స్, యాంటీ లాగరిథమ్స్, స్క్వేర్ రూట్స్, ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కాబట్టి అన్నిటికంటే ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ ఉన్న మెజర్ ఏదంటే కనుక జామెట్రిక్ మీన్. ఓకే, and the fourth condition is it should be based on all the observations. అన్ని observations ని కన్సిడర్ చేయాలి ఆ మెజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్. మనం మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు వీఆర్ బేసింగ్ ఆన్ ద ఓన్లీ మిడిల్ మోస్ట్ అబ్జర్వేషన్. అండ్ ఈవెన్ యూ సీ ద మోడ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ అబ్జర్వేషన్ విచ్ ఈస్ రిపీటెడ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో మీడియన్ అండ్ మోడ్ దే ఆర్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్, బట్ మీన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్. ఒక వాల్యూని మనం ఆ డేటా మొత్తానికి రిప్రజెంటేటివ్ కింద మనం తీసుకుంటున్నాం అంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ డేటా అనేది ప్రతి అబ్జర్వేషన్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి కదా. డిపెండ్ అవ్వకపోతే సో ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్కి ఒక మార్క్స్ ఇలా వచ్చాయి. సో 42, 43, 41, 40 6 సబ్జెక్ట్స్లో, బట్ 2 సబ్జెక్ట్స్లో మాత్రం 92 వచ్చాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. 92 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ యావరేజ్? 92% యావరేజ్ అని చెప్పేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ కన్క్లూజన్. మీరు ఎందుకు ఇలా రాంగ్ కన్క్లూజన్ ఇస్తున్నారు? ఇప్పుడు యావరేజ్ 92 స్టూడెంట్స్ ఉన్న 92 అంటే ఇట్ ఈస్ డిస్టింక్షన్ అబౌవ్ ద డిస్టింక్షన్. ఓకే, సో ఈ అంటే ఆల్మోస్ట్ టాపర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అనమాట. అండ్ అంత పర్సంటేజ్ ఇస్తున్నారు. బట్ వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ మార్క్స్? రిమైనింగ్ 4 సబ్జెక్ట్స్లో ఓన్లీ 40 మార్క్స్ మీద ఉంది యావరేజ్. సో కాబట్టి ఎందుకు ఇక్కడ రాంగ్ కన్క్లూజన్ వస్తుంది? యు ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మోడ్ విచ్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ అబ్జర్వేషన్. ఇక్కడ 92 మీద మీరు కన్సిడర్ చేస్తున్నారు, రిమైనింగ్ కన్సిడర్ చేయట్లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ కన్క్లూజన్ యూ విల్ గెట్ వెన్ ద మెజర్ ఈజ్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్. ఓకే, అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ మీద డిపెండ్ కాకపోతే మీకు ఖచ్చితంగా రాంగ్ కన్క్లూజన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి లీస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీన్. Mean does not satisfy this condition. Mean is highly affected by extreme observations. So either minimum observation కానీ maximum observation కానీ మీరు చేంజ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా అర్థమెటిక్ మీన్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. బికాస్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్. అంటే ఏదైతే ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఉందో అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఏదైతే అడ్వాంటేజ్ ఉందో అదే ఇది డిసడ్వాంటేజ్ అయింది దీనికి, అర్థమెటిక్ మీన్ కి. It is the highly affected by extreme observation and it should have certain desirable mathematical properties. Yes, what it is called as it should be useful for further mathematical treatment. It should be useful for algebraic treatment అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే దానికి కొన్ని మ్యాథమెటికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. అర్థమెటిక్ మీన్ మీరు తీసుకుంటే కనుక సో లైక్ కంబైన్డ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. అర్థమెటిక్ మీన్ మీద బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మనం డిస్పర్షన్ లో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేస్తాం.
సిమిలర్లీ అర్థమెటిక్ మీన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని స్టాటిస్టిక్స్ లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ డెవలప్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫర్దర్ మ్యాథమెటికల్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, కంపేర్డ్ టు మీడియన్ అండ్ మోడ్, arithmetic mean, particular what whether it is geometric mean or harmonic mean or arithmetic mean, whatever it may be, the mean has so many mathematical properties it is possessing. Now it should have the least sampling stability. Sorry, it should have a sampling stability, that meaning that it should be least affected by sampling fluctuations. Sampling fluctuations యొక్క least affect అవుతుందంటే దానికి sampling stability ఎక్కువ ఉన్నట్టు. Mean is least affected by sampling fluctuations. That's why mean has more sampling stability. That's why it is called as a stable average. Mean అనేది ప్రతి అబ్జర్వేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐడియల్ మెజర్, రిలయబుల్ మెజర్ అంటాము. బట్ శాంప్లింగ్ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి స్టేబుల్ మెజర్ అంటాం. దెన్ వాట్ ఆర్ ద శాంప్లింగ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్? శాంప్లింగ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ మీన్స్ here suppose there are 100 observations are there. Let it be this is the population. Sample is already be studied. Sample is the part of the population. Now I was selected 10 values now. Right, let it be samples 1 2 3. Now let it be find out the means of these samples, x1 bar, x2 bar and x3 bar. Now the variations between these x1 bar and x2 bar and x3 bar will be very less. These variations are called as a sampling fluctuation. Similarly, mode find out chesina, median find out chesina, 3 samples ki 3 different medians, 3 different modes unte vaati madhyana variation kuda chaala ekku untundi. మరి మీన్ ఎందుకు తక్కువ వస్తుందంటే బికాస్ మీన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్. ఈ 100 అబ్జర్వేషన్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఈ 10 అబ్జర్వేషన్స్ కూడా నేను అలాగే తీసుకుంటున్నాను కదా. ఈ శాంపుల్ విల్ రిప్రజెంట్స్ ద పాపులేషన్. పాపులేషన్ ఎలా ఉందో అలాగే శాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 3 శాంపుల్స్ సేమ్ శాంప్లింగ్ మెథడ్స్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి అప్లై చేస్తున్నాను కాబట్టి x1 బార్, x2 బార్, x3 బార్ ఈక్వల్ గా వస్తాయి. దట్ ఈస్ నో వేరియేషన్. ఇఫ్ ద వేరియేషన్ ఈస్ దేర్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లీస్ట్. That variation is called as a fluctuating or variation or oscillations, whatever it may be, that those it is very least effect in case of arithmetic mean. Okay, so that's why whenever we say that we are saying this mean is least affected by sampling fluctuation means it is having more sampling stability. So that's why it is called as a stable measure. And average should be found by graphical method also. Yes, this is also one more disadvantage in case of arithmetic mean. Already మీకు మీన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మీన్. ఓకే, ఇది కూడా డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ ఇట్ షుడ్ బి ఈజీ టు, ఎందుకంటే మీన్ మనం గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేయలేం. మీడియన్ ని మనం ఓజీ కర్వ్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మీడియన్ వి రిప్రజెంట్ విత్ ఓజీ కర్వ్ గ్రాఫికల్లీ. ఈవెన్ మోడ్ ఆల్సో వీ కెన్ లొకేటెడ్ గ్రాఫికల్లీ బై యూజింగ్ histogram. But there is no graphical representation of mean, so mean is not satisfying this condition. And the sorry, not fourth condition, so that is fifth condition. It is not satisfy the fifth condition. It should be easy to comprehend. Comprehend is nothing but understand. Easy ga ardham kavali. Yes, mean is easy to comprehend. Okay, so these are the criteria for identifying the ideal measure of central tendency. So ee criteria lo most of the conditions is satisfied by arithmetic mean only. That's why arithmetic mean is called as ideal measure of central tendency, or reliable measure of central tendency, or stable measure of central tendency. So these are the points you should remember in the features of good average. Okay, now we see the various theory questions given. What about a mode, and what are the merits and demerits, what are their properties, and what about the relationship between mean, median, mode, and similarly what is the symmetrical distribution, what is skewed distribution, positively skewed, negatively skewed, and what about the geometric mean merits and demerits and properties. And ఇక్కడ మెటీరియల్ లో థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా, సో ఏదైతే కంటెంట్ స్టడీ మెటీరియల్ ఉందో సో ఆ కంటెంట్ కి ఇంకా ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ కూడా రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది యాడ్ చేసి థియరిటికల్ సెపరేట్ చేసుకుంటూ క్వశ్చన్ వైజ్, టాపిక్ వైజ్, సో నీట్ గా వాటి యొక్క మెరిట్స్ ఏంటి, డిమెరిట్స్, ప్రాపర్టీస్, ఒక ఆర్డర్ అనమాట, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్. సో అలాగే హార్మోనిక్ మీన్, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్, మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్, and relationship between AM, GM, HM, what is weighted average, so right, what is weighted AM, what is weighted GM, what is weighted HM formula. And మన స్టడీ మెటీరియల్స్ లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో నెంబర్ ఆఫ్ MCQs అవి ఒక ఆర్డర్ లో, అంటే ఏ టాపిక్ ఆ టాపిక్ వైజ్, లైక్ మోడల్ వైజ్, మోడ్ రిలివెంట్ గా ఉండే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇక్కడ మోడ్ అనే హెడ్డింగ్ మీద ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీన్, మీడియన్, మోడ్, సిమిలర్లీ జామెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Okay, even self practice also. So
ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ మనం రివైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అనే చాప్టర్ మోస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్. ఓకే, సో ఫర్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్స్ మోస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్స్ 3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి. మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ, మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్. So we have completed measures of central tendency part 1 and part 2. So very important points and most important areas ఏవైతే ఫోకస్ చేయాలో ఆ ఫోకస్ చేస్తూ మనం క్విక్ రివిజన్ లాగా 1 by 1 కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయబోయే చాప్టర్ నేమ్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. ఓకే, సో మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. సో అసలు డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటి? సో dispersion is nothing but the amount of variation from the central value. The amount of variation from the central tendency value. That is, we call it as a dispersion. So dispersion is nothing but the amount of variation of the given observations from the central value. So what is the need of studying the dispersion? అసలు dispersion ఎందుకు స్టడీ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am taking here one example. Suppose already by using the measures of central tendency, we have determined the average of the data. Average find out chesam already. Let it be take the two students A and B. Let it be their average in their subjects. Average marks in their subject is 60%. A got 60%. B also got 60%. Let it be in 3 subjects. Let it be mathematics, statistics, and reasoning. Okay. Now I am giving you the marks. So which one is the most consistent? A na B na? ఈ 60% ఈ 60% ఇద్దరు సేమ్ యావరేజ్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎవరు కన్సిస్టెంట్ నేను స్టడీ చేయాలంటే కనుక, సో ఎలా స్టడీ చేస్తాం దీన్ని అంటే కనుక, హౌ వీ కెన్ డిసైడ్ విచ్ యావరేజ్ ఇస్ ద బెటర్ యావరేజ్, విచ్ యావరేజ్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేటివ్, రైట్? సో హియర్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ యూ నౌ. సో ఈక్వల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఉన్నారంటే ఈక్వల్ సెంటర్ వాల్యూ ఉన్నారు కాబట్టి వీ కెనాట్ డిసైడ్. Now I am giving you the marks now. 3 subjects marks I am giving you. The first A student ek marks first paper lo 58 vachi out of 100. Let it be second subject he got 60 marks and the third subject he got 62 marks. Now what is the average of this data? 58 plus 60 plus 62, that is nothing but 180 by 3, that is 60%. ఆ వేలో తినకి 60% average వచ్చి. Similarly I am taking the B student marks now. B student marks 40, 60 and 80. Now what is the average? Again 180 by 3, that is again 60 marks. Now you see the variation. ఈ సెంట్రల్ వాల్యూ 60% నుంచి ఈ అబ్జర్వేషన్స్ ఎంత వేరియేట్ అవుతున్నాయి? ఇక్కడ 2 వేరియేట్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 20 వేరియేషన్ ఉంది. వేరియేషన్ ఈస్ 20 నౌ. ఓకే, సో అంటే ఫస్ట్ ఓన్లీ సెంట్రల్ టెండెన్సీ వాల్యూ, యావరేజ్ వాల్యూ చూడగానే మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కూడా స్టేబుల్ గా కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నారు స్టడీస్ లో అని చెప్పి అనుకున్నాం. కానీ వన్స్ వి రివీల్ ద మార్క్స్, వన్స్ వి రివీల్ ద వేరియేషన్, ఆ మార్క్స్ కి ఆ యావరేజ్ వాల్యూకి మధ్యలో ఉన్న వేరియేషన్ మనం రివీల్ చేయగానే then our idea about these two students is different. Okay, now we can say that A is more consistent than B. A అనేవాడు ఆ 60% కి దగ్గరగానే మాత్రమే వాల్యూస్ తీసుకున్నాడు, అంటే మార్క్స్ వస్తున్నాయి, అంటే 60% దట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేటివ్ వాల్యూ. Okay, for example I am taking the two players A and B. Let it be two cricket players. సో ఏ యొక్క ప్లే ఎలా ఉంటుందంటే అయితే 0 రన్స్ కొడతాడు లేకపోతే 100 కొడతాడు. వాట్ ఈస్ ద అవరేజ్ ఎకానమీ రేట్? 50%. బట్ బి ప్లేయర్ ఎలా కొడతాడంటే 51 and 49 కొడతాడు. నౌ ద ఎకానమీ రేట్ ఈస్ అగైన్ 50%. మరి ఇందులో ఎవరు కన్సిస్టెంట్ ప్లేయర్ అంటే కనుక ఇద్దరు 50% ఎకానమీ రేట్ తోనే ఉన్నారు, కానీ ఎవరు కన్సిస్టెంట్ అంటే ప్లేయర్ బి ఈజ్ మోర్ కన్సిస్టెంట్ ప్లేయర్ అని చెప్తారు. అంటే సెంట్రల్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన మాత్రాన మనకి ఆ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఐడియా అనేది కంప్లీట్ గా రాదు. సో ఏ యావరేజ్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి అనేది మనకు తెలియాలంటే వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద వేరియేషన్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ వాల్యూ. ఆ అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని ఎంత వేరియేట్ అయ్యాయి అనేది మనం స్టడీ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్పర్షన్. సో వాట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ ద డిస్పర్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ from their central tendency value. Amount of variation from the central tendency value, that is nothing but dispersion value. So how we can determine? Let it be these are the observations. Let it be these are the observations are located here. Now
by using the first chapter, that is by using the measures of central tendency, we have identified the central tendency value CT. Now we are calculating the deviation now. These are called as the deviation. How the observations are deviated. We have to find out again the average of these deviations. ఈ deviations అన్నిటిని చెప్పకుండా మళ్ళీ సింగిల్ వాల్యూతో రిప్రజెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ we call it as again it is a average. So that measures of dispersion are called as second order averages. The first order averages are called as measures of central tendency, and the second order averages are called as measures of dispersion. Okay, so what are the main measures of dispersion? What are the main measures? Suppose ఇంకా అప్లికేషన్స్ మీరు కావాలి అనుకుంటే కనుక సపోజ్ లెట్ ఇట్ బి టేక్ టూ కంపెనీస్ కి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ సేమ్ ఉంది. సో ఏ కంపెనీలో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనేది మీకు తెలియాలి అంటే కనుక యూ షుడ్ స్టడీ ద వేరియన్స్. దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్ as వేరియేషన్. ద వేరియేషన్ విల్ గివ్స్ us the about the risk factor analysis. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా డిస్పర్షన్ స్టడీ చేయాల్సిందే. Okay, so that is the use of studying the amount of variation, nothing but volatility. That is also called as volatility or nothing but a dispersion. Okay, now we see what are the different measures of dispersion are there. There are two types of measures of dispersion. One is absolute measures and the second one is relative measures. In measures of central tendency, there is only one type of measures, that is only 5 measures, so that those are the one type of measures only. But here there are two types of measures, so absolute measures and relative measures. So absolute measures have the units now. It is dependent on units, but here no units. Relative measures does not have any units. Those are only for comparing purpose. What is absolute? The real value of the amount of variation. The real amount of variation will we can determine by using absolute measure. అసలు అమౌంట్ ఆఫ్ వేరియేషనే కదా మనం డిస్పర్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆ డిస్పర్షన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేదే అబ్సల్యూట్ మెజర్. మరి రిలేటివ్ మెజర్ అంటే ఏంటి? వి కంపేర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకొక డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉంది. సో ఫర్ కంపేరింగ్ పర్పస్ వి యూజ్ ద రిలేటివ్ మెజర్స్. రిలేటివ్ మెజర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ పర్సంటేజెస్. ఓకే, సో దట్స్ వై we use the relative measures for comparing purpose. Now what are the absolute measures we have? First one is range. The second one is quartile deviation. Simply we call it as QD. And third one is mean deviation. It is also called as average deviation. And the absolute deviation also. Mean absolute deviation also. And the fourth one is standard deviation. That is the fourth measure. Now the corresponding relative measures for range, it is the relative measure is coefficient of range. Coefficient of range is the relative measure of range. And the coefficient of quartile deviation is the relative measure of quartile deviation. Coefficient of quartile deviation. Similarly, coefficient of mean deviation is the relative measure of mean deviation. And for standard deviation, the relative measure is coefficient of variation. Of course, coefficient of standard deviation also we can take, but generally we use coefficient of variation, that is CV. The most important concepts in measures of dispersion chapter are standard deviation and coefficient of variation. These two are very important chapters, right? These two are very important chapters. Topics, coefficient of variation and standard deviation. So standard deviation is the ideal measure of dispersion, like mean only. Okay, so mean కి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటాయో సేమ్ క్వాలిటీస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఆల్రెడీ మనం ఐడియల్ మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీకి క్రైటీరియా మనం డిస్కస్ చేసాం. So the same criteria we can apply in case of measures of dispersion also. According to that criteria, we can say that the most better and ideal measure of dispersion is nothing but standard deviation, and ideal relative measure of dispersion is coefficient of variation. Okay, so one by one we have to study. So what are the we have to take one by one measures. We have to study the what are the definitions and formulae, and what are their properties and merits and demerits and everything we have to discuss. So first we start with the range now. So range. So what is meant by range? So everyone knows that range is very simple concept and it is very easy to calculate, and range is not a good measure of dispersion because it has so many disadvantages, even though it has its own applications. That's why the range we need to study the range again. The first measure of dispersion, it is the easiest and quickest measure for dispersion. Okay, so what is the range formula? Range is equal to largest observation minus smallest observation. So in the given data, you just to identify the largest value and the smallest value.
Once you identify the extreme observations, largest and smallest value, and let it be this is the average, that is we call it as mid-range. So this average, from this average, what is the variation we can study here? In that way we can determine the amount of variation by using range. Okay, range ఆ విధంగా ఉపయోగించబడుతుంది ఇక్కడ. But what is the disadvantage with range? Range is based on only 2 observations, but according to criteria for an ideal measure, the measure should be dependent on all the observations, but range is based on only 2 observations, that two extreme observations. So definitely it is based on the extreme observations, means it is highly affected by extreme observations, and also it is not suitable for open-end classification. Is not suitable for open-end classification because there is only 2 observations we are taking. That 2 observations also they are extreme observations. That means open-end classification is not suitable. Okay, we cannot determine range for open-end here. And what is the relative measure coefficient of range? That is L minus S by L plus S into 100. So generally we can use the range various calculations like meteorology department, study of atmosphere. So like weather conditions, temperature, rainfall, okay, humidity, values, we use the range. And even in gold price fluctuations and in share market also, what are the maximum value and the minimum value? We can study the variations by using the range. Okay, it has some applications. So that is the range. So what is the main application? I mean, what is the main properties you should remember in case of range is, so what is the effect of origin and scale on range? Effect of origin and scale on range. You should remember, very important point is the effect of origin and scale on measures of dispersion. Okay, let it be measures of dispersions are not at all affected due to origin. Change of origin affected due to scale only. So not only range, all the measures of dispersion are not affected due to change of origin and affected due to change of scale. So you know that what is origin? Nothing but we are adding a constant or subtracting a constant for all from all the observations. And what is scale? We multiply and divide with a constant all the observations, right? That is changing of origin and scale. So if you add a constant or subtract a constant, no measure of dispersion will be changed. And if you multiply and divide it by, definitely there is a change in measures of dispersion. We can say that measures of dispersions are independent of origin and dependent on scale. So for example, so let it be take how we can determine how we can write the equation model. Suppose y is equal to a plus bx. X and y are related by y is equal to a plus bx, where a is the origin, b is a scale. Now what is the range of y? Range of y we denoted with ry, that is equal to modulus of b into range of x. So why I am taking modulus here? Modulus enduku తీసుకుంటున్నాను? Because we are studying the amount of variation here. Absolute measures అన్ని కూడా amount of variation find out చేయడానికే కదా ఉపయోగిస్తున్నాం. So amount of variation ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. These are all absolute measures. So definitely you cannot get the negative values. ఈ చాప్టర్ లో ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ నెగిటివ్ రాదు. ఎందుకంటే we are studying the amount of variation here. Okay, for example you take the 5. మీకు 5 మార్క్స్ వచ్చాయి, నీ ఫ్రెండ్ కి 20 మార్క్స్ వచ్చాయి, మీ ఇద్దరికి వేరియేషన్ ఎంత? 15 అని చెప్తావు, కానీ -15 అని చెప్పవుగా. 5 - 20 అంటే -15, దట్ ఈస్ ఓకే. వాట్ ఈస్ ద వేరియేషన్ బిట్వీన్ 5 and 20? దట్ ఈస్ 15, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ క్వాంటిటీ. సో ఒకవేళ నువ్వు నెగిటివ్ వాల్యూస్ తో మల్టిప్లై చేసినా ఫైనల్ గా అది పాజిటివ్ వాల్యూతో మల్టిప్లై అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్. సిమిలర్లీ y is equal to x minus a by b. What is the range of y? That is range of x by modulus of b, because a is origin, no effect of origin. Okay, now so this is the important points you should remember. Remember again, I'm telling, measures of dispersion are not affected due to change of origin, affected due to change of scale. That is important. Now we see how to determine the range for a given data, how to determine coefficient of range, and we see few problems on equation model also. So I want to solve few problems given in MCQ CRD. From this chapter, measures of dispersion, we have given one more exercise, that is division 1, one more division, that is problems for classroom discussion. ఎక్కడైతే ఏ చాప్టర్స్ లో అయితే ప్రాబ్లమ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్స్ లో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అవసరమైనప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ గా ఒక డివిజన్ ఫస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ సిఆర్టీ.
నాట్ ఎంసీక్యూస్, దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మీకు కనిపించవు. ఓకే, ఎందుకు ఇలా ఇస్తున్నామంటే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మోస్ట్ వెయిటేజ్. అండ్ సిఏ ఫౌండేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏదైతే ఉందో, వన్స్ మీరు సిఏ కనుక చదువుతూ ప్యారలల్గా మీరు ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే లైక్ బీకామ్ కానీ ఇలాంటి బీబీఎం కానీ ఇలాంటి చదువుకోవడానికి మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ విల్ బి అడ్వాంటేజ్ టు యూ. సో డెఫినెట్గా మీకు అది మంచి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో. సో అలాంటి పర్టికులర్ టైంలో అలాంటి గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్లో కూడా స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది, ఒక పేపర్ కింద ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా ఇలా ఈ కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ అక్కడ మీకు అవే కాన్సెప్ట్స్ సిలబస్ కింద ఉంటాయి. సో మీరు ఈజీగా అవి కూడా పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ 100% ఉంటాయి. కాబట్టి సిఏ ఫౌండేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ బాగా చదువుకుంటే మీరు ఒక సిఏ చేస్తూ రేపొద్దున గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నారు. సో హ్యాపీగా గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉండే ఆ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ చాప్టర్ అనే పేపర్ని ఈజీగా క్వాలిఫై అయిపోతారు, పాస్ అయిపోతారు. ఓకే, సో అలాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా మైండ్లో పెట్టుకుని అలాంటి చాప్టర్స్ వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉన్నవి చూసుకుని మేము పర్టికులర్గా ఎక్స్ట్రాగా డివిజన్ 1 అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. Now, but I am here. I am going to take division 2 problems. That is MCQs for classroom discussion. Okay, you see this one. First one, following are the wages of 8 workers. 8 workers యొక్క wages ఇచ్చారు. Find the range and coefficient of range. Find out చేయమని. So you have to identify what is the largest observation. Here largest observation is 96. And what is the smallest observation? Smallest observation is 50 now. Okay, so what is meant by L minus S? What is the range of the data? L minus S, that is 96 minus 50, that is equal to 46 is the range. Yes, 46 is only one option. Let it be find out the coefficient of range. Coefficient of range, what is the formula for coefficient of range? Coefficient of range is equal to L minus S by L plus S into 100. So 96 minus 50 by 96 plus 50 into 100. So that is nothing but 46 by 146 into 100. So what is that value? 46 divided by 146, that is nothing but 31 into 100, that is nothing but 31.506. It is nearly equal to 31.51. So that is the coefficient of range value. Okay, that is given in option A, 31.51. That is the coefficient of range. Similarly, suppose you see the range of a data is 65 and the maximum value is 83. What is the minimum value? If the maximum value is 83, means 83 minus 65, that will be 18. That is the minimum value. Okay, now you see the properties of range. If the range of 10 observation is 20 is given, what is the range if each item is increased by 15? Increased by 15 ante enti? Origin change చేస్తున్నాం. Origin మీద ఎఫెక్ట్ ఉండే కదా, again you will get the range is 20 only. అలాగే డిక్రీజ్డ్ చేసినా సరే, డిక్రీజ్డ్ బై అని ఇచ్చినా సరే, you will get the same value because range is not affected by origin and scale. Not only range, any measure of dispersion, those are not affected by origin, right? Similarly, you see the fifth problem. The range of 10 observation is 20. If each item is divided by -2, then what is the range of new series? మీరు -2తో డివైడ్ చేసిన ఫైనల్గా మనం మాడ్యులస్ వేసుకుంటాం కాబట్టి 20 by modulus of -2 అని వేస్తాం కాబట్టి what is that value? You will get the 10 only. -10 అనుకుంటే కనుక రాంగ్, that is 10 is correct. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, అందుకే ఈ చాప్టర్లో ఎక్కడ కూడా మీకు నెగిటివ్ ఆన్సర్స్ అనేవి రావు, బికాస్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఓన్లీ అమౌంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ దట్ కెనాట్ బి నెగిటివ్. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. నౌ యూ సీ ద ఈక్వేషన్ మోడల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. If the range of x is 2, what would be the range of -3x plus 10? So -3x plus 10, range of x is 2, that is Rx is given as 2. What is the range of -3x plus 50? 50 or 10? Yes, 50. So here -3 is the scale because it is multiplying the x value, plus 50 is the origin, it is adding. So we can write this one as modulus of -3 into range of x. 50 అనేది ఉండదు ఇక్కడ, 50 కాదు 500 ఉన్నా సరే దాని ఎఫెక్ట్ ఉండదు. 5000 తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు, 1 lakh తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆరిజిన్. మనం కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేస్తే రేంజ్ మారదు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 into range of x is given as 2. So 3 into 2 is 6 now. So what is the answer? 6. What is the range of -3x plus 50? That is 6 now. Similarly, you can see the one more problem. If the relationship between x and y is given by 2x plus 3y equal to 10, that is relation is given, and range of y is given, that is 10, then what is the range of x? Okay, range, what is the relation is given?
relationship is given as 2x plus 3y is equal to 10 and range of y is given as 10. What is the range of x? So range of x we required. First you find out what is x here. X is nothing but 10 minus 3y. 2x is x is equal to 10 by 2 minus 3 by 2y. Of course it is equal to 5 minus 3 by 2y. ఇక్కడ 5 ఆరిజిన్ మన 5 తో సంబంధం లేదు, మనకు కావాల్సింది -3/2 కావాలి. దట్ ఈస్ ద స్కేల్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో ద రేంజ్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ -3/2 ఇంటూ రేంజ్ ఆఫ్ y. సో 3/2 ఇంటూ రేంజ్ ఆఫ్ y ఈజ్ 10. 2 10 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 15 వస్తుంది ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ x వాల్యూ? దట్ ఈస్ 15 నౌ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఆప్షన్ D. In that way we can determine the equation model. So this is about the range. Okay, now we see how to calculate the range for discrete and continuous data. That is also important. Now you see here is the discrete data. Okay, now here what is the minimum value? Let it be the x, and the number of plants will be frequency. Let it be take. What is the minimum value of x? 3. So it will be s in only, smallest observation. What is the largest observation? 12. Now ఇక్కడ లార్జెస్ట్ అబ్జర్వేషన్ 12 ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. స్మాలెస్ట్ అబ్జర్వేషన్ 3 ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? 5 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. అది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయితే ఎందుకు మనకి? అది లార్జెస్ట్ వాల్యూ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. లార్జెస్ట్ మైనస్ స్మాలెస్ట్ ఇస్తే రేంజ్ వచ్చేస్తుంది, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఐ మీన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ అబ్జర్వేషన్? వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎక్స్ వాల్యూ? What is the smallest value of the x value? You have to identify these two values. No dependence on frequency. So very important point. Only one measure of dispersion which is not dependent on the frequencies is nothing but range. Okay. So R is equal to L minus S is nothing but what is the L? 12. S is 3. 12 minus 3. So what is the range now? 12 minus 3 is nothing but 9. Now what is the coefficient of range? L minus S by L plus S. So 12 minus 3 by 12 plus 3, that is 9 by 15. So 9 by 15 value, 9 divided by 15 is equal to 0.6. So 9 and 0.6 is the answer now. That is given in option C. So in that way we can determine range and coefficient of range. I mean its relative measure for a given discrete data. Now come to continuous series. How to determine the continuous series? You should remember, in case of continuous series, I am writing here, in case of continuous series, largest observation is nothing but upper class boundary of highest class. You should remember, boundary, not a limit, boundary. And small s is nothing but lower class boundary of least class. L is nothing but upper class boundary of highest class. S is nothing but lower class boundary of least class. That means if inclusive series is given, you should convert into exclusive, then only you take the largest and smallest observation. This is very important. Okay, so see here one inclusive data is given. So that is, what is this? This is inclusive data, because upper limit of a class is not coincide with the lower limit of the next class. So it is an inclusive series. Now you see, if you convert into the exclusive, what will happen? It will become 9.5 to 19.5 you will get. Similarly, last value is 49.5 to 59.5 is given. Now what is the largest observation? Upper class boundary of highest class, that is 59.5. So L is 59.5. And what is S value? Lower class boundary of least class. So S is equal to 19.5. Now you determine the range of the data. One minute. Yes, 19.5. Now what is the range? It is asking coefficient of range directly. Okay, we can determine coefficient of range, that is L minus S by L plus S into 100. So that is equal to 59.5 minus 19.5 by 59.5 plus 19.5. So what is that value? 59.5 minus 19.5, nothing but 40. So 40 by, I think 59 plus 19, so 78, that is 79. So 40 divided by 79, 40 divided by 79 is equal to, that is 50.63. Sorry, ఒకసారి స్టాప్ చేయండి సార్. ఇక్కడ బై మిస్టేక్ వాల్యూ రాంగ్ తీసుకున్నాను, ఒకసారి మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాను, కొంచెం ఎడిటింగ్ చేయండి సార్.
సో ఇక్కడ నుంచి నేను రాంగ్ వాల్యూ తీసుకున్నాను. లార్జెస్ట్ వాల్యూ 59.5, అది అక్కడ వరకు కరెక్టే. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం రికార్డింగ్ చేద్దాం. సో what is the smallest value? That is 9.5. Now what is the coefficient of range? That is equal to L minus S by L plus S into 100. Okay, so that is nothing but 59.5 minus 9.5 by 59.5 plus 9.5. So the first one is 50 and the next one is 59 plus 9, 68, 69. So what is that value? 50 divided by 69 is nothing but 72.46 you got. We are getting the 72.46 is the coefficient of range. So this is the way of calculating the range for a given discrete and continuous series and individual series and the property of origin and scale and equation type of model. These models are covered. Now come to the next measure of dispersion, that is second measure is quartile deviation. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నేను మీన్ మీడియన్ మోడ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఏం చెప్పానంటే స్టాటిస్టిక్స్లో ఒక మెజర్ మనం చదివిన తర్వాత ఇంకొక మెజర్కి వెళ్తున్నామంటే డెఫినెట్గా ప్రీవియస్ మెజర్స్లో డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, అవి కరెంట్ మెజర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో రెక్టిఫై అవుతుంటాయి. సో ప్రీవియస్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్, ఇట్ ఈస్ రేంజ్. వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఈస్ రేంజ్, రిలేటివ్ మెజర్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రేంజ్. ఇప్పుడు చూడండి, రేంజ్ అనేది ఓన్లీ 2 అబ్జర్వేషన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, దట్ 2 ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో రేంజ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ 2 అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్ కి సూటబుల్ కాదని చెప్తున్నాం, రైట్? Now these disadvantages will be overcome by adopting the next measure of dispersion, that is quartile deviation. Now okay, so you should remember what is meant by quartile deviation is nothing but just it is depends upon the lower quartile Q1 and upper quartile Q3, and the interquartile range is given by nothing but quartile range. Interquartile range is nothing but quartile range is given by Q3 minus Q1. Okay, then what is quartile deviation is nothing but half of interquartile range, that is Q3 minus Q1 by 2. Q3 minus Q1 by 2. So standard deviation, quartile deviation is nothing but half of interquartile range. It is also called as, whenever we are talking half means interquartile range lo half తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని semi interquartile range అని కూడా అనొచ్చు. It is also called as సెమీ ఇంటర్క్వార్టైల్ రేంజ్. లైక్ సర్కిల్లో హాఫ్ ఎంత, సెమీ సర్కిల్ కదా, అలాగే ఇంటర్క్వార్టైల్ రేంజ్ లో హాఫ్ అంటే సెమీ ఇంటర్క్వార్టైల్ రేంజ్. సో QD ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q3 మైనస్ Q1 by 2. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం క్వార్టైల్స్ కనుక ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకుంటే మనం ఇలా తీసుకున్నాం క్వార్టైల్స్ చెప్పినప్పుడు, ఈచ్ వన్ విల్ కవర్స్ ద 25% అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా, విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ n/4. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఫ్రీక్వెన్సీ n/4 కవర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ మనకు దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ అండ్ థర్డ్ క్వార్టైల్, వీటి మధ్యలో ఎంత పర్సెంటేజ్ కవర్ అవుతుంది? 50% ఆఫ్ ద డేటా కవర్ అవుతుంది. రేంజ్ అనేది ఓన్లీ 2 అబ్జర్వేషన్స్ నే కన్సిడర్ చేస్తుంటే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఇచ్చిన డేటాలో 50% ఆఫ్ ద డేటాని కవర్ చేస్తుంది. సో అడ్వాంటేజే కదా కంపేర్ టు రేంజ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ విత్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఈస్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ హియర్ ఫస్ట్ 25% ఆఫ్ ద డేటా. And the last 25% of the data also we are not considering. అంటే ఫస్ట్ 25% డేటా తీసుకోవట్లేదు, లాస్ట్ 25% అంటే Q3 అబౌవ్ డేటా 25% డేటా కన్సిడర్ చేయట్లేదు అబ్జర్వేషన్స్. అంటే ఏంటి, ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడేగా లొకేట్ అయ్యి ఉండేవి. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎఫెక్ట్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ మీద ఉండదు. సో క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్. ఎప్పుడైతే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఎఫెక్ట్ లేదో, ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్ ఎఫెక్ట్ లేదో, సూటబుల్ ఫర్ ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్. ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ క్లాసు అండ్ లాస్ట్ క్లాసు, లీస్ట్ క్లాస్ అండ్ హైయెస్ట్ క్లాస్ లో ఒక ఎండ్ ఇవ్వకపోతే దాన్ని ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసిఫికేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ కానీ లాస్ట్ క్లాస్ ని ఎండ్ ఇవ్వకపోయినా క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మన ఫస్ట్ క్లాస్ మీద కానీ లాస్ట్ క్లాస్ మీద కానీ డిపెండ్ అవ్వం, బికాస్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఓన్లీ Q1 అండ్ Q3. Q1 అంటే బిలో 25% ఉండదు డేటా. ఆ Q1 క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు, అలాగే Q3 క్లాస్ కూడా లాస్ట్ క్లాస్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. కాబట్టి ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్ ఇచ్చినా నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్, వీ కెన్ డిటర్మిన్ ద క్వార్టైల్ డీవియేషన్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ వన్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ విచ్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as సెమీ ఇంటర్క్వార్టైల్ రేంజ్. రైట్ నౌ what is the one more advantage? It is based on central 50% of the data. This is the middle most 50% of observations. Central 50% of the data it is depends. That is the advantage. So 50% data cover అవుతుంది,
ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్ చెక్ ఎఫెక్ట్ లేదు, ఓపెన్ ఎండ్ క్లాస్ సూటబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్. నౌ కమ్ టు వాట్ ఈస్ ద relative measure of quartile deviation, that is coefficient of quartile deviation, nothing but q3 minus q1 by q3 plus q1 into 100. Okay, so coefficient of quartile deviation is nothing but q3 minus q1 by q3 plus q1. అంటే ఇక్కడ మనం క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, q1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, q3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లోయర్ క్వార్టైల్, అప్పర్ క్వార్టైల్, లేదా ఫస్ట్ క్వార్టైల్, థర్డ్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వన్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనకు తెలుసు కదా, ఇండివిజువల్ సిరీస్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, డిస్క్రీట్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, కంటిన్యూస్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఫస్ట్ క్వార్టైల్, థర్డ్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నెక్స్ట్ సింపుల్ గా q3 మైనస్ q1 బై 2 వేసుకుంటే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ వచ్చేస్తుంది, లేదా q3 మైనస్ q1 బై q3 ప్లస్ q1 ఇంటూ 100 తీసుకుంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ వస్తుంది. అంటే క్వార్టైల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మీకు కరెక్ట్ గా వస్తే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీగా వస్తుంది. ఓకేనా. నౌ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ కి ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఉంది, ఏం సింపుల్ ఫార్ములా. మనం ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ బై 2 చేస్తాను, న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై 2 చేస్తా. అంటే బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ నేను బై 2 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ లో ఏమైంది, q3 మైనస్ q1 బై 2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ కదా. మరి q3 ప్లస్ q1 బై 2 అంటే ఏంటి, యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ అండ్ థర్డ్ క్వార్టైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీడియన్ సెకండ్ క్వార్టైల్ అంటే మీడియన్. అంటే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ కి ఇంకో ఫార్ములా ఏంటి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ కి క్వార్టైల్ డీవియేషన్ బై మీడియన్ ఇంటూ 100. అంటే డైరెక్ట్ గా క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఇచ్చి మీడియన్ ఇచ్చి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే yes we can use this formula qd by median into 100. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్. ప్రాపర్టీస్ అంటే మాక్సిమం ఇక్కడ కూడా మన ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ సేమ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఏది కూడా ఆరిజిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ కాదు, స్కేల్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎఫెక్టెడ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ ఎఫెక్టెడ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bx అనేది ఈక్వేషన్ మోడల్ తీసుకుంటే కనుక, అంటే x అండ్ y అనేవి 2 వేరియబుల్స్, ఈ రెండు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bx తో రిలేటెడ్ అయి ఉంటే కనుక a అనేది ఆరిజిన్, b అనేది స్కేల్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y ఏమవుతుంది, మాడ్యులస్ ఆఫ్ b ఇంటూ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ a బై b అయితే కనుక క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y ఏమవుతుందంటే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ b అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఎఫెక్ట్, ఐ మీన్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్, రైట్. సో ఇవి మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్. సో క్వార్టైల్ డీవియేషన్. నౌ అసలు క్వార్టైల్ డీవియేషన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఒక ఇండివిజువల్ సిరీస్ వరకు నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. సో క్వార్టైల్ డీవియేషన్ మీద మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు అనేది చూడండి. సో క్వార్టైల్ డీవియేషన్, ఎస్ ఇక్కడ ఒక డేటా ఉంది, దీనికి క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, అలాగే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో ఈ డేటా మనం ఇప్పుడు తీసుకుందాము. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వార్టైల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కనుక మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనం ఫస్ట్ అరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక లీస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 35 తో స్టార్ట్ అయింది. సో 35, 42, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 48. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ వేసుకుంటాను. 35, 42, 48 అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 48 తర్వాత 50 ఉంది, 50, 55, 56. సో 3 + 3 6 వచ్చేసాయి, ఇంకా 4 రావాలి. సో 55, 56 తర్వాత మనకి 60, 65, 75, లాస్ట్ వన్ 82. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో n ఈక్వల్ టు 10. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఎంత, q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 1/4 టర్మ్. సో అంటే ఏంటి, 10 ప్లస్ 1/4 టర్మ్ అంటే 11 డివైడెడ్ బై 4th టర్మ్, నథింగ్ బట్ 2.75 టర్మ్. బట్ 2.75 టర్మ్ ఎలా వస్తుంది అంటే సెకండ్ టర్మ్ ప్లస్ 0.75 ఇంటూ థర్డ్ టర్మ్ మైనస్ సెకండ్ టర్మ్ తీసుకోవాలి. సో సెకండ్ టర్మ్ ఎంత 42 ప్లస్ 0.75 ఇంటూ థర్డ్ టర్మ్ అంటే 48, సెకండ్ టర్మ్ అంటే 42 అంటే 6 వస్తుంది. అంటే 42 ప్లస్ 0.75 ఇంటూ 6 తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ 4.5. అంటే నాకు 46.5 వచ్చింది ఫస్ట్ క్వార్టైల్. ఇది కూడా ఆల్రెడీ మనం ఎలా చేయాలనేది మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో నేర్చుకున్నాం. నౌ కమ్ టు Q3. Q3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 ఇంటూ n ప్లస్ 1/4 టర్మ్ కదా. అంటే 3 ఇంటూ 2.75 కదా, డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు కదా. 2 ఇంటూ 2.75 ఇంటూ 3 తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ 8.25 టర్మ్.
సో 8.25 టర్మ్ ఎలా రాస్తాము అంటే కనుక 8th టర్మ్ ప్లస్ 0.25 ఇంటూ 9th టర్మ్ మైనస్ 8th టర్మ్ అని రాస్తాం. సో 8th టర్మ్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ 65 అవుతుంది ప్లస్ 0.75 ఇంటూ 9th మైనస్ 8 అంటే 75 మైనస్ 65 అంటే 10 కదా అంటే 7.5 అవుతుంది. సో 65 ప్లస్ 7.5 అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 72.5 అయింది. సో నాకు Q1 వాల్యూ వచ్చేసరికి 46.5, Q3 వాల్యూ వచ్చేసరికి 72.5 వచ్చింది. ఓకే సార్, ఇక్కడ కూడా కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చింది సార్. ఇది ఈ స్టెప్ దగ్గర నుంచి మనం కరెక్షన్ చేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఎడిట్ చేయండి సార్. ఇది కొంచెం ఎడిట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద 8th టర్మ్ హియర్? 8th టర్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 65 ప్లస్ 0.25 ఇంటూ దిస్ ఈజ్ 75 మైనస్ 65. సో అంటే 65 ప్లస్ ఇది 2.5 అవుతుంది కదా అంటే 67.5 అయింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 67.5 46.5 అంటే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఏమవుతుంది? Q3 మైనస్ Q1 బై 2 అవుతుంది. అంటే 67.5 మైనస్ 46.5 బై 2 అంటే 21 వస్తుంది బై 2 అంటే 10.5. సో క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఎంత? 10.5. నౌ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే Q3 మైనస్ Q1 బై Q3 plus Q1 into 100 తీసుకుంటాము. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ 21. 67.5 ప్లస్ 46.5 కనుక తీసుకుంటే దట్ ఈస్ 114 ఇంటూ 100. సో 21 డివైడెడ్ బై 114 తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 18.42 ఇంటూ 100 తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ 18.42 is the coefficient of quartile deviation. Okay, so in this way we can calculate ఇండివిజువల్ సిరీస్. సో ఇది మ్యారథాన్ క్లాసెస్ అంటే ఈ క్విక్ రివిజన్గా మీకు ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో ఓన్లీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎక్కువగా మనకి ఇచ్చేది ఇండివిజువల్ సిరీస్కి ఇస్తారు. ఇండివిజువల్ సిరీస్కి క్వార్టైల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడిగారు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో. ఓకే, అలాగే డిసైల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. బట్ ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్స్లో కొంచెం లాజిక్గా అడిగాడు. ఒక ఇండివిజువల్ సిరీస్ ఇచ్చి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఇచ్చాడు. ఎలా అంటే P75 P25 P75 P25 ఉపయోగించి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. చాలా మందికి ఆ క్వశ్చన్ స్ట్రైక్ కాలేదు. ఎందుకు అంటే Q3 మైనస్ Q1 బై Q3 ప్లస్ Q1 అనేది మనందరికీ తెలుసు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్. మరి పర్సెంటైల్ డీవియేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. మరి Q3 అంటే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? P75కే కదా. Q1 అంటే P25కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో P75 ప్లస్ P25 ఇంటూ 100. ఓకేనా? సో అంటే ఏంటి? Q3 మైనస్ Q1 బై Q3 ప్లస్ Q1 ఇంటూ 100 అనేది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ అనుకుంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ మనం పర్సెంటైల్స్ ఉపయోగించి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కావాలంటే దాని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్సెంటైల్ డీవియేషన్ అనుకోవచ్చు. జస్ట్ మనం Q3 ప్లేస్లో P75 వస్తాం. వాల్యూస్ అవే అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇదే డేటాకి మీరు P25 చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద 46.5 వస్తుంది. P75 చేసుకుంటే 67.5 వస్తుంది. సో వన్స్ మీరు P75 P25 వచ్చిన తర్వాత ఫార్ములాలో Q3 మైనస్ Q1 వేయకుండా P75 మైనస్ P25 వేస్తారు. బట్ అవే వాల్యూస్ వస్తే మళ్ళీ ఆన్సర్ మీకు 10.5ను 18.42 వస్తుంది. అంటే ఎగ్జామినర్ కొన్ని లాజికల్గా క్వశ్చన్స్ చేంజెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకోగలిగితే కనుక ఇలాంటివి తొందరగా మీరు చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చారు చూడండి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ 1/4 ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Q3 బై Q1 అని ఇచ్చారు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ 1/4 అని ఇచ్చారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటూ 100 తీసుకోలేదని అర్థం. సో Q3 మైనస్ Q1 బై Q3 ప్లస్ Q1 ఈక్వల్ టు 1/4 అని ఇచ్చినట్టు. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 4Q3 మైనస్ 4Q1 వస్తుంది. ఇక్కడ Q3 ప్లస్ Q1 వస్తుంది. సో Q3 టర్మ్స్ సెపరేట్ చేస్తే ఇక్కడ 3Q3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5Q1 వస్తుంది. అప్పుడు Q3 బై Q1 ఎంత వస్తుంది అంటే 5/3 వస్తుంది. సో 5/3 ఇస్ ద Q3 బై Q1 వాల్యూ. ఓకే, అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇది కూడా ప్రీవియస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్స్. సో క్వార్టైల్ డీవియేషన్ మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. సో సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ యూ కమ్ టు ద ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు, సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. వీటి యొక్క క్వార్టైల్ డీవియేషన్ 7 అంట. అలాగే సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క క్వార్టైల్ డీవియేషన్ అంటున్నారు. ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 27 ఉంది. అంటే +5 యాడ్ చేసినట్టే కదా. సారీ, +25 యాడ్ చేసినట్టే కదా. అలాగే ఇక్కడ 5కి +25 యాడ్ చేస్తే 30 వస్తుంది. 8కి +25 యాడ్ చేస్తే 33 వస్తుంది. అంటే ఏంటి? ప్రతి అబ్జర్వేషన్కి 25 అనే కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేశారు.
కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేయడం అంటే ఆరిజినే కదా. సో ఆరిజిన్ చేంజ్ చేయడం వల్ల క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఎఫెక్ట్ కాదు. సో అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఈస్ 7 ఓన్లీ. అంటే ఇలా ఎప్పుడైనా 2 సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండింటికి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా, ఏదైనా కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుందా, లేకపోతే యాడ్ చేస్తే వస్తుందా, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వస్తుందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ చూడండి 3 క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 3 అబ్జర్వేషన్స్ 10 అని ఇచ్చారు. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ యొక్క క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 45 ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది 90 ఉంది, అంటే ఇంటూ 2 చేసినట్టేగా. ఇక్కడ 52 ఉంది, ఇక్కడ 104 ఉంది, అంటే ఇంటూ 2, 52 ఇంటూ 2 104, అలాగే 65 ఇంటూ 2 130. అంటే ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని 2 అనే కాన్స్టెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద మల్టిప్లైడ్ విత్ ద 2 అంటే 20 అవుతుంది. ఒకవేళ -2 తో మల్టిప్లై చేసిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ -90, -104, -130 ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, అయినా సరే మీరు -2 తో మల్టిప్లై చేసినా సరే ఆన్సర్ 20 అవుతుంది. ఒకవేళ పొరపాటున మీరు -20 అనుకున్నారు కనుక -2 తో ఆ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ చెప్పాం కదా, మాడ్యులస్ వేసుకుంటాం. అమౌంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఎప్పుడూ కూడా నెగటివ్ అవ్వదు, పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇది పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ చాప్టర్ లో ఏ క్వశ్చన్ లో కూడా మీకు ఆన్సర్ నెగటివ్ రాదు. ఓకేనా. సిమిలర్లీ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ మీద మనకి ఈక్వేషన్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూడండి, x అండ్ y అనేవి 3x + 4y = 20. క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x ఏమో 16 అయితే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో రిలేషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే 3x + 4y = 20 ఇచ్చారు. క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x ఏమో 16 ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y? ఓకే. సో ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y అడిగారు కాబట్టి అసలు y అంటే ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దీని నుంచి 4y ఏమవుతుంది, 20 - 3x అవుతుంది. y = 20/4 - 3/4x అవుతుంది. అంటే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y = మాడ్యులస్ ఆఫ్ -3/4 ఇంటూ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x. అంటే 3/4 ఇంటూ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x 16 ఇచ్చారు కాబట్టి 12 అవుతుంది. ఓకే. సో ఈక్వేషన్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ మీద బేస్ చేసుకుని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. మరి డిస్క్రీట్ సిరీస్ కి ఎలా చేయాలి సార్? డిస్క్రీట్ సిరీస్ కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? క్వార్టైల్స్ అలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేసి Q1 అండ్ Q3. సో Q3 - Q1/2 చేస్తే క్వార్టైల్ డీవియేషన్, Q3 - Q1/Q3 + Q1 × 100 చేస్తే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్. ఈవెన్ నేను ఇక్కడ కంటిన్యూస్ సిరీస్ కూడా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ మెజర్ అని ఇచ్చారు. ఫైండ్ ద క్వార్టైల్ డీవియేషన్ అని అనలే, అప్రోప్రియేట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఇచ్చారు. మరి దీనికి అప్రోప్రియేట్ మెజర్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడంటే మనం క్వార్టైల్ డీవియేషన్ లో ఒక ప్రాబ్లం కింద ఇచ్చాం కాబట్టి క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని మీకు అర్థమవుతుంది. కానీ ఎగ్జామినేషన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగే ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనే విషయం ఎలా అర్థమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా చూసుకుంటే ఫస్ట్ క్లాసు లాస్ట్ క్లాసు లిమిట్ డిఫైన్ చేయలేదు, అంటే ఇది ఓపెన్ ఎండ్ డేటా. దీన్ని ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్ అంటాం. మరి ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్ కి అప్రోప్రియేట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఏది? క్వార్టైల్ డీవియేషన్. అంటే ఇక్కడ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని మీకు అర్థం కావాలి. ఓకే. సో ఇవి మెయిన్ గా మీరు చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ రేంజ్ అండ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్స్ లో. నౌ కమ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ మీన్ డీవియేషన్. సో క్వార్టైల్ డీవియేషన్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? క్వార్టైల్ డీవియేషన్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే రేంజ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే 50% ఆఫ్ ద డేటా మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అలాగే ఎక్స్ట్రీమ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎఫెక్ట్ ఉండట్లేదు. ఓపెన్ ఎండ్ క్లాసెస్ సూటబుల్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. మరి మెజర్స్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ చూసుకుంటే క్వార్టైల్ డీవియేషన్ కంటే అడ్వాంటేజ్ ఉండాలిగా. సో క్వార్టైల్ డీవియేషన్ లోనే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? 100% ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ మీద డిపెండ్ కావట్లేదు. సో 100% ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యే మెజర్ ఏంటంటే మీన్ డీవియేషన్. సో మీన్ డీవియేషన్ ని మనం యావరేజ్ డీవియేషన్ అని కూడా అంటాము. దీన్నే మీన్ అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకు అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్ అంటారంటే అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయిన ఒకే ఒక మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్, దట్ ఈస్ మీన్ డీవియేషన్. సో ద మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్ డీవియేషన్. ఓకే. సో ఎందుకు అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ తీసుకుంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే డిస్టెన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ లో తీసుకోం కదా, ఏరియా కానీ ఇలాంటివన్నీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ లో ఉన్నారు, ఇక్కడ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ లొకేషన్స్ అన్ని కూడా డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు మనకి నెగిటివ్ కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి వేరియేషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం పాజిటివ్ కింద తీసుకోవాలి. కాబట్టి అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ తీసుకోవాలి. సో మీన్ డీవియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్, మీన్ ఆఫ్ absolute deviations. Simple. Mean deviation is nothing but mean of absolute deviations.
arithmetic mean of absolute deviations from their appropriate measure of central tendency. ఏ measure of central tendency తీసుకోవాలి? Any measure you can take. So we can take mean deviation about mean also. That is the formula, that is summation of modulus of xi minus x bar by n. What is this meaning? Modulus of xi minus x bar is nothing but absolute deviation. Sum by n is nothing but mean. So mean of absolute deviations taken from mean, that is nothing but mean deviation about mean. Similarly, mean deviation about median. Now we are taking the absolute deviations from median by n. Similarly, mean deviation about mode. Here we are taking the deviations about mode from mode by n. So how we determine the absolute deviations? Mean deviation ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇచ్చిన డేటాకి ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటాకి మీరు మీన్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆ అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని మీన్ లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు డీవియేషన్స్ వస్తాయి. ఆ డీవియేషన్స్ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, జీరో ఉండొచ్చు, పాజిటివ్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ అలా వచ్చిన డీవియేషన్స్ అన్నిటికి మాడ్యులస్ అప్లై చేయండి. అంటే అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ తీసుకోండి. అంటే నెగిటివ్ డీవియేషన్స్ ని ఇగ్నోర్ చేసి పాజిటివ్ కింద తీసేసుకోండి. అలా వచ్చిన అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ అన్నింటికి మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దట్ మీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్ డీవియేషన్. అదే మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కనుక అబ్జర్వేషన్స్ అన్నింటికి ఫస్ట్ మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుని మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో మీడియన్ నుంచి డీవియేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ మీడియన్ వాల్యూలో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాము. తర్వాత మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తాము. నెగిటివ్ కూడా పాజిటివ్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. అలా వచ్చిన అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ అన్నింటికి మనం మీన్ కడతాము. అగైన్ అంటే ఫైనల్ గా మళ్ళీ మీనే కడుతున్నాం కాబట్టి మీన్ డీవియేషన్ అయింది. సో మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మోడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? ఇచ్చిన డేటాలో మోస్ట్ రిపీటెడ్ అబ్జర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో హైయెస్ట్ రిపీటెడ్ అబ్జర్వేషన్ లేదా మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఆ మోడ్ నుంచి ప్రతి అబ్జర్వేషన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి డీవియేషన్స్ తీసుకుని అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్ తీసుకుని వాటికి మళ్ళీ మీన్ కడితే మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మోడ్ వస్తుంది. అంటే మీన్ డీవియేషన్ మనం మీన్ నుంచి, మీడియన్ నుంచి, మోడ్ నుంచి 3 మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే 3 వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి మీన్ డీవియేషన్. మరి వీటికి సపోజ్ మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్తే కనుక ఫార్ములా ఎలా మారిపోతుంది అంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi ఇంటూ xi మైనస్ ఎక్స్ బార్ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ మీడియన్ బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ z బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ fi అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బోత్ డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ కంటిన్యూస్ సిరీస్ కి డిస్క్రీట్ సిరీస్ కి ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఎక్కువగా అంటే డిస్క్రీట్ సిరీస్ లో డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ఐ వాల్యూస్ ఉంటాయి. కంటిన్యూస్ సిరీస్ లో మనకి ఎక్స్ఐ వాల్యూస్ ప్లేస్ లో మనం మిడ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. దట్స్ ఇట్. క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి యొక్క మిడ్ వాల్యూస్ తీసుకుని అవే ఎక్స్ఐ వాల్యూస్ కింద తీసుకుని ప్రొసీడ్ అవుతాం. సో ఇది కంటిన్యూస్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి మనం మీన్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది. సో మీన్ డీవియేషన్ కి యొక్క రిలేటివ్ మెజర్ వచ్చేసరికి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్. మరి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ బై మీన్ ఆర్ మీడియన్ ఆర్ మోడ్ ఇంటూ 100. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీన్ అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ మీన్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. అంటే మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ కట్టారు అనుకోండి, దాని నుంచి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ కావాలంటే అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన మీన్ డీవియేషన్ బై ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు? మీన్ నుంచి తీసుకున్నారు కాబట్టి మీన్ డీవియేషన్ బై మీన్ ఇంటూ 100 తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్. అదే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ అంటే మీన్ డీవియేషన్ బై మీడియన్ ఇంటూ 100. That is coefficient of mean deviation about median. So mean deviation by mode into 100. That is coefficient of mean deviation about mode. So relative measures kuda moodu untayi because 3 measures of central tendency are accepted here in case of mean deviation. ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకోవచ్చు. జనరల్ గా అయితే కనుక మీన్ అండ్ మీడియన్ ప్రయారిటీ ఇస్తాము. సో మోడ్ అనేది జనరల్ గా రిప్రజెంటేటివ్ ఉండదు అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు కదా, అన్ని ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉన్నాయి, అప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ కాదు కదా, కాబట్టి మీన్ ఆర్ మీడియన్ అనేది చెప్తుంటాం. ఓకే, సో సపోజ్ సార్ నాకు ప్రాబ్లంలో మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ అని ఏమి ఇవ్వలేదు సార్, ఫైండ్ ద మీన్ డీవియేషన్ అన్నాడు, లేదా ఫైండ్ ద యావరేజ్ డీవియేషన్ అన్నాడు, లేదా ఫైండ్ ద మీన్ అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్ అన్నాడు సార్. మరి నేను అప్పుడు దేని నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మీన్ నుంచే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీనే మనం ప్రయారిటీ ఇస్తాం బికాస్ మీన్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఐడియల్ మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. మీన్ హ్యాస్ సో మెనీ గుడ్ క్వాలిటీస్ కంపేర్డ్ టు అదర్ మెజర్స్. ఓకేనా? సో కాబట్టి we calculate mean deviation about mean only if the measure of central tendency is not specified in the problem, then we calculate only mean deviation about mean. Okay, and one more important point you should remember in case of mean deviation is the properties. Very important properties are there. Two properties are there. The first property is among these 3 measures of mean deviations, which mean deviation will get the minimum value? We will get the mean deviation about median only, the will be minimum value.
మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ మినిమం వాల్యూ వస్తుంది మూడింట్లోని. ఎందుకు అంటే మీడియన్ లో ఒక ప్రాపర్టీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం, సమ్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీడియన్ ఇస్ మినిమం, అంటే ఇదే కదా ఈ న్యూమరేటర్ లో ఉన్న వాల్యూ. ఇక్కడ ఈ 3 న్యూమరేటర్స్ లో ఈ న్యూమరేటర్ వాల్యూ మినిమం ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ అనేది మినిమం వస్తుంది. ఓకే, సో రిమెంబర్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీడియన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మినిమం. That is the point. And the second property is if the given observations are in arithmetic progressions. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉంటే కనుక అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు మనం మీన్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? మీన్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n² minus 1/4n into d, where n is odd number of observations. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇస్తే మీన్ డీవియేషన్ మనం n² minus 1/4n into d తో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అదే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు n/4 into d if n is ఈవెన్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీన్ డీవియేషన్ అంటే మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీనే, మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీనే వాల్యూ n² minus 1/4n into d. n అనేది ఆడ్ అయినప్పుడు n/4 into d, దట్ ఈస్ n is ఈవెన్ అయినప్పుడు. ఓకేనా? సో ఇది సో కంటిన్యూస్ సిరీస్ కి. అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో సేమ్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ, నాట్ ఎఫెక్టెడ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్, ఎఫెక్టెడ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్. అగైన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bx అనేది ఈక్వేషన్ మోడల్ కింద తీసుకుంటే మీన్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y ఏమవుతుంది? మాడ్యులస్ ఆఫ్ b ఇంటూ మీన్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x అవుతుంది. అలాగే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ a బై b తీసుకుంటే మీన్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y ఏమవుతుంది? మీన్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ b అవుతుంది. So mean deviation is also not affected due to change of origin, affected due to change of scale. Okay, so these are the points you should remember in case of mean deviation. ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయిన మెజర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఎక్కువ సార్లు, 2 times రిపీట్ అయింది అదే క్వశ్చన్, మీన్ డీవియేషన్. అలాగే మీన్ డీవియేషన్ ఫార్ములా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, మీన్ డీవియేషన్ ఇండివిజువల్ సిరీస్ కి ఇంపార్టెంట్ అడుగుతుంటారు. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అలాగే ప్రాపర్టీస్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ. సో 1 by 1 ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. సో నేను ఇక్కడ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ నేను 20th ప్రాబ్లం తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు నియర్లీ 3, 3, 6, 9 అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద మీన్ డీవియేషన్ అని అడిగారు, అబౌట్ మీన్ అని అడిగారు. ఇక్కడ క్లియర్ గా అబౌట్ మీన్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. మెన్షన్ చేయకపోయినా మనం మీనే తీసుకుంటాంగా. ఓకే, సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ ఒకసారి తీసుకుందాం. 3, 10, 6, 11, 14. Yes, and 17, 9, 8, 12. 17, 9, 8, 12. Yes. So 3 plus 3 plus 3, 9. 9 observations. So we have to find out mean deviation about mean. So first you find out the mean of this data. So by adding all these values, 13 plus 6, 19 plus 11, 30, 44, 61, 61, 70, 78 plus 12, 90. So 90 by 9. That is nothing but 10. So what is the mean of this data? 10. Now you find out the absolute deviations from mean. So 3 minus 10 anta minus 7. Absolute deviation kabatti plus 7 అయిపోతుంది. 10 minus 10 0. 6 minus 10 4. 11 minus 10 1. 14 minus 10 4 again. 17 minus 10 7. 9 minus 10 1. 8 minus 10 2. 12 minus 10 2. Now what is the mean deviation about mean? That is summation of modulus of xi minus x bar by n. So that is equal to, by adding all these values, 7 plus 0 plus 4 plus 1 plus 4 plus 7 plus 1 plus 2 plus 2 by again 9. So what is this value? 11 plus 1, 12, 16, 23, 24, 30. 30 by 9. So what is the value? 30 divided by 9. So that is nothing but 3.33. So 3.3 we can get the answer. Right, 3.1 is there. Okay, so that is the answer. Okay, let me check this one. The total is 28 here. Total is 28. So 28 by 9 is nothing but 3.1. Right. Okay, so this is the way of calculating mean deviation about mean now. Similarly, we can calculate mean deviation about median also. Yes, here the data is given 82, 56, 75, 70, 52, 80 and 68. It is asking find the mean deviation about median and also corresponding coefficient of mean deviation. So first you should arrange the data in ascending order. So what is the least value? 52, next to 56, 68,
Next 70. So after 70, it is 70, 75, 80, and after 80, it is 82. Okay, 7 observations are given. Very simple, because odd number of observations are given. So median is middlemost observation. That is simply we can say that m equal to 70. Now what are the absolute deviations? 52 minus 70, that is 18. Of course minus 18, but absolute తీసుకుంటున్నాం, modulus తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి plus 18 అయిపోతుంది. 56 minus 70 అంటే 14, 68 minus 70 అంటే 2, 70 minus 70 0, 75 minus 75, 70 minus 80 10, 82 minus 70 12. Now what is the mean deviation? Summation of modulus of xi minus median by n. So by adding all this one, 18 plus 14, 32, 32 plus 2, 34, 39, 39 plus 10, 49, 49 plus 12, that is 61, 61 by 7. So divided by 7, that is nothing but 8.714, 8.71428, like that. Okay, so now what is the data now? What is the question here? Question ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? ఇవన్నీ కూడా thousands profits కూడా ప్రాఫిట్స్ ఇన్ 1000 crores అని ఇచ్చారు, 1000 రూపీస్ అని ఇచ్చారు. అంటే 82,000, 56,000 అలా అనమాట. మరి ఇవి 1000 లోకి మారిస్తే ఏమవుతుంది? 8.71428 1000 లో మారిస్తే యూ విల్ గెట్ ద 8,714.28 కదా అయ్యేది. సో అంటే థౌజండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది. సిమిలర్లీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో మీన్ డీవియేషన్ బై, మనం మీన్ డీవియేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ మీడియన్ నుంచి తీసుకున్నాం. సో మీన్ డీవియేషన్ బై మీడియన్ ఇంటూ 100 తీసుకోవాలి. సో మీన్ డీవియేషన్ ఎంత వచ్చింది నాకు? 8.71428 వచ్చింది. మీడియన్ వచ్చేసరికి 70 ఇంటూ 100. సో దట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 70, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.124 ఇంటూ 100 తీసుకోవాలి కదా. ఇంటూ 100 తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ 12.44, 448, nearly 12.45. So that is 12.45. You got the answer. Yes. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీన్ డీవియేషన్ కి రూపీస్ ఇచ్చాము, బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ కి ఇక్కడ యూనిట్స్ లేవు. మొదట్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అబ్సల్యూట్ మెజర్స్ కి మాత్రమే యూనిట్స్ ఉంటాయి, రిలేటివ్ మెజర్స్ కి యూనిట్స్ ఉండవు. ఒకవేళ అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ సెంటీమీటర్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, రేంజ్, క్యూడి, ఎండి, ఎస్డి అన్ని కూడా సెంటీమీటర్స్ లో ఉంటాయి. కానీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రేంజ్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్యూడి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎండి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్, ఈ వీటికి సెంటీమీటర్స్ ఉండవు. ఇవి పర్సంటేజెస్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అంతే, ఎందుకంటే రిలేటివ్ మెజర్స్ కాబట్టి. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది ఈ వేలో మనం అలాగే మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన డేటాలో మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ మోడ్ తీసుకుంటాము, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ ప్రాపర్టీస్ చూడండి, ఇక్కడ మీన్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 1 2 3 4 5 ఏమో 1.2. సో వాట్ ఈస్ ద మీన్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 6 7 8 9 10 అన్నారు. అంటే ప్రతి అబ్జర్వేషన్ కి 5 యాడ్ అయ్యింది కదా. అంటే కాన్స్టెంట్ మనం యాడ్ చేసామంటే అర్థం ఏంటి? ఆరిజిన్ చేంజ్ చేసామని చెప్పి. మరి మీన్ డీవియేషన్ కాదు, ఏది కూడా మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఏది కూడా ఆరిజిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ కాదని నేర్చుకున్నాం. సో మీన్ డీవియేషన్ ఎఫెక్ట్ కాదు అంటే అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద 1.2 ఓన్లీ. అలాగే అదే డేటాకి 1.2, ఈసారి 5 10 15 20 25 మీన్ డీవియేషన్ ఎంత అని అడిగారు. అంటే ఏం చేశారు? ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని 5 తో మల్టిప్లై చేశారు. ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని 5 అనే కాన్స్టెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మీన్ డీవియేషన్ కూడా 5 తో మల్టిప్లై అవుతుంది. అంటే 5 into 1.2 6 అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ సిమిలర్ క్యాల్కులేటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్. సిమిలర్లీ ఈక్వేషన్ మోడల్ చూడండి, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మోడల్ కూడా సేమ్. ఆల్రెడీ మనం క్వార్టైల్ డీవియేషన్ లో కానీ రేంజ్ లో కానీ మనం ఏవైతే చేస్తామో అలాగే ఇక్కడ కూడా చేస్తాం. సిమిలర్లీ మీన్ డీవియేషన్ ఏపీలో ఉన్నప్పుడు మనం ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం, ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయి? ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 9 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని అడిగారు. సో 9 న్యాచురల్ నెంబర్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ కావాలి. మరి మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీనా, మీడియనా, మోడా ఏది మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మీనే కదా. సో ఫస్ట్ 9 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏమవుతాయి? 1 2 3 so on 9 అవుతాయి. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. ఈ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఇచ్చారు. దీని యొక్క మీన్ ఎంత? మీన్ అంటే మనం అబ్జర్వేషన్స్ కనుక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉంటే మనం డైరెక్ట్ గా a ప్లస్ l/2 వేస్తాం, లేదా n ప్లస్ 1/2 వేసేసుకోవచ్చు. అంటే 9 ప్లస్ 1/2 ఎంత? 5 అవుతుంది. సో మీన్ ఈజ్ 5. దట్ ఈస్ ఓకే. ఎందుకు మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను? మనం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మరి మీన్ డీవియేషన్ ఎలా వస్తుంది? n అనేది 9 అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ది ఆడ్ నెంబర్. ఆడ్ నెంబర్ అయ్యుండి, ఐ మీన్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉంటాయి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్ని. ఫార్ములా ఏంటి? n స్క్వేర్ మైనస్ 1/4n ఇంటూ d. అంటే 9 స్క్వేర్ మైనస్ 1/4n
4 into 9 into d అంటే ఎంత 1 కదా, న్యాచురల్ నెంబర్స్ యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ 1 అవుతుంది. సో ఇది 81 minus 1 అంటే 80/36 అవుతుంది. అంటే 4 క్యాన్సిల్ చేస్తే 20/9 అవుతుంది. సో 20/9 అనేది మీన్ డివియేషన్, ఎక్స్ బార్ అనేది 5. ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డివియేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? మీన్ డివియేషన్ బై మీన్ ఇంటూ 100 అంతేగా. సో మీన్ డివియేషన్ నాకు ఎంత వచ్చింది అంటే 20/9 వచ్చింది, మీన్ ఏమో 5 వచ్చింది ఇంటూ 100. ఈ 5 100లో 20 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందిగా. సో 20/9 ఇంటూ 20 అంటే 400/9. దట్ ఈస్ ద మీన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ మీన్ డివియేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 9 న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక మోడల్ కూడా చూడండి. ఇక్కడ 21, 22, 23 సో ఆన్ 50 అని ఇచ్చారు. ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇక్కడ 20 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. 20 అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే కనుక ఫార్ములా ఏంటి? n/4 ఇంటూ d కదా. అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే 20/4 ఇంటూ 30 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 20 కాదు 30 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో 30/4 అంటే ఎంత? 7.5 ద ఆన్సర్. ఈ విధంగా మనం ఆ ఫార్ములాని మనం ఇక్కడ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ డిస్క్రీట్ సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మెటీరియల్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో బికాస్ క్విక్ రివిజన్లో క్లాసెస్లో మనం ఇలాంటి కంటిన్యూస్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ డిస్క్రీట్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్ కానీ చెప్పడం అనేది జరగదు, బికాస్ ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం. నౌ వి గో టు ద నెక్స్ట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. మరి మీన్ డీవియేషన్ అనేది 100% ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద మెజర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఐడియల్ మెజర్ అయిపోవచ్చు, కానీ దీన్ని ఇంకా మన ఐడియల్ మెజర్ కింద చెప్పట్లేదు. మళ్ళీ ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నాను, రేంజ్ అనేది 2 అబ్జర్వేషన్సే. క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఏమో సెంట్రల్ 50% ఆఫ్ ద డేటా మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మీన్ డీవియేషన్ 100% మీద అబ్జర్వేషన్ డిపెండ్ అవుతుంది, కానీ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఏంటి ఆ డిసడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే, సో ద ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఈజ్ వీ విల్ గెట్ ద 3 డీవియేషన్స్ హియర్. మీన్ నుంచి వస్తుంది, మీడియన్ నుంచి వస్తుంది, మోడ్ నుంచి వస్తుంది. 3 డీవియేషన్స్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. సో ఏ మీన్ డీవియేషన్ మనం ప్రయారిటీ ఇవ్వాలనేది ఇక్కడ ప్రాబ్లం. ప్రయారిటీ మీన్స్ ఏ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాలనేది ప్రాబ్లం. అండ్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఈజ్ we are not considering the నెగటివ్ డీవియేషన్స్. అంటే నెగటివ్ డీవియేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఇగ్నోర్ చేసేస్తున్నాము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. అంటే పాజిటివ్ డీవియేషన్స్ ని నెగటివ్ డీవియేషన్ రెండింటిని ఒకలాగే తీసుకుని ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం, బికాస్ మాడ్యులస్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా సార్? ఒకవేళ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ లో సమ్మేషన్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ x బార్ బై n తీసుకున్నాం. ఒకవేళ మాడ్యులస్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? బ్రాకెట్ వేస్తే ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీన్ అవుతుంది, అంటే 0 అయిపోతుంది కదా. అంటే మనకు ఫైనల్ గా 0 వస్తుంది. సో ఇది 0 రాకుండా ఉండడానికి, అంటే పాజిటివ్ డీవియేషన్స్ నెగిటివ్ డీవియేషన్స్ రెండు ఉంటే కలిపితే 0 వచ్చేస్తుంది, మీన్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో కాబట్టి నెగిటివ్ డీవియేషన్స్ కూడా మనం మాడ్యులస్ తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు 0 రాదు మీన్ డీవియేషన్. ఓకేనా? సో ఈ నెగిటివ్ డీవియేషన్స్ మనం ఇగ్నోర్ చేయడం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డిసడ్వాంటేజ్. ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ ని రెక్టిఫై చేస్తూ మనం ఈ మీన్ డీవియేషన్ కాస్త స్టాండర్డైజ్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. సో ఇట్ ఈస్ ద ఐడియల్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ మనం మాడ్యులస్ ప్లేస్ తీసుకుంటున్నాము? బ్రాకెట్ తీసుకుంటే 0 వస్తుందని చెప్తున్నాం కదా. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై కార్ల్ పియర్సన్. సో కార్ల్ పియర్సన్ ఏం చెప్పాడంటే, సో మాడ్యులస్ తీసుకునే బదులు బెటర్ యూ టేక్, ఇలాగ ఉంది కదా ఫార్ములా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ జస్ట్ యూ టేక్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్. అప్పుడు నెగిటివ్ డీవియేషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా నెగిటివ్ తీసుకున్నట్టు అవుతుంది, మీకు సమ్మేషన్ 0 రాదు. సో స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫైనల్ యూ టేక్ ద రూట్. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై n. సో దీన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పి అలా చెప్తున్నాం. ఓకేనా? అంటే కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుందని కాదు. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే కనుక, ద పాజిటివ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ది సమ్ బై n. సమ్ బై n ఈజ్ ఆల్వేస్ నథింగ్ బట్ మీన్ ఓన్లీ. ద పాజిటివ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్, why I am taking positive square root? Because all measures of dispersion are positive only. Positive square root of arithmetic mean of square of the deviations taken from arithmetic mean. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాను? స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ అర్థమెటిక్ మీన్ నుంచే తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మీడియన్ అండ్ మోడ్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్, నాట్ accepted. We are not taking the deviations from median and mode. We are taking deviations only from mean only. ఇది కార్ల్ పియర్సన్ యొక్క సజెషన్స్ అన్నమాట.
అంటే మాడ్యులస్ ప్లేస్ లో స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ తీసుకోమన్నాడు, ఓన్లీ మీన్ నుంచి మాత్రమే తీసుకోమన్నాడు. మీన్ అంటే చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, గుడ్ క్వాలిటీస్ కంపేర్ టు మీడియన్ అండ్ మోడ్. అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఫర్దర్ మ్యాథమెటికల్ ట్రీట్మెంట్ యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఈజీగా కంప్యూట్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కి మీన్ కి ఏవైతే క్వాలిటీస్ ఉంటాయో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా అవే క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, బికాస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్యూర్లీ ఆన్ అర్థమెటిక్ మీన్. Okay, so how we can define positive square root of any arithmetic mean of positive square root of arithmetic mean of square of the deviations taken from arithmetic mean. దీన్ని మనం సింపుల్ గా రూట్ మీన్ స్క్వేర్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు ఒకసారి డెఫినేషన్ కనుక చూసుకుంటే రూట్ స్క్వేర్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫార్ములా ఒకసారి చూద్దాం. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ xi minus x bar whole square by n. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే we will get the one more formula, that is summation of x square by n minus summation of xi by n whole square. Okay, so that is nothing but square root of summation of xi square by n minus x bar square. That is the formula. Okay, so the first formula we call it as generally deviation from mean formula, and the second formula we call it as a no deviation formula, right? So this is the formula for standard deviation. Now in case of two observations, suppose only two observations are given, a and b values are given, what is the standard deviation? Standard deviation is nothing but modulus of a minus b by 2. So modulus of a minus b by 2 ఎందుకు తీసుకున్నానంటే a greater than b అవ్వచ్చు, a less than b అవ్వచ్చు కదా. a less than b అయితే నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి again I'm taking the modulus. సో టూ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి రేంజ్ అంటే వాటి యొక్క డిఫరెన్సే వాటి యొక్క రేంజ్ అవుతుంది, కాబట్టి దీన్ని range by 2 అని రాయొచ్చు. So standard deviation is equal to range by 2. Okay, so this is the one important formula you should remember. So range is equal to twice the standard deviation only in case of two observations. Suppose what is the formula for standard deviation if the observations are in arithmetic progression? Arithmetic progression లో ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మనం జనరల్ గా సిగ్మా అనే సింబల్ తో డినోట్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n square minus 1 by 12 into d, where d is a common difference. Okay, so square of standard deviation is called as, this is very important, square of standard deviation is called as variance. It is denoted with sigma square. సో స్క్వేర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వేరియన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కాబట్టి వేరియన్స్ ఫార్ములా ఎలా వస్తుందంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై n అని వస్తుంది. అంటే జస్ట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫార్ములాలో మనం స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ ఫార్ములా సెకండ్ ఫార్ములా ఎలా రాయొచ్చు, సమ్మేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ బై n మైనస్ x బార్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం. ఈ మైనస్ x బార్ స్క్వేర్ ఇటు మూవ్ చేసేస్తే సిగ్మా స్క్వేర్ ప్లస్ x బార్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ బై n వస్తుంది. సో దీని నుంచి సమ్మేషన్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, n ఇంటూ సిగ్మా స్క్వేర్ ప్లస్ x బార్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో నాకు కొన్ని డేటా ఉంది, x1 x2 సో ఆన్ xn డేటా ఉంది. ఈ డేటా యొక్క మీను ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఈ మూడు తెలిస్తే ఆ అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో నేను చెప్పగలుగుతా బై యూజింగ్ n ఇంటూ x బార్. సమ్మేషన్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు n ఇంటూ x బార్. నాకు అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటో మీరు వాల్యూస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ వాల్యూస్ తెలియకుండానే వితౌట్ నోయింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దట్ అబ్జర్వేషన్స్ వీ కెన్ డిటర్మిన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఇఫ్ యూ నో ద నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ దేర్ మీన్. Similarly, we can determine the sum of the square of the observations, that is n into sigma square plus x bar square. n into sigma square plus x bar square, that is the formula for sum of the square of the observations. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మనకి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉంటే ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 12 ఇంటూ d అని చెప్పుకున్నాం. మరి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏమవుతుంది, న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లోనే ఉంటాయి కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 12 ఇంటూ 1 అవుతుంది. అంటే నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 12, కామన్ డిఫరెన్స్ 1 కదా. దీని నుంచి వేరియన్స్ ఏమవుతుంది, వేరియన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 12, స్క్వేర్ రూట్ తీసేస్తాం అంతే. సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 9 న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎంత అని అడుగుతారు. సో n ప్లస్ లో మనం 9 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 12 అని తీసుకుంటాం. అలా నాట్ ఓన్లీ 9 న్యాచురల్ నెంబర్స్, ఎనీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కానీ వేరియన్స్ కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్
ఫస్ట్ n ఆడ్ ఆర్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎంత? ఓకే, ఆడ్ ఆర్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1/12. ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అయినా సరే, ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అయినా సరే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లోనే ఉంటాయి విత్ కామన్ డిఫరెన్స్ 2. అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 3, 5, 7 ఇవి ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, కామన్ డిఫరెన్స్ 2 కదా. అలాగే ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే 2, 4, 6, 8 ఇలా ఉంటాయి. సో వీటికి కూడా కామన్ డిఫరెన్స్ 2 కదా. అంటే ఇక్కడ d ప్లస్ లో ఎంత రాయాలి? 2 రాయాలి. ఈ 2 ఇన్సైడ్ రూట్ తీసుకెళ్ళిపోతే కనుక స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1/12 ఇన్సైడ్ రాసుకుంటే ఇంటూ 4 అని రాసుకుంటాం. రూట్ 4 2 కదా. సో 412 లో మనకు 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి రూట్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1/3 అనేది ఆన్సర్. సో రూట్ n స్క్వేర్ మైనస్ 1/3 ఇస్ ద ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ యొక్క బేసిక్ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాము. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మనకి 2 అబ్జర్వేషన్స్ ఇస్తే ఫార్ములా ఏంటో నేర్చుకున్నాం, దట్ ఈస్ రేంజ్ బై 2. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఏపీలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వేరియన్స్ అంటే ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అలాగే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్, వేరియన్స్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ n ఆడ్ అండ్ ఆడ్ ఆర్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఇవి నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో వీటి మీద మనం ఫస్ట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అండ్ దీని యొక్క రిలేటివ్ మెజర్ ఏదైతే ఉందో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కానీ లేదా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ కానీ ఇవి మనం స్టడీ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ నేను బేసిక్ గా ఒక ఇండివిజువల్ సిరీస్ కి అసలు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సో దానికి యూజ్ చేసి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అలాగే న్యాచురల్ నెంబర్స్ కి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ నేను చెప్పి మళ్ళీ కొన్ని కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఒక ఇండివిజువల్ సిరీస్ కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ ద డేటా 3, 4, 5, 8 వేరియన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్? ఆఫ్ కోర్స్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టే కదా. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సో 3, 4, 5, 8. సో జనరల్ గా మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కానీ వేరియన్స్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నో డీవియేషన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకోవడం బెటర్. సో నో డీవియేషన్ ఫార్ములా ఒకసారి వేస్తున్నాను. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫార్ములా ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ కదా. దీని నుంచి వేరియన్స్ అంటే ఏమవుతుంది, సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే మనం రూట్ లేకుండా ఫార్ములా తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనకి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కావాలి, అలాగే ఎక్స్ బార్ వాల్యూ కూడా కావాలి. సో ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ స్క్వేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. 3 స్క్వేర్ 9, 4 స్క్వేర్ 16, 5 స్క్వేర్ 25, 8 స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 25, సో 64 అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అంటే 7 + 5 12 + 8 20. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అలాగే సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి. 9 + 16 25, 25 + 25 50, 50 + 64 that is 114. Now n is equal to 4. Now you find out the x bar, that is summation of x by n, that is 20/4, that is 5. Now you find out the standard deviation or variance directly. So that is summation of x square by n minus x bar square, that is 114/4 minus 5 square. So 114 divided by 4 ante that is nothing but 28.5 minus 5 square ante 25 ante 3.5. So what is the variance? 3.5 is the variance. Okay, so అదే మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కావాలంటే రూట్ 3.5 అవుతుంది, అంతే కదా. సో రూట్ 3.5 తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. నెక్స్ట్ యూ సీ ద ఫార్ములా ప్రాబ్లం. ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 10, 16, 10, 16, 10, 10, 16, 16 ఇచ్చారు. ఇక్కడ 10 ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది? 4 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. 16 4 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో అదే అబ్జర్వేషన్స్ కదా, ఈక్వల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు రిపీటెడ్ గాను. సో 10 4 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, 16 4 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, అంటే డీవియేషన్ అవే వస్తాయి కదా. అంటే వీటికి అన్నింటికి మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే బదులు ఓన్లీ అవి 2 అబ్జర్వేషన్స్ కింద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కింద ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ ఓన్లీ 10 and 16 ఇచ్చినట్టే. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది రిపీట్ అవ్వాలి. అంటే 10 4 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఇక్కడ, అలాగే 16 కూడా 4 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ టేక్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 2 ఫార్ములా, 2 అబ్జర్వేషన్స్ ఫార్ములా. అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ 10 - 16/2 అంటే 6/2 అంటే 3 డైరెక్ట్. అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రతి అబ్జర్వేషన్ అదే తీసుకోకలేదు, అంటే సేమ్ అబ్జర్వేషన్సే కాబట్టి. ఓకే, సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ వన్ కూడా చూడండి. ఇక్కడ 5 5 9 9 9 ఇచ్చారు, మళ్ళీ 10 5 10 10 ఇచ్చారు. అంటే ఏంటి?
5 ఏమో 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, 5 ఏమో 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, 9 కూడా 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, 10 కూడా 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనకి వీటి అబ్జర్వేషన్స్ 5, 9, 10 కింద తీసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అంటే ఇండివిజువల్‌గా ప్రతిసారి మనం డీవియేషన్స్ కట్టకుండా. సో వీటి ఎక్స్ స్క్వేర్‌లు ఎంత? 25, 9 అంటే 81, ఇది 100. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత? 10 9 24. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత? 125 ప్లస్ 81, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 206. ఓకే, సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తా డైరెక్ట్‌గా. నౌ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కావాలంటే ముందు మీన్ కావాలి. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్ అంటే 24/3, నథింగ్ బట్ 8. సో అలాగే ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 206/4 మైనస్ 8 స్క్వేర్. 8 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 64. 64 into 4. 64 into 4 అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 256. సారీ, ఇక్కడ 3 కదా, 206/3. సో 3 into 64, 206 minus 192/3. ఓకే, సో 64 into 3 is nothing but 192. సో 206 minus 192 అంటే ఎంత? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ √14/3 వచ్చింది. ఓకే, సో √14/3 ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ √14/3 అనేది ఆన్సర్ లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే √14/3ని ఇంటూ 3/3 చేస్తాను, రేషనలైజ్. ఓకే, 3 into 14 ఎంత? 42. √3 into 3 3. సో √42/3 వస్తుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఈ మెయిన్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ అయినప్పుడు అవి ఒక నెంబర్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఇక్కడ 5ని మనం ఒక 5 కింద తీసుకోవచ్చు. అదే అబ్జర్వేషన్, అదే డీవియేషన్ వస్తుంది కదా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన, కాబట్టి అవసరం లేదు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఇచ్చారు, ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చారు, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చారు, ఫైండ్ అవుట్ ద మీన్ అని ఇచ్చారు. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫార్ములా తెలిస్తే కనుక మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మన అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక, వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్? దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ n² minus 1/12. అలాగే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 9 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని అడిగారు. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 9 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 కదా. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n² minus 1/12. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9² minus 1/12 వేస్తాం, అంటే √80/12 వేస్తాం. సో 80/12, 80 divided by 12, దానికి రూట్ వేసుకుంటే కనుక యూ విల్ గెట్ ద 2.58. సో 2.58 అనేది ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ 2 into స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ √2/3 అని ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద n వాల్యూ అని అడుగుతున్నారు. 2 into స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2/3 ఫస్ట్ n ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ 2 into స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2/3 అని ఇచ్చారు కదా. ఫస్ట్ n ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n² minus 1/3. ఇది 2 into స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2/3కి ఈక్వల్ చేయాలి. సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే కనుక n² minus 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into 2/3 అవుతుంది కదా. 3 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. సో n² minus 1 ఈక్వల్ టు 8 అవుతుంది, అంటే n² ఈక్వల్ టు 9 అవుతుంది. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ 3 ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 2 into స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2/3 అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ అప్లయింగ్ ద ఫార్ములా. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మనం ఫార్ములా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, అలాగే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో మనకి అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే కనుక ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, నౌ కమ్ టు రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్. కమ్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, మనకి ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. సేమ్ అన్ని మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఆరిజిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ కావు, స్కేల్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఆరిజిన్, ఎఫెక్టెడ్ బై స్కేల్ అని చెప్తాం. నౌ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bx అనే ఈక్వేషన్ మోడల్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y? సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ b ఇంటూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x. దీనే మన నోటేషన్స్ ఇలా రాసుకుంటాము. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y, సిగ్మా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ b ఇంటూ సిగ్మా x. సిమిలర్లీ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ a బై b అని అన్నాను. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y ఏమవుతుంది? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ b అవుతుంది. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి వేరియన్స్ పరిస్థితి ఏంటి? వేరియన్స్ ఆఫ్ a ప్లస్ bx ఏమవుతుంది? అంటే b ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ x రాద్దామా? రాయకూడదు, b² ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ x రాయాలి. సో వేరియన్స్ కేసులో మాత్రం
స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ కి స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సిమిలర్లీ y ఈక్వల్ టు x మైనస్ a బై b అని ఉంది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ వేరియన్స్ ఆఫ్ y? వేరియన్స్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై b స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ x రాయాలి. ఓకే, సింపుల్ గా చిన్న కాన్సెప్ట్ గా నేను ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని చెప్తాను చూడండి. సపోజ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అనుకుందాం. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 ఎంత అంటే 2 ఇంటూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x అంతే, అంటే 2 ఇంటూ 9 దట్ ఈస్ 18. ఓకేనా, ఇది ఒక మోడల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియన్స్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ 9 ఇచ్చాను. నౌ వాట్ ఈస్ ద వేరియన్స్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 అని అడిగాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి? 2 ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ x రాద్దామా? రాయకూడదు, 2ని స్క్వేర్ చేయాలి. 4 ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ x రాయాలి, అంటే 4 ఇంటూ 9 36. ఓకేనా, ఎందుకు స్క్వేర్ చేయాలి? మరి స్క్వేర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషనే కదా. ఇక్కడ చూడండి, వేరియన్స్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 కావాలంటే, వేరియన్స్ కావాలంటే ముందు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని స్క్వేర్ చేయొచ్చు కదా. కాబట్టి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 ఎంత? ఇక్కడ రాశాను ఆల్రెడీ, 2 ఇంటూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x. మరి దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే 4 ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ x అవుతుంది కదా. కాబట్టి స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ కి స్క్వేర్ చేయాలి. సో చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కి వేరియన్స్ కి రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కేసులో మన ఆరిజిన్ కి డైరెక్ట్ గా ఆరిజిన్ మాడ్యులస్ తీసుకుని చేస్తాం, కానీ వేరియన్స్ కేసులో మన స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ కి స్క్వేర్ తీసుకుని చేయాలి. సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మీద ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, సో వాటి మీద మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అన్నది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఈ ప్రాపర్టీ మీద కూడా. సో ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చారు చూడండి. Standard deviation of set of numbers 1, 4, 5, 7, 8 is 2.45. Now 10 is added. What is the new standard deviation value? So constant 10 యాడ్ చేయడం అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఆరిజిన్ చేంజ్ చేయడం. మరి ఆరిజిన్ చేంజ్ చేయడం చేసినప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎఫెక్ట్ కాదు. నాట్ ఓన్లీ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ కూడా ఆరిజిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ కాదు. సో అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద 2.45 అవుతుంది ఆన్సర్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, if every observation is multiplied by 2, then what is the new standard deviation? ప్రతి అబ్జర్వేషన్ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా 2 తో మల్టిప్లై అవుతుంది, అంటే ఇట్ ఈస్ డబుల్ దాన్ ద ప్రీవియస్ అవుతుంది, 2 టైమ్స్ కాబట్టి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు చూడండి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 95862 ఇచ్చారు. వితౌట్ ఎనీ మోర్ కంప్యూటేషన్ అబ్టైన్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ దీస్ 3 శాంపుల్ వాల్యూస్. అంటే వితౌట్ ఎనీ మోర్ కంప్యూటేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? యాక్చువల్గా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ప్రొసీజర్ అలా కాకుండా వేరే అదే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ఈ 95862 యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వస్తుంది కదా, ఆ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వాల్యూ ప్లస్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ ఉపయోగించి ఈ 3 శాంపుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 95862 కి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ అది చూద్దాం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వాల్యూస్ 95862 ఈ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. సో వీటి యొక్క స్క్వేర్లు ఏమవుతాయి? 81, 25, 64, 36, 4. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత? 14 ప్లస్ 8 22, 22 ప్లస్ 8 30 అవుతుంది. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత? 81 ప్లస్ 25 ప్లస్ 64 ప్లస్ 40 దట్ ఈస్ 210. n equal to 5. Now what is the x bar value? Summation of x by n, that is 30 by 5, nothing but 6 now. Okay, now what is the standard deviation now? Standard deviation equal to square root of summation of x square by n minus x bar square, nothing but 210 by 5 minus 6 square. 210 by 5 అంటే ఎంత? 42. 42 minus 36, nothing but root 6. Root 6 అంటే 2.45 something వస్తుంది. So I will check root 6 value, that is 2.449. It is equal to nearly 2.45. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన అబ్జర్వేషన్స్ 95862 యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎంత? 2.45. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 95862 ఎంత వచ్చిందంటే నాకు 2.45 వచ్చింది. ఓకే, ఎస్. నౌ వి సీ ద వితౌట్ ఎనీ మోర్ కంప్యూటేషన్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ శాంపుల్ 1 వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను, -1, -5, -2, -4, -8. ఇప్పుడు నాకు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ -1, -5, సారీ ఎస్ -2, -4, -8 దీని యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కావాలి. అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు అన్ని స్క్వేర్లు చేసుకోవాలా? అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ 95862 చూసాం కదా, ఆ వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ కంపేర్ చేయండి. సో 9 లోంచి 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -1 వస్తుంది.
అలాగే 5 లోంచి 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -5 వస్తుంది. 8 లోంచి 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -2 వస్తుంది. 6 లోంచి 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -4 వస్తుంది. 2 లోంచి 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -8 వస్తుంది. అంటే ఏమైంది? ఆ ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వాల్యూస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అబ్జర్వేషన్స్ లోంచి 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి శాంపుల్ 1 వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. అంటే ప్రతి అబ్జర్వేషన్ నుంచి 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేశారు. ప్రతి అబ్జర్వేషన్ నుంచి 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం అంటే ఆరిజినే కదా. ఆరిజిన్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఎఫెక్ట్ కాదు. కాబట్టి అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద 2.45. ఓకేనా. సిమిలర్లీ శాంపుల్ 2 వాల్యూస్ చూద్దాం. శాంపుల్ 2 వాల్యూస్ 90, 50, 80, 60, 20. ఈ 2 అబ్జర్వేషన్స్ మీరు 2 సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 2 అబ్జర్వేషన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఈ అబ్జర్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం తెలుస్తుంది? ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని 10 తో మల్టిప్లై చేశారని తెలుస్తుంది. సో ప్రతి అబ్జర్వేషన్ ని 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆల్సో విల్ బి మల్టిప్లైడ్ బై 10. All observations are multiplied by constant 10. Standard deviation will be multiplied by 10. So into 10 you will get. What is that? 24.5 you will get. The standard deviation of this sample 2 values is 24.5. I am not calculating x square values here. I am not using the standard deviation formula. That is the meaning of without any more computation. I am using the standard deviation of the first set of observations, that is 95862, and I am using the property, origin and scale property on standard deviation. Okay. Now come to next one is, next sample values are 23, 15, 21. 23, 15, 21, 17, 9. These are the values are given now. Now what is the standard deviation of this data? Now you again you observe the first set of observation, second set of observation. First set of observations ni 2 తో మల్టిప్లై చేసి 5 తో యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 9 ని 2 తో మల్టిప్లై చేయండి 18 ప్లస్ 5 23 సరిపోయిందిగా. 5 ని 2 తో మల్టిప్లై చేయండి 10 ప్లస్ 5 15 సరిపోయిందిగా. 8 ని 2 తో మల్టిప్లై చేయండి 16 ప్లస్ 5 21 సరిపోయిందిగా. 2 into 6 12 ప్లస్ 5 17, 2 into 2 ప్లస్ 5 9. అంటే ఏంటి ఇక్కడ 2x ప్లస్ 3 అవుతుంది, అప్లై అవుతుంది. అంటే మనం ఇక్కడ ఏంటి x ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ 2 తో మల్టిప్లై చేసి 3 యాడ్ చేస్తున్నాం. ఈ 3 యాడ్ చేయడం అనేది ఆరిజిన్, దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ ఉండదుగా. ఆరిజిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ ఉండదు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. 2 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 తో మల్టిప్లై అవుతుంది. సో 2.45 ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద 4.9. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ శాంపుల్ 3? దట్ ఈస్ 4.9. ఓకేనా. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు చెప్పానంటే నేను ఇక్కడ, సో టోటల్ గా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో తెలుస్తుంది. ఒక సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఇచ్చి ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ కి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఆ ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ కి సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ కి మధ్యలో రిలేషన్ ఏమైనా ఉందో ఐడెంటిఫై చేసి ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద డైరెక్ట్లీ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వాల్యూ. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద property, and you see the equation model property also. Here standard deviation of x value is given as 3. It is asking what is the variance of 5 minus 2x. Variance of 5 minus 2x means what is this value? First you should know that. ఇక్కడ 5 అనేది ఆరిజిన్, 2 అనేది ఏంటి స్కేల్ ఫ్యాక్టర్, అంటే దాన్ని స్క్వేర్ చేయాలి, అంటే 4 into వేరియన్స్ ఆఫ్ x అవుతుంది ఇది. మరి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x 3 అయితే వేరియన్స్ ఆఫ్ x ఎంత? 3 స్క్వేరే కదా, 9 అవుతుంది. అంటే ఫైనల్ గా 4 into 9 36 అవుతుంది. So what is the standard deviation of 5 minus 2x? That is 36 now. Okay na. So ఇవి ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మీద. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇండివిజువల్ సిరీస్ కి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. 2 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా. రిలేటివ్ మెజర్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, దట్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. Relative measure of standard deviation is coefficient of standard deviation first. So what is meant by coefficient of standard deviation? That is standard deviation by mean. That is we call it as coefficient of standard deviation. That is the relative measure of standard deviation. Now the ideal relative measure of dispersion is coefficient of variation. Coefficient of variation, that is we simply denoted with the CV. So this is very important concept. That is we express the coefficient of standard deviation in percentages. That is standard deviation by mean into 100. So that is the formula for CV. So CV is equal to sigma by x bar into 100. Okay. So the coefficient of variation is the
one of the best and best relative measure for studying the dispersion, and it is used to studying the consistency between the series. Is the best measure to study the consistency between the series. అంటే ఏ సిరీస్ ఇప్పుడు 2 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి నాకు. ఈ 2 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్‌లో ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేను కన్సిస్టెంట్‌గా తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేబుల్‌గా ఉంది అనేది నేను ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వీ షుడ్ ఫైండ్ ఔట్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఫర్ ద 2 డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. నాట్ ఓన్లీ 2 ఆర్ మోర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మనం కంపేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సపోజ్ 3 బ్యాట్స్‌మెన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. రన్స్ యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వాళ్ళ యొక్క స్కోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డిఫరెంట్ మ్యాచెస్‌లో వాటి యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ ఇచ్చారు 3 బ్యాట్స్‌మెన్స్‌కి. అలాగే 3 బ్యాట్స్‌మెన్స్ యొక్క మీన్ స్కోర్ కూడా ఇచ్చారు, యావరేజ్ స్కోర్ కూడా ఇచ్చారు. అంటే 3 బ్యాట్స్‌మెన్‌కి కూడా నేను కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు. సో ఫైండ్ ఔట్ చేసిన తర్వాత ఈ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ యూజ్ చేసి ఏ బ్యాట్స్‌మెన్ కన్సిస్టెంట్ స్కోర్ చేస్తున్నాడు అనేది నేను ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సో that is the purpose of studying the coefficient of variation. Now we study in detail coefficient of variation. So here you should remember that there are two variables a and b. Let the CV of a is standard deviation of a by mean of a into 100. Similarly, CV of b is standard deviation of b by mean of b into 100. Then if CV of a is less than CV of b, ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి CV వాల్యూ లీస్ట్ ఉందో that distribution is we said to be more consistent. So here A is more consistent. A distribution is said to be more consistent distribution. It is also called as more stable. More stable means less variable. So if CV of A is less than CV of B, then A distribution or series A is said to be more consistent, most consistent series, or most stable or less variable. And what about B series? B is called as less consistent and less stable and more variable, right? If suppose CV of B is less than CV of A, then B is said to be more consistent, B is said to be more stable and less variable, and A is said to be less consistent and less stable and more variable. Okay, so by finding the coefficient of variation of different series, we can determine the consistency between the distributions, right? Now, what is the effect of origin and scale on CV? Suppose we have a set of data, let it be a data X having observations, right? Suppose you are adding a constant K, then what is the effect on CV by adding that constant to each and every observation? Now, suppose you are adding a constant means what is the formula for CV? Standard deviation by mean into 100. So you are adding a constant means standard deviation will not be changed because standard deviation is independent of origin. By adding the constant is nothing but changing the origin. So standard deviation will be remain same. And what about the mean? Mean will be increased by k times, because if you are adding a constant to each and every observation, mean of the observations are also added by the same constant because mean is affected by change of origin. Now what is the new CV now? That is sigma by x bar plus k. Now you see that in this fraction denominator value increases compared to previous denominator. Previous denominator is only x bar. Now the denominator becomes x bar plus k, that is denominator value will be increased. If the denominator value increased means the total fraction value will be decreased. So if you add a constant, what will happen? CV will be decreased. Okay, similarly, suppose you are subtracting a constant, what will happen? CV will be, standard deviation remains same, and if you subtract a constant, mean also subtracted by the same constant. Now the denominator value decreases compared to the previous value. So now the denominator value decreases means total fraction will be increased. So CV will be increased. If you add a constant to each and every observation, their coefficient of variation will be increased. So suppose similarly, you are multiplying with a constant. Yes, standard deviation is also multiplied with the constant because standard deviation is affected by change of scale. If you multiply with a constant, standard deviation is also multiplied by the same constant, and mean is also multiplied with the same constant. Again k and k will be cancelled, again you will get the same standard CV value. అంటే ఏంటి ఇక్కడ CV వాల్యూ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సిమిలర్లీ మీరు డివైడెడ్ బై చేసినా సరే, డివైడెడ్ బై k చేసినా సరే, the CV value will not be changed.
It remains same. You will get the same sigma by x bar into 100. What we can say that CV will not be affected by origin, sorry, by scale. You multiply with a constant or divide with a constant, CV will not be changed. CV will remain unchanged. But you are adding a constant to each and every observation, the CV will be decreases. Okay. Similarly, you are subtracting a constant, CV will be increased. So this is the important point you should remember in case of coefficient of variation. Okay. Now we see few problems on coefficient of variation, how to determine coefficient of variation, right? And everything. See here, I am taking the 56th problem. So I'm not going to discuss the standard deviation for discrete and continuous series. It takes more time, and even our examination point of view also, it is not important. Okay, so the coefficient of variation, how to determine the coefficient of variation for the given data. So here, 5 observations are given, 5, 1, 8, 7, 2, and we have to determine coefficient of variation here, right? Yes. So I'm taking the observations now. 5, 1, 8, 7, 2. These are the observations. So for CV means standard deviation by mean into 100. So we require standard deviation first. For that, I am taking the squares. So 5 square is 25, 1, 8 square is 64, 49, and 4. What is the summation of x here? 23, right? So 9 plus 8, 17 plus 6, 23, yes. And what is the summation of x square now? So 26 plus 64, 90 plus 53, 143. And n is equal to 5 now. Now what about the standard deviation? Square root of summation of x square by n minus x bar square, that is equal to, so 143 by 5 minus 23 by 5 whole square. Okay, so 143 by 5, 143 divided by, sorry, 143 divided by 5 is going to 0.577 minus 23 by 5 means 23 divided by 5 means, yes, 4.6 into square means 21.16. So 1 minute, 143 divided by 5, sorry, it is 28.6. 28.6. Now 28.6 minus 21.16 is going to 7.44. Root 7.44 is nothing but 2.72. That is the standard deviation value. Now the CV is equal to standard deviation by mean into 100. So standard deviation value is 2.72 and mean is 21.16 into 100. So 2.72 divided by 21.16 is going to 12.85, nearest value. 12.85 is the CV value. Okay, so that is not given. Yes, sir, ఇక్కడ కొంచెం కట్ చేయండి సార్. సార్ కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి ప్రాబ్లం ఎడిట్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి సార్. So 2.72, what is the mean value? Mean value is 23 by 5, nothing but 4.6 into 100. Okay, now 2.72 divided by 4.6 is nothing but 59.13%. So that is the CV value. Now we check the value. 59.13 is given in option B. Okay, so this is the way of calculating the coefficient of variation. And we see the 59 problem. If the mean and coefficient of variation is given, what will be the variance? Mean is given as 20, coefficient of variation is given as 80, and it is asking for variance. So mean is 20 now, that is x bar is 20, CV is equal to 80, it is asking variance. Variance is nothing but sigma square. So CV is equal to 80 is given. So we know that CV is standard deviation by mean into 100 equal to 80. Now the standard deviation value we have to determine, and x bar value is given as 20 into 100 equal to 80. So from this standard deviation equal to 558 is 16. You will get the standard deviation value 16. So variance is equal to sigma square, that is 16 square, that is nothing but 256. So 256 is the standard deviation value, variance value. Okay, similarly you can see here 62 problem, mean is given.
mean of B series is given, variance of A series is given, variance of B series is given, and which series is more consistent, it is asking. So you can determine CV for A series and CV for B series, and you can identify the value. Okay, so this is the important concepts we studied. Now the next concept is the relationship between QD, MD and ST. The relationship between quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Okay, so what is the relationship between QD, MD? And the first relation you should remember, whether it is symmetrical or an asymmetrical distribution, always QD will be less than, MD will be less than standard deviation. అంటే మీరు ఒక డేటాని ఎదర్ ఇండివిజువల్ కానీ డిస్క్రీట్ కానీ కంటిన్యూస్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక డేటా తీసుకుని దానికి క్వార్టైల్ డివియేషన్, మీన్ డివియేషన్, స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే క్యూడీ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత మీడియంగా ఎండి వాల్యూ ఉంటుంది, తర్వాత లాస్ట్లో స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిలేషన్, యూ షుడ్ రిమెంబర్. సిమిలర్లీ సెకండ్ రిలేషన్ ఈస్ 6 QD will be equal to 5 MD. Sorry, yes, correct only. I confused. 6 QD is equal to 5 MD is equal to 4S. So we know that QD is equal to 2/3 of standard deviation and MD is equal to 4/5 of standard deviation. And I mean, by equating these two, 6 QD equal to 4ST equal cheste, you will get the QD is equal to 2/3 of standard deviation. Like a 5 MD equal to 4SD equal cheste, you will get the రెండు ఈక్వల్ చేస్తే MD equal to 4/5 standard deviation వస్తుంది. సో దీని నుంచి మనం we can determine one important relation, that is QD is to MD is to ST. One important point you should remember, the ratio between quartile deviation, mean deviation and standard deviation. What is the quartile deviation? That is we can write as 2/3 of standard deviation. Mean deviation is 4/5 of standard deviation. Standard deviation, you write down standard deviation only. You can cancel the standard deviation now. So 2/3 is to 4/5 is to 1. So by taking LCM, you will get the 10 is to 12 is to 15. This is very important. The ratio between QD, MD and SD will be equal to 10 is to 12 is to 15. It is very, very important result, right? So this is the relationship between QD and MD, SD. Now we see few problems, how the problems will be given. So we have 6 QD is equal to 5 MD is equal to 4 SD. ఈ త్రీ రిలేషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తారంటే, వాళ్ళు మీన్ డివియేషన్ ఇస్తాడు, స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అడుగుతాడు, లేదా క్వార్టైల్ డివియేషన్ ఇచ్చి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, లేదా మీన్ డివియేషన్ ఇచ్చి క్వార్టైల్ డివియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. అంటే ఏదో ఒక మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఇచ్చి సెకండ్ మెజర్, ఐ మీన్ ఇన్ QD, MD, SDలో ఒక మెజర్ ఇచ్చి ఇంకొక మెజర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. సో ఇలాంటివి మనకి చేయాలంటే మనకి ఈ కంపల్సరీగా ఈ రిలేషన్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. 6 QD equal to 5 MD equal to 4 SD. Now we see here what will be the probable value of mean deviation when Q3 and Q1 equal to 15. Q3 is 40, Q1 is 15. అంటే ఇక్కడ థర్డ్ క్వార్టైల్ అండ్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ మీన్ డీవియేషన్ అని అడిగారు. సో మీన్ డీవియేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే క్వార్టైల్స్ నుంచి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. బట్ క్వార్టైల్స్ నుంచి క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి క్వార్టైల్ డీవియేషన్ కి మీన్ డీవియేషన్ కి ఉన్న రిలేషన్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ గెట్ ద మీన్ డీవియేషన్ వాల్యూ. Okay, so what is the values are given? Q3 is given as 40 and Q1 is given as 50. Now what is the quartile deviation value? Q3 minus Q1 by 2. So 40 minus 15 by 2, that is nothing but 25, 12.5. Okay, now I am taking the relation between QD and MD, that is 6 QD is equal to 5 MD. Now we require mean deviation value. So MD is equal to 6/5 QD. Now 6/5, what is the value of QD? We got 25/2. Now 5, 25, 5 times 2, 6, 3 times. So 3 into 5, 15. So what is the probable value of mean deviation? That is 15. So in that way we can determine here. Similarly, you can see the 65 problem. What is the standard deviation value? Is dash times of root MD into QD. It is given. So standard deviation is root dash times of root MD into QD. Right? So root MD into QD I am taking now. What is MD now? 4/5 standard deviation. And what is QD? 2/3 of standard deviation. So you will get the 8/15 of standard deviation into standard deviation square. So that is nothing but root 8/15 standard deviation. That is left side we have root MD into QD.
Now what is the standard deviation? Standard deviation is dash times of root MD into QD. ఇదే కదా క్వశ్చన్ మనకి ఇచ్చింది. సో దీన్ని అటు పంపిస్తే రివర్స్ అవుతుంది. సో రూట్ 15/8. సో రూట్ 15/8 టైమ్స్ అవుతుంది రూట్ MD into QD. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ప్రీవియస్లీ CA ఫౌండేషన్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి అడగడం జరిగింది. ఓకే, సో maximum almost we covered the most important concepts in measures of dispersion, and we have to see one more important concept, that is skewness. That is also very important. Okay, so see the what are the characteristics of ideal measure of dispersion. Again, it is properly defined, it should be simple to calculate, it should be based on all observations, it should be useful for mathematical treatment. Yes, standard deviation is also useful for further mathematical treatment. Okay, we have a combined standard deviation property also, and it should be least affected by sampling fluctuations. It should be easy to comprehend. Comprehend means it should be easy to understand. So you can see the range. What is the definition of range, right? Uh, what is the coefficient of range, the relative measure? What are the merits and uses? Particularly range is used in the quality control section, and even in meteorology department also, like temperatures calculations, and also share values and exchange rates and gold prices also we can use the range. These are the main applications. And the properties of range: what is the origin and scale effect on range? And similarly, what is the quartile deviation, right? What is the merits? It is suitable for open-end classification. This is very important. It is not affected by extreme values also. That is also most important point you should remember. Similarly, quartile deviation property. Similarly, mean deviation, how we calculate the mean deviation, what are the merits and demerits, and standard deviation, and what is the formula for standard deviation, what are the merits and demerits, and everything is given in our material in detail. So this is the formula for combined standard deviation formula. So similarly, what is the coefficient of variation, right? Similarly, here it is given what is the relationship between QD, MD, and ST. Okay, and what are the different measures of skewness. Now we see, right? Now you see what is meant by skewness. Skewness is nothing but lack of symmetry. The absence of symmetry, we call it as a skewness, right? So it is also called as non-normal or asymmetrical distribution. So already we studied. If the longer tail is on the right side, the skewness, you see, it is the skewed distributions. The longer tail is on the right side, it is called as a positively skewed distribution. The longer tail is on the left side, it is called as a negatively skewed distribution. So this is also important point. If equally stretched tails are equally stretched, it is called as a normal distribution. Now the skewness measured absolutely and relatively, and the relative measure is the Karl Pearson coefficient of skewness, that is nothing but mean minus mode by standard deviation. So in case of mode is not given or does not exist, మనం చెప్పుకున్నాం కదా మోడ్ అనేది ఒక్కొక్కసారి డేటాకు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదని చెప్పి, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో we use the alternative formula, that is 3 into mean minus median by standard deviation. Similarly, we can determine the skewness based on the quartiles also. It is also called as Bowley's coefficient of skewness or quartile coefficient of skewness. The formula is Q3 plus Q1, Q3 plus Q1 minus 2Q2 by Q3 minus Q. Okay, so you should revise the skewness concept also in measures of dispersion, and number of MCQs based on theory also we covered in our material with reference to, I mean, study material reference తీసుకుంటున్నాం, MTB's reference తీసుకుంటున్నాం, అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఏ రిఫరెన్స్ కూడా ఉండట్లేదు. ఎందుకంటే అవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదర్ సోర్సెస్ నుంచి మేము కలెక్ట్ చేసి, అంటే క్వశ్చన్స్ అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నవి. అంటే ఆల్రెడీ నేను చాలాసార్లు చెప్తున్నాను, వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ అనేది చెప్తున్నాను. అందుకే సో మెటీరియల్ మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే కనుక మీరు MTB's చదువుకున్నట్టే, స్టడీ మెటీరియల్ చదువుకున్నట్టే, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ చదువుకున్నట్టే, అదర్ సోర్సెస్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు రిఫర్ చేసుకుని వెళ్తున్నట్టే. సో డెఫినెట్లీ you can secure maximum of 36 marks to 38 marks. Okay, so out of 40 marks in statistics. So even some questions we have given in beyond exam standards. ఎందుకు బియాండ్ ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్స్ ఇచ్చాము అంటే వెరీ లెంతీ క్వశ్చన్స్. ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్స్ కనుక మనకి ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చినా సరే మనం చేయడానికి ఇది ప్రయారిటీ అనేది ఇవ్వదు. బికాస్ ఏమి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ 2 కూడా పాసిబిలిటీ లేదు. వన్ క్వశ్చన్ వస్తారు ఇస్తే, ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ కోసం మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద లాజికల్గా ఆలోచించాలి తప్ప అన్ని క్వశ్చన్స్ మనం అటెంప్ట్ చేయాలి అనే థాట్లోంచి కాకుండా మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మనం అటెంప్ట్ చేయాలి అనే థాట్లోకి రావాలి. అలాంటప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ కనిపించినా సరే జస్ట్ యూ స్కిప్ ద క్వశ్చన్స్.
Okay, so this is about the measures of dispersion chapter. So what are the absolute measures and relative measures, and what are the properties and what are the merits and demerits, how to determine these measures for individual series, particularly of course discrete and continuous series cover చేయడం కుదరట్లేదు మ్యాథ్ దాన్ క్లాసెస్ కాబట్టి. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యారథాన్ క్లాసెస్ డెఫినెట్గా మీకు క్విక్ రివిజన్ పర్పస్లో డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతాయి. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియాస్తో పాటు ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మేము ఈ మ్యారథాన్ క్లాసెస్ ద్వారా మన మాస్టర్ మైండ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రైట్, సిఏ కానీ సిఎంఏ కానీ ఎంఈసి పర్టికులర్లీ కామర్స్ సెక్షన్లో #1 కాలేజ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో, రైట్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన సంస్థ మాస్టర్ మైండ్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా ఈ కండక్ట్ చేస్తున్న ఈ మ్యారథాన్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో డెఫినెట్గా మీకు ఇవి మీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ ముందు ఐ మీన్ 1 or 2 days ముందు మీరు ఈ పర్టికులర్ వీడియోస్ చూస్తే కనుక డెఫినెట్గా మీ ఎగ్జామినేషన్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. నాట్ ఓన్లీ స్టాటిస్టిక్స్, సో మాస్టర్ మైండ్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గివింగ్ all the subjects marathon classes and conducting marathon classes for all the subjects and all the streams like CA and CA inter and CA final, everything, CA foundation, CMA foundation, ప్రతి దానికి మారథాన్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో డెఫినెట్గా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీకు ఇది క్విక్ రివిజన్ లాగా యూజ్ అయ్యి మీరు ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ కొరిలేషన్ చాప్టర్. కొరిలేషన్ చాప్టర్ మనకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే, సో మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అండ్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ 2 చాప్టర్స్లో మనం ఏదైతే డేటా మనం కండక్ట్ చేస్తామో, ఐ మీన్ డేటాని ఏదైతే మనం అనాలిసిస్ చేస్తామో, దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూనివేరియట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ univariate distributions. So what is meant by univariate distribution? It involves only one variable. A distribution involves only one variable. It is called as a univariate distribution. Okay, suppose మనం మీన్ కానీ మీడియన్ కానీ మోడ్ కానీ ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్కి హైట్, మీన్ యావరేజ్ హైట్ అనేది ఒక వేరియబులేగా, అలాగే మీడియన్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది ఒక వేరియబులేగా, అలాగే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ వెయిట్, సో వెయిట్స్ అనేవి ఒక వేరియబులే. అంటే ఓన్లీ ఒక సింగిల్ వేరియబుల్కి అయితే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, లేదా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదుగా. అలాగే మీన్ డీవియేషన్ కానీ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ కానీ ఎనీ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఆర్ ఎనీ మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ, both we deal only in both chapters we deals only univariate distribution. That is a variable, that is a distribution involves only one variable, that is we call it as a univariate distribution. Suppose if a distribution involves two variables, it is called as a bivariate distribution, or simply we call it as a bivariate data. Simply we call it as a bivariate data. That means two variables. Bivariate data means two variables, x and y. Two variables are involved. It is denoted with like xi comma yi. Univariate distribution is denoted with only xi. So xi and yi is the bivariate data. It is the standard representation, order pair. It is called as the order pair, xi comma yi. So x is a variable and y is a variable. Now what is correlation is nothing but we study what is the relationship between these two variables. Not only two variables, I mean మన సిలబస్ ప్రకారం మనం 2 variables కి restrict అయ్యాం. So I am taking only bivariate data. So we are going to measure the association between the two variables here. How the two variables are changing. That means we are observing the change in one variable, the corresponding change in other variable. ఒక వేరియబుల్ లో చేంజ్ వస్తుంటే ఇంకో వేరియబుల్ లో చేంజ్ ఎలా వస్తుంది? x లో చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు y లో ఎలా అవుతుంది? చేంజ్ అవుతుంది. y చేంజ్ అవుతుందా? x పెరుగుతుంది, y తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? We study that association. That association is nothing but correlation. Okay, the measure of association is nothing but correlation between the two variables. So if the change in one variable affecting the change in other variable, then the two variables are said to be associated or correlated. So that is the meaning of correlation. Okay, let it be, I am taking income and expenditure. Income and expenditure, these are the two variables. Yes, we can measure these two variables. So generally if your income is more, the expenditure will be more. Income పెరుగుతుంటే expenditure కూడా పెరుగుతుంటుంది. అంతేగా, ఏ చెట్టుగా గాలి అంటుంటారు చూడండి, అలా
ఇన్కమ్ పెరుగుతుంటే ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ తగ్గుతుంటే ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది. కరోనా టైంలో క్రైసిస్, ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వచ్చింది, ఇన్కమ్ లేదు. అప్పుడు ఏం చేసాం, మన ఖర్చులన్నీ లిమిట్ చేసాం, మన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని తగ్గించుకోం. సో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ ద టూ వేరియబుల్స్, లెట్ ఇట్ బి ఇన్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఇన్కమ్ లో చేంజ్ వస్తుంటే ఎక్స్పెండిచర్ లో కూడా చేంజ్ వస్తుంది. ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ కోరిలేటెడ్. Now if the change is in the same direction, that means if x is increasing, y will be also increase, or x is decrease, y will be decrease. That means the change is in same direction. Change is in same direction. Then that type of correlation we call it as positively correlated, positive correlation or direct correlation. It is called as a direct correlation. That means if a change in one variable, it is a corresponding change also in the same direction. That means the two variables are moving in the same direction, then the two variables are said to be positively correlated or directly correlated. Suppose x is increase, y will be decrease. X is decrease, y will be increase. That means the change is in opposite direction. The change is in opposite direction. Then that is called as a negative correlation. The two variables are said to be negatively correlated, or it is also called as inverse correlation. Okay, so what are the examples for positive correlation and negative correlation? Suppose I am taking here income and expenditure. Yes, income perugutunte expenditure perugutundi, income taggutunte expenditure taggutundi, positively correlated. Okay, now you can see price and demand. So if price increase avutha, demand తగ్గిపోతుంది, ప్రైస్ తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, అంతేగా. సో ప్రైస్ అండ్ డిమాండ్ ఆర్ ద గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఆర్ ఇన్వర్స్ కోరిలేషన్. Similarly, you can take purchasing power and unemployment rate. Unemployment rate తీసుకున్నాను, unemployment and purchasing power. We know that purchasing power of money, ability to buying the goods. So if you increase, unemployment rate is increased, the purchasing power will be decreased. డబ్బులు లేవు కొనడానికి, so it's not possible to buying the goods, right? So these two will be negatively correlated or inverse correlation. Similarly, we can take number of examples for positive correlation and negative correlation. Okay, now you can say the rainfall and the yield of a crop. Rainfall, amount of rainfall. Rainfall మంచిగా వస్తే yield of a crop బాగుంటుంది, వర్షాలు తక్కువ పడితే yield కూడా తక్కువ పడుతుంది. అదర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది తర్వాత స్టడీ చేద్దాం. So these are the various examples for positive correlation and negative correlation. Suppose if a variable, if a change in one variable, it does not affect the change in other variable, then the two variables are said to be uncorrelated. A change in one variable does not affect the change in other variable. అంటే ఒక వేరియబుల్ లో చేంజ్ వస్తుంది, ఇంకో వేరియబుల్ లో చేంజ్ రావట్లేదు. లెట్ ఇట్ బి హైట్ అండ్ మార్క్స్. హైట్ అండ్ మార్క్స్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? దోస్ ఆర్ అన్కోరిలేటెడ్. హైట్ పెరుగుతుంటే మార్క్స్ పెరుగుతుంటాయా? హైట్ తగ్గుతుంటే మార్క్స్ తగ్గడం కానీ, అఫ్కోర్స్ హైట్ తగ్గడం అనేది జరగదు అనుకోండి, హైట్ పెరుగుతుంటే మార్క్స్ పెరగడం కానీ, లేకపోతే మార్క్స్ తగ్గుతుంటే హైట్ పెరగడం కానీ, ఇలాంటిది ఏమి ఉండదు. కాబట్టి హైట్ అండ్ మార్క్స్ అనేది తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్గా, దోస్ ఆర్ అన్కోరిలేటెడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కోరిలేషన్. నౌ హౌ టు డిటర్మిన్ ద కోరిలేషన్? ఈ కోరిలేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ క్వాలిటేటివ్ డేటా, ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్, ఇట్ ఈస్ అన్ అట్రిబ్యూట్. మరి కోరిలేషన్ అని ఎలా మెజర్ చేయాలి? For example, it is measurable by correlation coefficient. Correlation is measurable by correlation coefficient. That is, the numerical expression of correlation will be done by using the correlation coefficient. It is also called as the extent of the correlation. It is also called as extent of the correlation. Okay, or degree of the correlation. Right? So, correlation coefficient is denoted with R. So R, the limits for R is -1. Okay, the correlation coefficient R value lies between -1 and +1, including the limits. Right? అంటే ఇలా తీసుకుంటే కనుక ఇది -1, ఇది +1, ఏ కోరిలేషన్ లేకపోతే 0, ఇలా తీసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ ద స్కేల్ అన్నమాట. ఒక స్కేల్ చూడండి, ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ స్కేల్ ఉంటాయి మనకి. ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాం, ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాం, ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాం, అక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ స్కేల్ ఇస్తారు 0 to 10, లైకార్ట్ స్కేల్ అంటాం, లైక్ 0 to 10. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎన్ని పాయింట్స్ వరకు మనం ఇవ్వచ్చు, అలాగా -1 to +1. ఓకే, సో హియర్ ఇప్పుడు ఈస్ 0.75
2 plus 1, it is called as a high degree positive correlation. Plus 1 is nothing but R is equal to plus 1 is nothing but perfect positive correlation. R is equal to minus 1 is nothing but perfect negative correlation. That means a change in one variable at a constant rate of change in other variable. Constant rate of change ganaka avutunte ganaka we call it as a perfect correlation. Okay, so if it is the opposite direction aithe perfect negative, same direction aithe perfect positive anta. So 0.75 ki 0.5 ki madhyalo unte it is called as a moderate positive correlation. Between 0 and 0.5 it is called as a low degree positive correlation. Similarly, between 0 and 0.5 minus 0.5 it is low degree negative correlation. Minus 0.75 to minus 0.5 it is moderate negative correlation. Between minus 1 and minus 0.75 it is high degree negative correlation. Of course, R is equal to minus 1 is nothing but a perfect negative correlation. So, ఒక వేరియబుల్ లో చేంజ్ వస్తున్నప్పుడు సెకండ్ వేరియబుల్ లో కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కోరిలేషన్. That is also we call it as a linear correlation also. Okay, now we discuss various measures. ఈ correlation coefficient ఎలా measure చేయాలి? We see the various measures of correlation now. What are the various measures of correlation? We have first measure is scatter diagram, and the second one is Karl-Pearson correlation coefficient, and third one is Spearman-Rank correlation coefficient, and fourth one is concurrent deviation method. Okay, concurrent deviation method. These are the four measures. Now, by using scatter diagram, we will get only nature of the correlation only. But by using these three, we will get the nature plus magnitude also. So, by using scatter diagram, we cannot get the magnitude. Magnitude of the correlation is nothing but correlation coefficient. R value radu. So, we cannot determine the degree of the correlation. We cannot determine the extent of the association between the two variables by using the scatter diagram. We will get only nature of the correlation. That is the important disadvantage with the scatter diagram. It fails to give the magnitude. It fails to give the numerical value of the correlation. But by using Karl-Pearson, Spearman and concurrent deviation method, we can get the nature of the correlation and magnitude of the correlation. How we will suppose if R is equal to minus 0.83 means this 0.83 will be the magnitude of the correlation. This minus indicates the nature of the correlation. So it is a negative correlation. What is the extent? 0.83 is the extent value. Okay, so in that way we can represent the correlation by using the correlation coefficient. So now how to determine the scatter diagram? How to determine the nature of the correlation by using scatter diagram? Scatter diagram is a subjective concept. It is not, does not involve any mathematical calculations, mathematical concepts. So it is purely subjective. It is a graphical representation simply by taking x values and y values. X values on x-axis, y values on y-axis we take, and we plot the points now. For a bivariate data I am taking, so we plot the points now, xi comma y. So depend upon the pattern of these points, how the points are scattered, how the points are dispersed, we can determine the nature of the correlation. Okay, if the points are moving in the upward direction, it is called as a positively correlation. The points are moving in the downward direction, it is called as a negatively correlation. This is downward direction. Yes, this is upward direction. So upward direction lo move avutunnante ardham enti x perugutunnappudu y perugutunnattega. Downward direction lo move avutunnante x perugutunnappudu y taggutunnattu. Andukane idi downward direction lo ante negative correlation teeskondi ani cheptunna. Adi upward direction lo ante positive correlation. If the points lies on the same straight line, and moving towards upward, it is called as perfect positive correlation. Okay, I am not giving R value here by using the scatter diagram, but it is perfect positive correlation. Similarly, the points are moving in the downward direction, lies on the straight line, that is called as a perfect negative correlation. If the points are just away from this straight line and they are very close to each other and moving in the same upward direction, that means the correlation points madhyalo unna correlation chudandi chaala ekkuva undi. So they are moving in the same direction almost, so it is high degree correlation, high degree positive, because that is in upward direction. Similarly, the points are very close to each other, they are moving in the
downward direction, that is high degree negative correlation. Suppose the points are away from each other and they are moving in the upward direction. That means the distance between the points is very high. ఎక్కువ scattering ఉంది points మధ్యలో. That is we call it as a low degree positive correlation because upward direction ఉంది కాబట్టి. Similarly, the points మధ్యలో ఉన్న scattering ఎక్కువ ఉంది, downward direction లో మూవ్ అవుతున్నాయి. That is called as low degree negative correlation. In this way, we can classify different types of correlation by using the scatter diagram. Scatter diagram is a graph only. It is a scatter plot. It is also called a dot plot. Okay, so because we can represent the data by using the dots, that plot of the dots, by using that plot we can identify the nature of the correlation. Okay, so this is the mean. What is the disadvantage with scatter diagram? Scatter diagram is unable to gives the magnitude of the correlation. It is not possible to identify the R value by using correlation. Only we can determine nature. అంటే పాజిటివ్ correlation high degree నా low degree నా అనేది మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అంటే మీకున్న టాస్క్ ఓన్లీ నేచర్ ఆఫ్ ద కోరిలేషన్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్? దట్ ఈస్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్, వెరీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్. బికాస్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ ఏమీ లేవు, సింపుల్ ఏ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. Okay, scatter plot or scatter diagram, right? Now we start and these three measures, among these three measures, the ideal measure of central tendency, the ideal measure of correlation coefficient is Karl Pearson correlation coefficient. అంటే మోస్ట్ యాక్యురేట్ గా వచ్చే ఆర్ వాల్యూ మనకి మోస్ట్ యాక్యురేట్ మెథడ్ ఏది అంటే కనుక కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కార్ల్ పియర్సన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్, దట్ ఈస్ ద ఐడియల్ మెజర్ ఆఫ్ ద కోరిలేషన్. బట్ ఇన్ అవర్ డిస్కషన్స్ వి స్టార్ట్ విత్ ద కాన్కరెంట్ డీవియేషన్ మెథడ్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ మనం కాన్కరెంట్ డీవియేషన్ మెథడ్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం, తర్వాత స్పియర్మన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్, ఆ తర్వాత మనం కార్ల్ పియర్సన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం. సో కాన్కరెంట్ డీవియేషన్ మెథడ్. Yes. So correlation coefficient determined by this method, we call it as coefficient of concurrent deviation. ఈ మెథడ్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేసే correlation coefficient ని మనం coefficient of concurrent deviation అంటాం. That is we denoted with R suffix C. RC is nothing but correlation coefficient by concurrent deviation method. Okay, so that is nothing but correlation coefficient only. So the limits for concurrent deviation method, I mean limits for correlation coefficient in this method also -1 to +1 only. Okay, so for all the methods correlation coefficient limits are -1 to +1. So how we determine concurrent deviation method? Concurrent deviation method helps us to understand the concept of correlation very clearly. So how we can determine correlation coefficient by this method? So first, for the given bivariate data x and y values, we assign the signs for the x and y variable values. Okay, so how we assign the signs? If the value is more than the previous value, we assign the positive sign. The value is more than the previous value, we assign the positive sign. If the value is less than the previous value, we assign the negative sign. So similarly, we assign signs for all the variables, I mean all the values of that x variable values అన్నిటికీ కూడా మనం signs assign చేస్తాం. So after that, in the similar manner, we assign the signs to the values of y variable also. So y variable లో కూడా వాల్యూ కనుక ప్రీవియస్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్లస్ తీసుకుంటాం, తక్కువ ఉంటే కనుక మైనస్ తీసుకుంటాం. Similarly, we assign the signs for both x variable values and y variable values. So now let it be the signs are like this. Let it be. Okay, let it be like this. Now we observe clearly. So here some signs are having positive signs, some are having negative signs. So if both are positive or there are three cases, both are positive or both are negative. Sorry, two cases only. So in this totally how many signs are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of these 6 pair of signs, so 2 pair of signs are having the both, I mean both are plus or both are minus. That meaning that
the correlation, the x variable and y variable are moving in the same direction. Okay, so we are called as both are plus or both are minus ఉన్న ఈ వీటిల్ని మనం concurrent deviations అంటాం. Concurrent deviations అంటాం. Okay, so by this method, what is the formula for concurrent deviation method? RC is equal to plus or minus 2c minus n by n. This is the formula for concurrent deviation method. Okay, what is C? C is the number of concurrent deviations. ఎన్ని డైరెక్షన్స్ సేమ్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయని చెక్ చేసుకుంటాం. అంటే బోత్ ఆర్ ప్లస్ కానీ బోత్ ఆర్ మైనస్ కానీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇచ్చిన పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో వాట్ ఈజ్ n? n ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. అయితే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకి కాన్కరెంట్ డివియేషన్ మెథడ్లో మనం ప్రీవియస్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని మనం సైన్స్ అసైన్ చేస్తున్నాం. మరి ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్కి ప్రీవియస్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ కాదు కదా. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ డేటాకి పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్కి మనకి we cannot get the sign here. ఓకే, అంటే డీవియేషన్స్ అనేవి రావు. కాబట్టి వాటి ప్లేస్లో మనం క్రాస్ మార్క్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ కంటే ఒకటి తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ వస్తాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత అందులో కాన్కరెంట్ డీవియేషన్స్ ఏవి? కాన్కరెంట్ డీవియేషన్స్ అంటే బోత్ ఆర్ ప్లస్ కానీ బోత్ ఆర్ మైనస్ కానీ ఉన్నవి ఏవి అనేది కౌంట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ సి. ఓకే, సో ఇక్కడ అందుకని n అంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే నంబర్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోకుండా నంబర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అది ఎప్పుడు పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్కి ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ ఫస్ట్ వాల్యూకి ప్రీవియస్ వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి వాటి సైన్స్ మనం అసైన్ చేయలేం. ఓకే, సో యూ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద 2c minus n value. If it is positive, then the formula will be both side, inside and outside you take the plus. Inside and outside the radical sign you take the plus here. If 2c minus n value is negative, then the correlation coefficient is minus 2c minus n by n. So both inside and outside the radical sign you take the minus. So ఇక్కడ ప్లస్ అండ్ మైనస్ అనేది ఫార్ములాలో ఉంది కదా. సో ప్లస్ తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలని దేని మీద డిపెండ్ అయిందంటే 2c minus n మీద డిపెండ్. క్లియర్? నౌ యూ సీ ద వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? RC is equal to plus or minus square root of plus or minus 2c minus n by n. For example, you got the c is equal to 0. Now you take the just c is equal to 0. What will happen? 2c minus n value? 2c minus n value is equal to, you will get the minus n. So what is negative? So you have to take the negative value. So minus of minus n by n. So finally you will get the minus 1. What is that meaning? If c is equal to 0 means concurrent deviations లేవు. కాన్కరెంట్ డివియేషన్స్ లేవు అంటే ఏంటి, బోత్ ప్లస్ కానీ బోత్ మైనస్ కానీ లేవు. ఉన్న పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని కూడా ఆపోజిట్ సైన్లో ఉన్నాయి. సో అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఆపోజిట్ సైన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ -1. అంటే ఎక్స్ అనేది ఒక డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటే దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వై మూవ్ అవుతున్నట్టే కదా. సేమ్ డైరెక్షన్లో అయితే రెండు ప్లస్ కానీ రెండు మైనస్ కానీ వచ్చేది. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్, లేదా ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ సైన్ వస్తుందంటే దాని అర్థం ఏంటి, అవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఉన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n అయింది అనుకుందాం. ఓకే, సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు n by 2 అయింది అనుకుందాం. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? 2c minus n value. So 2 into n by 2 minus n. So 2 will be cancelled, n minus n is 0. So finally you will get the r equal to also 0. అంటే ఏంటంటే c is equal to n by 2 అంటే n అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ లో హాఫ్ అంటే సగం నెంబర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ కాన్కరెంట్ డీవియేషన్స్ అయ్యాయి. అంటే సగం ఏమో సేమ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతున్నాయి, ఇంకో సగం ఏమవుతున్నాయి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతున్నాయి. అంటే అటు పాజిటివ్ కోరిలేషన్ ఉంది, నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఉంది, కాబట్టి న్యూట్రల్ కోరిలేషన్ వచ్చేస్తుంది. అంటే r is equal to 0 అయిపోతుంది. ఓకే, సో సిమిలర్లీ c is equal to n అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది సో అది చూద్దాం. సో 2c minus n ఏమవుతుంది? 2 into n minus n అంటే n అవుతుంది. సో ఫైనల్గా RC ఏమవుతుంది? 2c minus n by n కదా, అంటే n by n అంటే 1 అవుతుంది. c is equal to n అంటే ఏంటి? కాన్కరెంట్ డీవియేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ అన్నీ కూడా కాన్కరెంట్ డీవియేషన్స్ అయిపోయాయి. అంటే అన్నీ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక 7 పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ మీకు ఇచ్చారు అనుకోండి, అందులో డీవియేషన్స్ వస్తాయి 6 వస్తాయి. ఆ 6 కూడా బోత్ ప్లస్ కానీ బోత్ మైనస్ కానీ అవుతున్నాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ మొత్తం అంతా పెర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్. మొత్తం అన్ని వేరియబుల్స్ కూడా, అన్ని వాల్యూస్ కూడా, ఎక్స్ అండ్ వై వేరియబుల్స్ యొక్క అన్ని వాల్యూస్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి. అంటే దట్ ఈస్ ఏ పెర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ కాన్కరెంట్ డీవియేషన్ మెథడ్ ఉపయోగించి మనం కోరిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. బట్ ఇట్ ఈస్ ద క్వికెస్ట్ మెథడ్. సో చాలా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఆల్సో.
ఓకే, ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, తొందరగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ద లీస్ట్ యాక్యురేట్ మెథడ్. ఓకే, అంటే మీరు కనుక మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది అంత ఇంపార్టెన్స్ కాదు, యు ఆర్ నాట్ సీరియస్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కొరిలేషన్, accuracy of the correlation coefficient, then better we use concurrent deviation method. Okay, so and also concurrent deviation method is suitable for short term fluctuations also. ఓకే, సో ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం అసలు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని నేను ఇప్పుడు చేస్తాను. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ వేర్ డేటా హియర్. ఓకే, x values and y values. Now I am taking now x values, y values. X values are 12, 20, 45, 18, 60, 65. Y values are 64, 50, 72, 60, 67, 60. Now you assign the sign for x, similarly sign for y. So first pair of observations you won't get the signs, so better you put a star mark. Now what is the second one? 20. 20 previous value anta 12. 20 12 కంటే ఎక్కువ కదా, ప్లస్ అసైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ 45 ప్లస్ అసైన్ చేయండి. 18 తక్కువ కాబట్టి మైనస్, 60 ప్లస్, 65 ప్లస్, అయిపోయింది డీవియేషన్స్. సిమిలర్లీ y కూడా చూద్దాం. 50 ఉంది, ప్రీవియస్ ఎంత ఉంది, 64 ఉంది కాబట్టి మైనస్. నెక్స్ట్ 72 ప్లస్, 60 మైనస్, 67 ప్లస్, 60 మైనస్. ఇక్కడ ఎన్ని పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు నాకు? 1 2 3 4 5 6 పేర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇస్తే నాకు నెంబర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ మాత్రం ఎన్ని వస్తాయి? 5 వస్తాయి. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఈ 5 పేర్ ఆఫ్ ఈ 5 డీవియేషన్స్ లో కాన్కరెంట్ ఎన్ని అంటే కనుక yes, this is the concurrent observation and it is also concurrent and it is also concurrent. So C is equal to here 3. C is equal to 3. Now you find out the first 2C minus n. అంటే మనం ఫార్ములాలో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లో ప్లస్ తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలని దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? 2C minus n వాల్యూ. కాబట్టి 2C minus n వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, సో 6 minus 5 1, that is positive. Now RC is equal to formula, you have to take plus inside and outside. Now 2C minus n value already got 1 and the number of deviations 5. So 1 by 5. So 1 divided by 5. So 1 divided by 5. So that is 0.2. That is root. That is 0.447. That is the correlation coefficient value. ఈ విధంగా మనం కాన్కరెంట్ డీవియేషన్ మెథడ్ యూస్ చేసి correlation coefficient value ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే కాన్కరెంట్ డీవియేషన్స్ లేవు అంటే అన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయంటే R-1 అవుతుంది. మొత్తం డీవియేషన్స్ అన్ని కూడా కాన్కరెంట్ డీవియేషన్స్ అయిపోయాయి అంటే C ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అయిపోయింది అంటే పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కొరిలేషన్ ఉంటుంది. C ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/2 అంటే సగం ఏమో పాజిటివ్ సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి, సగం ఏమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే R వాల్యూ లేదు. అంటే ఇలా ఒక బేసిక్ ఐడియా అనేది మనకి correlation coefficient మీద ఈ మెథడ్ ద్వారా వస్తుంది. నెక్స్ట్ we go to the next method is Spearman's rank correlation coefficient. So Spearman rank correlation coefficient, the main advantage of this method is it is suitable for qualitative characteristics. That is the first advantage. Qualitative characteristics, or it is also called as attributes. So correlation coefficient మనకి కార్ల్ పియర్సన్ correlation coefficient ఐడియల్ మెజర్ ఆఫ్ correlation అని చెప్పుకున్నాం కదా, బట్ అది క్వాలిటేటివ్ మాత్రం సూటబుల్ కాదు. ఓకే, అలాగే కాన్కరెంట్ డీవియేషన్ మెథడ్ కూడా సూటబుల్ కాదు. సో ఇది మాత్రం సూటబుల్. ఎప్పుడైతే ర్యాంక్ అనేది మనకు వచ్చిందో క్వాలిటేటివ్ డేటాకి సూటబుల్ అవుతుంది. సో క్వాలిటేటివ్ డేటాని మనం క్వాంటిటేటివ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ర్యాంక్స్ అసైన్ చేయడం ద్వారా కానీ, లేకపోతే గ్రేడ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా కానీ, లేకపోతే పొజిషన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా కానీ, పాయింట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా కానీ మనం క్వాంటిటేటివ్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ర్యాంక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో డెఫినెట్గా క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సూటబుల్ అవుతుంది. సో స్పియర్మన్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్, సో ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే కనుక, సో ఫస్ట్ వి అసైన్ ద ర్యాంక్స్ ఫర్ x వేరియబుల్స్ అండ్ y వేరియబుల్స్. ఓకే, సో we will get the rank of x and rank of y. Then you find out the d value, that is the d is equal to rank of x minus rank of y, and you find out the d square also. So if you add all the d square values, you will get the summation of d square here. So once you get the summation of d square, what is the formula for rank correlation coefficient is 1 minus 6 into summation of d square by n into n square minus 1. Here n is nothing but number of pair of observations. Say
ఒక కాన్కరెంట్ డీవియేషన్ మెథడ్ లో మాత్రం n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ కంటే ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది. బట్ స్పియర్మన్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ లో కానీ కార్ల్ పియర్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ చాప్టర్ మొత్తంలో n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఒక కాన్కరెంట్ డీవియేషన్స్ మెథడ్ లో మాత్రం ఒకటి తక్కువ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇది ఎప్పుడు అంటే నో రిపిటేషన్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ ఆర్ గివెన్. నో రిపీటెడ్ ర్యాంక్స్ ఆర్ గివెన్. అంటే మనకి ర్యాంక్స్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్సే తీసుకున్నాం, 2 సబ్జెక్ట్స్ లో మార్క్స్ తీసుకున్నాం, ఒక 10 స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ తీసుకున్నాం. వాళ్ళ యొక్క మార్క్స్ సేమ్ మార్క్స్ రావచ్చు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కి. అప్పుడు ఎవరికి ర్యాంక్స్ అసైన్ చేయాలి? అలాంటి కేసులో మనం రిపీటెడ్ ర్యాంక్స్ అని చెప్తాం. మరి రిపీటెడ్ ర్యాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - 6 ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n mi into mi square minus 1/12 by n into n square minus 1. So that is the formula we use for calculating if the ranks repeated ranks are given. Okay, so you should remember these two formula. So in both the formula, what is d? D is nothing but difference between the rank of x and rank of y. X వేరియబుల్ యొక్క ర్యాంక్, y వేరియబుల్ యొక్క ర్యాంక్ డిఫరెన్స్ d. ఇప్పుడు సమ్మేషన్ ఆఫ్ d ఎప్పుడు 0 ఉండాలి, అప్పుడే మీరు కరెక్ట్ గా ర్యాంక్స్ అసైన్ చేసిన. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కి నేను ఎలా ఇది అప్లై చేస్తాను ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే, లెట్ ఇట్ బి నాకు టూ జడ్జెస్ ఉన్నారు ఏ అండ్ బి. ఒక కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది, లెట్ ఇట్ బి ఒక బ్యూటీ కాంటెస్ట్ లేకపోతే ఒక ఏదో స్కిట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏదో జరుగుతుంది. సో లెట్ ఇట్ బి 10 పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. ఈ 10 పార్టిసిపెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ దేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ద జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ అండ్ బి అనే జడ్జెస్ వాళ్ళు ర్యాంక్స్ అసైన్ చేస్తున్నారు, పాయింట్స్ ఇస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేవాడు ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ కి 10th ర్యాంక్ ఇచ్చాడు, బి అనేవాడు 9th ర్యాంక్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, చెప్పలేము. ఓకే, అలా సెకండ్ కంటెస్టెంట్ కి ఏ అనే జడ్జ్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5th ర్యాంక్ ఇస్తే బి అనే జడ్జ్ ఏమో 10th ర్యాంక్ ఇచ్చాడు. ఇలా సో వీళ్ళిద్దరూ ఇలా జడ్జెస్ ర్యాంక్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తుంటే నౌ వాట్ ఈస్ దేర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ దట్ పర్టిక్యులర్ క్వాలిటేటివ్ డేటా. అంటే అక్కడ ఒక బ్యూటీ కాంటెస్ట్ ఉంది, ఆ బ్యూటీ కాంటెస్ట్ మీద లేకపోతే ఒక స్కిట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద లేకపోతే ఒక డాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఈ ఇద్దరు జడ్జెస్ యొక్క ఒపీనియన్స్ ఎలా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి? వాట్ ఈస్ ద కొరిలేషన్ బిట్వీన్ దేర్ ఒపీనియన్స్? హియర్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఏ qualitative characteristic. So we have to study the qualitative characteristics by studying the what is the agreement between the two judges, not only two or more judges. In that way we can apply the rank correlation coefficient for qualitative characteristic. Okay, suppose if A judge and B judge both are giving the same ranks, అంటే ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్ వీడు 10 ఇస్తే B జడ్జ్ కూడా 10 ఇచ్చాడు. సెకండ్ కంటెస్టెంట్ కి ఏ అనే జడ్జ్ 5th ర్యాంక్ ఇస్తే వీడు కూడా 5th ర్యాంక్ ఇస్తున్నాడు. ఇలా సేమ్ 10 కంటెస్టెంట్ కి ఏదైతే ర్యాంక్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాడో బి కూడా అదే ర్యాంక్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళారు అంటే వాళ్ళిద్దరూ సేమ్ ఒపీనియన్ తో ఉన్నట్టే కదా. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పర్ఫెక్ట్ అగ్రిమెంట్. ఇట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పర్ఫెక్ట్ అగ్రిమెంట్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సేమ్ ర్యాంక్స్ ఇచ్చారో డి వాల్యూ ఏమైపోతుంది? ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ వై 0 అయిపోతుంది. Same ranks 10 - 10 0, 5 - 5 0. So you will get the d value 0 and d square also 0. Finally you will get the summation of d square is 0. ఇక్కడ ఫార్ములాలో సమ్మేషన్ ఆఫ్ d square వాల్యూ 0 అయిపోతే ఇది మొత్తం 0 అయిపోతుందిగా. అంటే r is equal to ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. So there is a perfect agreement. We call it as r is equal to 1. So if the ranks are in same order, we call it as there is just a perfect agreement between the two judges or two qualitative characteristics. Okay, then r is equal to 1. Rank correlation coefficient value is 1. For example, if both a and b are giving the ranks in reverse order, అంటే వీళ్ళు 1 2 3 4 5 ఇస్తే వీడు 5 4 3 2 1 ఇస్తున్నాడు, రివర్సల్ ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ బి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? డి వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1 - 5 -4 2 - 4 -2 0 2 3. Okay, sorry 4. So finally you will get the summation of d 0. What about d squares? 16 4 0 4 16. So finally you get the 40. Now what is the formula? R is equal to 1 - 6 into summation of d square by n into n square minus 1. 1 - 6 into 40 by 5 into 5 square minus 1. That is 1 - 240 by 120. That is 1 - 2. That is -1.
So you got the R is equal to -1 here. What is that meaning? If the ranks are in reverse order, there exists a perfect disagreement. R value will be -1. Perfect disagreement. R value will be -1 here. Okay, now see, if R is equal to -1, that means if the ranks are in reverse order, you can observe this one ranks 1 plus 5. What is that? Rank of X plus rank of Y. You add all the ranks, you will get the 6 only. Here also 2 plus 4, 6, 3 plus 3, 6, 4 plus 2, 6, 5 plus 1, 6. So the rank of X plus rank of Y is in this problem, it is going to 6. 6 means how many observations are given? Pair of observations 5. So we can write 5 plus 1, that is n plus 1. So if the ranks are in reverse order, what is the condition? Rank of X plus rank of Y is equal to n plus 1. R is equal to -1. That means if the ranks are in same order, summation of d square is 0, R is equal to +1, there exists a perfect agreement. If the ranks are in reverse order, R is equal to -1, rank of X plus rank of Y is equal to n plus 1, then there exists a perfect disagreement between the two characteristics, qualitative characteristics. You should remember this one. Now we see how to determine Spearman's rank correlation coefficient when the repeated ranks are given and no repetition of ranks are given. In both models we can see the now. Okay, so I want to solve two models. So yes, here I am taking this problem. So the marks in bookkeeping is given, marks in commercial arithmetic is given, that is no repetition of ranks. Now how to determine rank correlation coefficient? Let me copy this problem first. Yes. Yes, I was copied this one. Now what is the rank? Now let it be this one is X series, this is Y. Now what is the rank, X value and Y value? Again I am taking 43, 29, 35, 18, 40 and 11. Now what about Y? 36, 6, 17, 19, 25, 10. Now you assign the ranks for X, ranks for Y. Now what is the highest observation here? 43, assign first rank. Next highest is 40, second rank. Next highest is 35, third rank. Next highest is 29, fourth rank. Next highest is 18, fifth rank. Next highest is 11, sixth rank. 6 ranks are assigned. Similarly, for Y series also, you assign the ranks. The highest observation is 36, assign first rank. And the next highest is 25, second rank. Next highest is 19, third rank. Next to 17, 14, fourth rank. 10th next highest is fifth rank. Last one is sixth rank. Now what is the rank of X minus rank of Y? That is nothing but D. 1 minus 1, 0, 4 minus 6, minus 2, 3 minus 4, minus 1, 5 minus 3, 2, 2 minus 2, 0, 6 minus 5, 1. What is this? The summation of D? Remember this is very important. In the rank correlation coefficient method, Spearman's rank correlation coefficient method, sum of the differences between the ranks is always going to 0. Okay, ala 0 వస్తేనే మీరు కరెక్ట్ గా ర్యాంక్స్ అసైన్ చేసినట్టు. Now you find out the D square values. So 0, 4, 1, 4, 0, 1. Now what is the summation of D square here? 10. 10 is the summation of D square. Now you apply the formula R is equal to 1 minus 6 into summation of D square by n into n square minus 1. So 1 minus 6 into summation of D square is 10 by n. What is the n? Number of pair of observation. 6 into 6 square minus 1. So 6 cancel. 1 minus 10 by 35. That is nothing but 25 by 35. Right? We can write 25 by 35. So what is that value? 25 divided by 35. So that is going to 0.71. That is the rank correlation coefficient between this bookkeeping subject and commercial arithmetic subject. Okay, so ee vidhanga mana rank correlation coefficient repetition of ranks lenappudu, no repetition of ranks are given, we can determine. Now we solve the problem when the repetition of ranks are given. How to determine rank correlation coefficient? Okay, yes, here the sales and expenses are given. So I am taking this problem. Repeated ranks, yes. Now what is the sales X here? Expenses is Y. So let it be X and Y. The values are 50, 50, 55, 60, 65, 65. What about Y values? 11, 16, 14, 16, 16, 15. Now you assign the rank of X and rank of Y. Now repetition of ranks ఇచ్చినప్పుడు
ఎలా అసైన్ చేయాలి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ సిరీస్లో ఏది రిపీట్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. 52 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, ఇక్కడ రాసుకోండి. వై సిరీస్లో ఏదో రిపీట్ అవుతుంది 65, ఇక్కడ రాసుకోండి. అలాగే ఇది ఎక్స్ సిరీస్లో. వై సిరీస్లో ఏ రిపీట్ అవుతుంది? వై సిరీస్లో 16 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. టోటల్గా రిపీట్ అయిన అబ్జర్వేషన్స్ ఇవి. నౌ వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అబ్జర్వేషన్? ఎక్స్లో 65. 65 ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది? 65 సారీ 2 టైమ్స్ ఓన్లీ. 65 2 times only. Yes. 65 2 times repeated. So first and second rank. Finally, we have to assign the 6 positions, right? Because 6 pair of observations are given. Now the first and second positions ki 65 assign cheyalante first 65 ఈ 65 1 ఇచ్చి 65 2 ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే 65 2 ఇచ్చి 65 1 ఇవ్వడం కానీ చేయకూడదు. 1 and 2 పొజిషన్స్ కి ఇప్పుడు 65 వచ్చింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ 1 and 2? 1.5. You assign 1.5 to each 65 value. What is the next observation? Now first and second positions are completed. Next rank is 3, not a second. Next rank is 3. What is the next highest? 60. 60. You assign the third rank. Third rank is also completed. Next highest 55. Fourth rank. Fourth rank is completed. Next fifth and sixth ranks for 50. 50 అనేది fifth and sixth ranks పోటీ పడుతుంది. What is the average of 5 and 6? 5.5. You assign 5.5 to each 50. This is the way of assigning the ranks when the repeated ranks are given. Similarly, you see the rank of Y. What is the highest? 16. 16 repeated 3 times. Again, you write down 6 positions. 1, 2, 3 positions only for 16. So, what is the average of 1, 2, 3? 2 only. You assign second position to each 16 value. 1, 2, 3 ranks are completed. Next position is not a 3. 4 is the next position because 1, 2, 3 ranks are completed. So, next, what is the next highest? 15 is the next highest. So, you assign the fourth rank. Fourth rank is completed. Next highest 14, fifth rank. Last one, sixth rank. That is the way. Now, you see the summation of D value, you will get the 0. You find out D is equal to rank of X minus rank of Y. So, 5.5 minus 6, that is minus 0.5. 5.5 minus 2, that is 3.5. 4 minus 5 minus 1. 3 minus 2, 1. 1.5 minus 2, that is minus 0.5. 1.5 minus 4 minus 2.5. Now, you see the plus 4.5 and 0.5 plus 0.5. That is 1, 1 minus 1, minus 2, minus 2, minus 2.5, minus 4.5. So, summation of D value, you are going to 0. So, getting 0. Okay, now, see the D square values now. You find out the D square. 0.25 here and 12.25, 1, 1, 0.25 and finally 6.25. How many 2.5s? 0.25, 4. So, you will get the 1. 1 plus 12, 13, 14, 15, 16, 21. Summation of D square is 21 now. Now, how to calculate rank correlation coefficient? Here is very, very important. You should apply the correction factor. How you will get the correction factor? What are the ranks are repeated? 50, 2 times, 2 times, 3 times. So, M value will be the 2, 2, 3 and the corresponding correction factor. What is the correction factor formula? M into M square minus 1 by 12. So, ఎన్నిసార్లు ర్యాంక్ రిపీట్ అయింది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏ ర్యాంక్ రిపీట్ అయింది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. M is the rank frequency. అంటే ఎన్నిసార్లు ర్యాంక్ రిపీట్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. అప్పుడు M ప్లేస్ లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద 0.5. ఇక్కడ కావాలంటే 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని 0.5 వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా 0.5. ఇక్కడ వచ్చేసరికి 2 వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ కరెక్షన్ ప్యాటర్న్ మనం ఎంత యాడ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కలిపితే 3 వస్తుంది. ఓకే, నౌ ద ఫార్ములా R is equal to 1 minus 6 into summation of D square plus correction factor by N into N square minus 1. So 1 minus 6 into summation of D square, I got 21 plus correction factor 3 and pair of observation 6 only, 6 into 6 square minus 1. Now again 6 will be cancelled, 1 minus 24 by 36 minus 1, 35. So finally 9 by 35 you will get. Okay, sorry, 11 by 35. 11 by 35 you will get. So 11 divided by 35 is going to 0.31. That is the rank correlation coefficient in case of repeated ranks. So this is very important. Okay, so you should practice more questions. So we have given number of questions in our material. So how to calculate the rank correlation coefficient when the repeated ranks are given, no repetition of ranks is given, number of exercises are given in our material. So this is the way of calculating the rank correlation coefficient, particularly suitable for qualitative characteristics. Okay, now come to the ideal measure of correlation, that is nothing but Karl Pearson correlation coefficient.
So to understand the concept of Karl Pearson correlation coefficient, you should know the first what is covariance. So covariance is nothing but joint variation between the two variables. Okay, so let it be bivariate data. I am taking xi comma yi. So the covariance of x comma y is denoted with the COV x comma y, and it is given by summation of x minus x bar into y minus y bar by n. Or this is, we call it as a deviation from mean formula. So we have a no deviation formula also, that is nothing but summation of xy by n minus x bar into y bar. Okay, this is the formula for covariance. So to study the correlation coefficient between the two variables, you should understand what is the joint variation between the two variables. That proposal was given by Karl Pearson. So of course, covariance is also one of the type of variance only, but we study the variation between the two variables at a time. That is bivariate data. That's why it is called as covariance. So covariance is also independent of origin and it depends on scale only. Okay. So now what is the Karl Pearson correlation coefficient formula? R is equal to covariance of x comma y by standard deviation of x into standard deviation of y. This is the called as Karl Pearson correlation coefficient method. It is also called as a product movement method also. It is also called as a product movement method. Product movement correlation coefficient. Okay, now Karl Pearson correlation coefficient formula lo, we know that covariance of x comma y formula, alage standard deviation of x and standard deviation of y formula telusu kada. ఈ ఫార్ములాలు కనుక మనం అప్లై చేస్తే we will get the deviation from mean formula, that is the first one. Deviation from mean formula, that is R is equal to 1 by n summation of x minus x bar whole square into y minus y bar whole square by standard deviation of x 1 by n summation of x minus x bar whole square 1 by n summation of y minus y bar whole square. So now you can cancel 1 by n. Finally, you will get the summation of x minus x bar into y minus y bar by square root of summation of x minus x bar whole square, summation of y minus y bar. That is the formula for Karl Pearson correlation coefficient when the deviation is taken from mean. Okay, but we mostly use the formula for computing the Karl Pearson correlation coefficient by using the no deviation method. That is very important. So R is equal to, we know that covariance of xy, no deviation method, summation of xy by n minus x bar into y bar. X bar is nothing but summation of x by n, summation of y by n. Standard deviation of x is summation of x square by n minus x bar square. Again, x bar is nothing but summation of x by n whole square. Standard deviation of y is summation of y square by n minus summation of y by n whole square. Okay, now by simplification, the formula will become like this: n into summation of xy minus summation of x into summation of y by square root of n into summation of x square minus summation of x whole square into square root of n into summation of y square minus summation of y whole square. సో కార్ల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ మెథడ్లో మనకి ఇలాంటి డైరెక్ట్ రా డేటా ఇచ్చి కార్ల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కూడా అడుగుతూ ఉంటుంటారు. ఓకే, సో మరి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు చేయాలా చేయకూడదా అంటే కనుక దానికి కొన్ని సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో జీరో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో జీరో ఉంటే కనుక ఎస్, ఫస్ట్ యూ చెక్ ద న్యూమరేటర్ వాల్యూ. అంటే డైరెక్ట్గా సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్లు, సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్లు ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా జస్ట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్, సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేసి జస్ట్ న్యూమరేటర్ చెక్ చేయండి. న్యూమరేటర్ జీరో వచ్చేసింది అనుకోండి, జస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ జీరో ఓన్లీ. ఓకే, సో ఒకవేళ జీరో రావట్లేదంటే కనుక మొత్తం కంప్యూటేషన్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద వే. ఓకేనా? సో ఇది నో డీవియేషన్ మెథడ్. అలాగే డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఎస్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ కూడా ఉంది. సో ఆ మెథడ్ ద్వారా కూడా మనం కార్ల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ చేస్తాం. అయితే ఈ కార్ల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ మెథడ్ మీద మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువగా అప్లై అవుతున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటన్నది ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక, యూ సీ ద దిస్ ఫార్ములా 16th one, దిస్ ప్రాబ్లమ్ covariance is given, variances of x and y are given 25 and 36. What is the Karl Pearson correlation coefficient? So covariance is 8.4 and standard deviation of x, variance 25 కాబట్టి ఇది 5 అవుతుంది, ఇది 36 అంటే 6 అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ 8.4 divided by 30, so that is 0.28. that is the Karl Pearson correlation coefficient. And you see this model is very important. The coefficient of correlation between two variables
is 0.5. So please let me copy this problem. Yes, so what is the values are given? The coefficient of correlation between two variables x and y. R is value is given as 0.5. Covariance is given. We know that R is equal to covariance of xy by standard deviation of x into standard deviation of y. So that value is given as 0.5, or we can write 1/2 also. What is the covariance? 16. Standard deviation of x is given as 4. We require standard deviation of y, that equal to 1/2. So what is this value? Standard deviation of y is equal to, by simplification, you will get the 80. This type of models are very important. Okay, they will frequently, they will ask the questions based on this model. Now you can see the, suppose summation of x and summation of xy, summation of x square, summation of y square is given. All these values are given. How to determine the Karl Pearson correlation coefficient method? By using the no deviation method, we can calculate. And here I am going to solve one problem. How to determine the Karl Pearson correlation coefficient for raw data is given. I want to take this 22nd problem. Okay. Now you see that in the given options, one answer is 0. So first of all, I want to check. I'm writing x value and y value. Y value same icharu 5, 4, 3, 2, 6 icharu. First you find out xy. What is that? 5, 8, 9, 8, 30. Now what is the summation of x? This is 15 and it is 9 plus 3, 12 plus 8, 20, and it is 13 plus 9, 22 plus 8, 30, 30, 36. Now what is the numerator value? N into summation of xy minus summation of x into summation of y. What is the numerator ante? No deviation formula lo manaki numerator lo idi untundi kada. N ante enta ikkada? 5 observations. So 5 into summation of xy enta vachindi naku 60 minus summation of x enta 15, summation of y enta 20. Ante enta vastundi? Idi 300, ఇది 300, అంటే ఫైనల్ గా 0 వస్తుంది. సో ఆర్ వాల్యూ 0. అంటే ఇలా రా డేటా కనుక ఇచ్చి ఆప్షన్స్ లో 0 ఉంటే కనుక సో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంటుందంటే, ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాడు, వై వాల్యూ ఏమవుతుందో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ పెర్ఫెక్ట్ గా ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాడు, వై వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి అన్ని వాల్యూస్, నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది అర్థమైపోతుంది. ఒకవేళ ఆప్షన్స్ లో 3 పాజిటివ్ ఇచ్చి 1 నెగిటివ్ ఇస్తే అదే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఇలా ముందు ఒకసారి వెరిఫై చేసిన తర్వాత అప్పుడే మనం మెథడ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. లేదంటే చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో నెక్స్ట్ కార్ల్ పియర్సన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ మెథడ్లో మెయిన్గా ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, సో లీనియర్ కోరిలేషన్ అంటే ఏంటి, నాన్ లీనియర్ కోరిలేషన్ అంటే ఏంటి. లీనియర్ కోరిలేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఎక్స్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ వైలో అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ లీనియర్ కోరిలేషన్. అంటే ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ లీనియర్లీ రిలేటెడ్ అవుతాయి. ఇఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ లీనియర్లీ రిలేటెడ్ విత్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బి, if or y is equal to a plus bx, directly you take mx plus c type. Okay, so y equal to a plus bx, what is a here? It is called as a intercept and b is called as a slope by comparing with y is equal to mx plus c. So c is the intercept now, m is the slope now. Now if b is greater than 0, that meaning that r is equal to plus 1, perfect positive correlation. If b is negative, r is going to minus 1. This point you should remember, very important. This is we call it as a perfect linear correlation. ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ లేదు అంటే కనుక దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a నాన్ లీనియర్ కోరిలేషన్. అది లీనియర్ కోరిలేషన్ అంటే మనకి స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. నాన్ లీనియర్ కోరిలేషన్ వచ్చేసరికి పెరాబోలిక్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ టైప్ లో కానీ ఉంటాయి. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ మన సిలబస్ లో నాన్ లీనియర్ కోరిలేషన్ అనేది లేదు, కోరిలేషన్ మనకి లీనియర్ కోరిలేషన్ ఉంది. సో ఈ పాయింట్ కనుక మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x and y are related by y is equal to -5 plus 7x అని ఇచ్చారు అనుకోండి. సో you compare with y equal to a plus bx. So what is the b? b is 7, that is positive, right? Sorry, positive. So r is equal to plus 1 answer. So between x and y, what is the value of correlation coefficient? Plus 1, right? Here y is equal to -5 plus 7. Here b is positive. Now 2x plus 3y plus 4 equal to 0. Here you will get the b value is negative -2/3 you will get. So negative. So -1. Negative కాదు ఇక్కడ, -1 అవుతుంది. Perfect negative correlation అవుతుంది. Okay, so this is the under. Next we have to go to one important property of correlation coefficient, that is effect of origin and scale. చూడండి, మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో
ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే బోత్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్, అంటే ఆరిజిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, స్కేల్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అక్కడ నెక్స్ట్ డిస్పర్షన్కి వచ్చేసరికి ఆరిజిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ కావు, స్కేల్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఈవెన్ కోవేరియన్స్ కూడా అంతే. కోవేరియన్స్ మీరు ఏం సెపరేట్గా గుర్తుపెట్టుకోకలేదు, అది కూడా ఆరిజిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ కాదు, స్కేల్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మరి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ వచ్చేసరికి ఆరిజిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, స్కేల్ వల్ల ఎఫెక్ట్ కాదు. అలాగే కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసరికి దెర్ ఈస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ఆన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్. Correlation coefficient is independent of change of origin and scale. That is very important. Independent of origin and scale. Okay. For example, u is equal to ax plus b తీసుకున్నాను, v is equal to cy plus d తీసుకున్నాను. a అంటే x ను మల్టిప్లై చేస్తుంది, స్కేల్ ఫ్యాక్టర్. b అంటే ఆరిజిన్. ఇక్కడ y ని c మల్టిప్లై చేస్తుంది, స్కేల్ ఫ్యాక్టర్. d అంటే ఆరిజిన్. ఇప్పుడు rxy is equal to ruv అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. అంటే కొరిలేషన్ యూ అండ్ వి అంటే ఏంటి, మనం ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూస్, వాటి మధ్యన ఉన్న కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉందో ఎక్స్ అండ్ వై మధ్యన ఉన్న కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ కూడా అంతే ఉంటుంది. అంటే దేర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ ఉంటే కనుక వాటిని మనం స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక సేమ్ సైన్ ఉండాలి, ఉంటే ఆర్యువి ఏమవుతుందంటే ఆర్ఎక్స్వై అవుతుంది. ఒకవేళ స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటే, scale factors are on opposite sign, then RUV is equal to minus RXY. సో ఇది ఒక్కటి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారదు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమీ మారట్లేదు. ఏం మారుతుంది అంటే స్కేల్ డైరెక్షన్ మారుతుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారట్లేదు కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ చెప్పేస్తాం. ఎందుకంటే ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ సంబంధించింది, డైరెక్షన్ సంబంధించింది కాదు. ఓకే. సో ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ మీద మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారన్నది ఒకసారి చూద్దాం. So here you can see this one, r is equal to 0.58, u is equal to minus 5x plus 3 and v is equal to y plus 2 is given. Now what are the scale factors here? Scale factors are minus 5 and here scale factor is 1 only. So the scale factors are minus 5 and 1. That means they are in opposite sign. Opposite sign means the correlation coefficient between RUV is equal to minus RXY. So the answer is minus 0.58. Similarly, you can see the correlation coefficient between x and y is 0.5. And what is the correlation coefficient between 2x minus 4 and 3 minus 2y? So in the 2x minus 4, the scale factor is 2 and 3 minus 2y, the scale factor is minus 2. Again, opposite sign. So you will get the minus 0.5. Okay. So in this way, we can apply the origin and scale property for correlation coefficient. So the next concept is we have to discuss about most important concepts, that is coefficient of determination and non-determination. So you are calculating R value by using Karl-Pearson correlation coefficient method because it is the most accurate method. Suppose you are getting R value is equal to 0.7. What is that meaning? That meaning is if R is equal to 0.7 means just you find out the R square value, that is going to 0.49. So the remaining is 0.51. So 0.49 means 49% you will get, and 1 minus R square is 0.51, that is 51%. So total is 100%. So what is this 41 and 49 and 51% means? This 49% we call it as the percentage of accounted variation. That is nothing but determination, coefficient of determination. And this 51% we call it as coefficient of non-determination or the percentage of unaccounted variation. Simply we call it as unexplained variance. Okay. And this 49% is explained variance. So what is this explained variance and unexplained variance means? Suppose you are calculating the correlation coefficient between x and y. So maybe other factors also influence the value of x or y. Rainfall and yield of a crop అనేది తీసుకున్నాను నేను, రెండింటికి పాజిటివ్ కోరిలేషన్. మరి yield of a crop అనేది ఓన్లీ రెయిన్ఫాల్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? చాలా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మనం అకౌంటెడ్ చేయడానికి కుదరదు. కాబట్టి అవి మనం ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో, ఏదైతే డిటర్మిన్ చేస్తున్నామో దాన్ని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ అంటాము. సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్.
R square is called as coefficient of determination. It is nothing but explained variance by total variance. Explained variance by total variance. It is also called as percentage of accounted variation. So these limits for R square value is 0 and 1 because negative values ఉండవు కదా, నెగిటివ్ అయినా సరే మనకి మళ్ళీ పాజిటివ్ అయిపోతుంది. Now 1 minus R square is nothing but coefficient of non-determination. 1 minus R square is nothing but coefficient of non-determination. Okay, so it is nothing but unexplained variance by total variance. Unexplained by total variance. Right? Yes. So explained plus unexplained variance is equal to total variance. And we have one more, that is root over 1 minus R square. That is nothing but coefficient of alienation. You should remember these three formula. Maybe there is a chance of asking these questions based on this coefficient of alienation. Root 1 minus R. So R is correlation coefficient, R square is coefficient of determination, 1 minus R square is coefficient of non-determination, root 1 minus R square is coefficient of alienation. Okay. So suppose for example R is equal to 0.8. What is the coefficient of determination? R square 0.64. What is coefficient of non-determination? 1 minus R square, that is 0.36. So R square is 0.64 means 64% of accounted variation. And 0.36 means 36% is unaccounted variation. Explained variance is 64%, unexplained variance is 36%. By adding both, you will get the 100% total variation. Okay, this is the concept of explained and unexplained variance or determination and non-determination concept. Okay, so generally the correlation coefficient, Karl Pearson correlation coefficient, we compute from the samples only. We cannot calculate correlation coefficient for population. So we calculate samples, and by using the sample correlation coefficient, we estimate the population correlation coefficient. So we can take 2 or more samples. So we have to test the correlation coefficient of the samples are same. They are having there any significant difference or difference is there or not. Okay. So for that, that is we call it as testing of checking the any difference between the correlation coefficient for first sample and the second sample. So the sample correlation coefficient and population correlation coefficient. Let it be I am having 1000 pair of observations. I want to select 2 samples 10 and 10. Let it be calculate R1 and R2. Now I want to check whether there is any difference between R1 and R2. Okay, so which one is significant here? I want to check now. So that means by using the sample correlation coefficient, I can estimate the population correlation coefficient. During this process, there is a possibility of getting some error. That possibility error is nothing but probable error. So these probable error, and we have a standard error also. So these are called as sampling errors. So while collecting the samples, there is a possibility of getting error. So those are called as a probable error and standard error. So the probable error is nothing but the probable error we denoted with PE of R is nothing but 0.6745 into 1 minus R square by root n. And this 1 minus R square by root n is nothing but standard error. So probable error is equal to 0.615. It is almost nearly equal to 2/3. So probable error is equal to 2/3 of standard error. Okay, so this is the way formula for probable error, and if R is greater than or equal to 6 times of probable error, then we say that R is significant. The sample correlation coefficient is significant to estimate the population correlation coefficient. If R is less than 6 times of probable error, R is said to be insignificant. And the population correlation coefficients are R probable error of R plus or minus probable error of R are the population correlation coefficient. So these points you should remember. Okay, and how to determine probable error and everything also you should revise. Here you see the coefficient of correlation is minus 0.9. What is the coefficient of determination? That is 0.9 square is 0.81.
If r is equal to 0.6, what is the coefficient of non-determination? So r is equal to 0.6 means r square is 0.36. So non-determination will be 0.64. Similarly, we have a probable error like this. R value is given and n value is given. How to calculate the probable error? R is given as 2 by root 10. R is given as 2 by root 10 and n is given as 36. Then what is the probable error? Yes. So how to determine the probable error for this data? So probable error of R is equal to 0.6745 into 1 minus r square by root 10. So that is equal to 0.6745 into 1 minus 2 by root 10 whole square by root 36. N is 36. So that is nothing but 0.6745 into 1 minus 4 by 10 by root 36 is 6. Okay, so that is nothing but 0.6745 into 1 minus 4 by 10 is 6 by 10 by 6 is nothing but 0.6745 into 0.1. 6 by 60, that is 0.1. So that is nothing but yes, so that is 0.06745. That is the answer. Okay, that is the probable error here. 0.06745 is the probable error that is given in option B. In that way, we can determine the probable error. We can determine the limits for population correlation coefficient. R value is given, n value is given. How to find out population correlation coefficient? R plus or minus probable error. By using this R value and n value and using the formula of probable error, you find out the probable error. R no probable error add cheste maximum limit వస్తుంది. R లోంచి probable error subtract చేస్తే minimum limit వస్తుంది. అంటే R minus probable error ఏమో minimum limit అవుతుంది. R plus probable error ఏమో maximum limit అవుతుంది. Okay, so these are the concepts you should revise in case of the chapter correlation. So correlation అంటే ఏంటి? Correlation ని మనం scatter diagram ద్వారా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? Types of correlation ఏంటి? Measures of correlation ఏంటి? Concurrent deviation మెథడ్ ఎలా చేస్తాం? Rank correlation coefficient లో మనం ఎలా చేస్తాము? అలాగే కార్ల్ పియర్సన్ మెథడ్ లో ఎలా చేస్తాం? పర్ఫెక్ట్ లీనియర్ కోరిలేషన్ అంటే ఏంటి? ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ నేర్చుకున్నాము. అలాగే నాన్ డిటర్మినేషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్, ప్రాబబుల్ ఎర్రర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇవి మనం కొరిలేషన్ చాప్టర్లో మెయిన్గా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్స్. సో అవర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ రిగ్రెషన్. ఓకే, సో కొరిలేషన్ స్టడీ చేసిన తర్వాత రిగ్రెషన్ మనం స్టడీ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద కొరిలేషన్ అనాలిసిస్? అసలు కొరిలేషన్ అనాలిసిస్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే టు స్టడీ ద అసోసియేషన్ బిట్వీన్ ద టూ వేరియబుల్స్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే ఏంటి? రెండు ఎలా కొరిలేటెడ్ అయ్యాయి, ఎలా అసోసియేట్ అయ్యాయని స్టడీ చేసాం. వాటి మధ్యన కొరిలేషన్ అనేది న్యూమరికల్ గా మనం మెజర్ చేసాం. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ అని చెప్తున్నాం. నౌ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రిగ్రెషన్? మరి రిగ్రెషన్ చాప్టర్ లో మనం ఏం స్టడీ చేయబోతున్నాం అంటే కనుక, సో regression is nothing but simply we call it as it is nothing but estimation or prediction. Estimation or prediction. So the meaning of regression is stepping back towards an average. That is the meaning of regression. So what is the main objective of regression analysis is, what are the main aims of regression analysis is, we have to establish the relationship between the two variables. That relation is also mathematical relation. So to establish a mathematical relationship between two variables. The mathematical relationship, or it is also called as a functional relationship or average relationship. And after that, we have to predict unknown variable. We have to predict unknown variable by known variable. These are the main objectives of regression analysis. That is the purpose of studying the regression analysis. అసలు ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి మ్యాథమెటికల్, అసలు ఎందుకు ఎలా మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ప్రిడిక్షన్ హియర్? వాట్ ఈస్ ప్రిడిక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్టిమేషన్. సో హియర్ x and y valuables are given. Let it be, I am taking the advertisement cost here, advertisement cost, and the sales, number of sales I am taking.
సో జనరల్గా మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ పెంచి కొలది నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ పెరుగుతుంటాయి కదా. సో దట్ ఈస్ పాజిటివ్లీ కోరిలేటెడ్. ఓకే, ద మోర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్, సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ద సేల్స్ విల్ బి మోర్. సో దోస్ ఆర్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ కోరిలేటెడ్. సో నేను ఆల్రెడీ ఒక 10 ఇయర్స్ నుంచో లేకపోతే ఒక 5 ఇయర్స్ నుంచో నేను ఆల్రెడీ కొంత అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద కాస్ట్ నేను పెడుతున్నాను. దాని తగ్గట్టుగా నాకు నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. ఐ హ్యావ్ ఎ డేటా ఫర్ లాస్ట్ 6 ఇయర్స్ డేటా. Now I want to estimate the number of sales for a particular advertisement cost. ఒక పర్టికులర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ కి నాకు ఎన్ని సేల్స్ రావచ్చు, లేదా నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, సో ప్రాఫిట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఒక పర్టికులర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ కి నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ రావచ్చు, ఐ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్, ఐ వాంట్ టు ఎస్టిమేట్. సో అలా ప్రిడిక్ట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై. అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 + 3x అన్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ సపోజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, దెన్ ఐ విల్ గెట్ ద y వాల్యూ 5 + 3 × 10, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 35. సో ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద y వాల్యూ బై నోయింగ్ ద x వాల్యూ. ఇది ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 + 3x అనే రిలేషన్షిప్ నా దగ్గర ఉన్నప్పుడే కదా. సో ఇఫ్ x అండ్ y మధ్యలో ఉన్న మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్ డెవలప్ చేసి ఆ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్ యూజ్ చేసి ఫర్ గివెన్ x వాల్యూ వీ కెన్ ఎస్టిమేట్ y వాల్యూ, ఆర్ గివెన్ y వాల్యూ వీ కెన్ ఎస్టిమేట్ x వాల్యూ. దట్ ప్రాసెస్ వి ఆర్ ద టెక్నిక్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో అంటే రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ ద్వారా x అండ్ y వేరియబుల్స్ మధ్యన ఎలా అసోసియేట్ అనేది కోరిలేషన్ లో స్టడీ చేసాం. వాటి మధ్యన కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉందో కూడా స్టడీ చేసాం. ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే x అండ్ y మధ్యన ఉన్న మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్ డెవలప్ చేస్తున్నాము, ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము. ఆ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్ యూజ్ చేసి ఫర్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ y I can estimate the x, or for a particular value of x I can estimate the y. That estimation is nothing but the regression. Simple. Okay, so now, so maybe x is dependent on y, or y may be dependent on x. There are two possibilities are there. If x is dependent on y or y is dependent on x. If x is dependent on y, x is called as a dependent variable and y is called as an independent variable. Right? So here also y is dependent on x means y is dependent variable and x is called as an independent variable. So dependent variable is also called as regressed variable, or it is also called as explained variable. And independent variable is also called as explanatory variable, or it is also called as regressor. These are the alternative names for dependent and independent variable. So two possibilities ఉన్నాయి కదా, అంటే మనకి ఇక్కడ two regression lines అనేవి కావాలి. ఓకే, సో y on x అనేది ఒకటి ఉంది పాసిబిలిటీ, x on y అనేది ఒకటి ఉంది. సో y on x ఉన్న మధ్యలో మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a + bx ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a + by ఫామ్ లో. సో మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ నేను లీనియర్ రిగ్రెషన్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను, మల్టిపుల్ రిగ్రెషన్ మన చాప్టర్స్ లో లేవుగా. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ప్రకారం లీనియర్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, y ఈక్వల్ టు a + bx ఫామ్ లో ఉంటుంది. Here a and b are called as, these two are called as regression parameters. సో వీటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తేనే మనం ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఏ వాల్యూస్ అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి రిగ్రెషన్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, అనాలిసిస్ అవుతుందో, దట్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పారామీటర్స్ ఆర్ రిగ్రెషన్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ నాకు ఎలా వస్తాయంటే దేర్ ఇస్ టూ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్ మెథడ్. Principle of least squares, and the second one is regression analysis. Two methods లో మనం ఈ a and b values find out చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అనేది మన చాప్టర్ లో లేదు, వీ హ్యావ్ ఎ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్. దాని ప్రకారం మనం ఎలా చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ ఎ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ y on x. Regression equation of y on x. Similarly, we have a regression equation of x on y. Two regression equations we have. This regression equation is y minus y bar is equal to r into sigma y by sigma x into x minus x bar, and here x minus x bar is equal to r into sigma x by sigma y into y minus y bar. Regression equation of y on x and x on y, and this is we call it as b into x minus x bar because slope form lo undi kabatti idi kuda b అని రాస్తాం.
ఇక్కడ x on y on x ఉంది కాబట్టి ఇది yx అని రాద్దాం, ఇది xy అని రాద్దాం. సో వేర్ byx is nothing but r into sigma y by sigma x and bxy is nothing but r into sigma sigma x by sigma y. y minus y1 equal to m into x minus x1 ఫామ్ లో ఉంది కదా రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ y అని. సో ఇచ్చిన డేటాలో నేను x బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, y బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, రిగ్రెషన్ byx ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఐ విల్ జనరేట్ ద రిగ్రెషన్ లైన్. సో జనరేషన్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ లైన్స్ మనం ఒక రా డేటా ఇచ్చినప్పుడు రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఎలా డెవలప్ చేస్తాం అనేది అంటే ఇప్పుడు ఈ మార్దాన్ క్లాసెస్లో మనం చెప్పడానికి పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, అంటే మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఏది ఇంపార్టెంట్గా ఫోకస్ చేయాలనేది మాత్రమే రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ చాప్టర్లో మనం చూద్దాం. ఇక్కడ byx అండ్ bxy రెండింటిని మనం ఏమంటామంటే byx అండ్ bxy దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియెంట్. సో byx is the regression coefficient of y on x, bxy is regression coefficient of x on y. ఓకే, ఈ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మీరు ఖచ్చితంగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, రైట్. సో ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఇప్పుడు మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం. సో ద మెయిన్ ప్రాపర్టీస్, ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ. సో వాట్ ఈస్ byx హియర్? byx ఈజ్ నథింగ్ బట్ r into sigma y by sigma x and bxy is nothing but r into sigma x by sigma y. Now you multiply byx into bxy. What you will get? You will get r into sigma y by sigma x into r into sigma x by sigma y. Now sigma x and sigma y will be cancelled. You will get the r square. So r square is equal to, you get byx into bxy. So what is this r? From this we can say that r is equal to plus or minus square root of byx into bx. So the fundamental property of regression coefficients, what it is called as, it is in the form of root a into b, right? Let it be byx is a, bxy is b, root ab, that is the geometric mean. So what is the fundamental property of regression coefficients is the geometric mean between the two regression coefficients will be equal to correlation coefficient. That is the fundamental property. Okay, so here how to take the plus and minus? ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకోవాలో మైనస్ తీసుకోవాలో ఎలా తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ signature property. What is that is if byx and bxy and r, suppose both are positive, byx and bxy both are positive values having the positive signs, then the r will be the plus. Okay, అంటే మనం అప్పుడు ఫార్ములా ఏం తీసుకుంటామంటే r is equal to root of byx into bxy అని తీసుకుంటామంటే. If both are negative, r will be negative because inside the root minus into minus plus అయిపోతుంది, బట్ బయట మాత్రం మనం మైనస్ వేయాలి. అంటే ఫార్ములా ఏం వేస్తామంటే r equal to minus square root of byx into bxy. That is the formula for if both the byx and bxy are negative, r will be negative. అంటే ఏంటి, ఫైనల్ గా byx and bxy and r will have the same sign. That is we call it as signature property. అంటే మూడు ఎప్పుడు ఒకటే సైన్ ఉండాలి, మూడు ప్లస్ ఉండాలి లేకపోతే మూడు మైనస్ ఉండాలి. Correlation coefficient and two regression coefficients must have the same sign only. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ అయినా లేదా ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ అయితే వీ కెనాట్ డిటర్మిన్, ఆర్ కెనాట్ బి డిటర్మిన్. ఓకేనా, సో మనం ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఎందుకు అంటే ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ అయితే ఇన్సైడ్ ఇక్కడ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ అంటే రూట్ లోపల ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఆర్ వాల్యూ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనకు ఆర్ వాల్యూ -1 to +1 రియల్ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఓకేనా, సో దట్ వై దట్ ఈస్ ద signature property. And one more important property here, r is equal to plus or minus square root of byx into bxy అన్నాం కదా. సో ఆర్ వాల్యూ మనకి -1 అండ్ +1 మధ్యలో ఉంటుందని తెలుసు కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ కనుక లిమిట్స్ లో రావాలి అంటే కనుక మనం ఇక్కడ చేయాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటంటే ఈ byx అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా bxy మస్ట్ బి లెస్ దాన్ 1 అవ్వాలి. వన్ ఆఫ్ ద రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు అదర్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ లెస్ దాన్ అవ్వాలి. ఓకే, అంటే byx అనే కాదు, ఒకవేళ bxy గ్రేటర్ దాన్ 1 అయింది అనుకోండి byx అనేది లెస్ దాన్ 1 అవ్వాలి. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as magnitude property. And one more important property, we know that am is greater than or equal to gm. Arithmetic mean is always greater than or equal to gm. మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో చూసాం మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో. నౌ వాట్ ఈస్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ టూ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్? దిస్ వన్ ఈస్ ద అర్థమెటిక్ మీన్. It is greater than or equal to square root of byx into bx. This is r. R may be negative, so negative or positive also. Okay, it is greater than or equal to r, so that's why I'm taking the modulus.
maybe negative or positive. Okay, so this is called as arithmetic mean property. And one more important property, origin and scale. Origin and scale property. So what is byx here? Byx is nothing but r into sigma y by sigma x, and bxy is nothing but r into sigma x by sigma y. Here r is independent of change of origin and scale. R అనేది అలాగో origin and scale మీద డిపెండ్ అవ్వదు కదా. ఇంకా ఉన్నవి ఏంటి, సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై, అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కేసులో మనకి ఏం తెలుసు అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్, డిపెండెంట్ ఆన్ స్కేల్ అని తెలుసు కదా. ఓకే, కాబట్టి రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియెంట్స్ కూడా ఆరిజిన్ మీద ఎఫెక్ట్ కావు, స్కేల్ తో ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో దిస్ పాయింట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అయింది, వాట్ విల్ బి ద ఆర్ స్క్వేర్? ఆర్ స్క్వేర్ విల్ బి ఆల్వేస్ 1 only. ఆర్ స్క్వేర్ మీన్స్ byx ఇంటూ bxy ఈక్వల్ టు 1, అంతే కదా. ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు byx ఇంటూ bxy. సో byx into bxy equal to 1, product of the two regression coefficients will be equal to 1. So that meaning that byx will be equal to 1 by bxy, or bxy will be equal to 1 by byx. The two regression coefficients are reciprocal to each other. Case of perfect correlation, are equal to plus or minus 1, అంటే perfect positive అయినా perfect negative అయినా సరే byx and bxy రెండు కూడా మనకి 1 అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి ఒక 2 రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఇచ్చారు. లెట్ ఇట్ బి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఈక్వల్ టు 0, అండ్ సెకండ్ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఈక్వల్ టు 0. 2 రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. ఈ రెండు రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ కూడా స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ లోనే ఉన్నాయి. స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అంటే ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 ఫామ్ లో కూడా స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అంటాం కదా. సో రెండు కూడా స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ లోనే ఉన్నాయి. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది y(x) ఏది x(y) మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? బట్ ఏదైనా y(x) లేదా ఏదైనా x(y) తీసుకోవచ్చు అంటే అలా తీసుకోకూడదు. సో ఏది y(x) అని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y ఫర్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సిమిలర్లీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y ఫర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. యూ ఫైండ్ అవుట్. సో ఈ రెండింటిలో ఏది మినిమం వాల్యూ ఉందో ద మినిమం వాల్యూ వి రిప్రజెంట్స్ ద y(x). ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ యొక్క రేషియో మినిమం వచ్చింది అనుకోండి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ y(x) అవుతుంది. ఒకవేళ మాక్సిమం అనేది ఎప్పుడు ఏమవుతుంది, x(y) అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 8 ఈక్వల్ టు 0, x మైనస్ 2y ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0 ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ ఎంత 2/3 కదా, అంటే 0.66 అలా వస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఎంత 1/2. మాడ్యులస్ ఎందుకు వేస్తున్నానంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నా మనం పట్టించుకోవద్దు, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ప్లస్ తీసుకోండి. ఓకేనా, 1/2 అంటే 0. ఈ రెండింటిలో ఏది మినిమం ఉంది, ఇది మినిమం ఉంది, అంటే ఏమవుతుంది, ఇది y(x) అవుతుంది, ఇది x(y) అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం 2 రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి x(y), ఇంకోటి y(x) ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు సైన్స్ ఒకటి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. రెండు ప్లస్ లేదా రెండు మైనస్ ఉండాలి. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉంటే మళ్ళీ byx bx ఆపోజిట్ సైన్ వస్తాయి. అసలు ఆపోజిట్ సైన్ వచ్చినప్పుడు అవి రిగ్రెషన్ లైన్సే కాదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఈక్వేషన్ ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, అసలు ఈ రెండు రిగ్రెషన్ లైన్సే కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. సో దీని byx bx ఆపోజిట్ సైన్స్ వస్తాయి. ఆపోజిట్ సైన్స్ వస్తే రిగ్రెషన్ లైన్స్ అవ్వు. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ దీంట్లో మెయిన్గా మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం 2 రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు. ఓకే, సో రిగ్రెషన్ చాప్టర్లో నేను కొన్ని టాపిక్స్ నేను ఇప్పుడు తీసుకుంటాను రిగ్రెషన్ చాప్టర్స్లో. సో ఇక్కడ రిగ్రెషన్ చాప్టర్లో నేను కొన్ని మోడల్స్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి. సో హియర్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ గివెన్. విచ్ వన్ ఈజ్ ద y(x)? హియర్ x plus 2y is -5. ఓకే, అండ్ 2x plus 3y -8. సో ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్, దీనికి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y ఇస్తే 1/2 వస్తుంది, 0.5 అవుతుంది. ఇది 2/3 వస్తుంది, అంటే 0.66 వస్తుంది. ఇది మినిమం ఉంది కాబట్టి ఇది y(x) అవుతుంది. సో y(x) లేనిది ఏంటంటే x plus 2y minus 5 = 0. సో ఈ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. సో ఇక్కడ చూడండి y is equal to 19 minus 5x/2 అని ఇచ్చారు. ఇందులో రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ x(y) అని ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద bxy అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో y is equal to 19 minus 5x/2.
ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది y ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bx ఫామ్ లో ఉంది. అలా అని స్లోప్ ఏదైతే ఉందో -5 అది bx తీసుకోవడానికి లేదు. ఇది x ఆన్ y ఈక్వేషన్. బట్ x ఆన్ y ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ by ఫామ్ లో ఉండాలి. ఓకేనా? సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ by ఫామ్ లో దీన్ని తీసుకొద్దాం. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 19 మైనస్ 5x/2 అంటే 5x/2 ఏమవుతుంది నుంచి 19 మైనస్ y అవుతుంది. సో 5x ఏమవుతుంది 38 2 ఇంటూ 19 38 మైనస్ 2y అవుతుంది. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 38/5 మైనస్ 2/5y. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఇది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ by ఫామ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక b ప్లస్ లో ఏముంది -2/5. b అంటే bxy. సో bxy రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఆన్ y ఎంత అంటే -2/5 అవుతుంది. ఓకే, సో అలా సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఒక రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ y ఆన్ x ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ byx? సో అది జస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉంది, ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్ ఫామ్ లో ఉంది. దాని y ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bx ఫామ్ లోకి మార్చుకుని అక్కడ స్లోప్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్లోపే మనం byx కింద తీసుకుంటాం. ఓకే, సో సిమిలర్లీ నౌ వి సీ ద కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సో 2 రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన లైన్స్ ఒకసారి చూస్తుంటే కనుక so what are the lines are given here? 3x plus 2y equal to 21, 6x plus y is equal to 29. So I am taking the lines here. Now you find out the coefficient of x by coefficient of y for the first equation, that is 3/2, that is 1.5. Here coefficient of x by coefficient of y with modulus equal to 6/1, that is equal to 6 now. Okay, so which one is the minimum? It is the minimum value. ఈ ప్రాబ్లం ఇది మాక్సిమం వాల్యూ. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, మీకు కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ నుంచి రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాబ్లంలో మీకు కవర్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 3x ప్లస్ 2y అనేది ఇది y ఆన్ x ఈక్వేషన్ అవుతుంది, ఇది x ఆన్ y ఈక్వేషన్ అవుతుంది. y ఆన్ x ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి? y ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bx ఫామ్ లో ఉండాలి, ఇది x ఈక్వల్ టు a ప్లస్ by ఫామ్ లోకి రావాలి. కాబట్టి దీన్ని నేను ఈ ఫామ్ లోకి మార్చుకుంటాను. సో 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21 మైనస్ 3x. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21/2 మైనస్ 3/2x. y ఆన్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసింది కదా, y ఆన్ x ఫామ్ లోకి, y ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bx లాగా. అలాగే ఇక్కడ కూడా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ by ఫామ్ లోకి దీన్ని మారుద్దాం. సో 6x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 29 మైనస్ y, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 29/6 మైనస్ 1/6y. సో ఇక్కడ byx ఏమవుతుందంటే -3/2, ఇక్కడ bxy ఏమవుతుందంటే -1/6. అంటే ఏమయ్యాయి ఇక్కడ రెండు రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ అంటే రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అర్థమవుతుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, byx అండ్ bxy రెండు నెగిటివ్ అయ్యాయి. సో రెండు నెగిటివ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాం, ఆర్ వాల్యూ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. సో -√byx ఇంటూ bxy. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -√3/2 మైనస్ 1/6. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది, బట్ మైనస్ బయట ఉంటుంది. సో 3/2 అంటే ఇది 1/4 అంటే -1/2 అంటే నథింగ్ బట్ -0.5. సో వాట్ ఈస్ ద కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ బిట్వీన్ ద టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ అంటే దట్ ఈస్ -0.5. సో ఈ విధంగా మనం రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ మోడల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. జనరల్గా మనకి ఈ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకి స్టాటిస్టిక్స్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే రిపీటెడ్గా కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కానీ. సో ఇంకా చాలా మోడల్స్ మనకి రిగ్రెషన్లో మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం. సో సిమిలర్లీ we have a number of problems how to determine correlation coefficient when two regression lines are given. Okay, so this is the way of calculating correlation coefficient when the two regression lines are given, right? Similarly, you see the problem 16th one. So I am copying this. Yes, the regression coefficient of determination is 0.64. regression coefficient of x on y is 4. What is the regression coefficient of y on x? It is asking regression coefficient of y on x. So first of all, what is meant by coefficient of determination? Coefficient of determination is r square. R square value is given as 0.64 now. Okay, now
You can take r square means byx into bxy. This value is given as 0.64. Now regression coefficient of x on y value is given as 4, that is bxy value is given as 4. So 4 into, so we required y on x coefficient, so byx into 4 into 0.64. So nothing but byx is equal to 0.64 by 4, nothing but 0.16. So that is the regression coefficient of y on x. Okay, so this is the way of asking the problem. So now we see another model. So finding the standard deviation, this is also very important, right? Very important. Now you see the 17th problem now. First of all, the two regression lines are given by 8x plus 10y equal to 25 and 16x plus 5y is equal to 12 respectively. If the variance of x is 25, what is the standard deviation of y? So two regression lines is given and variance of x is given and it is asking standard deviation of y. Okay, so first of all, let me copy this question first. Okay, yes. Now what are the regression lines here? 8x plus 10y is equal to 25 and regression line, another regression line 16x plus 5y is equal to 12. Now first you identify which one is the y on x line and which one is the x on y line. How we identify? We identify by taking the coefficient of x by coefficient of y. So here 8 by 10, nothing but 0.8. And here coefficient of x by coefficient of y, that is equal to 16 by 5. So nothing but 3.2. So it is the minimum value. So the minimum value represents y on x and the maximum value represents x on y. Right? We know that how to identify regression lines already we discussed. Now based on that y on x, you find out the byx, that is regression coefficient of y on x. So it is in the form of y is equal to a plus bx. So here 10y is equal to 25 minus 8x you will get. So y equal to 25 by 10 minus 8 by 10x. So that is nothing but, what is the byx value? That is 8 by 10. Or you can take 4 by 5. Okay, so that is the slope. Similarly, from x on y, you can determine bxy. So x on y, what is the general form? X is equal to a plus by form. So here 16x is equal to 12 minus 5y. So x is equal to 12 by 16 minus 5 by 60y. So what is bxy now? Bxy is equal to minus 5 by 60. Here also it is minus 4 by 5 minus 5 by 60. Now you got the two regression coefficients now. Now you find out the r value. So both are negative here, right? Byx and bxy both are negative. So r will be negative. So r equal to minus square root of byx into bx. So that is equal to minus square root of byx value is minus 4 by 5 and is minus 5 by 16. 5 will be cancelled and minus into minus plus 4 by 16 is root 1 by 4 you will get finally. Minus root 1 by 4. So that is minus 1 by 2. Now you take any one byx or bxy now. You take any one value. I am taking here byx. So byx is equal to, what is that value? Minus 4 by 5. We know that byx is r into sigma y by sigma x. Right? I am taking the formula. Now the variance of x is given here. In the question now, variance of x is given as 25. It is given here. And it is asking standard deviation of y. So variance of x is 25 means what is the standard deviation of x? That is 5. It is asking standard deviation of y. We require standard deviation of y now. Now r into, r is, we got minus 1 by 2. Sigma y, ఇదే మనం find out చేయాల్సింది. Sigma x 5 equal to minus 4 by 5. So 5 will be cancelled. Minus into minus plus. So standard deviation of y equal to 4 into 2, 8. So what is the standard deviation of y value? That is 8. So we got the answer option B. So this is also very important model. Two regression lines ఇస్తారు, ఒక స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్తారు, అనదర్ వేరియబుల్ యొక్క స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బీవైఎక్స్ కానీ బిఎక్స్వై కానీ తీసుకుని అందులో మీరు ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే
you will get the standard deviation of other variable. So this is the model, very important, finding the standard deviation. Okay, now one more problem I am taking here. So if the regression line of y on x is given by, so let me copy first. So I'm going to explain the next problem only, very important. It is also, this model is important. Regression line of y on x is y is equal to x plus 2. Carl Pearson's coefficient of correlation is 0.5 and it is asking sigma y square by sigma x square. Sigma y square by sigma x square is nothing but variance of y by variance of x. Okay, so what is the regression line of y on x? That is given as y is equal to x plus 2. So that is already in y equal to a plus bx form. So what is the slope here? Slope b by x is 1 only. Okay, now it is given the correlation coefficient value, Carl Pearson correlation coefficient value, right? What is that value? That is r is equal to 0.4. Now b by x is equal to 1 we have. What is b by x? R into sigma y by sigma x is equal to 1. So what is r? R is nothing but 0.5 into sigma y by sigma x is equal to 1. So from this, what is sigma y by sigma x? That is 2. 1 by 0.5 or 1 by, ఇక్కడ 1/2 అని రాసుకుంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 2 into 1 2 అవుతుంది. అంటే దీని నుంచి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే సిగ్మా y స్క్వేర్ బై సిగ్మా x స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది? 2 స్క్వేర్ ఇస్, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ 4 is. ఓకే, సో అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి మనకి ఈవెన్ ఈ ప్రాబ్లం ఒక అటెంప్ట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్, ఇది ప్రీవియస్లీ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. అంటే ఈ మోడల్స్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నౌ వి సీ ద నెక్స్ట్ మోడల్, దట్ ఈస్ we have to discuss now. The next important model is origin and scale effect. Okay, so the effect of origin and scale on regression coefficients. Now you see I am taking the 21 problem here. Yes, see what is that? U is equal to 2x plus 5, v is equal to minus 3y minus 6, and regression coefficient of y on x is 2.4. then the regression coefficient of v on u. So what are the values are given? U variable is given as 2x plus 5 and v variable is given as minus 3y minus 6, and the regression coefficient of y on x, that is byx, is given as 2.4 and it is asking bvu. Okay, so from this standard deviation of u ఎంత అవుతుంది? It will be become 2 into standard deviation of x. ఎందుకంటే ప్లస్ 5 అంటే ఆరిజిన్ కదా, స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆరిజిన్ మీద ఎఫెక్ట్ కాదు కాబట్టి దట్ విల్ బికమ్ 2 into స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్. సిమిలర్లీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ v ఏమవుతుంది? 3 into స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ y అవుతుంది. మనం మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసిన మాడ్యులస్ తీసుకుంటాం కదా, వి టేక్ ద మాడ్యులస్ హియర్ -3, అంటే ఫైనల్లీ యూ గాట్ ద 3 into స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్. ఓకే, సో నౌ వి రిక్వైర్డ్ bvu. bvu ఎలా ఉంటుంది? r into sigma v by sigma u లా ఉంటుంది, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు r ఎలాగో ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఆరిజినల్ స్కేల్ వల్ల, సో సేమ్ r తీసుకుంటున్నాను. సిగ్మా v వాల్యూ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ 3 into sigma y and sigma u వాల్యూ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ 2 into sigma x. సో 3/2 బయట తీసుకొచ్చేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత అంటే r into sigma y by sigma x. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3/2. ఈ r into sigma y by sigma x అంటే ఎంత? b by x కదా. సో b by x వాల్యూ is given, that is 2.4. so 3/2 into 2.4, so that is nothing but 3.6. so what is the regression coefficient of y on x? 3.6. but answer is not option A. very important point here. ఇక్కడ నేను కావాలని ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేశాను. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నేను స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ u అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ v రెండు తీసుకున్నాను. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ r వాల్యూ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ అని చెప్పేసాను కాబట్టి r యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా r రాశాను. కానీ r అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ దేని దృష్ట్యా? ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పరంగా, బట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా. ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది డైరెక్షన్ అంటే కనుక స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటే కనుక డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పి ఆల్రెడీ మనం కొరిలేషన్ చాప్టర్ లో కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ మీద ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పాను. సో if the scale factors are same direction, you will get the same r value. if they are in opposite direction, you will get the minus value. సో ఇక్కడ చూడండి స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? ఇక్కడ స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసరికి 2 and -3, ఆ రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైన్ ఉన్నాయి.
కాబట్టి ఇక్కడ r ఏమవుతుందంటే యూ విల్ గెట్ ద మైనస్ ఆర్ ఇయర్. ఇక్కడ వేయిపోయినా పర్వాలేదు, ఇక్కడ మాత్రం మైనస్ ఆర్ వేయాలి. ఓకే, సో ద మైనస్ విల్ కంటిన్యూస్. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? మైనస్. అందుకే నేను స్పేస్ కూడా వదిలేసా, ఈక్వాలిటీకి 3.6. సో మైనస్ 3.6 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎందుకు ఇది ఇలా చెప్పడం జరిగింది ప్రాబ్లం అంటే, చాలా మంది మిస్టేక్ ఎక్కడ చేస్తారంటే రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వి ఆన్ యూ కానీ లేకపోతే యూ ఆన్ వి కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు బాగానే చేస్తున్నారు. బట్ ఈ మైనస్ లో ఈ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ దగ్గర మైనస్ తీసుకోవాలి. ఈ స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ సైన్ లో ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ సైన్ ఉన్నాయా, సేమ్ సైన్ ఉన్నాయా అనేది చూసుకోవడం అనేది మర్చిపోతున్నారు. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ తీసుకోవాలి. సో ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ మనం ఈ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ same problems, same type of models are given here only. So ikkada you see the second problem here, what are the scale factors here? It is 2, it is 3. So both are same sign. So here no problem, you can take r as same r only. R value meer as it is ga r kinda teeseskunna problem ledu. Okay, so that is the effect of origin and scale. Now we are going to next problem is how to determine, how to estimate the unknown variable. What is the main objective of regression analysis? Regression analysis యొక్క main objective మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? We have to determine the unknown variable value by using known variable value. అలా వేరియబుల్ వాల్యూస్ మనం అన్నోన్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ని ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే we should establish the relationship between the two variables. That relationship is called as a average relationship or mathematical relationship or a functional relationship అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ 26th ప్రాబ్లం చూడండి. I will explain this 26th one. Yes, see the also. The slope of the regression line is calculated to be 5.5 and intercept is 15. What is the value of y when x is 6? So what is the slope is given, intercept also given. It is asking what is the value of y when x is 6. And x value is given, x is 6 is given and it is asking y. So y value is dependent on x value kada. So we require y on x equation. Okay, so here we have to use y on x equation. So what is the y on x equation? Y is equal to a plus bx. What is a? A is intercept. What is b? B is the slope. So what is the slope is given? The slope value is given as 5.5 and intercept is given as 15. So a is 15, slope is 5.5. So y is equal to 15 plus 5.5 x. That is the regression line of y on x. We have a line. Now we can estimate. Now what is the x value? 6. Now you take x is equal to 6 now. 5.5 into 6. So that is equal to 15 plus 33. So what is that? 48. So what is the estimated value of y? What is the value of y? 48 is the value. So ante regression line of y on x kanuka man daggara unte for a particular value of x we can estimate y. అదే regression line of x on y నుంచి మనం for a particular value of y we can estimate the value of x. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, నేను ఇక్కడ డీటెయిల్డ్ గా చెప్తున్నాను. y on x అనే ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? x value is given, we estimate y value. Okay, that is y on x because y is value is dependent on x value. అంటే x value ఇచ్చి మిమ్మల్ని y ని ఎస్టిమేట్ చేయమంటే మీరు ఏ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలి? y on x ఈక్వేషన్ ఇచ్చేయాలి. When we use x on y equation, x is dependent on y అంటే y వాల్యూ బట్టి x వాల్యూ వస్తుంది. అంటే y వాల్యూ ఇస్తారు, దాని నుంచి మనం x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది ఈ క్లారిఫికేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్ మోడల్ హౌ టు ఎస్టిమేట్ ద అన్నోన్ వేరియబుల్ వెన్ two lines are given. Now you see the here two regression equations are given. I'm going to explain the next immediate problem 27. This is also very important model. Yes, two regression equations are given. 2x plus 3y minus 28 is equal to 0 and x plus 2y minus 25 equal to 0. The value of x if y is equal to 8. Now the y value is given. What is y? Y value is given. Now it is asking what is x value. Student, y value ఇచ్చారు, x value ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. అంటే x అనేది y మీద డిపెండ్ అయింది కదా. సో x on y ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ లో 2x plus 3y minus 28 equal to 0
x ప్లస్ 2y మైనస్ 25 ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండింటిలోనూ ఏది y ఆన్ x ఏది x ఆన్ y అంటే కనుక ఇది మనం ఇక్కడ మన రేషియో తీసుకున్నాం. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y, దట్ ఈస్ 2/3, that is 0.67 or 66. Okay, nearly. And here what is the coefficient of x by coefficient of y? ఇది మీరు డైరెక్ట్ గా కూడా మీరు ఇలా వేయకుండానే డైరెక్ట్ గా బై ఇన్స్పెక్షన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై విచ్ వన్ ఇస్ y ఆన్ x, విచ్ వన్ ఇస్ x ఆన్ y. బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏముంది ఇందులో x కోఎఫిషియంట్ బై y కోఎఫిషియంట్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? బట్ మీరు తీసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ కేర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సైన్స్ అనేవి ఎప్పుడు సేమ్ సైన్స్ ఉండాలి. రెండు మైనస్ ఉన్నా పర్లేదు, రెండు ప్లస్ ఉన్నా పర్లేదు. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉందనుకోండి y కోఎఫిషియంట్ యొక్క సైన్, అప్పుడు వచ్చే రిగ్రెషన్ లైన్స్ కాదు అని చెప్తాం. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ. సో ద మినిమం వాల్యూ రిప్రజెంట్స్ y ఆన్ x, సో అదర్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ x ఆన్ y. మరి ఇప్పుడు నాకు y వాల్యూ ఇచ్చారు, x y నోట్ చేయమంటున్నారు కదా, నేను x ఆన్ y తీసుకోవాలా y ఆన్ x తీసుకోవాలా అంటే x ఆన్ y తీసుకోవాలి. బికాజ్ x వాల్యూ ఇస్ డిపెండెడ్ ఆన్ y. అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా మాత్రమే y వాల్యూ ఎస్టిమేట్ చేయాలి. సార్ ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా కూడా మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు కదా? ఎస్, ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు, బట్ అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు అనేది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో మనం జామెట్రీ ఆఫ్ ద రిగ్రెషన్ లైన్స్ చెప్తాను. సో అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అది ఎందుకు కరెక్ట్ కాదని. ఓకే, సో నేను x ఆన్ y ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాను. సో 2x ప్లస్ 3y మైనస్ 28 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫ్రమ్ దిస్ 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 3y plus 28. So x is equal to minus 3/2y plus 28/2 into 40. Now what is the y value? Y is 8 now. So of course మీరు డైరెక్ట్ గా కూడా x ప్లేస్ లో y వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఓకేనా? సో minus 12 plus 14 వచ్చింది అంటే యూ గాట్ ద 2 వాల్యూ. సో 2 is the answer. సో మరి ఈ ఈక్వేషన్ లో నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అది కూడా చూద్దాం. సో x plus 2y minus 5 equal to 0 కదా ఈ ఈక్వేషన్ 25, sorry. Okay, now x plus y is 8 minus 25, not 15, 25. So x plus this one is 16 minus 25. So x is minus 9. So x equal to 9 here. ఇక్కడ 9 వచ్చింది x వాల్యూ, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 2 వచ్చింది. ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అంటే కనుక, సో ఇది మీకు అర్థం కావాలి అంటే కనుక మనం నెక్స్ట్ జామెట్రీ ఆఫ్ ద రిగ్రెషన్ లైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో డెఫినెట్గా అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇది ఎందుకు ఇలా మనం తీసుకోలేదు, y వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు x వాల్యూ ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే why should we take only x on y? Why should not be taking x y on x ఈక్వేషన్ అనేది మీకు నేను నెక్స్ట్ జామెట్రీ ఆఫ్ ద రిగ్రెషన్ లైన్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, సో అంటే ఈ వాల్యూ అయితే కరెక్ట్ కాదు, దిస్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అండ్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, అంటే ఇది చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, సార్ x ఆన్ y ఆన్ x ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారో డౌట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ x ఆన్ y తీసుకోవాలి, ఇక్కడ y ఆన్ x తీసుకోవాలి అనేది ఎలా తీసుకోవాలో డౌట్ ఉంటుంది. అసలు ఎందుకు అలా తీసుకోవాలనే డౌట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీనికి ఉన్న మనకి బ్యాక్ థియరీ ఏంటి అనేది మీకు తెలిస్తే అప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా క్లారిటీ వస్తుంది. నౌ వి సీ నౌ నెక్స్ట్ మోడల్. 1 minute. So next model is so after finding this, yes, point of intersection of two regression lines. Now we see what is the geometry of the regression lines. Okay, so one line is y on x and another one is x on y. We have two equations. So one is y is equal to a plus bx form, another one is x equal to a plus by form. This is y on x line and it is x on y line. Now how we draw the regression line of y on x? We take the x values on y axis, y values on y axis, and these are the points we plotted. Now first you should know what is the regression line. Okay, what is that average relationship on it? So this is the line which represents all the points, which satisfies at most it satisfies. That means the vertical distance from this line to these points, ఈ పాయింట్స్ నుంచి ఈ లైన్స్ కి మధ్యలో ఈ వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే ఉందో దట్ ఈ విల్ బి ఆల్వేస్ మినిమం. అలాంటి లైన్ నేను డ్రా చేశాను. దట్ లైన్ ఈజ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యావరేజ్ రిలేషన్షిప్. దట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ y on x లైన్. అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని ఆల్మోస్ట్ సాటిస్ఫై చేస్తూ డ్రా చేసిన లైన్. That's why it is called as a stepping back towards an average. This is the average line and these all points are concentrated on that particular line. That's why it is called as a stepping back towards an average.
సో ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లాట్ మీద y on x లైన్ డ్రా చేశాను. సిమిలర్లీ x on y లైన్ కూడా ఇలాగ ఉంటుంది. x on y లైన్ ఎలా డ్రా చేస్తామంటే x యాక్సిస్ మీద y వాల్యూ తీసుకుంటాము, y యాక్సిస్ మీద x వాల్యూ తీసుకుని డ్రా చేస్తాం. సో ఈ రెండు ఇలా ఇంటర్సెక్టింగ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as the point of intersection of two regression lines. Okay, so this is the angle between these two regression lines. That is the angle between two regression. So here one is y on x and the second one is x on y. Two regression lines are there. So now when these two regression lines will be coincide, when the two regression lines will be coincide, if r is equal to plus or minus 1, then the two regression lines will be coincide. The two regression lines will be coincide or interchangeable. Interchangeable. So what is meant by this is one interchangeable అంటే ఏంటి, కోయిన్సైడ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ అనేది ఏమైపోయినట్టు, రెండు కోయిన్సైడ్ అయ్యాయంటే, రెండు లైన్స్ కోయిన్సైడ్ అయ్యాయంటే యాంగిల్ 0 అయిపోయినట్టే కదా. సో θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఓకే, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ విల్ బి 0. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ y మైనస్ y బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు byx ఇంటూ దట్ ఈస్ r ఇంటూ సిగ్మా y బై సిగ్మా x, అంతే కదా, x minus x bar, that is the y on x line. Similarly, what is x on y line? X minus x bar is equal to r into sigma x by sigma y into y minus y. Now I am taking r is equal to 1 now. So what you will get, y minus y bar is equal to r value 1 is sigma y by sigma x into x minus x. And here you will get x minus x bar is equal to sigma x by sigma y into y minus y. ఇప్పుడు ఈ సిగ్మా వై బై సిగ్మా, ఈ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వైని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ పంపించేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఏముంది, వై మైనస్ వై బార్. ఇది ఒక ఆర్డర్లో రాద్దాం, అంటే వై మైనస్ వై బార్ ఈక్వల్ అని రాద్దాం ఫస్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. ఇది వై ఆన్ ఎక్స్ ఫామ్లోకి వచ్చేసింది. సేమ్, ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు. Okay, that is very important. Suppose you are taking r equal to minus 1, you will get the minus here. Only minus వస్తుంది అంతే. ఇట్లా అప్పుడు కూడా సేమ్ అవుతాయి. అంటే r is equal to plus 1 అయినా minus 1 అయినా టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ కోయిన్సైడ్ అవుతాయి, ఇంటర్చేంజబుల్ అవుతాయి. ఇంటర్చేంజబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే రెండింటిలో ఏ ఈక్వేషన్ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను ఇందాక చెప్పిన ప్రాబ్లంలో సార్ ఎందుకు ఇక్కడ ఈ లైన్ ఉపయోగించకూడదు ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, అంటే సో ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు అంటే వీటి మధ్యన కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ r వాల్యూ 1 కాదు. ఈ రెండింటి మధ్యన కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ r వాల్యూ 1 కానీ లేదా -1 కానీ, అంటే పెర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ ఆర్ పెర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ కానీ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ y on x ఆర్ x on y టు ఎస్టిమేట్ ద x వాల్యూ ఆర్ టు ఎస్టిమేట్ ద y వాల్యూ. ఈ రెండింటిలో ఏ లైన్ తీసుకున్నా మీకు ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఒకసారి మనం 2 వచ్చింది ఆన్సర్, రాంగ్ ఈక్వేషన్ తో తీసుకుంటే 9 ఎందుకు వస్తుంది అంటే వీటి మధ్యన పెర్ఫెక్ట్ కోరిలేషన్ లేదు. సో పెర్ఫెక్ట్ కోరిలేషన్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ రేట్ తో y చేంజ్ అవ్వాలని చెప్పుకున్నాం కదా. అలా చేంజ్ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటి, y చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా x చేంజ్ అవుతుందని అర్థం. అంటే పెర్ఫెక్ట్ కోరిలేషన్, x y మీద ఎంత డిపెండ్ అయితే y x మీద కూడా అంతే డిపెండ్ అయ్యింది. సో అలాంటి కేసెస్ లో మీరు y on x అయినా యూజ్ చేసుకోండి, x on y అయినా యూజ్ చేసుకోండి, అంటే ప్రాబ్లం. బట్ అది ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి, r వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అయినప్పుడే. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. r is equal to plus or minus 1, that two regression lines will be coincide. You should remember this point, very important. Okay, so if r is equal to 0, ఈ కేసు కూడా తీసుకోండి. If r is equal to 0, then the two regression lines will be perpendicular to each other. r equal to 0 అయితే y minus y bar is equal to r into sigma y by sigma x into x minus x bar కదా. సో y minus y bar equal to 0 అయిపోతుంది కదా. ఇదంతా 0 కదా, r 0 అంటే రైట్ సైడ్. అలాగే x on y ఈక్వేషన్ x minus x bar equal to r into sigma x by sigma y, y minus y bar, ఇక్కడ కూడా x minus x bar, r 0 అయిపోతుంది కాబట్టి టోటల్ రైట్ సైడ్ అంతా 0 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు y minus y bar equal to 0 అంటే y ఎంత, y bar ఏగా, ఇక్కడ x ఎంత, x bar. సో y ఈక్వల్ టు y బార్ అనేది కాన్స్టెంట్, x బార్ అనేది కాన్స్టెంట్.
సో y ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఫామ్ లో ఉంది, ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఫామ్ లో ఉంది. y ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ దేనికి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది? x యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. x ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ y యాక్సిస్ ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. అంటే రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ y ఆన్ x ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, x ఆన్ y ఇలా వెళ్తుంది. అంటే రెండిటి ఏమైనట్టు? పెర్పెండిక్యులర్ అయినట్టు. ఓకే, సో ద టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ విల్ బి పెర్పెండిక్యులర్ if r is equal to 0 and the angle between the two regression lines is 90 degrees. సో మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, r is equal to plus or minus 1 అయితే టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ కోయిన్సైడ్ అవుతాయి. యాంగిల్ ఎంత? 0 degrees. r is equal to 0 అయితే టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ పెర్పెండిక్యులర్ అవుతాయి. అప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఎంత? 90 degrees. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది? r వాల్యూ మీద డిపెండ్. సో r ఎంత ఉంటే అంత. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను ఇక్కడ తీసుకున్నట్టు రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ y ఆన్ x ఇలా తీసుకున్నాను, x ఆన్ y ఇలా తీసుకున్నాను. ఈ రెండింటి మధ్యన ఉన్న యాంగిలే కదా తీటా అని చెప్పుకున్నాం. ఈ రెండింటి r వాల్యూ కనుక పెర్ఫెక్ట్ అయ్యగలది, ఈ లైన్స్ మూవ్ అవుతుంటాయి, ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటాయి. r పెర్ఫెక్ట్ అయ్యగలది. r వాల్యూ తగ్గిగలది, ఈ రెండు లైన్స్ అంటే r టువర్డ్స్ 0 వైపు వెళ్తుంది అనుకోండి, ఈ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ మూవ్ అయిపోతుంటాయి. అప్పుడు ఇలా వస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ 0 అయిపోయిందంటే పెర్పెండిక్యులర్ అయిపోతాయి. r వాల్యూ పెర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ వైపు వెళ్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ రెండు రిగ్రెషన్ లైన్స్ మూవ్ అవుతుంటే టోటల్ గా కోయిన్సైడ్ అయిపోతుంటాయి, r ఈక్వల్ టు +1 దగ్గర. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి, జామెట్రీ ఆఫ్ ద రిగ్రెషన్ లైన్స్. మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక, అంటే ఈ టూ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు ఏ ఫామ్ లో ఉన్నాయి? y మైనస్ y1 ఈక్వల్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1 ఫామ్ లోనే ఉంటాయి కదా. సో y మైనస్ y1 ఈక్వల్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1 అనేది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ ఈక్వేషన్. దట్ ఈస్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ పాయింట్ స్లోప్ ఫామ్. సో దట్ లైన్ విల్ బి పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ x1, y1. సిమిలర్లీ ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేస్తుంటే ఇక్కడ y1 ప్లేస్ లో ఏముంది? y బార్ ఉంది. ఇక్కడ x1 ప్లేస్ లో ఏముంది? x బార్ ఉంది. కాబట్టి ఈ y ఆన్ x లైన్ x ఆన్ y లైన్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుందంటే x బార్ అండ్ y బార్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x బార్, y బార్. అంటే టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని x బార్, y బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే, ఓకే, x బార్ వాల్యూ అంటే మీన్ ఆఫ్ x, మీన్ ఆఫ్ y ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే x వాల్యూనే x బార్ అవుతుంది, y వాల్యూనే y బార్ అవుతుంది. అంటే టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ ని మీరు సాల్వ్ చేయండి, x వాల్యూ వస్తుంది, అది x బార్ కింద తీసుకోండి మీన్ ఆఫ్ x. y వాల్యూ వస్తుంది, దాన్ని y బార్ కింద తీసుకోండి మీన్ ఆఫ్ y. అంటే టూ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా, లేదా మీన్ ఆఫ్ x కానీ మీన్ ఆఫ్ y కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా, లేదా డైరెక్ట్ గా x బార్ అండ్ y బార్ అని ఇచ్చినా మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆ టూ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయాలి. టూ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మీకు x వాల్యూ, y వాల్యూ వస్తాయి. x వాల్యూనే మీన్ ఆఫ్ x, y వాల్యూనే మీన్ ఆఫ్ y. సో ఆ మోడల్ మీద మనం ఇప్పుడు మోడల్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని. ఇక్కడ చూడండి, టూ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. Find for any two variables x and y, the regression equations are given as 2x plus 5y minus 9 equal to 0 and 3x minus y minus 5 equal to 0. Okay, so let me copy. Yes. So then what is the aim of x and y? ఇది మనకి రీసెంట్ గా December 21 లో అడగడం జరిగింది. సో 2x plus 5y minus 9 equal to 0. ఇంకొక ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి 3x minus y minus 5 equal to 0. Let it be 1 and 2. Now you solve 1 and 2. You will get the x value and y value. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి 5 తో మల్టిప్లై చేద్దాం సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసేసుకున్నాను. ఓకే, సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఐ am multiplying with 5. 5 into 3 15x minus 5y minus 25 equal to 0. సో ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 17x is minus 34 equal to 0. సో 17x equal to 34. సో x is equal to 2. x equal to 2 అయితే ఇక్కడ ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే y వాల్యూ విల్ బి 1. ఓకే, సో x ఈక్వల్ టు 2 అండ్ 1 అంటే ఇక్కడ x వాల్యూ మనకు 2 వచ్చింది కదా. దెన్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ x ఎంత? x బార్ 2a అవుతుంది. y వాల్యూ 1 వచ్చింది కదా, అంటే అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ y ఎంత? y బార్ అది 1 అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ మీద. ఓకే, సో ఈ మోడల్స్ మీరు మాక్సిమం ఎక్కువగా కవర్ చేసుకోవాలి. సో పర్టికులర్ గా మనకి రిగ్రెషన్ లైన్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది, అలాగే కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కానీ,
Okay, similarly, ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చినప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, అలాగే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ వై ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ వి సీ ద సమ్ థియరీ క్వశ్చన్స్ హియర్. Okay, what is the meaning of the term regression? Regression is the measure of average relationship between two or more variables in terms of the original units of the data. So what is the here you can see the what is the regression analysis objectives. So to study the nature and extent of functional relationship between two or more variables and to estimate the unknown variable values from the known variable values. Unknown variable value dependent variable anto, known variable value independent anto. Okay, so the dependent variable is also called explained or regressed variable, and independent variable is also called as explanatory variable or regressor. Okay, so what are the different types of regression? We have a simple regression, that is only two variables, and more than two variables it is called as a multiple regression. And the simple regression is nothing but a linear regression, that is in the form of y equal to a plus bx and x equal to a plus by. So this is the principle of least square concept. So, and you see the important concept is properties of regression coefficients. So what is the signature property? Both are positive, minus, r will be minus. Both are plus, r will be plus. Both are 0, r will be 0. And one is plus and another one minus, r cannot be determined. And what is magnitude property? One of the regression coefficient is greater than unity, other must be less than. So what is the independent of origin? So regression coefficient is independent of origin affected with the scale, and arithmetic mean of two regression coefficient is greater than correlation coefficient, and r is equal to plus or minus 1. The two regression coefficients will be reciprocal to each other. This is మనం చూసాం. Now you can see the properties of regression line. R is equal to plus or minus 1. The two regression lines will be coincide. R equal to 0. The two regression lines will be perpendicular, and the point of intersection of two regression lines are mean of x and mean of y. So this is the way of studying the regression lines. Okay, so many questions also given. You can see the how the questions are asking here. You can see the previously it is asking the regression coefficient remains unchanged due to, that is nothing but unchanged due to shift of origin. Origin వల్ల కదా చేంజ్ కాదు, స్కేల్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. Okay, similarly you can see the straight line graph of linear equation y is equal to slope is horizontal. Slope horizontal అయిందంటే అర్థం ఏంటి? b 0 అయిపోయినట్టేగా. Similarly, the point of intersection of two regression line of y on x and x on y, it is given in January 21 attempt, that is nothing but x bar comma y bar. Okay, so this is the about chapter, that is regression. Okay, so regression analysis and correlation analysis both are used for studying the extent of the relationship between the two variables. So after getting the extent of the relation, or what is the measure of association between the two variables, we can estimate the unknown variable by using the known variable. So we studying the relationship between two variables, that is correlation, and we are estimating one variable value by using other variable, that is regression. So correlation we used for comparing, regression is used for estimating. So correlation is a relative measure, regression is the absolute measure. So regression ki units untai, correlation ki units untu. Correlation is a pure number, it does not have any units. Okay, so it is independent of the units. Okay, so these points you should remember in case of correlation and regression chapter.